Nyakwara Mugiajong dakika enochiko tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich mar onyango. Antiere kayo kuongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo. Mago gin weche mawaluonu achiel kachiel e kor gwenge duto mapacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka inene weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Kama chako chal mar fwambo, Nyakwara Mugiajong wang'eyo ni ywaruok pod nitiere e kind jopuonj mbalarianya kata lecturers kachiel kod jotije mamoko mag mbalariany kachiel kod migao mar somo e pacho kae. Ahinya to mano ma ochung' ne somo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono sirikal biro bedo ka dok e doho mar mondo mi doho ochwal ng'eto mare kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kata mago mag lecturers manyaka sani koro pod idhi mbele e pacho kae. Nyakwara Mugiajong obo bedo ka wang'iyo ni matutu weche ma otudore kod ng'anyo makamano. Parni ng'anyo makamano sedhi mbele sani koro ochiegni chopo dwe achiel nyaka lecturers ne ng'any e pacho kae. To parni gino maduong' momiyo lecturers ng'anyo en kotudore kod omenda mano mar CBA mar higa mar 2017 nyaka 2021 manyaka sani koro giwacho no winjo be ni miyo gi omenda maderom bilion 7.9. Kata kamano migao mar somo to wacho ni oyo ok en bilion 7.9 en omenda matin ne mano. Kata kamano lecturers to no dagi ngang ni ok gibidok e tich nyaka sirikal migi omenda margi duto magintiere godo. Kopogore kod mano bende gidwaro ni gichop e winjruok kata CBA manyien mano collective bargain agreement manyien mowinjo be ni giketo mano mar higa mar 2025 nyaka higa mar 2029. Mage moko kuom dwaro ma jopuonj mbalariany kata lecturers nitiere godo kapok gidok e tich ayango. Odiochieng' makawuono warito mar neno ni to do biro bedo ka golo ng'eto mane kotudore kod ng'anyo mag lecturers e pacho kae. Parni jopuonje kata vice chancellors mago mag mbalariany mopogore opogore bende osebedo ka chwalo wanyalo wacho ni siem ne lecturers masani koro pok odok e tich. Kosebed ka ibuogo gi ni ma ok odok e tich tibo bed ka ichunge tich. Warito neno ni to kawuono obo bedo e yo machalo nade. Wach machielo mwaluonu e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono otudore kod ywak mano mar jopur mag ochele. Jopur mag ochele mano maloa kuja irrigation scheme e kaunti ma Migori ywago medruok mago mag winy makoro giwacho ni chamo ochele maggi kendo weyogi kod lal mathoth ahinya. Giywago winy masani koro ka ochele osechiek e puodho kacha kendo rito keyo to komawi marach nitiere winy moko makoro biro to kendo chamo ochele makamago. Gino mawegi kod lal to giseketo pesa mang'eny kata chenro malach ahinya e pur mar ochele. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. E kaunti ma Siaya wach mwaluonu en kotudore kod romo mano mar Siaya International Trade and Investment Conference mano sitiko mar higa mar 2025 machakore ayanga odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya mano kar tiegruok mar Siaya National Polytechnic. Romo makamano chakore odiochieng' makawuono kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 17 mano mar dweni. Jofombo magwa mayudore e kaunti ma Siaya biro bedo kaluonwa wach makamano achiel kachiel. E kaunti ma Mombasa wach mwaluonu en kotudore kod limbe mano mar jatend migao mochung' ne wechego mago mag gender kata wechego mago mag kit chwech kachiel kod culture. Odiochieng' makawuono obo bedo ka olimo kuonde hemko mopogore opogore e kaunti ma Mombasa mano moriwo kanyo nyaka Fort Jesus mang'eyo ni en kama kinde mathoth nitiere jolimbe mathoth ma jathoro limo kuro mar mondo mi one ane weche mopogore opogore kata otem ng'iyo gigo matimore Fort Jesus kono. Mane momiyo jatend migao kata CS mar gender and culture odiochieng' makawuono biro bedo ka limo kuonde hemko e kaunti ma Mombasa. Ang'eyo ni mano nyalo bedo motelo ne wang'e ni wachomo nyasi mar sikuku kama nitiere jolimbe mathoth mago mawuok e pinje maoko kata mantiere pacho kae ma jathoro dhi kadhwath nam chumbi mar mondo mi gine kuonde mopogore opogore mago mag malombo wang' e kaunti ma Mombasa. Mane wach ma jafwambo marwa Joja Oko biro bedo kaluonwa achiel kachiel e kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugiajong weche to podi thoth mak mana ni e chala mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibiro bedo ka ineno achiel kachiel e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Weche matuch e kinde ma bende wadhi mbele kod mbako romo bende wabo bedo kwa keloni. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yweyo madindo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Yawa anabiro timango konchiel anado ni monda yegi pari to konchiel bende ananeno ka an aketo yie masanjo nigo kuoma kumate. Shire erote mare winjo gima wacho ni asai akwe ni mondi konya mogik. Anawacho ni adier konya uru mogik. Konspari niti atimo musa inya niti noka yegi gimora mora mani wachona nyakona nenga tisebedo kode kuom ndalo marom nadi. Asebedo kode kuom ndalo matin niti. Hello viewers all over the world, this is Ong'Ielo, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo odoma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black, tichadek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, Tich Ang'wen Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni duond ya Wotonagi. Ka bende Tich Ariyo ka Tich Ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek ka Tich Adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo Tich Ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Nyakwaramogi Jwang' dakika en 22 tok Saa 3 mar okinyi. Ang'isi ni wakawo mana yueyo madundo kaeto bobedo kabedo piny mar mondo mi wago mbaka e chenro mar mbako romo. Mbaka ma kawuono Nyakwaramogi Jwang' otudore kod wechego mago mag somo. Jonyuol nyaka sani koro yuago fees mang'eny kata medruok e moko kuom pesa ma skunde mopogore opogore dwaro. Ahinya ahinya to tok ka masira otimore e skul ka chiwo ranyisi ka nyalo bedo ni nitiere unrest e skunde mopogore opogore kata gino miluongo kanyo ni jopuonjre kong'anye skul moketho mwandu. Skunde makamago koro kwayo jonyuola pesa mathoth ahinya, gino mamiyo moko kuom jonyuola koro chunygi bedo kod pek kaluwore kod omenda mathoth ma skunde dwaro kuomgi. Ka chiwo ranyisi, skund yawuoyi mano Malitein Boys nyaka sani koro dwaro ni janyuol ka janyuola ochul omenda mano madirom 46,699 mano tok ka ng'anyo mano timore e skundno mane omiyo mwandu mathoth ahinya okethore e skul makamano. Ka nyaka sani jonyuol e skundno odhi e doho ka gidwaro mar mondo mi ononane wachno matut. Gidwaro mar mondo mi otim nonro matut mar mondo mi jopuonjre mane seche moko telo ne ng'anyo makamano e mokaw ting'. Ok ni jopuonjre duto manitiere skul chulo garama, to moko kuom nyithindo seche moko ne ok okelo kata unrest e skul makamano. Kopogore kod mano bende nitiere skul mano mar Gadhunguru Boys manyaka sani koro dwaro ni jonyuol ochul 25,000 mano tok kethruok mag mwandu mano timore e skulno chieng' tarik 7 dwe mar 9 ma higani. Skul machielo Tengecha Boys mayudore e kaunti ma Kericho bende dwaro ni jonyuol ochula 5,500 ka AIC Chebasas Boys bende dwaro ni ochul 5,000 kaluwore kod tungni matin kata liet matin mano bede skulno chieng'
tarik 19 dwe mar abiriyo. Ang'o momiyo magi timore? Jonyuol koro ywak ni nitiere kaka jopuonje koro dwaro mar mondo mi akiana wach ni dwaro mar mondo mi okotgi kosango matimore. Kata kamano mbaka makamae okabigo kenda okinyi makawuono. Antiere kae kod welo, antiere kod Morino Kala janyuola kaachiel kod Lino Nyango jalony e weche mag somo. Achako di Lino Nyango yaore ichiew nade kendo Lina Anyango Mosainya Lina Nyango ichiew nade kendo machiegni twak maro. Erokamano achiew maber. Adoko ne ruoth erokamano. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo aseng'isi kanyo nantiere kod Morino Okala janyuol. Morino oyaore ichiew nade? Achiew maber Joyce. Adoko ne Nyasaye erokamano. Machiegni. Erokamano. Nyakwara Mugia Jong in bende arwaki ni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adona chak kodi Morino Kala in kaka janyuola. Jonyuola ema koro ywak ni fees kata omenda ma imingiso gi mar mondo mi gichule bang Andres kata ka bang tungni moro matino bede skul bet ng'eny ahinya. Pesa ni winjo bed ni ichule yo machalo nade nikech katiyo kod ranyisi skul no mano mar Litein Boys awacho ni onge japuonjre moro amora ma ibo yiene mar mondo mi odoge skul ka omenda no maderom 49,699 ok ochul. Nyalo bedo ni jopuonj take advantage kuom jonyuol kosango matimore. Pongi yie na anyis gi kwara Ramogi pile ni aherogi. Koro seche mwawacho weche makamagi ting'e ni wawacho gi nikech gin gik madoko ma affect gwengewa, ma affect miechwa. Koro ber mondo mi wawuo kodgi gi understand to ging'eno ka wawuoyo nikech waherogi mondo giyud the information. Mar ariyo ipenjo ni dibede ni mae en yo ma jopuonje kata schools con godo tigi the word con gi con godo jonyuol. Tanyalo wacho ni mano en adiera kabisa. They are conning parents nikech mokwongo onge kaka school nyalo decide. Ang'eni school kacha nitiere board of management to kacha be nitiere gi PTA. Ting'eni iwacho gani majority will have their way, mano e demokrasia, to minority will have their say. Koro nego bed ni gima kamae board of management percentage mar representatives kacha ok ginyala bukore to giwacho ni mae is the levy ma impose on parents nikech nyithindo no dhi e ng'anyo when parents gi bende pok oluongi kata monyisi ni this is what we are thinking nikech nyathi odhi e ng'anyo tiwacho ni school is closed indefinitely tiende ni yore dala iye kae who is this that sat and made an agreement ni ma is the damage motim to this is the amount of money ma wan kaka jonyuol wayie ni mondo wachul so that we can restore gima notimore. Joyce ng'eni chiko yie ni in case ni nyathi nyalo bedo no ketho gimoro, it's even in the UN charter, to janyuol can take responsibility to repay the thing. To bed king'eni wawuoye skunde magin mek sirikal number 1, wawuoye skunde magin mek community, skunde gi gin mekwa, at the same time nyithindo bende gin mekwa. There are so many things monyalo lose iye ka, but let me just pick one. Who is this that made the decision now, like in the case mar Litein Boys? Who is this that made the decision? Is it the parents? Donge kinde mathoth skul ema bedo piny to ng'iyo damage ne chalo nade to koro ging'iso jonyuol ni un to koro chuluru gini nyithindu no ketho mwandu maromo kama koro akia ni gi quantify kethruok mag this makes me answer your question again. Wantiere gi Ministry of Education. Ministry of Education should take the responsibility mar team of valuation. Nito school no kethi. What is the extent of damage school kachacha? Koro gin gi valuers make gi mar Ministry of Education ma is controlled. Okay, na gimoro ma jopuonje bro bet to BOM bet to PTA bet to get decide for the majority. It is the majority to have their way. Koro majority ka en majority and parents gi nyithind gigi. You understand? Ayie ni e demokrasia wabro kelo siasa kama tin, there is representation. But you cannot poorly represent parents like this. You can imagine ni janyuol no sechulo school fees mare. Sirikal bende ng'eni miyoga jogi pesa. Nitiere pesa ma is just apportioned for development.
You understand? And school yoknen school mane oyawe mana for 1 year kende tibro lori. Gibro gabedo kagi yudo pesa ni ochalo kaka recurrent expenditure. What will they be doing with the monies that will be coming that now they should take 49,000 and all these other monies mobedo quoted kai mondo ginyiswa ni koro gidwa timo reconstruction. School ok mar BOM, school ok mar PTA, school gin mag sirikal. So to me, sirikal should take, Ministry of Education should take responsibility mar timo evaluation. This was the extent of damage, and this is what, as the Ministry of Education, we are imposing on every child. Just a little bit of Moscow time mang'eny. Ineno kata mana dhano koyudoga injury. Nitiere pesa ma onego bed ni ichulo dhano according to the damage ma dhano yudo. Why can't the same be done for schools? So I'm totally in disagreement with this kind of arrangement. No. This is exploitation, my conmanship. Schools are calling parents. Lina gito lina bonja. Lina intiere kod paro mane. Lina intiere kod paro mane wachi. Nikech rira dira jonyuol yuak. Nikech parni ma en tam mar adek. Mowinjo bed ni iloro skunde. Nitiere jopuonjre mowinjo bed ni timo penj margi. Mano mar form 4. Nikech kata moko kuom skunde ma wang'iyo kae gin skunde magin mago mag sekondar. Matinde ni nitiere candidates e skunde makamago. To kakoro skul dwa slapi gi 49,699 omenda makore lach. Wacho chano chiegni kod 50,000. Jonyuol wacho ni oyo ma en ng'eny ahinya. Nyalo bedo ni jopuonj kawo advantage mar jonyuol. Koro giwacho ni pesa ni we jonyuol ochuli to koro e tok tent nitiere kaka gin bende gidhi pogo moko kosango matimore. I empathize gi jonyuol. Adier pesa no to ng'eny. Lakini focus onego bed ni ang'o momiyo pesa ni obedo surcharged. Ang'o motimore momiyo skunde dwaro pesa ni. Koro nikech kamano aduogo back ne jonyuol. Destruction otimore, property has been destroyed, somebody must take responsibility. Ayeni wane era ma democracy. Lakini nitiere instances ma democracy cannot work. Somebody has to make a decision. We cannot wait to call a meeting mondo ang'eni jonyuol ni uneno nunyalo golo pesa maromo nade. Some who hand over nyithindu ne school, you trust the school to take care of the children and to make decisions on behalf of nyithindu. Koro sama obet ni nyithindo osebedo indisciplined, magi ketho properties mag school, blame chakore ot, chakore de jonyuol. Ang'o momiyo blame chakore ne jonyuol? Nikech adwa ni make gi kanyo, kar blame chakore ne jonyuol. Donge gini ber kwa ng'iye e tie wach mokwongo. Ang'o makelo unrest e skundegi? Nikech kaluwore kod nonro iwacho ni nitiere harsh school rules mamoko nyalo bedo kanyo. Chiemo ma ok ni kare, miwacho kanyo ni gin poor meals. Kaachiel kod seche moko kata penj odeko. Magi gin gik ma skul nyalo nono. Ang'o miyo skul kik non gi girito mar mondo mi jopuonj kata nyithindo ong'any mondi oketh mwandu eka koro janyuol bedo slapped gi pesa mang'eny. Miwacho go, those are just some of the causes mag unrest. To not all of them nyalo bedo addressed fully. Nikech wambe wan Kenya ka, wang'eyo ni kata capitation matimore ne skunde nodok chien. I happen to be a board member in one of the public schools at a national level. Tanyisi ni even the heads of the schools gi struggle mondo gi maintain nyithindo go e school sani. Nikech pesa no onge. Pesa ma serikal onego bed ni chiwo against pesa ma chopo e school, the disparity is very big. Koro nitiere kaka nyithindo expect ni gichiem, but the school cannot feed them like that nikech luore ni school oyudo pesa maromo nade. To kata kiyudo fee balances ma oko, mani oko, they are in millions ma jonyuol poko chulo. Koro sama nyathi ni e school kaendi, the administration ok nyal we ni nyithindo nindo kech. Nyaka ging'i ni what can we do to ensure ni nyithindo gi ochiemo even as we wait mondo pesa go school fees go ochopi. Koro that is one of the causes ma nyithindo o raise ni ogihero chiemo mimiyogi. But I want to gimomiyo nawacho ni I want to take this back to our parents. Ni discipline chakore e ot. Sama nyathi most parents ani giweyo tich mar discipline gi teaching to teachers. We mondo wawe jopuonj opuonji. An japuonj mar biology gi chemistry. Kelna nyathi ni e school
apuonje chemistry syllabus, apuonje biology syllabus, prepare nyathini for penj, kochopo end of the exam, penja ni nyathini perform nade. Lakini kikiwe ni teach mara bringing mara nyathi iwena ma nyathini, I take most of my time handling discipline cases instead of preparing for the curriculum implementation, doing assessment and teaching this child. Adok ni let jonyuol sani otelekeza their roles. Nyathi biro e school, nyithindo onge discipline, I can tell you. Katinge ni intiere sheria manoket ni no corporal punishment, which I really support. Yes, corporal punishment has never changed behavior. But this law was introduced, jopuonj bende now gibedo trained ni kakoro onge corporal punishment. How else can we support nyithindo e wach mar discipline? Koro winyo gas saying morema wacho ni teach and go home. Ni anwewe bia puonji the other things ma okondika ni kikatim awera go kaka weche mag discipline nyathi kotimango. Koro with time ineno ka wach mar ni nyithindo ok gineno ni they can air their views, be listened to, and the solution given okochuno nyaka bed kaka nagidwaro. Ntiere kaka nyathi dwaro, but in every aspect a school kachacha the adult igin jopuonj the administration. Koro sama gichiwo ni this is the way to go, I believe that disciplined students should be able to follow me. That is the way to go. Yes. Katieko. Gima atimore skundwa kendo, they are mirroring what is happening in our society. Maji ong'eyo ni ka wadwaro gima kamaendi, ng'anyo is the only way to go. We will not be listened to unless we do 1, 2, 3. Koro as much as we are also shocked gigima not and story marily no I was shocked na ene kagima in movie I was doubting kabe mind nyalo bet ni en fake news koso ni nyithindo dhi mo nyiedho dhiang' mo kwalo pesa mo riembo gari apenjo ni has this been exaggerated? But king'iyo ni the past 2 or 3 years the kind of demonstrations ma wasebedo godo it is actually a replica of what is happening currently in our schools. Yes. Morin kaduoke twak iwinjo kanyo ka Lina bendo chwalo seyo ne jonyuola. Intiere kae kaka janyuol kendo kaka jalonyeche mag somo. Jonyuola bende nyalo bedo ni gine masche moko gimiye nyithindgi discipline makare. Mane momiyo nyathi kodhi e skul kacha koro waneno ka nitiere unrest moro kata koso chiwo luor makare maginyise skul kacha. Kuom ranyisi moko kuomgi koro yuago chiemo marach to kar mondo mi oji express makare to koro gin gi resort wechego mag ng'anyo. Seyo ne jonyuol bende jonyuol timo tichgi mar rieyo nyathi kose giweyo ting'a ne japuonj. Abo duoko wachni gi muolo. Ata aduoke ka penjo japuonj. Nyathi spend time marom nade gi janyuol. Nikech remember ni nyithindo gi nie boarding school. Time ma nyithindo gi spend gi jonyuol en a very short time. To at the same time ai adiera ni sirikal nogolo corporal punishment. Nyithindo bedo ichwadi school and that. Tiwinjo ka japuonj wuone mosewacho ni it also used to do very little. Nikech inyalo chwado nyathi ma kichwado to bro buok. To nitiere moro ma kichwade to koro yawa akano vilongo nango kind of worms. Yes. Koro bedo more defiant, you understand? So this means ni kara nyithindo gi nyithindo monego bedi loso godo nikech adiera jo is times and seasons bendo se change. Kaka ne wabedo dealt with when we were growing up. My japuonj could either use hope or threats to mold you. Mago gik masani oselokore. We are living in a world ma nyithindo are more free. Iyudo ka e chikewa oyie nyaka ni nyithindo should participate in issues ma affect gi. Koro this thing brings me back to the issue of let's talk of emotional intelligence. Iyudo ka nyithindo gi en teach mar janyuol to en teach mar japuonj nikech inyo ka nyise kacha ni spend more time in school than gi janyuol. So chon nitiere gik moko programs moko mag PPI, guidance and counseling, you understand? Tiyudo ka lately these things have really gone down. I know of a church ma every Friday gi take their time to gi oro
nitie jok magi train magi gine magi dhi hombore e skunde ni yawa miwa uru kata time walose gi nyithiugi head teachers go Joyce mondi donji kata mana skunde gigo eko mondi wuo kata mana gi nyithindo go they cannot allow, and if they allow nyaki bede beda ngat moro ma iso dia to them abende samoro some of these things itimo gi pesa ng'ato bire no loso pesa but ok ni gimo timo nieri en passion mo wuok kuome mo feel ni kawuoyo gi nyathini to dipo ka change a life or two, you understand. Koro yudo ka nyithindo gi gik monego bed ni giyudo bedo ni onge, therefore they end up ni emotional intelligence margi is not well taken care of. Ma ong'eyo maber ni in times of crisis to anana beda ngat moro ma violent ma very careless. Koro you can imagine ka ng'at achiel ema kobedo violent to piny lich. How about in a school motingo kata mana 2,000 children? It becomes so chaotic. Then when emotional intelligence is not taken care of, what happens? Wabro bedo gi emotional damage. The results will be on the issues of gik makoro waneno giki, damage to everything, gik moki ketho, nyithindo gibedo rowdy. Tachaka penjo moro mapoka yudo answer ni. Could it be true ni nyithindo ayie gi the portion ma japuonjo wuoye mar ni nyithindo social welfare margi, I mean welfare issues maybe okobedo taken care of, they're not listened to, they're complaining about food, they're complaining about, and all that is attributed to the issues of funding kata pesa donge. But now there is also another place ma japuonj kata school, they just want money. So they'll do all manner of things. Iyudo ka teachers ema koro kao a few students, you understand, to giloso godo, to ginyiso ni go and create chaos. We have had students, you remember ni we do Smile na Toto programs. Students tell us, teachers ni jo puonj. Yes. Ema tudo record gi. Yes. To gi make sure ni gi kaso ma koringe kaka wachi ni ranks nitiere teacher kwenda chini, then the student leadership. Tango mumio chopo kang manyaka japuonje makororo nyathi mar mondo mi otim maunde school kamano. Japuonje ni mokwongo maybe could be disgruntled and gi issues ge to konyal wuok oko as a teacher to do. Koro use nyithindo. We have even seen that in politics. Politicians wacho pile ni gitiyo gi ojende wa eyo mok ni kare. Jopuonje bende tiyo gi nyithindo eyo mok ni kare. So ginge maber ni en gi issues to dano bed addressed to nyithinde modhi to kaza to biro to timo these things. Then ting dok ne janyuol. You understand? Then eyudo ka nitiere cases moko it is just the PTA and the BOM. Gine magi feel ni now we really want to make money. What do? They do the same thing. Students are sent on rampage. They give them reasons to magi nyalo justify maber. So that kaka kora watching in the case of Lieutenant boys, what is the need of 49,000? How many students are there? Idwa choko 49,000 from every student. Janyuol dhi yudo ni pesa ni kanye. So are we not justified to say ni cow 49,000 is just off the roof? And again, this is a sign that this was a business place. Ingeni pesa ketho Kenya, Joyce, awachoga ni affinity maja Kenya ni godo for pesa. Oh, the affinity is so high. Mangato kangato ngiyom nanto area nani ere nyalo yude pesa moro ma extra. So it has been found under Smile na Toto wasef when you need, these are things that are happening. But you see, they are so hidden. Mamondo mi iyud ni ma e adira bedo matek. But dano and dano anyisiga pile ni jo Kenya gin very intelligent, and sana tinde gin intelligent towards distraction on business matters. You will not beat Mkenya. You understand? So these are things we cannot rule out. They are all there. Samoro japuonjire penjore man to koro yawa. Japuonji keta e time manadini. But nikeche be nyathi man needs guidance, to bedo threatened, atakubali tu aende afanye tena, anasema ni nguvu zangu zinatoka kwa mwalimu. Ema wabro nene gik machalo kamagi. Yes. Lina adira ntiere kanya no kingiyo morin nyalo bedo ni jopuonja bende machwalo mach skunde makamagine magisiayo nyithindo ni dhi utim kama to nyathi kosetimo kama jonyuole makoro winjo pek, janyuol ko parapara ni sani ma omenda te madwa golo to seche moko en janyuol maonge kod nyathi achiel, seche moko ntiere kod nyithindo mamoko ma bende dwaro no chulne gi fee kata pesa moko matindo tindo e skunde moko, to koro japuonj osesiayo nyathi otimo ng'anyo, mwandu okethore,
janyuole ma koro winjo bed ne chulo jopuonj ang'o matimo jopuonje moko ok wanyal seyo te gin jopuonje moko Lina adwa treat wach ma Morino wacho no kaka rumors. I don't think a trained teacher who is a professional ma follow the teacher's code of conduct nyalo bedo in the front line mar insight jopuonj nyithindo mondo ong'any. But kaka wang'eyo ni kumoro amora nyaka wabed ga gi iluonge ga ni black sheep. Nyaka yud ni kama nitiere ji mang'eny ok nyal koso one or two people magin outliers. I don't want to totally rule that out, but I want to continue treating it as rumors because that is not part of training of a teacher. A teacher with a business mind. That is not part Affinity of the for money. Just a minute. That is not part of the training of a teacher. And everybody has a business mind. Everybody has a business mind. Everybody has affinity for money. That's why people are working. High affinity for money. I want to make my point. Ni kanitiere jopuonj motimo kamano, they can be isolated cases. But being in the school setup, ang'eyo ni wa receive nyithindo moya imeche mopogore opogore. Wa receive nyithindo manigi timbe mopogore opogore. To as much as ni nyathi spend most of their time gi japuonj, by the time manyathi ochopo between the age of 0 to 9 years, mouse spend the most time with the parents. That is the time nyanyuol onego bed ni oseketo foundation mar discipline in nyathine. Manyathi ong'eyo ni gini ok anyal timo baba kowinjo na timo kama endi I will be in hot soup. Lakini sani kata nyathi kotimo makosa kinyise ni I'm calling your parent, they celebrate nikech ging'eyo ni kata parent be ko biro bro side code. Koro uketo jopuonj in a very tight spot ma japuonj ni number 1 ng'amonego bende oshirikishana godo mondo omi okony nyathi kuom discipline already nigi a different perception about the teacher. Nyathin janyuolni oluongore ni en friend of the child. There is no way a parent nyalo bedo a friend to the child. You can only be friendly. But the minute you are friends, it means you are crossing boundaries. You cannot onge kaka nyalo doko nyathino. Wanyalo wacho ni boundary no kare, it's a very thin boundary. Nikech bende iwacho ni janyuol bende ok winjo bende bedo ma strict ahinya ma gimoro kotimo nyathini to nyathini ok nyal nyisi. To bende ok ber mar mondo mi bedo osiepne ahinya ma kibedo osiepne ahinya to koro seche moko koro neni mana kambasne moro. Amemi awacho ni janyuol ok onego bed ni in osiep nyathini. You should not be friends. Lakini onego bed ni friendly. Yani onego bed ni in janyuol ma nyathi nyalo feel safe ka en gi issue to biro nyisi. To kata imbele ki correct to nyeno ni janyuol kaka correct ni orekebisha nikech ohera. Koro kanyo kar jopuonj ma konyo nyithindo e ng'anyo no kanyo I cannot comment about it because awinje kawuono sani pok awinjo ga wach ma kamano. Kalure kod nonro motimo e riwruok mare. Koro mana labda konyalo miya report mana nonro mana gitimo no. Report no, was it published? And is it verified? Koro nyalo after this interview anyalo dhi monda timangoa monda some. Ka wang'yo representation. Nyithindo gi initially na wan ga gi prefects body. Ma wan ne obedo changed tinde wan gi student council. Student council ni it is nyithindo gi gine magiyiero prefects or the leaders ma lead gi. Ang'o momiyo giyiero nyithindo gi? Giyiero leaders gi mondo gibed gi a contact person maka gin gi issue to take to these leaders and the president of every school and ga part of the board. Masama board members meet, the student body is represented in the board. Some board meets, the ministry is also represented in the board. Koro by the time our school is making such a decision, the ministry has been involved because they are members of the board. They have their representation in the board. The student body has been involved because the student leader is a member of the board in their meetings. Kadimbele, every school, it is a requirement nyaka gibed gi kar guidance and counseling. Maja your ministry gibiro ga gi check ni bende is it a safe space?
and the personnel manie office no is that person qualified nikech kaka ineno reasons manyithindo benye bedo gi ng'anyo. One of them is stress. They don't have ng'ama ginyalo open up to. Egumi wangi that office. Apart from all the teachers being trained a watch mar guidance and counseling, ntiere kenda dedicated office for that. So our learners have enough avenues maginyalo biro to give present their views. The solution is not always violence. Koro awachni for example, kanyathi oketho simbani. Awachni a student oketho simbani to simbani and 20,000. Ta charge 20,000. The same amount, the exact then it will not be a punishment. It will just be a replacement. Remember, this is now a penalty. For the penalty, some pain must be felt so that when you deter the same thing from occurring in the future. Makata koro next year, nyithindo manili training, kaki para ne gibro ng'anyo, to jonyuol gi ong'eyo the repercussions, it will stop them from doing that. They'll follow channels of conflict resolutions, and part of conflict resolution can destroy property. Morina dona duke twak iwinjo kanyo moko kuom gigo ma miyo seche moko nyithindo bedo kod chochni more school kendo moko kuom gi seche moko kao okang mano mar ng'anyo kendo giketho nyaka mwandu. Moko kuom gi asewacho kanyo ni seche moko gin chike moko mager ma nitiere skunde, chiemo mok ni kare, seche moko kata penjo deo kachiel kod gik moko matindo to nikech kata ka niwinjo case mar Litain Boys nitiere mana tuka dhula mane gidwa neno to tamgi mane makoro nomiyo gichopo kang ma giketho mwandu mathoth kama. Biparo ni moko kuom gigo makoro kelo ajema ne janyuol, makelo pek ne janyuol, skul nyalo geng'o kapok otimore. Mar mondo mi nyathi bende kani skul kacha yes kokwere ni ma ok nyalre sani to imbe nong'anga ni ma ok nyalre we watim kaka jopuonj dwaro. Moko kuom gi nyalo geng'. Iwinjo ka japuonjo wacho kama ber ni solution mar taking care of a crisis is not destruction of property. To na wuyo ni kachacha about emotional intelligence. Sharon, the world is stressed. People are stressed. Our children are stressed. And bedking anything to school kachacha is a community. You are talking of issues like stringent chike ma catch kabisa waluonge ni catch kaka koro just a simple thing nyathi dwani mondo gidhi gine mpira. In your judgment as a teacher iwacho ni this should not happen. To ni winjo kana way about majority and minority kiseneno nikech mpira en gima nyathi ma wuoyi ohero Sharon. By all means they love it kata mana entertain. Sometimes people are just stressed and you just want maybe a quiet environment, you just want to watch something to just cool you off. Te yudo ka wan gi a group of teachers nikech mondo ng'ato bed japuonj sani Gen Zs are not teachers kantiere to gitin sana. Wan gi that group of people manodongo in our era makano nyisi ni right to and right ko nyisi ni left to and left. Nyisi ni times have changed. Nyathi masani will not listen to that, Sharon. Obro dwaro ni mondo u reason together. Koro the problem comes in at a point of reasoning. You get my point. To into idwani I counteract nyathini at a point of anja puonj angama duong ni asewacho. Sharon, those things cannot meet. I mean, Joyce, those two people will never meet. And that is why you doka nitire gima chalo kamano. And therefore, hii penjo ni nyalo gengi. Yes, nyalo gengi. Yo mi nyalo gengi godo en achiel kumabro wacho gi achiel kumadwa wacho en ni let the teacher obed gi a higher level of reasoning, but is back to he bend down to the level of nyathi. You understand? No way about friendship, janyuol osiep japuonj osiep, so that imbeko rules ma intiere godogo to kimbeke for distraction. Imbeke so that you can find a room where you can all fit in. Win-win situation. You understand? Kwani mpira kataka nyathino watch penja if I was the teacher. How long does it take to watch a match? 90 minutes. Yes. To be nen chieng no nen weekend nen chieng ma okonyal kata wacho ni nitiere kaka classes di bedo disrupted ka gidhi neno mpira mane gidwa neno. Yes. Kora penjora ni yawa 90 minutes
compared to the amount of money we are talking here. Can in japuonj mar reason adier, which one would you go for? I think Nimi Yogi the 90 minutes would have been the better option. But you see, Yogi no push nyithindo gi ilongo nango e kinda kuruga sumbi. Kaka nyithindo gi timbe onge tonge maber Joyce, nyithindo gi tindo. They need you more than you need them. You understand? In ema onego bedni ibedo ng'at mani malo minyalo reason te wacho ni oyo, let me just let you have the watch the match, watiek case noero so that we can return to normalcy mar operations mekwa. But jopuonje gi kine odhiro nyithindo gi, anyalo wacho ni makosa ne margi, to mane makosa mane nyalo geng. And that is why teacher Lina kata ke wacho ni maybe gima wacho ni is rumors, tibro yie koda ni ibro yudo ka this was a very small reason mane miyo chandruok machalo kamano nyalo bedo kind nyithindo. But wapenjira penja, it is good ni admit ni outliers. Could it be that one of the outlying cases ma nobedo used to make sure ni nyithindo giki otimo gimotimo? Nikech ka compare mpira to give the damage makoro idwa choko ne 49,000. It's funny. It's very funny. So, as much as you are saying, onge business mind, you are a teacher. This is your business. You are offering your services here. You get? So don't think of another thing, so that you can get any extra cash. So as much as you could be saying that this is rumors, it is well. But I also want us not to assume it. You get? I don't want us to assume these other issues. Ni japuonj nyalo bedo ni o participate e gima chalo kama. Mondo mi gima chielo ni ochako wuogi. Nikech mpira gi 49,000 from every student. Mabende ineno duration magiketo no, nyaka kele eka nyathini odonje class. Janyuol idwa yudo pesa ni kanye. You are talking of maybe in janyuol man gi nyithindo mang'eny. Fine. Maybe in janyuol maonge ni thoga ma nyathini ni osomo mana at the mercy of. Nyathini samoro fly wings to fly yema teri school mi nonge wuononge. 49,000 idwa dhi gole kanye. Donge ng'e maber ni at that point nyathini will definitely just leave school nikech wings to fly, World Vision mano tera school ay gionge gi budget So again we talk about katamana parents. Part ma parents onego beni play. Nyithindo gi gintiere kachacha. Teacher Lina nyithindo gi samoro they influence one another. Koro gitimo gik moko nikech gin nyithindo pod gin nyithindo, they are still categorized under the group of children. Peer pressure, influence gintiere kachacha. Gibro timo gik moko not because values loko bedo inculcated in them by their parents. But gini rumbi gimor yawa di kode. Gitimo gini to just excite them. But now this one makes me insist on the fact that makosa en mar japuonj, en mar management mar school. Because these were small things that could be taken care of, and therefore I'm answering you by telling you it is true. Magigin gik minyalo geng just by listening and making judgment. Which one will give me more benefit? Do I go for the one that will give me more benefit or the one that will cause damage? Adwa kawe gikanyo. Kwenye gikanyo kapok wadhi e yueyo madundo. Yeah. Adier, reasoning is the way to go. Nyithindo masani, nyithindo manyaki wachi ni I am the teacher, I am the parent, it has to be my way. But even samutimo reasoning ni, we have the adults. Ngaman will now give the way forward. Yes. Kata organization ukaendi, nyako bet ni ungi leader maru, samoro luongo odwaro winjo pachu, but okonyali wecho ni every time odwa dhigiparo kaku wache no. Because eventually the buck will stop with the leader. Sani sama nyithindo ni school, the buck stops with the teachers. Koro ng'iyo mpira ok en gima rach. Gima miyo kata school no nyaka bed ni gen gi TV to gen gi entertainment room. Nitiere thoth skunde ahinya nyaka mago mag boarding. Koro sama nyithindo giwacho ni gidwa neno mpira, this is something magisebedo ka gineno ga, but they insisted that day be nyaka gine. Inyalo wacho ni en gima tin, but nyaka wangi ni how many times mobro weyo ni kaka nyithindo dwaro e kaka timore. The fact that gin that freedom mar kwayo ni mondo gine mpira, nyaka beni this school has accommodated for that. This school nyaka beni miyo giga chance mar neno mpira. But okowulo ni anytime magidwa neno mpira nyaka migi rusa. An janyuol, an gi oda,
oda kanyo nitiere chike, nitie TV oda kanyo. Ok anyal weyo ni samora mora ma nyathi dwaro timo gimoro kako dwaro ne kako tim. Nyathi nyalo dwaro neno cartoon, but I have to limit ni sani ibro neno, but sani I have put my foot down, it is not going to happen. Koro okonya wacho ni between neno mpira gi 49,000, which is the better way. Kawa take that route, obro wacho ni kare going forward, most of the schools bro wacho ni kaka nyithino dwaro e kaka otimre, and will not have any school. By the time the administration was making this decision, it was not now gingeo ni making that firm decision will lead to the unrest, because it does not make sense ni koro ka okine mpira tikethot, ka okine mpira tiwang school, ka okine mpira to koro kata uriemb gari utim kama no. Kanyo podoka biye kamano. As much as we are reasoning gi nyithindo, we are in the era of positive discipline, but the adult still remains this teacher. The adult in the school remains the school administration, which has the vision mar school no. They have the target for that school. It is the same parents. Manyithindo korem. Gibro biro ka gitingo jonyuol, gidwaro golo principal e school. The principal ni did not lead the school well. So some principal will make ilongo ginango gidoluo. Some principal will come up with measures ni, this is how we'll be doing our revision, this is what we'll be doing. Tokoro ni mondo wawe nyithino kaka gidware kaka timre. That cannot happen. Lina agoyo mosainya dwani mak na paro no gikanyo. Kaluore ni nitiere weche. Mago weche madonjonwa gi sani, weche matuch achiel kachiel. Mano dioche makauno kata kamano kapok angiso weche makamago nyakwara Mogejwang bed thuolo mano mar chuolo nwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuo kari 36000 Facebook inyalo neno weche makamagi achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa ibiro yudo Ramogi TV, mbui marwa mano mar YouTube ni nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ni nyalo tudri koda kokalo e yore duto te mag tudruok mar mondo mi ipornwa wach ainya to kotudore koda wach mwalose sani nikech wang'eyo ni wach mwalose sani en weche mago mamulo jonyuola. Ng'at manitiere kod nyathi kamora mora ma nyathi some tinyalo bedo kod geno ni magi gin moko kuom weche mamulo jonyuol. Ainya to ka in janyuola manitiere kod nyathi manitiere e secondary school. Wang'eyo ni skunde mag secondary kata secondary boarding schools ema weche makamagi jathoro wuoke. Koro in kaka janyuol seche moko ka isebedo exploited kata ifeel ni isebedo exploited e yo mora mora inyalo chualo nwa ote mari kata paro mora mora kotudore kod wach ma watu wake okinyi makawuono. Ote magi benabo bedo kasomo e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano ang'isi ni e chenro mano mar mbako romo diche makawuono weche mopogore matuch jofambo mago bedo akicha e kor gwenge duto mapacho kae mar neno ni wach kotuch twakelo ni godo achiel kachiel. Kata kamano kotudore kod wach mwalose gisane mano kotudore kod jonyuola yuago omenda mathotha magi chulo e skunde mopogore wasechiwo ranyisi mago mag skunde kaka mano Litein Boys ma omenda maderom 49,699 en omenda manyaka sani koro jonyuol manitiere skundno bro bedo ka chulo. Omenda mako riu to en $69,000 mawinjo bed ni jonyuol chulo. Gino mano miyo jonyuol bedo kod ich wanga kendo ne gidhie doho ka gidwaro mar mondo mi otim nonro matut mar mondo mi ononane ni to gin jopuonjre mage manyalo bedo ni ne otimo maundu makamano mochako ng'anye skundno to jopuonjre mane otimo maundu makamano ema owinjo bed ni kao ting' makamano. Morin kapok wadhi e yweyo madundo gisani ong'isa ni yweyo makamano podi wamake mana matin. Kata kamano kapok wadhi e yweyo madundo bendi paro ni owinjo bed ni timo nonro matut mar nono ni to gin nyithindo mage manotimo maundu makamae kapok omi jonyuol duto ting' mar mondo mi kofweny kata ni gin nyithindo 10 ema notimo maundu makamato nyithindo 10 go kende ema jonyuol margi chulo omenda mowinjo bed ni chulo. That is what should happen adiera. Onego bed ni timo nonro matut nikech e school kacha Sharon nyithindo nigi different personalities. Anya paro kana ntiere campus ntiere chieng' moro mane nitiere strike. Ana winja kaka ng'ato nono nyalo ng'ata nyalo winjo, you get. I'm not even interested. In fact, kakoro gin serious, ntie kama gipange komondi. Basa makoro ne gin serious.
to gichwanya nikech hata paro ni onego bed ni wasomo watikuga what is this nikech ing'eyo gik ma strike keloga nyiso samoro ndhiru dala vitu kama hizo sani be koro kelo dile nikech nitiere kata jopuonje mwinjo bed ni somo ikore ne KCSE ok ginyal yes koro yudo ka mano en gima nikare adiera na nyisi nyithindo kachacha to gin gi different personalities nitiere nyithindo ma ena rori nitiere nyithindo ma gin outspoken ineno anyisi gani an gi anko na moro mane wacho ni we have as many characters as we have the people in the world so Morino inyisa ni mak na paro no gi kanyo kalore nitiere weche matuch gi sani nyakora moge juang wagoyo mos ahinya kuom ng'iko chenro marwa mano mara odiochieng' ma kawuono kalore ni weche madonjonwa achiel kachiel e weche mag kawo weche manyien odiochieng' ma kawuono en ni ote ma wayudo gi sani en ni moluora ogai mar ODM Raila Amolo Odinga Ong'Ielo Orengo Raila Odinga Ong'Ielo Orengo okinyi ma kawuono ka koro nyaka sani warito matut koa kuom familia mare kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto en odiochieng' ma piny Kenya nitiere kod lit kachiel kod kuyo kaloni wang'eyo ndamo mopogore opogore ma moluor Raila Amolo Odinga osegoyo ahinya to e paw siasa ma pacho kae kendo en ote mano mag lit kachiel kod kuyo wanyalo wacho ni piny Kenya odiochieng' ma kawuono piny otweyo leso piny okuyo kalore ni wawito jasiasa marauma jasiasa manomiyo piny Kenya ogoyo ondamo mang'eny ahinya kata ondamo maduong' ahinya e wechego mago mag demokrasia e pacho kae ote ma wayudo gi sani en ni ogai mar ODM mano Raila Amolo Odinga Ong'Ielo Orengo Raila Ong'Ielo Orengo okinyi ma kawuono kane entiere e pinyno mano mar India mano kaluore kod ote madonjonwa gi sani kanyaka sani podi warito matut mano kowuok kuom familia mare kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto kendo jofwambo magwa bende obedo akicha e kor gwenge duto ma pacho kae obedo ka waporo wach kotudore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga waoro ote mag kuyo kachiel kod lit ne wede familia kachiel kod osiepe to maduong' mogik ne jo Kenya duto nikech wang'eyo ni wan kaka jo Kenya wantiere kod lit e chunywa wantiere kod kuyo odiochieng' ma kawuono kata buore Nairobi kae piny ng'ich kalure ni wawito jatelo marauma jatelo ma kinde mathoth bed ka iparo e ondamo mopogore opogore manogoyo ahinya to e paw siasa e pacho kae pani moluor Raila Amolo Odinga nonyuol kanyo e higa mar 1945 ka koro nyaka sani Raila Amolo Odinga ne obedo prime minister mano mar piny Kenya mano kochakore higa mar 2008 nyaka higa mar 2013 matut kotudore kod mano bende wang'eyo ni Raila Amolo Odinga e paw siasa nochako kod bedo jaod bura mano malang'ata e pacho kae kano bedo jaod bura mano malang'ata kochakore higa mar 1992 nyaka higa mar 2013 kama bende wang'eyo ni osebedo ahinya to e pap mano mar keto sirikal tesre kata bedo opposition leader e pacho kae tich mar Raila Amolo Odinga ne otimo e yo makare ahinya mar neno ni jo Kenya oyudo haki margi jo Kenya oyudo demokrasia margi e yo makare mane momiyo diche makawuono wan kaka jo Kenya to wang'eyo ni ok en jo Kenya kende wang'eyo ni piny ngima bro bedo ka riwore kod piny Kenya e kuyo kaluwore kod tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga kopogore kod mano wang'eyo ni bang' bedo mano Raila Amolo Odinga bende ne obedo kanyo jakoma mano jatelo mano mar riwruok mar Azimio la Umoja kachiel kod weche mopogore opogore mosebedo ka ogoyo ondamo mopogore opogore mosebedo ka ogoyo e paw siasa nyakora moge jwang mage weche madonjonwa e mesawa mano mar kao weche manyien odiochieng' makawuono an bende agoyo mos kalore ni ane mabedo jachwal weche mako chuny weche malit ahinya okinyi makawuono kata kamano mage weche madonjonwa to nyaka koro walanu wamiu ler kotudore kod weche duto matimore pacho kae mane ote moyudo gi sani ni en ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga Ong'Ielo Orengo Raila Amolo Odinga Ong'Ielo Orengo okinyi makawuono kanyaka sani pod warito matut ang'eyo ni jofwambo magwa nitiere kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wapora ne wacha kendo wawinja kotudore kod mano tho mano mar Raila Amolo Odinga kendo jatend piny Kenya William Ruto bende wawirito mar mondo mi
wawinja ote kowuoka kuom Raila Amolo Odinga. To mana kaseng'isi ni Raila Amolo Odinga ne owito ngimane okinyi makawuono e kinde mane entiere e pinyno mar India, kama nowuok e pacho kae kodhi e pinyno mar India. Matut pod wabo medo fwaronu kalore ne wan kaka jofwambo wantiere ng'ala manyime mano mar yango kendo ng'iso gigo duto matimore pacho kae. Raila Amolo Odinga owito ngimane ko jahigni 80. Chwalna ote magi nyakwara Mugi Ajwang kotudore kod tho mar Raila Amolo Odinga kalore ni wang'eyo ni jo Kenya duto ong'eyo ndamo maduong' mar Raila Amolo Odinga osegoyo ahinya to e paw siasa e pacho kae e pap mano mar neno ni piny Kenya obedo kod telo makare. Piny Kenya oloso historia inyanyate wechego mag siasa. Akeka welo mantiere gode studio kae okinyi makawuono migi e thuolo mano mar chwalo ote magi mag kuyo ka achiel kod lit ne anyuola wede ka achiel kod osiepe mago mag piny Kenya ainyanyato gi sani ma piny Kenya wantiere kod kuyo. Lina atimone mos ne jo Kenya jo piny mangima kuom wito jatendwa ma Raila Amolo Odinga. Otimore marach ni gino yuda e studio lakini wawacho ni tich mar Nyasaye onge gi makosa. Ang'eni en time mar kuyo na jo Kenya mangima na jo piny mangima luore gi tich maduong' ma Raila osetime Kenya wakaendi. Changes mose timo kendo ka wang'iyo okang' mose terowae kaka wa Kenya. Atimo mos ne familia mar jatendwa mose nindo. Atimo mos ne jogo duto ma joher kendo jo followers mag Raila. Sana kendo jo party ne mar ODM. Nyasaye mondo ket chunye kama yom. Erokamano ahinya. Morin en benda mi thuolo mano mar chwalo ote magi mag kuyo ka achiel kod lit. Wan kaka jo Kenya wan kaka onagi wantiere kod lit ka achiel kod kuyo e chunywa odiochieng' makawuono en odiochieng' malit ahinya. Wanyalo wacho ni it's a dark day for Kenyans. Morin chunya okethore. Agoyo mos. Chunya okethore Joyce. Dabed ni an gi teko mar duoko ne baba ngima da chiew nikech ing'eni baba ni nwahere sana to otimore nwa mararacha. We are sad, we are very sad. Nyocha ne antiere gine interview moro gi Science TV to gipenja ni baba ni kanye. To an chunya ne mor nang'e ni baba ne nitie dhi bedo mangima. In fact nawacho ni baba quick recovery. To gima duong' manang'eyo gi baba en ni even as I was talking that time and I will still say today, wawachoga ni you have fought a good fight. Tingini wawachoga wacha ni everybody, but the truth is baba deserves this. He has fought a good fight. Osegonwa lwenje serni ma baba take on our behalf. Osebeda serni mager kabisa. To osekonyowa dongo miyo kata kawuono wan gi Lina kae wanyalo wuoyo winjo ka wacho moko gik moko to wacho ni rumors. Baba no tiyo matek makata rumors go could also be accepted because it is expression of speech. You know chiwo nyaka thuolo mokete katiba ni wanyalo express ourselves. Koro baba osetiyo tich mang'eny ma ok wanyal kwano. To owewa kama rach but at the same time owewa kama ber. Nyasaye biro ritowa wan oganda mar jonagi and watimo mos watimo nyaka waoro nyaka mos marwa ni mos marwa waoro nyaka ni mama Ida gi familia. Nyasaye biro ritowa. Chunya rach, chunya nigi lit. I don't know what to say. En gino malit ahinya okinin kendi wang'eyo ni jo Kenya duto odiochieng' makawuono en odiochieng' mano mar lit. Pinya ochiew maber kata kamano wanyalo wacho ni piny koru to kinde duto rugi mage to mago moru godo odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono en koluwore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga mong'ielo Orengo ka entiere pinyno maro mar India. Raila Amolo Odinga nodhi e pinyno mano mar India to kuom hawe marach
Ong'Ielo Orengo ka entiere kuro. Mana kase nyisi ni matut warito kowuok kuom familia mare kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Ang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka en bende olose wach makamae kaluwore kod tudruok makare ma Raila Amolo Odinga osebedo godo e paw siasa e pacho kae. To mana kaparo ni nyakwara Mogi Ajwang' Raila Amolo Odinga nonyuol kanyo chieng' tarik 7 dwe mar achiel higa mar 1945. Raila Amolo Odinga osebedo jasiasa marahuma ahinya e pacho kae, kendo Raila Amolo Odinga nobedo prime minister mano mar piny Kenya kochakore higa mar 2008 nyaka higa mar 2013. Raila Amolo Odinga bende ne obedo jaod bura malang'ata mano kom od bura mane omako kuom thuolo malach ahinya mano kochakore higa mar 1992 nyaka higa mar 2013. Ka bende kopogore kod mano kochakore higa mano mar 2013 Raila Amolo Odinga osebedo ahinya to jala mosebedo ka keto sirikal tesre kata osebedo opposition leader e pacho kae, lemo mano mako ahinya mar neno ni okedo ne ratiro mago mag jo Kenya, kendo noneno ni kinde duto ka nitiere maricho ma sirikal timo ne jo piny to Raila Amolo Odinga ok ne linga, nowuok oko mar mondo mi okwedo maricho ma sirikal timo. Kopogore kod mano bende osebedo jatelo mano mar riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition, mwang'eyo ne en riwruok mar siasa mane olos kanyo mane yiero mar higa mar 2022. Raila Amolo Odinga mosenindo bende ne osebedo e ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya nyadibich e pacho kae. Kata kamano kuom hawi marach nyadibich go duto hape ok osebedo ka leng'ore kendo osebeda ka iombe e yiero mopogore opogore mosebedo ka otemo mar mondo mi obed jatend piny Kenya. Mokwongo e higa mar 1997 Raila Amolo Odinga ne oyombi kendo nobedo namba 3 e ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya kod otiko mano mar National Development Party kamane etielo mokwongo mane olaro koma mano mar bedo jatend piny Kenya. Kopogore kod mano e higa mar 2007 mano moluor Raila Amolo Odinga bende ne otemo ng'wech kata ne ntiere ng'wech mar laro koma tend piny Kenya, kama kanyo ne olaro ng'wech makamano kod otiko mano mar ODM mano Orange Democratic Movement. Higa mar 2007 e kinde ma bende ne ntiere ng'wech mar laro kom tend piny Kenya kuom hawi marach ne oyombe kod mosenindo Mwai Kibaki. E higa mar 2013 kachiel kod higa mar 2022 Raila Amolo Odinga bende ne olo kata nobedo namba 2 e ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya ka kanyo nolare kanyo kod otiko mano mar riwruok mano mar CORD mano Coalition for Reforms and Democracy kachiel kod ma kendo nolokore bobedo kanyo NASA mano National Super Alliance kachiel kod riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wang'eyo ni bang' yiero mano mar higa ni mano mar 2022 mar higa mar 2022 agoyo moso higa ni bang' yiero mar higa mar 2022 mar Raila bende ne nitiere ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya bende kuom hawi marach ne oyombe e ng'wech makamano. Kama bang'e Raila Amolo Odinga ne odonjo e riwruok kata e tudruok kod jatend piny Kenya masani mano mar William Samoei Ruto, kama kane gisedonje winjruok makamano to liet mar siasa mane nitiere pacho kae nodok pinya kendo nokelo mosruok gino moseneno ka okelo kwe ahinya e pacho kae, kendo kanye mwanyalo ore puoch kaachiel kod paka ne Raila Amolo Odinga kaluwore ni ne en jala mane oketo e ong'ala manyime chuny gima jopiny noketo mbele mano dwaro mar jopiny mano mopogore kod dwaro mare owuon mane momiyo higa mar 2024 e kinde mane rawere mag Gen Z oketo liet mar siasa e pacho kae e kinde ma koro negi bembo jatend piny masani William Ruto kod ng'anyo makinde ka kinde mano kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mokalo. Raila Amolo Odinga ne oporo wach kod jatend piny Kenya William Ruto ba kwe odonje pacho kae kendo wanyalo wacho ni osebedo ong'ala manyime mar neno ni piny Kenya obedo kod kwe, oseketo dwaro mar jo Kenya mbele mopogore kod dwaro mare. Dwe mar 2 higa mar 2024 kanye mar Raila Amolo Odinga ne olando ayanga nobobedo e ng'wech mar manyo kom mar bedo jakom mano mar Africa
Union kata bedo jakom mano mar African Union Commission chairperson mane higa mokalo kama ne ogone campaign kaluwore kod tudruok makare mane ntiere godo kod jatend piny Kenya masani mano William Ruto ne obedo e ng'wech makamano. Kata kamano Komawi marach ne oloye kanyo kod Mohamed Ali Yusuf mano chieng' dwe mar ariyo higani e kinde mane oluto ombulu mar manyo jakom manyien mano mar riwruok mano mar Africa Union. Sani nyakora Mugia Juang en leta kaachiel kod kuyo ni bang' bedo e paw siasa kuom thuolo malach ahinya. Odiochieng' ma kawuono tarik 15 dwe mar 10 higani mar 2025 en odiochieng' ma biro bedo ka donjo e buge mag historia ma pacho kae. Odiochieng' ma piny Kenya biro bedo godo kendo biro dong' kaka rapar ne jo Kenya duto kaluwore kod tho mano mar Raila Odinga ma en jasiasa marahuma e pacho kae. Aseng'isi kanyo ling'any mare gik mopogore opogore manotimo e paw siasa, gik mane otimo mar neno ni piny Kenya obedo kod telo makare. Kendo wang'eyo ni Raila Odinga e achiel kuom jogo mane okedo matek ahinya mar mondo mi piny Kenya obed kod katiba manyien. Katiba mane omiyo onyuol county governments kata sirikand loch gwenge 47 mane oneno ni telo makare ochopo ne jopiny e kor gwenge duto ma pacho kae. Kendo wang'eyo ni kokalo e counties mane Raila Odinga okedo matek mar mondo mi obede pacho ka, jopiny dongruok osebedo ka chopo ne jopiny e kor gwenge ma pacho kae kaka owinjore. Nyakora Mugia Juang mana kase ng'isi no odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar lit, en odiochieng' mar kuyo, en odiochieng' mane dong' kaka rapar e historia mar Kenya kaluwore ni moluor Raila Odinga ogai mar ODM Ong'Ielo Orengo ka entiere e pinyno mano mar India. En wechego mago mag lit kaachiel kod kuyo ka wanyalo mana ng'iyane matin weche ma otudore kod somo mano mar moluor Raila Odinga. Raila Odinga ne onyuol kanyo e osuptal mano mar Anglican Church Missionary Society Hospital mayudore Kisumu, mano Kisumu district e county ma Kisumu. Mana kase nyisi kanyo ne nonyuole kanyo tarik 7 dwe mar 1 higa mar 1945. Nonyuole kanyo, jonyuol mage ne en kanyo mosenindo Mary Juma Odinga kaachiel kod Jaramogi Oginga Odinga ma bende ne otiyo kaka vice president mano ma pacho kae e sirikal mano mar mosenindo Jomo Kenyatta. En lit kaachiel kod kuyo ma piny Kenya nitiere godo. To mana kang'isi Nyakora Mugia Juang, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar kuyo kaachiel kod lit ne jo Kenya, ne piny ngima. Kaluwore ni Raila Odinga noken mana jatelo e pacho kae, nitiere nyaka lemo mopogore opogore e yukocha kapok ne otemo mar mondo mi olar kom mar bedo jakom mar African Union. Bende nitiere lemo manomiye mano mar infrastructure ka e yukocha, matiende ni oken mana lal ne piny Kenya kende, en lal ne piny ngima kaluwore kod tho mano mar Raila Odinga. Wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne wede, familia kaachiel kod osiepe mago mag mosenindo Raila Odinga. Nyakora Mugia Juang, yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani aduogo dhi mbele, kik idhi mabor.
Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka miraa yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo Ongea. Murume unanipeleka na Ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vite as your skiza tune. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwara Mugia Juanga en odiochieng' ma pod wantiere kod lit kachiel kod kuyo kalure koda mago ma otimore odiochieng' ma kawuono. Ote mag lit kachiel kod kuyo ma okalo gode kachiel kod oche kendo ochopo e itwa kaka jo Kenya kotudore kod Raila Odinga ma Ong'Ielo Orengo kinyi ma kawuono
En wach malit ahinya, en wach mamako chunya kaluwore kod ondamo mopogore opogore okenge mathoth ahinya ma Raila Odinga ne ogoyo e paw siasa ma pacho kae. Mage weche matuch ma odonjonwa okinyi ma kawuono wan kaka jo Kenya wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit. Kendo mana kasenyisi ne odiochieng' ma kawuono ote ma kamago ne ochoponwa kae kotudore kod tho mano mar Raila Odinga ma owito ngimane ka entiere e pinyno mano mar India. Nyaka sani pod warito winjo matut kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod familia mare mabro bedo kanyiso matut kotudore kod ote ma wayudo ne Raila Odinga Ong'Ielo Orengo. To mana kaseng'isi Raila Odinga nonyuol kanyo tarik 7 dwe mar achiel higa mar 1945 mane e od thieth mano mar Missionary Society Hospital mayudore Maseno e kaunti ma Kisumu. Jonyuol mage ne en were Mary Juma kaachiel kod Jaramogi Oginga Odinga duto ma oseng'ielo Orengo. Raila Odinga en wuon para mano mar mama Aida Odinga ka Raila Odinga ne otho e kinde mane entiere e od thieth mano mar od thieth moro mayudore Kochi e pinyno mano mar India. Raila Odinga owito ngimane kata Ong'Ielo Orengo ko jahigni 80 tok cardiac failure mano miluongo kanyo kod dho ngere ni cardiac failure. Mano e gino ma okelo tho mano mara moluora Raila Odinga mano miluongo kanyo kod dholuo ni boka mar adundo. Mano e gino mokelo tho mano mar Raila Odinga. En gino malit ahinya ma wan kaka piny Kenya wantiere kod kuyo kaachiel kod lit. Mana kang'isi kendo mana matin kotudore kod historia mano mar Raila Odinga inyanya to e paw siasa ma pacho ka. Aseng'isi ne odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mabro bedo ka donjo e buge mag historia mar piny Kenya. Ibo bed ka indiko piny kaka odiochieng' mar jasiasa mar auma. Iwacho ni the father of democracy. Jal mano kedo mondo piny Kenya obed kod demokrasia. Odiochieng' ma kawuono tarik 15 dwe mar 10 nodong' kaka rapar ne jopiny Kenya. Raila Odinga nobedo prime minister mano mar piny Kenya kochakore higa mar 2008 nyaka higa mar 2013. Nobedo jaod bura mano malang'ata kochakore higa mar 1992 nyaka higa mar 2013 mane obedo mano jaod bura mano mar Lang'ata. Koma bende nomako matek ahinya kendo ang'eyo ni kanye manyalo wacho ni ne ochake bede jasiasa mar auma nikech bang' bedo jaod bura ma Lang'ata kuom thuolo malach ahinya higa mar 2013 ne ochako bedo official opposition leader e pacho kae ka bende ne e kinde mane en opposition leader Raila Odinga bende ne kinde ka kinde ne entiere sirikal kendo nobedo kanyo jatend migawo mochung'ne wechego mag apeyni kaachiel kod wechego mag udi e pacho kae. Mano kochakore tarik 14 dwe mar achiel higa mar 2003 nyaka tarik 21 dwe mar 11 higa mar 2005 kama bang'e nobedo nyaka jatend migawo mar teko e pacho kae. Raila Odinga e paw siasa osebedo e duond buche mag siasa mopogore opogore mano kochakore kanyo kod National Development Party mano obedo kanyo kochakore higa mar 1994 nyaka higa mar 2002. Bende nobedo kanyo Kenyan African National Union Liberal Democratic Party kochakore higa mar 2002 nyaka higa mar 2005. E higa mar 2005 ema koro nonyuole duond bura mano mar ODM kendo ang'eyo ni higa ni mar 2025 higa ma koro duond bura mar ODM owinjo be ni yango higni 20 nyaka ne los duond bura mano mar ODM. Moko kuom duond buche mosebedo kanyo mano Coalition for Reforms and Democracy higa mar 2012 nyaka higa mar 2017 kama bende kochakore higa mar 2017 nyaka 2021 nentiere kod National Super Alliance mano riwruok mar NASA. Higa mar 2022 nyaka sani wang'eyo ni Raila Odinga ne en jatend riwruok mano mar Azimio la Umoja Wana Kenya Alliance. Mana kaseng'isi ni Raila Odinga en jal mibobed ka iparo ahinya to e ondamo mopogore opogore mane ogoyo e paw siasa e pacho kae. Ne okedo ne weche mopogore opogore e pacho kae
aseng'isi kanyo ni ene mane omiyo nyaka sani koro piny Kenya kata en achiel kuom jogo mane okedo matek mondo piny Kenya obeda koda katiba manyien, mano katiba mar higa mar 2010 mane ochwe onyuolo nyaka county government kata sirikal mar loch gwenge, mane omiyo sani koro wantiere koda tenda counties 47 ma onyuolo governors 47 momiyo loch kata dongruok sani koro chopo ne jopiny e yo makare. Nyakora moge jwang pod antiere kod welo e studio ka, mak mana ne gi sani koro waloko tanga okangwa twage weche manu watwake weche mamoko mano kotudore kod ling'anya mano mar Raila Amolo Odinga. Lina, wach minyalo wacho kotudore kod gino minyalo paro godo Raila Amolo Odinga kochakore nyaka nodonj e paw siasa e higa mar 1992 nyaka sani. Kata kamano mak na paro no gi kanyo king'isani wadhi achiel kachiel e county ma Migori watudre kod jafombo marwa manitiere Migori kono. Yaure Juma ka intiere county ma Migori, ageno ni winja makare inyalo ng'isowa ni itudori kodwa ka intiere kanye kata gweng' mane Migori kono. To jopiny wacho nang'o? Ang'eni odiochieng' ma kawuono jopiny nitiere kod lit ka achiel kod kuyo kaluwore kod tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Juma. Erokamano winji makare kowuok e chuny boma Migori kama iluongo ni Posta, kama bende ka ng'iyo boma Migori lit kachiel kod kuyo kwako oganda mathoth. Ka bende king'iyo apaya koni kod koni nitie oganda mathoth maringo koni kod koni ka ywak ka giparo mosindo Raila Amolo Odinga. Chenrogo mag ohala thoth gi bende nyaka sani koro lor, ka bende oganda koro wuok oko mar nyiso lit ma gintiere godo ka otenre kod tho mar Raila Amolo Odinga. Ka bende king'iyo to kata batha ka nitie kod oganda mathoth ma bende gin mago mowuok oko mondo we tijegi mar bedo kod kuyo e apaya ma Migori. Wadwa twak kod mar ng'iyo ni to ang'o maduong' ma giparogo mosindo Raila Amolo Odinga. To ka Raila Amolo Odinga osenindo, mae nyiso ang'o e siasa mar piny Kenya kaachiel kod riwruok mar jo Kenya kaachiel kod oganda Luo. Adwaro mondo koro imiya thuolo mondo atwak kod mokwongo mar ng'iyo ni to ang'o maduong' ma giparogo mosenindo Odinga. Kachako kodi mana machuok, chak gi nyingi. Molo Raila Amolo Odinga onindo. In kaka ja Migori, in kaka ja Kenya, ang'o miparogo mosindo Raila Amolo Odinga? An gi nyinga iluonga no Koselija, speaker bunge la wananchi Suna East sub county. Kaka ja Kenya, kaka ja Migori, mokwongo an gi kuyo kendo akono piny mangima ni wawito gima kizungu wacho ni the fourth arm of the government. Raila en fourth arm of the government kendo wan gi kuyo malich kabisa kaka jo Kenya. To kwayo na en adwa kwayo jo Luo gi jo Kenya at large ni kumanyo Raila oseketo wa mowewa no ema wabede mos kendo wabed mana gi unity kaka joluo wabed gi unity, kik wakel pogruok mora mora e kindwa wan wawegi. Wan gi kuyo kendo wakwayo jowetewa wabeda beda mos throughout this time ma waywago Raila Amolo Odinga nyaka wichop kuyo mare iko mare. Omiyo an gi lit kabisa makata wuoyo ni tama, omiyo agajni mang'eny ahinya, onge gima nyalo wacho. Kamano mana mapiyo piyo kichako gi nyingi, ang'o maduong' iparogo mosindo Raila Amolo Odinga? An gi nyinga iluonga ni Charles Osewe, jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher ni mondo mi apar Raila Amolo Odinga makoro nindo ni kaka ng'ama oginene, ng'ama champion gi miluongo ni demokrasi. Wasabedo gi wanyalo wuoyo kaka wadwaro, wanyalo timo gik mwahero nikech Raila Amolo Odinga. Weche moko mane to makia maka gi polis tikeri e jela ginene ibedo charged maonge kata makosa, mago gik manorumo. Politically nwaneno ka koro siasa bende nobedo gi miluongo ni nwaneno ka ginene parties mang'eny nodhi odonjo multi party. Nwayudo ka kendo koro wanyalo bedo gi parties mang'eny, mago gik ma Raila Amolo Odinga nokelo. Kendo Raila Amolo Odinga nokelo kwe makende makata sani samo nindo ni nitie kama nodhi owewa maber ma on kaka joluo wadwaro ni wabed gi kwe nikech uneno kata kano donje broad based government kwe odhi obetie. Kwe mwaneno kaka ta piny mane wang piny nodhi mobedo mokwe. Wan kaka oganda joluo wadwaro ni bondo wabed gi kwe to wabed gi mora achiel. Gik moko weche moko ma samoro jomoko bro back kone gi kono ok wadwaro ni bondo wami familia bondo gi kuyo mari gibed gi kwe gi los wach gi malongo maber. Ta adwano wach ni wan kaka joluo wa chungi mora achiel to wang'e maber ni kuma Raila owewani kae mwabetie kik wabed gi mchanganyiko nikech wang'eyo ni piny masani siasa nitiere mopogore kendo nitie jogo madwaro nwa maricho moko beyo. To kwa wacha adiera mar wach en ni kata ka Raila Amolo Odinga ne pok onindo nuneno ka nitie weche manowuok ni ere kaka ikawo jomoko iso kuonde mamoko kaka sanu neno kaka so joluo kuonde mopogore. Nagombo ni bondo mai obed kaka example achiel ne jo siasa to kik okel pogruok kind jo siasa nikech wang'eyo ni sani weche dhi wuok mang'eny e weche mag party.
wang'eyo ni weche dhi wuok mang'eny ni jomoko dhi kawo parties mopogore opogore to biro go e Nyanza to chako kelonwa koko. Nwadwaro ni demokrasi achiel mane Raila Amolo Odinga ochung'ne cha odong' demokrasi no to kik ochako bedo wach moro mopogore. Kamano mana machuok ji ng'eny. Ichako mana gi nyingi mana gimoro achiel me paro Raila Amolo Odinga mana mapiyo piyo. Gi nyinga giluonga Frederick Ouma, chairman mar bunge Sona West. Gi kar ka achung' ka wacho ni an gi kuyo mang'eny ka ywago Raila nikech Raila en ng'ama ogolo Kenya mabor. Ka wachako e higni machien, Raila ogolowa multiparty. Raila ogolowa weche mag rodho ji ka nindo gotieno ni un ji 3-4 e ot uonge kitambulisho. Ne goyo ji kaka piny dhi. Mago gik ma Raila ogolowa. Adieri makende kwa biro mwachako wadonjo Raila odonjo loch KANU 98 ma okelo ma wadonjo gi Kibaki. Adieri en ng'ama ne unit Kenya kendo nokelo Kenya bedo together. Ok nodwa kelo weche mag ukabila, notieko oko kendo nolando kuwacho ni wach mar ukabila ok odwar. Adieri kichako ing'iyo Raila okelonwa weche mag katiba ma watiyogo sani. Kenya ni mondo mi obed Kenya man gi katiba ma kawuono ma pod wanyalo remember en Raila Amolo Odinga. Omiyo wan gi chir kendo wan gi kuyo malich ka waywago thuon ka thuon onindo. To Raila ok en mar Kenya kende. Raila en mar all world mangima. Ka nineno ka pinje nitiere gi koko tinyalo gol Raila mondo mi odhi o negotiate gi piny moro. Mano ng'ama nyiso ni en king. Kendo wan gi kuyo maduong' kaka jo Migori ka waywago Raila. To gima adwa wacho ni joluo kata asa Migori nyaka koro leaders wa nyaka bed gi moro achiel kendo nyaka wati gi moro achiel nikech county ni Raila osewenwa ka wan nyithi ng'ato achiel. Wakweuru kelo pogruok mag kabila kata mag dhoudi makama. Raila ok okelo pogruok. Kamano mana machuok mapiyo piyo. Jenda haya wakakawo duon ng'ama miyo e king'iyo kacha kichako gi nyingi ang'o maduong' iparo go mosindo Raila Amolo Odinga. Gi nyinga giluonga Esther Oyucho Suna East constituency. An kaka achung' kae achung' gi lit makende kuom nindo Raila Amolo Odinga. Gimomiyo aparo Raila Amolo Odinga weche mobire piny sani momiyo sani wan joma mine wanyalo bedo gi ngufu en Raila. Raila nokelo dongruok e luo e Kenya mangima momiyo sani wan joma mine wan gi ngufu. Inya yudo ni chon ne ok inya yudo mine ka nigi ngufu ok nya chimo gi joma chuo gi jotelo e mesa. Nikech ang'o? Nikech ne gikoni joma miya. Sani miyo nyalo chimo gi chuo e mesa because of Raila. Devolution ma Raila okelo sani omiyo sani inyalo chopo i jatelo maduong' mimos kata gi lweti nikech en Raila. Omiyo wan gi kuyo malit ahinya kaka jo Suna East, kaka jo Migori County as a whole ni litnwa sana nikech Mama Aida bende en nyarwa ka wawito orwa malich ahinya e Migori County ka ok kamano ta oge gi weche mang'eny. Mana mapiyo mana chuok kichako gi nyingi. Raila Amolo Odinga ne en ng'ama notegno ahinya siasa. Wawite ma nyiso nade tegno mar siasa e gwenge mag Nyanza kaachiel kod piny Kenya mangima. Kwa jina naitwa Willy Salwoch. Akwani nyawuoyo gi dholuo. An commissioner Walwoch ma Migori municipality. In fact kawuono gokinyi kwa chieo to wawinjo tho mar Raila to ne wabedo gi lit kendo gi kuyo maduong'. Mokwongo kwa neno Raila en symbol mar unity e Afrika mangima, e Kenya mangima, to moloyo e piny luo. Emomiyo kawuono kwa chieo gokinyi to wayudo habari ni Raila onindo to ne litnwa makata business duto te, ohala duto te mataon ochung' ka ji ywak kendo ji paro malong'o ni to wewa kanye. Tadwa wacho ni jo Migori ni wabed gi kwe. Adwa ng'isogi niya wabed gi herruok. Adwa ng'isogi niya kama Raila nowewa en kamoro achiel miluongo ni broad based. Emomiyo same koro uneno ni weche obiro mang'eny, vijende obiro mang'eny, giwacho weche mang'eny, magi duto te giywago Raila. Nadwa wacho ni ma en thuon to jodala wate wabeduru gi kwe, jotendwa te wabeduru gi kwe nikech en dal maduong' ni jo Migori. Erokamano. Wathi mapiyo watieko admi mana thuolo matin king'iyo kacha pana kichako gi nyingi ang'o miparo go mosindo Raila Amolo Odinga. Iluonga ni Elvis Otieno an jakom mar jo taxi posta ka endi. Waywago Raila kendo Raila oparo gi gik mang'eny nikech kama Raila kawuono Kenya gike kani mondo mi posta bed gi ground ma kawuono wan go kani is because of Raila Amolo Odinga. Mondo mi counties obed e Kenya mzima nyaka Gachagua gin manyicha go koko go te mago bedo nikech Raila Amolo Odinga. Omiyo waywak malit kabisa to wakwa Nyasaye mondo mi obed kodwa kaka jo Miluo gi kaka jo Kenya mzima nikech Raila osegolo Kenya kama bor kata ok obedo rais lakini gimotimo ne jo Kenya duong' maloyo bedo ne rais. Omiyo Raila Amolo Odinga
onind gi kwe kama nade ma entiere. Uru kamano. Erokamano, an Onyango Japolo, chairman mar ODM Kakra Ward. Adwa wacho ni tho mar Raila Amolo Odinga owewa gi kuyo malit kaka oganda Luo kendo kaka oganda Kenya. Raila ne en ng'at moriwo oganda duto te kendo ne en ng'at ma ok oher mana Raila ne Erokamano, kinyalo winjo chal ka gima nitie oganda mowuok bende koro pod nyiso ichwang margi kaachiel kod lit ma gintiere godo. Ka bende koro pod wantie posta ka wabiro medo mi mathoth ka otenre kod yo ma bende oganda koro wuok oko mar ywago Mr. Raila Amolo Odinga to ahinya e boma ni ma Migori. Erokamano ahinya Jo Juma kowuok e kaunti mano ma Migori. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Migori kaluwore kod lit kaachiel kod kuyo ma gintiere godo mano bang' Raila Amolo Odinga ng'ielo Orengo. Gi thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kar dak mano mar Karen wawinjane gima timore kuro mano kar dak mar moluor Raila Amolo Odinga. We wawinjane. Anasikizwa Kenya mzima na alikuwa na wafuasi wote Kenya mzima. Mtu alikuwa hana ubaguzi, alikuwa anapenda kila mtu. Ujumbe wako kwa familia yake, wafuasi wake ni upi asubuhi ya leo? Okay, mimi ujumbe wangu ningependa kuwaambia watu wote tukue na amani. Baba na amani na kila mtu atulie, tungoje vile mwelekeo itakuja. Tusianze na mambo ya siasa saa hii wala nani itachukua place yake, but tukae chini tuunganishe pamoja kwanza tuone vile tutakuwa. Na kwa familia na wapigia pole sana. Tunajua vile mnapitia. Hata ingawa mlikuwa mnasema bado wako hai, tulikuwa tuko na wasiwasi. Lakini sasa vile imesemwa sasa, sisi tumepumua baba apumue na rest in peace until Mungu mwenyewe ajue vile kutakuwa. Lakini tumehuzunika sana. Bila shaka Lulu, ni kauli ya baadhi ya wafuasi tukisubiri tu kupata taarifa rasmi kutoka kwa familia na Rais William Ruto. Pengine anza na jina lako, tuambie leo unahisi vipi ndugu yangu? Kwa majina naitwa Ong'Ielo. Kwa ukweli hii kitu wametuma sana. Kama sisi wakazi wa hapa Nairobi na Kenya nzima, tunasema pole kwa familia na kila mtu. Lakini hii kitu wametuma juu papa ametuacha hivyo, hatakuwa tunajipanga. Papa ametuacha hali mbaya. Kwa sasa hii papa ametuacha ile hali mbaya, hatujui tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Sisi wakaaji tumepaki bila papa, hatujui tunaanza wapi, tunamalizia wapi. Ila nasema tukue pamoja, tuendelee kuungana pamoja na tusaidiana kila mahali, ndio papa tuone kama vile tutafanya. Lakini ila hali tunasema papa ametuacha mbali, ametuacha mkono tupu, hakuwa ametupanga, tumeachika vibaya sana. Na hiyo tu nasema tumepaki na huzuni sana. Kama mfuasi wake, wewe utamkumbuka vipi katika maisha yake ya siasa, maisha yake ambayo aliishi hapa duniani? Kama mimi nakumbuka papa alikuwa na msimamo mmoja, kama ameamua ni hii na ameamua ni hiyo. Huko na padrisa papa kama alikuwa anaamua ni left, kama ni right. Alikuwa na msimamo mkali. Sasa papa ametuacha, kama amekuwa amesema ni huyu. Hakuwa anageuka, hakuwa anasema hii kitu hii tena ageuke hivi. Kwa hivyo ni huzuni kwetu, tutapaki bila chama, hata chama yetu tulikuwa tumepaki hivyo. Tumekuwa na huzuni sana. Shukran sana kwa kauli hiyo. Niruhusu nizungumze na jamaa leo. Mpokea vipi taarifa hii? Utamkumbuka vipi hayati Raila Odinga? Mzee wetu, kwanza siku ya leo ni siku ya huzuni. Nimeamuka kwenda kazi kama siku ya kawaida. Naitwa Maurice Epalat. Nimeamuka kwenda kazi kama kawaida. Kufika njiani nikakutana na escort kali sana. Sasa kumbe kufuata nasikia mzee ameenda. Mzee alikuwa ametuahidi kuna safari Mombasa, ndio hiyo mzee hayuko. Tumeongojea wiki last week, kulikuwa na conference inaendelea Mombasa. Tuliongojea, hatukupata information. Tukongojea mzee aongee, mzee hajaongea mpaka sasa. Sasa sisi tumefika kwa boma, mzee hajaongea mpaka sasa. Tunashindwa kutakuaje. Chama yetu itaendeleaje? Tutajipanga aje? Na kama tutapata kiongozi kama yeye, sijui itakuwa ni lini. Baba amekuwa mzee wa kazi, mzee mchapakazi wa Afrika mzima, Kenya mzima, ndiye amekuwa baba yetu. Alikuwa anatuelekeza, alikuwa anafanya kazi vizuri na alikuwa anatupanga.
Utamkumbuka vipi hususan wakati ambapo sasa Wakenya wengi wanajaribu kutafakari haswa taarifa hii ya kufa kwake? Wewe utamkumbuka vipi kibinafsi? Mzee, in my terms, mzee amefanya kazi kweli, na naamini mzee alikuwa na ile lengo ya kuinua Afrika, ile lengo ya kujenga nchi. As you can see, hata kama alikuwa anafanya handshake, anything else, alikuwa anafanya kazi. Tulikuwa tunapenda chama ya amani, chama yenye inaweza inuana. Naam, shukran sana. Tupate kauli ya mwingine hapa. Anza na jina lako, tuambie taarifa hii umeipokea vipi, na wewe binafsi utamkumbuka vipi Raila Odinga? Mimi naitwa Nathan Murara Kebato Junior. Cheneza sema bana, I don't believe this. This is not happening, man. Without Baba we are not able bana. Tafadhali Kenya naomba wa Kenya wenzangu walai. Sasa hivi unaona vinakaa gara, mimi siamini kitu imefanyika. Siamini, niko kwa ndoto. Niko Karen, nimekaa katikati ya Karen, naenda kuangalia hivi nyuma, naangalia watu wengi wamejazana hapa. Kwa nini inaendelea? Baba ametuacha. Kama ametuacha ukweli, wakuja hivi. Lazima niangalie pale ameenda. Without Baba Kenya is not able bana. Without Baba Kenya is not able. Bila Baba hatuwezi. Baba ndiye ametushikilia hivi. Sasa hii mkono na anatushikilia tena. Nataka niulize, hii mkono na anatushikilia tena. Bila Baba hatuwezi. Bila Baba hatuwezi. So sad. Hapa inauma mbaya mzee wangu, sawa. Pole na kila mtu atazungumza. Naomba nizungumze na huyu mzee. Anza na jina lako, wewe umepokea vipi taarifa hii? Okay. Kwa majina mimi naitwa Ogutu Mwanaharakati, hiyo ndio jina najulikana nayo. Mwanachama wa kikundi kinaitwa Kamkunje Pressure Group pale Kibira, ambapo ndio mahali kila wakati Raila before afanye any important declaration ilikuwa ni lazima kuje pale Kamkunji. Hii ni taarifa ambayo imetupata, hatukuwa tunatarajia kitu kama hiyo. Sisi kama wananchi wa Kenya tulikuwa tunatarajia Baba anaingia nchini leo hii akirudi kutoka pale ng'ambo, lakini tunasema Mungu anajua ni kwa nini amefanya hii imekuwa. Chenye tunakumbuka nayo Raila, tunakumbuka msimamo mkali ya Raila ya mwisho ilikuwa ni kwamba Kenya ikuwe na maridhiano. Alikuwa ameanzisha ile tunaita intergenerational conclave. Ilikuwa ni tufanye maridhiano Kenya mzima, tujue ni nini inafanyika Kenya hii, ili tusikuwe na mambo kama hii. Hata kama ameenda, ningependa kuomba viongozi wale wenye wamebaki ya kwamba msimamo ile ya Raila ya intergenerational national conclave iendelezwe, isibaki nyuma. Shukran sana kauli yako, kisha tumalize. Wewe unaitwa nani? Tueleze umepokea vipi taarifa hii, na hayati Raila Odinga utamkumbuka vipi? Mimi kwa jina yangu naitwa Ojiko, chairman ya maandamano Kibera. Nimekuja hapa jua kuongozi Raila Odinga imekufa. Hiyo saa hii mimi sitaki mambo mingi, nataka tuombe tu wa Kenya tulie kwanza pole, halafu tutajua fomu ni gani. Juu saa hii hata kuna roho ya kuongea. Kama mimi ni chairman ya Kibera ya maandamano, mimi saa hii hakuna kitu tutasema. Utasema tu pole, Mungu tunajua bila umechukua Raila. Sitaki kuongea mingi saa hii, watu wa siasa wanapiga midomo saa hii, nataka tu nyamaze ni kwanza, halafu jua hata fomu ni gani. Uzuri Raila please melala, unajua please mewacha wa Kenya. Na Wajaluo ama watu wa Nyanza yote, nyamaze ni kwanza, waona tu rada ni gani, utaenda aje, mambo yako ni hivyo. Asante sana. Zungumze na huyu jamaa hapa. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Kwa kifupi tu tueleze wewe hii leo shughuli yako ilikuwa ipi, ukapokea taarifa hii kupitia njia gani, na sasa utamkumbuka hayati Raila Odinga vipi? My name is Omondi, Wilson Omondi, and Jacob is my personal friend. Today I'm drained and shattered because it's still like a dream here. We did not expect this, but because we have the news here, it's hard to. It's traumatizing us. Jacob wanted peace for the nation, and I pray peace prevails. Jacob has left, and there is part of me that has gone with Jacob, and I don't think that it's coming back anytime soon. I'm completely shattered. I did not expect this at all. Pole, tuzungumze na jamaa mmoja wa mwisho hapa. Kwa kifupi tu tueleze umepokea vipi taarifa hiyo ndugu yangu? Mimi naitwa Alan Orengo, mwanaharakati na mwanasiasa wa Embakasi East, Embakasi Ward. Kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga
imetupiga butua. It's one of the saddest moments of this nation, and we never expected this. But as a country, Raila has always been a unifying factor. And his death, ama kifo chake, wachi kuje kaunganisha wa Kenya pamoja. He's always forged and always come through for Kenyans during the difficult moments. Zile wakati ngumu, Raila amekuja kwa ajili ya wana Kenya. Kwa hivyo mimi kitu naweza sema saa hizi, wacha kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga iunganishe taifa iwe kitu kimoja. Tusije tukatenganishwa na kifo chake, manake Raila amekuwa kiunganishi kikubwa sana na kuhakikisha kwamba Kenya hajagawanyishwa ama Kenya hajakatika ama hajaenda kwenye vita kama nchi zingine. Raila amekuwa kiongozi wa kuunganisha nchi. Kwa hivyo kifo chake kile wacha tukitumie kuwa kuunganisha Kenya na tuwe na nchi moja, na hii nchi hata ikiwezekana ibadilishwe kutoka kuwa Kenya iitwe Raila Odinga. Hii nchi sasa ibadilishwe kwa sababu amekuwa kiunganisha hii nchi. Kwa hivyo nchi ile tunataka, Mheshimiwa Ruto yuko hapa, tutamuomba kwa ajili ya sisi ya kwamba jina ya Kenya lazima ibadilishwe. Tulipewa jina na wakoloni. Jina la Kenya inabadilishwa, itakuwa inaitwa Raila Amolo Odinga. Shukran sana. Kauli hizo, kauli za kumbukumbu kutoka kwa wafuasi wa hayati Raila Odinga, ambaye taarifa ya kifo chake imetokea mapema leo asubuhi. Bila shaka umepata kuwasikia tu wakitoa kumbukumbu zao, wakielezea jinsi ambavyo watamkumbuka, namna ambavyo wanamenzi, hususan kuhusu uongozi wake nchini. Kumbuka kwamba na weche mawaluonu achiel kachiel kakoro jopinya chwalo duongi kotudore kod gino magi bobedo kagi paro godo mosenindo Raila Amolo Odinga. Maweche ma odonjonwa okinyi makawuono en ni Raila Amolo Odinga ne Ong'Ielo Orengo kinyi makawuono ka entiere pinyno mar India, kalure kod buok maradundo mane entiere godo. Nyakora Mogi Ajwang' matut pod warito kowuok kuom familia mare kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto mapacho kae mar mondo mi walos kod jopiny, wawinjane kaka jopiny bro bedo ka paro Raila Amolo Odinga. Adwa dhi achiel kachiel nyaka e kar dak ma Kibra, watudre kod jafwambo marwa Orengo manitiere kuro. Wang'eyo ni kar dak ma Kibra yudore kar chung od bura. En achiel kuom kuonde ma Raila Amolo Odinga ne ohere ahinya. Orengo ageno ni winja gie sani thulen mari mar bago twak kod jo Kibra mar mondo mi ginyiswane pachgi kotudore kod mosenindo Raila Amolo Odinga. Owenga mbavyo shughuli nzima awinj maler ahinya, mak mana ni abiro ni kok e kadak ma Kibra ma bende kuom thuolo mokalo maromo higni 20 kane en Lang'ata. Migosi Raila Amolo Odinga ne en jaod bura kochakre ka mar 1992 nyaka 2013 kuma koro nopogie Kibra kod Lang'ata. Koro kuma wantie ni ka en kuma Migosi Raila Amolo Odinga ogenie matek mokalo ne kech kata kuma antie ni school ni iluongo Raila Educational Center, ma en school mosekonyo oganda wuora makata ana wuon mawuoyo kod kani kai masome kochwakre klasa 9 nyaka 12, kendo gima nyang'isi jopara Mogi ni lal mar Migosi Raila Amolo Odinga en mano makata ana wuon tiek komula kech ana somo kae nono makata school fee. Owenga is too emotional. Duaro mar Raila Amolo Odinga owacho ni mane Raila owacho ni nyithindo ma ok bira kokalo penj onego som kama onge chudo school fee. Koro anasomo kokalo kuom teko mar Raila Amolo Odinga maka chudo school fees. To gima nyakoni ni Raila Odinga gie sani nyithindo no biro ka gin kod buok mokalo kalore kod winjo milome makamano ni Migosi Raila Amolo Odinga onge. Kendo gima nyakoni no hero mag somo ketno ido thuolo ma wuoyo kod principal maka Mr. Chieng mano konwa ni kata king'iyo ka antie ot migero ka sani klase migero kama onego bed ni rumo higwik manyien mano onego bed ni Migosi Raila Amolo Odinga ne biro yawa yanga juma manyien kok India. To mano koro ok betimre kalore ni koro habari makamano sobiro kaka. Koro nyacho ni Migosi Odinga nogeno weche mag somo mokalo kendo gwenge gi en gwenge mano here ma lokruok mano timo ka gin minya kwan kech
chon chanen timna skul achiel kende kama piny owacho to bang'e kane oginene to okelo gima wan kod kaka Olympic secondary school ni batha ka wan kod Bangadhi kaya chande wan kod Jamhuri Udili mago gin moko kuom lokruok ma obiro kaluwore kod telo mar migosi Raila Amolo Odinga. Koro gima nyacho en ni obro dhi kuma jopiny nitie to mak mana ne wakuongo e skul ka mondo wang'is jopiny ni kapo ni paro Raila Odinga mapiyo piyo to skul ni ok nyal kalo pach jopiny nyaka jopiny ng'e ni mae skul mane migosi Raila Amolo Odinga okelo ka e kar dak mongo rema iye ka mar loko ngima jopiny kendo thoth nyithindo nitie mokalo kama ng'eny ma moko bende ne chul school fees ne biro bedo soma to kalo penj to bedo dhano bang'e. Koro nyaka Ramogi en buok kendo en lit maduong' ahinya ok kata ni joma dongo kende lakini kata nyithind skul man to kaka mang'eny man kod lit ka bang' winjo wach ma kamano nikech ne en jatelo man ogen kendo moher mokalo ahinya Ramogi. Ka kamano to yena aduoki studio kech pod yako achako ka wabro dhi e alwora mamoko iye ka mar winjo kaka jopiny wuon paro migosi Odinga. Erokamano ahinya Eric Owenga ka intere skul mano mar Raila Educational Center mayudore kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi ka achiel kuom skunde ma Raila Amolo Odinga ne ogero kendo osebedo ka konyo jopuonjre ahinya nyato jogo mawuok e anyuola mochando e yudo puonj ka achiel kod somo e yo makare. To mana kese winjo ka Owenga lero kanyo ni mane achiel kuom maino mane Raila Amolo Odinga oketo maneno ne nyithindo duto e pacho ka ahinya nyato mago mawuok e anyuola mochando yudo somo e yo maber. Sini jofambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto ma pacho kae mar loso kod jopiny kendo miyo jopiny thuolo mar mondo mi gin bende gilenwane kata ginyiswa ni gibobedo ka giparo mosenindo Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Ramogi Ajwang'a pod wabomedo tudore kod jofambo magwa mayudore e kor gwenge duto ma pacho kae. Wasewinjo jopiny e kaunti mano ma Homa Bay, Kibra kono bende Eric Owenga bro bedo ka tudore kod jopiny mar mondo me ginyiswa kaka gibobedo ka giparo Raila Amolo Odinga. Parne Kibra kanyo bende kapok ne opoge bobedo Lang'ata en achiel kuom bobedo kuonde chung od bura ariyo e kuonde kama Raila Amolo Odinga ne en jaod bura e kinde mane ongima mano kochakore higa mar 1992 nyaka 2013. Ramogi Ajwang' antiere kod welo mamoko e studio kae. Antiere kod Oscar Omondi jalony weche mag siasa kachiela kod Michael Agwanda jalony weche mag telo. Wado medo poro wacha mar mondo mi gin bende ginyiswa nene kaka jogo manitiere kata manono siasa e pacho kae gibo bedo ka giparo Raila Amolo Odinga kod ang'o maduong' mogika ma jo Kenya bro bedo ka wacho e kinde ma nyenga mar Raila Amolo Odinga bro bedo ka wuok e dhogi. Oscar Omondi, sani aneno ka en sabicha matende ni pod wantiere e oyawore ageno ni riyo maber kata okinyi mari obedo yo makare. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ko nyalo wacho ni piny Kenya nitiere kod mor en odiochieng' mar kuyo ka achiel kod lit kaluwore kod ote ma ochopo no odiochieng' ma kawuono kaluwore kod tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga nying mako wach bro bedo ka donga kaka rapar e pach jo Kenya duto e pacho kae. In kaka Oscar Omondi ibo bedo kiparo Raila kodango? Erokamano kabisa Joyce, to piny Kenya and especially Luo Nyanza kod Afrika mizima nigi kuyo maduong' kabisa nikech migosi Raila Odinga nok en jatelo mar joluo kende but nen jatelo mar jo Kenya kendo nen jatelo mar Afrika mzima. Raila Odinga ok nyal tho. His legacy mar Raila Odinga will live after him. Raila Odinga enie kaka wang'eye the father of democracy. Kenya compared to neighbors mage, democracy ni malo kendo we have the miluongo gi dho Kisungu ni the freest democracy. The father of democracy Raila Odinga has gone to rest kendo wago mos ni familia to wago mos nyaka gi fans kod jok manohero Raila Amolo Odinga. Koro en mana kuyo to wanyalo mana paro ni the 80 years that we had him, what he did he do, ang'o manotimo
nwa mwanyalo paro kawuono nikech koro Nyasaye osekawo chunye. Ng'e maber ni e ngima mar Raila kochako goyo siasa mare mabro wacho kae mang'eny mondo no achieve miluongo ni democracy no nene okadhe gik mang'eny. 9 years mag detention no dhi for 2 years, but the first 6 years kiwuok 1992 after coup mar 1992 manotemo struggle like miluongo ni the police state. The police state ni pod sani kidhi kamiluongo ni Rwanda pod entiere, kidhi kamiluongo ni Uganda pod wan gi the police state, kidhi kata Tanzania nyaka Southern Sudan pod ntiere miluongo ni the police state. To the police state mane wan go e Kenya kae wago mana erokamano ni Raila Odinga neno free wa nogonyowa bogolowa e police state mwanyalo timo gik moko e yo ma free, wanyalo wuoyo kinyalo wuoyo wach mag devolution Raila Amolo Odinga omewa nyaka new constitution Raila Amolo Odinga. He is the father of democracy. Koro legacy mare will live on mondo gik manene oketo kae kik lal, to bende mondo noket gino neno dhi e jela, neno sandore, botemo boyombo election 5 times, ochung' higni Tela Beach go Tela Dek neno wacho nene omae. Koro bomna go mbaka wabomna wacho wach mar Raila Odinga, but as we know it, father of democracy has rested. Michael Agwanda kadwa kietwaka okinyi makawuono en odiochieng' ma piny Kenya nitiere kod lit kachiel kod kuyo. Piny oru kawuono, piny oru gi mare oru kod tho mano mar Raila Amolo Odinga e pinyno mar India kaluore kod mawuok kuro wach ni en kaluore kod buok mar adundo mane okelo tho mano mar Raila Amolo Odinga. In kaka Michael Agwanda kuom higni 80 mar Raila Amolo Odinga osebedo gode pacho kae kachiel kod kaka nodonjo ayanga e paw siasa pacho kae, mokwongo in inyalo pare kod ang'o Agwanda? Adwa kawo nafas mani mondi ma agone go Raila Amolo Odinga erokamano kuom nyuol manonyuol e Kenya ka, to gi struggle mo odhi through e Kenya ka, moko decide ni odak Germany, moko decide ni odhi dak America. Kata weche ne tek maromo nade, Raila Amolo Odinga nodagi ni dala kae manyako bede. Adwa gone erokamano kuom ngimane nikech nokawo ngimane momiyo jo Kenya. Nomiyo jo Kenya kae ne jela, kuonge jela, kae ne tij sirikal, kuonge tij sirikal, kae ne sirikal, kae ne opposition, kae ne en ng'ano maonge gimoro amora e lwete. No decide gi family ne te ni no dhi chung'ne kendo dhi gore ne piny Kenya kata ka nwasemomo. Mane momiyo akawo nafas ni makende mondo agone familia mar jo Odinga mos makende e wito Raila Amolo Odinga. Agone Ida ma en jaode, mama Ida mos makende. Agone yawuote Junior, nyige duto mantie ka mos makende kuom lalo wuongi, kuom lalo ng'ama iluongo ni kwargi, kuom lalo ng'ama ankoge. Agono osiepa Elijah gi jaoko gini gidik gini gi jogo duto magiluongo Raila Amolo Odinga ni anko, kendo giluongo Raila Amolo Odinga ni wuonwa, giluongo Raila Amolo Odinga ni jatelo, giluongo Raila Amolo Odinga ni jakom, gipake ni mano baba, kendo giwacho ni mano baba. Agone gi mos ahinya, to ahinya daher gone joluo be mos makende ni Raila Amolo Odinga koro osewewa. Jaluo koro timore malich makoro neno kata runinga kanyo ka jaluo goyo koko matek ahinya, ok ni gigoyo ni gihero, gigoyo ni gilit negi. Tadwa wacho kama Raila Amolo Odinga, owadwa ni owacho ni Raila Amolo Odinga ok otho. Adwa wacho mana ni Raila Amolo Odinga is a president our country never had. Mana is my statement. Madwa parego. A president our country never had. Iso ni en ker
mano yier gi jopiny to pok no rule country ni. To biro bedo gima lit ahinya e chunywa kuom ndalo mang'eny wan jok mantie generation gi joma generation makoro luwogi ka wang'eyo ni Raila noma bedo president e pinyni. A president our country never had and Raila Amolo Odinga. Gimoro nitie ma ji wacho ma seche moko lit. Ni ka iyombo momayi makoro idhi e dala ibedo kama ing'iyo piny kaka piny chalo. Iwacho ni gini to nayombo to koro maya kaka nomaya 2007. Kaeto ji bedo matin. To ka ji osebedo matin to koro giwacho ni adiera madiera en ni nwamayi. En gima lit mapok nodwaro nwang' e pinyni. To ni mano tim ni Raila Amolo Odinga emomiyo pok obedo president. Mano bedo mana machiegni kende 2007 or 2008 ni koro kete ni mondo obed prime minister. Jaluo osebedo bang' Raila for all these years since 1982. To gisebedo bang' Oginga Odinga since 1993. Nyiso ni wasebedo gi familia achiel mwasebedo kwang'iyo kendo wasebedo kwang'iyo ni nyalo miyowa leadership. Gimomiyo wasebedo kwaluwo Jaramogi Oginga Odinga nikech nochiegni gi telo, ne en first vice president. Kaeto wuode wuok kendo wuok matek, wang'eyo gima notimore 1982. Bang'e no wang'eyo ni koro donje active politics makoro run party ge. Waneno ka Raila Amolo Odinga bende chiegni nyiso ni dhano ne gone kura ok mana joluo kende, to dhano ne gone kura Mombasa, Wajir, dhano gone Nairobi, dhano gone Eastern, to gone Central, ogone kumoro amora. Nwaneno ni en machiegni. Mane momiyo nomiye kura mang'eny kendo noyombo 2007 to nokobedo ker mar Kenya. Gima nyaka wawachi ni Raila Amolo Odinga oweyo Kenya sama koro Kenya nitie akere keke. Kendo nyocha ka upenjowa e iye ka tupenjowa ni to siasa ma Kenya ni ochako koso pok ochako. Anyalo paro Joyce nowacho ni siasa ma Kenya pok ochako nikech pod ukong'e kuma Raila nitie. Penjo koro ni koro dhi bedo nang'o ma koro Raila Amolo Odinga ero kuom hawi marach Nyasaye osekawe. Mano ok wadwa wacho sani ni odhi bedo nang'o. Sani nafaswa en ni wakaw litwa duto wapag wuoyi. Wuoyi maduong' obedo. Wuoyi mosebedo e telo for a very long time. Wuoyi mosemove joluo kumoro achiel kuom higni duto. Ng'ama wanyalo compare go en go mana ji ariyo kende. En mana Tom Mboya to gi ng'ato moro miluongo ni Oginga Odinga ma wuode. Magi yawuot luo mosewuok mwaneno kuma gichope, mwaneno kuma gichope sani. Sani wawacho mana ni gino timore. Waseoro rambiwa kendo piny duto dhi oro rambiwa. Raila nyocha mana kaka osiepa ne osewacho, Raila nyocha ok en jatend Kenya kende. Raila odwaro jatend Pan-Africanism. Kinwang'o gik ma nyocha Raila wacho ni gin about Africa. Africa makata United African manyocha dhie UNC nodwaro ni mondo obed chairman mar Africa, galamoro makelo jo Africa together. To nwaneno ka kendo kanyo kendo ji nohere kabisa, kata ni nokonwang'o komno, lakini Raila gima osebiro kodwaro ni en wuod Africa. Kendo ka president duto ker mang'eny Africa ka nyocha osiepe Raila, ma Raila nyocha seek appointment, en onyalo dhi neno gi sa asaya. Nyiso ni nyocha jo Kenya nosekete kumoro gi tije matek mar fighting for the people. Kech Raila nyocha gore ne japiny for all his years. Mane momiyo seche moko nogore gi sirikal of the day, ogore gi sirikal Kenyatta, Moi, ogore gi sirikal Uhuru Kenyatta, ochako gore gi sirikal Kibaki. Waneno ka onge sirikal manyocha en peace, kata kobedo matin to chako wuok to gore kod kapesa ka gineno ka joka paro ni koro ginyalo ninde tich. Ma en nyocha en defender of the people, a democratic individual par excellence in this country, a man who fought for the small person even though he was not a small person, because Raila was not a small person, but he still fought for the small person. Raila nyocha okelo gimiluongo ni devolution. Devolution ni gima ji kia ni devolution was there in 1963 in our constitution.
Land Council Constitution. No winjoro chaki to jotelo machalo Kenyatta gini no biro kacha to no ka devolution they develop other places very very quickly. To watching wakauru gini mondo wakete boketanda. Mo kane Raila nito chiere masani wanano ka wan counties 47 mantie Kenya ka. Counties 47 ni sani nwango pesa from consolidated bank account ioro negi pesa direct pesa moingo pesa mane iluongo ni Latif mane ioro nega chon municipalities kata counties machon sani en pesa ma en billion kata into billion abiche county ga kaiga iwinjo mano nikech Raila Amolo Odinga ka obiro e 2010 constitution makoro 2010 constitution eloko Raila nyaka omiluo Raila nyaka wayuag maber Raila dhibero ne malit ne jogo machalo age group wani mapok nodwaro ronwa to Raila gima wanyalo kwayo ni mondo chunye oyue kuma yom. To anyalo wacho ni Raila Amolo Odinga kochakore higa mar 1992 nyaka higa mar 2013 ne en jaod bura ma Kibra kae to kochako higa mar 2013 nyaka sani magikone koro wito ngimane osebedo jatelo mosebedo ka keto sirikal tesre matiende ni osebedo kokonyo mar mondo mi okwer maricho mano ma sirikal wacho. To anyalo wacho ni nyaka nodonje pau siasa Oscar Raila osekelo lokruok mane e pacho kae ma jopiny kobedo piny to bro bedo kaparo ni kaluore kod kit siasa mane Raila Amolo Odinga mosenindo ne goe pacho kae makoro jopiny oseyudo lokruok achiel ariyo adek ahinya to kotudore kod telo montiere gode pacho kae. Iwacho 1992 kanyo Raila donjo member ma parliament in Lang'ata. But that is not where Raila starts. Kama Raila chake kabisa in 1982. So in 10 years before. Because 1982 kanyo kure Raila bedo arrested for 8 years nikech coup. That is the biggest change Raila okelo Kenya kae kama koro chako gore for multi-party democracy. To omake 1982 kakoro kucha no setimo. Ingisa ni mak na paro no gi kanyo matin ange ni kawuono bende wakao thuolo mar winjo pach jopiny bende kotudore kod kaka giyuago mosenindo moluo Raila Amolo Odinga. Adwa wadhi achiel kachiel nyaka kar dak makaren watudre kod jafwambo marwa Chris Owino manitiere kuro. Chris Owino ageno ni intiere kare kar dak makaren bore Nairobi kangeno dichieng makawuono eno dichieng marumbi mar lit kachiel kod kuyo okwako piny Kenya mangima. Karen kono to jopiny wacho nango koluore kod tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Chris Erokamano wabiro ni achiel kachiel koke kadak makaren kadak mar ogae mar ODM mosino Raila Odinga kendo kae nyalo neno jopiny dhi nyime kod ywak jopiny dhi nyime kod ywago thuon margi magiseng'eyo weche mag siasa thuon magiseng'eyo e weche mag telo thuon magiseng'eyo weche mag demokrasia en lit kod rumbi kod kuyo omedo kwako jopiny dhi nyime kod ywak en kuyo en ywak ng'ato kamato ywak kalure kod geno mare anyalo nakwayo mondo ging'isa to giyudo tho mar baba nadi inyalo nang'iswa to iluongi ni ng'ano to tho mar baba tho mar Raila Odinga oyudi yo machal nadi. Iluonga ni Vincent Wanga tho mar baba okawa gi buok tho mar baba okawa gi buok chakre godiechieng' makawuono kaka ne wachiew to nyo jakom odhi tho mar baba okawa matek kendo okawa gi buok serious. Jakom en ng'ama nounganisha Kenya mzima. Jakom en ng'ama nokelo siasa mopogore okel nikech en okekoneya an kaka Vincent Wanga ODM Youth Reloaded maduong' tho mar Raila okawa gi buok kendo okawa gi buok serious. Okong'e kama obochung'e lakini gima ng'eyo mos kuom Maida mos kuom anyuola jo-Kenya te mantie ka wabedo gi kwe gi mos. Erokamano an kod jopiny ng'eng' adhi nakawo pachgi mos ichako kod nyingi wacho matin tinyiswa ni to ere Raila Odinga osebedo ogaye weche mag siasa osebedo ogaye weche mag demokrasia in iparo Raila Odinga kod ang'o to tho mare oyudi e yo machal nade? An mokwongo iluongo ni Vilvat Vovak Abaja kutoka kaunti ya Migori sasa niko Kajiado County. Tho mar baba umeabwok sana kech kaparo ka baba osegore demokrasi mar Kenya ka koro sani gima baba owego owewa lieto ndiegi kumoro chiko juluwa kia jogi nyicha nyiewa lita sana kijaodi
ok denga wach mang'eny kuom baba nyasaye mar gichung ng'at machielo iluongi ni ng'ano to iwuok e kar chung' od bura mane to ere ote minyalo miyo oganda Luo kod oganda jo Kenya kaluwore kod tho mar Raila Odinga ma en ogai mar weche mag siasa piny Kenya konya kod pinje mag Afrika. Ote mari adiluonga ni Alex Ochieng ayae Homa Bay County lakini sait an Nairobi ka lakini tho mar babo buoga noyudo ka donjo tich gokinyi pacho ok ti kochakre gokinyi nyaka sani ba winjo wachno buoga kabisa nikech kaka paro kaka Raila osegore ne piny Kenya kochakore higa machien kanyo nyaka sani tho mare obuoga nyaka sani mabe kaka winjo wachno moro ya saidi makata gima datimo tama ema wachni ka mondo achop ka kawuono ni oganda Luo ni kod lit kabisa kalure ni Raila osebedo kariwogi en osebedo siwandha mar kito oganda Luo kod jo Kenya duto kanyakla ka weche tek sani koro Raila onge en ote mane minyalo miyo oganda Luo ma sani chunygi chandore kalure kod tho mar Raila Odinga. Erokamano an iluonga ni Adimo Evans ae kar chung' mar Kibra agombo mondo ater ote ne joluo e seche ma wan gi kuyo kod lit mondo wabed mos kik wakele chapni wabed mos wan gi jotendwa mabiro miyo wa direction kendo gibiro wuoyo kodwa every constituency wan gi wabunge wan gi MCAs wan gi governors kura agombo mondo ater ote ne joluowa kendo ne Kenya mzima agombo mondo atimu mos ne Raila gi familia ne te kuom sekedo ne piny en makawuono wan gi freedom mar wuoyo okelo weche mag county kawuono wan free Kenya ka kendo corruption Raila no chunge matek ka gimora mora no temo chini kane nitie wach moro marach to ne owuok oko mowuo gi jopiny omiyo watimo mos kabisa ne tho mar Raila Odinga. Erokamano an kod miyo machielo mabende ochopo kaka isi mag chon mondo ler ong'iswan to en ne oyudo ote mar tho mar Raila kanye to ote mane ne jo piny kachiel kod jo Kenya en mane. An nyinga giluonga Redempta Adhiambo Asara Ng'ombe Kibra Ward lakini to Raila ni oboga zaidi nikech achiwa dhi tija an na moteli to Raila ni an kode pile wan bang'e to chung' kodwa an gi moyenya kada ka nche wadhi mandamano kada ka nche go wan gi chir wan gi Raila koro sani ta penjora niya ng'ama dhi chung' tokwa to gimano gi chir ni okwarumo wabed gi chir mondo ng'e ni wan ng'ato mabiro wuok mana ka Raila babu nitie jo mang'eny mabiro wuok lakini wan kod chir waket kwe wayuag Raila gi kwe watim chir to ang'e ni ok wabidong to kik wabed gi luoro moro ni biro nyierwa wan gi chir wan gi kwe kuom Raila wago mos jo Kenya duto Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Ng'at machielo aluongo rawera in ng'at marawera Raila osetimo gik mang'eny ne historia mar piny Kenya in kaka rawera en ang'o minyalo sumo kuom telo mar Raila kod ngima Raila Odinga ka jatelo ng'ato ka rawera ka in kama an kaka iluonga ni Gordon Omondi duok Nairobi. Raila tho mare omaka gi buok kata ne an e tich unena karwako overall awuok e tich awerego mondo achop ka nikech gima Raila osetimo na ng'eny kata ka beni ne ok omiya kuon e mesa to gima Raila osetimo ng'eny nikech gik ma Raila osetimo kata ka ne wadhi e mandamano ne wadhi nikech en koro omiya aringa achop ka nikech tho mar en nikech ochakawa gi wuoro an gi lit maonge gima nyalo wacho. Ero ng'at machielo ibende in rawera inyalo ng'iswa to iya e gwenge mage to en kido mane minyalo sumo kuom telo mar Raila Odinga ka rawera ma bende inyalo kwa jotelo mabiro mondo osum kido kowuok kuom telo mar Raila en kido mane? Okay, kuom nyinga iluonga ni Crispin Ochieng an wuod Bondo Nyamira sani tan Nairobi kae kwara mamanyo awuok Dagoretti South to mar Raila okawa gi buok kendo samwa winje bwa neno news awinje ga winja to ka waamini ochopo kama neno ko dhianje screen bu mrimo mako ama osiepna angise rating wadhi adhiya wanek wangwa ekwaamini gima pod bro bedo matek kuomwa Raila design mosekedo go kodwa nyocha wan gi mijingo kwa ng'enwa be wan gi rwadhwa moro wuoyo kamoro kata ka nyocha wadhi mandamano
kanyo to wacho to kwalew wan nyocha kwalew mandamano adiera ber koro tamo an kara mandamano ni orumo kose pod wadhi mbele kuom mano anyalo kwayo joluo jotendo wa mabiro madhi mako bad kingpin marwa kanyo cha Raila kawo obed go mijingo kaka Raila Odinga nyocha ntie kodwa gima ber to gima rach to kwer kaka nyocha Raila kwero gima ber be oyie go ber to kik giwewa walingre nam sani wachal jomo dong nyithi kiye jomoko to wachon pod wantie kuma mako rateng onge kuma mako onge kama mako wan nyithi kiye sani ana wuoyo ka jenzi arawera kamae lakini jaluonga mabro bet jatendwa bed gi chingo kinge maber joluo to onge kuma mako jomoko ti won tie kuma mako to onge wang'eyo maler koran mane weche ng'eny chunya kato kado wacho satin an kod rawera machielo ma Gen Z obeno ngiswa iluonge ni ng'anti iwuok akanye to ere ote minyalo miyo rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya ma Raila osebedo ka oumo kaka gweno umo nyithinde kod buombe ere ote mane minyalo ngiso jo Kenya kod rowere mag Gen Z kod jo oganda luo masani kod lit kalore kod Thoma Raila Odinga. An kaka Gen Z luonga ni Jacob Odondo awuok e gweng' mar Homa Bay County wabiro mana Nairobi ka yore meke manyo to wach Raila ma Raila wewani owewa kod kuyo kaka wan ka wan Gen Z nwapango ni 2027 nwadhi miyo Raila kuch wate lakini wada miyo Gen Z kik waluor ruoth ni kodwa wabedo abeda gi mijingo wabedo gi teko nikech Raila ng'eni nitie ng'ama wen wachien mwadhi chung godo koso nang'o nitie ng'ama wen wachien pok wacho to wabro ng'eyo ng'ama bro weyo no wabro luwo kaka Gen Z lakini Gen Z wakwayo ni wabedo magikwe wabedo gi kwe kabisa wabedo gi kwe an kod jal moro kayo bende obiro ngiswa to ote mare ne nyikwara mogi kaachiel kod ne oganda jo Kenya e kinde ni ma piny Kenya piny otwe leso kalure kod ng'ielo rengo mar achiel kuom thuondi mapacho kae. Okay, gi nyinga iluonga ni Edward Ogutu kata Ogutu mana harakati member mar Kamkunji Pressure Group Kibra. Kaka uduto ung'eyo Kamkunji e kama Raila kapoko owacho wach moro amora ma muhimu Kenya kato nyako kwongo biega. Omiyo aparo ni ung'eyo lit gi kuyo ma wantiere go. Ung'eyo lit gi kuyo ma wantiere go. Aparo ni kata seche ma Raila ne onge ni wan kaka jo Kamkunji ne ntiere team mano losi mar Intergenerational National Conclave mane wasiko ka wa communicate kod seche duto en kuyo to gima wach achiel manyalo wacho ne oganda mar joluo ni mbi mar kata ogai mar luo ok en gimilaro kata gimiyiero. Erokamano nyikwara mogi mago weche mago ote mag jopiny e kar dak makaren kama gibiro ka rombgi mar ywak kendo ywago thuon mapacho kae thuon mar weche mag demokrasia thuon mar telo mag gwenge thuon mar weche mag mano kelo katiba mar 2010 Raila Odinga ma Ong'Ielo Orengo kendo ote margi en ni oganda luo kata dong nono to oganda luo bena kod kwe kendo gibena e achiel e kinde ni ma ji duto jo Kenya duto ywak kalore kod Thoma Raila Odinga koke kadak makaren ateri achiel ka achiel nyaka county ma Kisumu mondo wajento jo Kisumu to wacha kalore kod Thoma Raila Odinga Kisumu. Nyakwara Mogia Juang wagoyo mosainya kanyo wantiere kod ng'ikruok matin e kaunti ma Kisumu kata kamano erokamano ahinya Chris Owino kuom bago twak kod jodak mano ma Karen e kaunti ma Nairobi kae mana kisewacho odiochieng' ma kawuono en lit kaachiel kod kuyo en odiochieng' ma piny Kenya en waduto wantiere kod kuyo to ken piny Kenya kende en nyaka piny mangima kaluni kopogore kod bedo ja Kenya ka mane ogoyo kenge makare kata okenge mathoth e paw siasa mapacho kae Raila Odinga ibo bed ka iywago kod piny ngima. Pichni mineno e wang' jowi mari kanyo Nyakwara Mogia Juang achiel kachiel mago gin pichni mawuok e kaunti ma Siaya. Wang'eni Raila Odinga ne wuok e sub county ma Bondo mano e kaunti ma Siaya kendo mane kaka jopiny e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono wuok oko ka koro giywago jatelo ma piny Kenya owito odiochieng' ma kawuono en lit kaachiel kod kuyo kineno kanyo mine kaachiel kod rawere gintiere kod lit giting'o boke giywaka ok gin kare gin gi lit e chunygi kaluwore kod tho mano mar Raila Odinga mano pichni mawuok Bondo e kaunti ma Siaya ka koro ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono jopiny bro bedo ka chopo nyaka e dala Raila mayudore Bondo ino kanyo jomatindo jomadongo owuok oko ka koro ging'iso lit ma gintiere godo e chunygi kaluwore kod tho
mano mar Raila Amolo Odinga. Mago gin pichni mawuok ni Opoda Farm mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Mano dala Raila Amolo Odinga mowito ngimane odiochieng' makawuono. Chenro makamano nyakwara Mugia Jwang pod wamedo luonu achiel kachiel kendo jofwambo magwa goyo tacha mar neno kaka jopiny odiochieng' makawuono nitiere kod lit kachiel kod kuyo bang' tho mano mar Raila Amolo Odinga. Wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne wede, familia kod osiepe. To mana ka waseng'isi ni warito matut kowuok kuom familia mare kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Moluor Raila Amolo Odinga nong'ielo Orengo okinyi makawuono ka entiere pinyno mar India. Kalore ni nyaka sani koro matuch kata ma ochoponwa e mesawa mar kaweche manyien ne owito ngimane kaluwore kod buoka mano mar adundo kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni cardiac arrest mane mokelo tho mar moluor Raila Amolo Odinga. Pod wamedo pare kaka jala mane ogoyo ondamo maduong' ahinya ineno ni piny Kenya obedo kod demokrasia. Nyakora Mugia Jwang imbe ni nyalo chwalonwa ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok mar mondo mi nyiswane ni tubo bedo ka iparo mosenindo Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Wang'eyo kaka father of democracy mane okedo mar mondo mi japiny in kachiel kod an wabedo kod duola kendo owinjwa e yo makare. To mago duto nobiro kaluwore kod kedo mabende nokedo mar mondo mi piny Kenya obed kod katiba, nikech wang'eyo ni katiba mano ma pacho kae omiyo jopiny duol. Jopiny ema nitiere kod duola e pacho kae. Mana kaka ineno mago pichni mopogore opogore mawuok e kor gwenge duto ma pacho kae. Mane kaunti ma Kisumo ka jopiny nitiere oko kanyo, moko kuom gi ywaka, moko kuom gi oting'o boke e lwetgi kaluwore ni wach mar tho mar Raila Amolo Odinga en wach momako jopiny kod buoka. Okelo lit kachiel kod kuyo ne jopiny duto e pacho kae. Odiochieng' makawuono onge ng'at manitiere kod mor e pacho ka kaluwore kod tho mar Raila Amolo Odinga. Jopiny oting'o boke kanyo, gipong'o ndara, ging'iso lit mani gintiere chunygi. Wanyalo wacho ni odiochieng' makawuono chenro mopogore opogore e counties mopogore opogore e pacho kae ochung' kar tiendgi ka koro jo Kenya duto oriwore mar mondo mi waywaga mano jasiasa marauma, jal mano kedo ne piny Kenya e yore mopogore opogore. Matut pod wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa manitiere kaunti ma Mombasa, counties mamoko, kaunti ma Homa Bay bende mar mondo mi wang'iane ni to en ang'o matimore kata jopiny nyalo paro moluor Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Kaunti ma Mombasa bende wabobedo ka watudore kod jafwambo maru e kaunti ma Mombasa mano joja oko ka entiere kuro mar mondo mi ong'iswa ni to jo Mombasa to bro bedo ka paro mosenindo Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Nyakora Mugia Jwang Raila Amolo Odinga owito ngimane kata ong'ielo Orengo ko jahigni 80. Wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Joja oko ageno ni winja e yo makare ka entiere e kaunti ma Mombasa kinyalo mana bago tuwa kod jo Mombasa mar mondo mi wawinjane to gin to giwacho nang'o ahinya nyako tudore kod tho mar moluor Raila Amolo Odinga to gibobedo ka giparo Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Aoko Erokamano ahinya awinji maler kowuok e kaunti ma Mombasa. Antiere ni sani antiere kamoro ni Bangladesh ma en achiel kuom kuonde mang'eny oganda nagi mathoth jabede. Gima timore kaendi en ni giwuok oko mar ywago migosi Raila Odinga ma gikone en achiel kuom ogaye mag oganda Luo manyaka to giywaga bang' yudo ote machal kama katenre kod tho mare. Kama ntiere ni adwa na wuoye mana gi moko kuom gi mondo awinjane ni to ang'o ma giwacho, in ang'o ma diher wacho e wach tho mar migosi Raila Odinga. Nyinga en Joseph Oluoch, awuok e mtaa mar Bangladesh. Wach tho mar baba ni omako wagi obwogowa kabisa. Baba en ng'at moro maduong' moko ne obed ni tho e kor tich, Nyasaye ne obed ni kawe weekend. To wan kaka onagi ma Mombasa wakia kuma wadhi dong'ie nikech baba ne manyo choriwo wa Mombasa ka kendo koro telo mwadhi dongo gi wakwayo mondo gibed gi wach achiel gima ne baba oketo ni wate wan jo Kenya, jo bara man Mombasa ka obed gimoro achiel. To mar baba ni obwogowa kabisa, lakini gima ber moloyo baba nyowewa e sirikal, Jaramogi Odinga nowewa opposition, wuode mar Raila nyowewa e sirikal. Sirikal mwadong'eni, sirikal mar Ruto ni kik oriemb jowa e sirikal. Obed kodwa, obed omedriwa, obed gimoro achiel. Lakini kako nagi to pod wabro chung'. Ng'ata obiro ywago ywak ne temo dwaro. Erokamano. Aito wachni en mane kata uteni mane kotenore gi tho mar migosi Raila Odinga? To mar Raila nyinga iluongo ni Samuel Ochengo Sanyo. To mar Raila Odinga owewa gi buok mokalo nikech niwageno Raila Odinga dhi miwa direction 2027 to sani kaka owewa e sirikal lakini ok oketwa e position kaka youth nwadwaro. Wan kaka youth wang'en wadhi chandre
momiyo wayuak sani neno ka Banglo kuyo, Jombo kuyo, Mombasa kuyo, wayuago Raila Odinga. Gimotimore ok morwa. Erokamano. Victor Odongo anaja Kisumo, lakini gimawacho awacho gimora tiel as a Luo nation. Now it is the right time for us to wake up. The father is gone, but this is the right time now for us to come together as a community. Wachakna ginyingi wemondi Angoma diero wacho ko no githo mar bigo Raila Odinga. Wan wadongo no Joluo no. Kamana nya chagi nyingi tinisa ni tote ni mane. Mara Lesta Ochieng, ara kaunti mar Migori, aywago anan lisna kanya ka babo tho Jehova. Waker woro chako gikanye Mombasa kat, wachandore kama. Woro chako gikanye baba. Waworo tho monega baba, erokamano. Baba wamoko, wakwamo baba. Wachako gikanye Mombasa ka baba. Yaye baba yaye. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana jodak mantiere alworano ma Bangladesh mano mantiere od bura ma Jomvu Mombasa kagitemo mana oro otegi mag lit kod kuyo ochiko potero gi tho mar migosi Raila Odinga magikoni en tho momakogi kod dhok malich ahinya. Wantiere kaendi kendo wabiro medo luwo wachni kaka medo tuche kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Jopiny nitiere kod lit kaachiel kod kuyo mana kaka ineno kanya kwa Ramogi Ajuanga. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' marumbi mar lit kaachiel kod kuyo okwako gwenge mopogore opogore ma pacho kae bang' Raila Odinga ng'ielo Orengo kiny ma kawuono e pinyno mar India kalure kod buok mar adundo kata cardiac arrest ema okelo tho mare. Wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit. Bende pod wamedo tudore kod jofwambo magwa mayudore kod gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wawinjane kaka jopiny bro bedo kaparo mosenindo Raila Odinga. Bende pod antiere kod wele studio kae Oscar Omondi jalonyo weche mag siasa kaachiel kod Michael Agwanda jalonyo weche telo. Kapok ne wadhi e counties magwa Oscar ng'isi ni mag paro moro kanyi temo leronwa kochakore higa mar 1982 Oscar. Ng'isi ni siasa mar Raila kawatimo analysis mar ngimane kod sama Kenya kae notimo gik mang'eny ahinya. One, Raila of late emosebedo ka sasa ma piny ni dhi kag ma piny ni dhi bedo miluongo ni collapse state. Though Agunda wacho ni at the brink, kawane brink makoro wadhi lwar chande. To everybody jite ng'iyo to Raila wacho no. The first brink mane wachope ne 1982. 82 ne wan miluongo ni 82 coup. Mane wan kod Ezekiel Chukagiri. To Raila was accused. Ne ene mano mastermind gino. Bano make, bano bedo charged gi treason. Kano bedo charged gi treason to dake jela higini auchiel from 1982 to 1988. Kada 1988 ni kane no bedo released at the plea of Oburu nyocho wache Lien Dalmas. Nikane gibe mdu Raila gine ne tomo ino oru Dalmas giri di uru ngis Jaramogi ni owachi ni oonge wachi gi Moi. Nyaparo mbaka moburu ne goyo Lien Dalmas chande. To cannot him like a man rather nobody released 1988 a detention again jela man no be charged the same year man no be charged be released in February. He got no towards end of that year kendo no go market ko be do market kendo chakwa agitate for democracy. For that nobody released for only 5 or 6 months. To market kendo roki market kendo ko be detained any okibed charge the court. Detained any imaki to onge makosa korometimo.
chon chande kapok ne biro kod sheria manyien ni ne wan kod detention law. Detention law en ang'o? Detention law en ni nyalo maki ka president ohero. Wasonga si Deo Giri no mark, Jaramogi Oginga no mark detention, Ngugi wa Thiong'o be no bedo detained. Ni bedo detained en ni makia maka tokteri e doho. Itwe kamoro. Nyaka chieng' moro kendo nitie gimiluongo ni presidential pardon. Ni president kendo chiwo to wacho ni koro ogole uru. Koro Raila no bedo detained. To bedo detained dwe mar auchiel 1989. Mobile obete detention for 2 more years. Koro kigo kwano ndalo ma Raila ne no mark again 8 years kamae. Ko struggle for democracy ma Kenya. Koro kochopo 1990. Iga mare mi achiel prochiko ga 1990. Raila koro no feel ni nyaka bed ni there was milungo assassination attempt. Lidwa tem kaungi mane di sirikal mar former president Moi. Nikech ose make koro dirio, obedo arrested, obedo charged gi treason. Then koro kendo obedo detained for 2 years until 1989. Koro 1990 kendo koro kowuok chako agitate kendo gidwaro democracy. Koro ji neno chako Orengo gi Koigi wa Mwere Giri, Koigi Orengo dhi Norway, Raila norengo bodhi Norway. Actually ngamane no konyo Raila hepo nene mama moro miluongo ni Len Kitui men jawad Mohisa Kitui en nyar Norway kucha. Raila norengo through Kampala borengo bodhi exile ka koro nene joga film jopiny dwa ngane dwa negi president Moi. Koro kodong kae to joma koro dong ka koro fight for democracy ne gibedo released with Charles Rubia gi Kenneth Matiba. Koro kane ogole ma no ketho wange no ka seche moko jadio wange kamae no ketho wange. Koro bang mano 8 years of detention to the Norway to koduogo to agitation ochakre 1991 after the death of John Robert Ouko. Koro gino nokelo lokruok Kenya ka koro jikano chako agitate ka gidwaro kendo democracy mondo bi. Oyudo Raila onge to Forum for Restoration of Democracy FORD no se bedo formed gi ji kaka Jaramogi Oginga, won Raila, Masinde Muliro, Giwa Malo Agiri se form another opposition party mapoko bedo registered. Then later Moi kod pressure mar milungo ni Bretton Woods organizations ma World Bank kod IMF ochuno Moi ni nyako repeal milungo ni section 2A. Section 2A ni en gima make Kenya golo Kenya a single party to multi-party democracy. Then 1991 towards the end of 1991 Raila duogo kae bo join Ford. Bakoro 1992 to koro wadhi Ong'Ielo. Ma Ong'Ielo no bende kata gimo timre ni en mana ni jowa ma jo got seche moko aparo no kata uru bende nyalo bet no seneno nene okwa ni awa miye uru Jaramogi telo 92. Jok mane kwayo kamano 92 no so ngima mar Jaramogi osedhi ahinya. He might not live to finish the term mar 1992 to 1997. Kochopo 1994 to Jaramogi otho mana bang 2 years of that election. Nedbed ni joko yie bomi Jaramogi notie higni 2 kende. Bang higni 2 Matiba dokao. To meg mouru bene apano seneno. Ni miuru Raila kom 2022. Duno tiyo higni 3 kende. Kan ben joka ne dwaro labda koro de kawuono Martha Karua adhi bedo declared the president of the nation. But koro osetho. Number 2 gima wacho mana ngisi wach mar kamane wawuoke kod jakom ok 92 koro in election but ochako 1982 gi kuchande. Kiwe mano wasebedo gi dark periods of the state. Kaka mage. Dark periods of the state mawaneno gi Raila kiwe mar kuno to wasebedo gi 207 maji 1,000 karibu 300 notho. The country was going to collapse. Ne wadhi bedo failed state ng'en in pinje duto man wan go neighbors mwakeogo te osebedo gi dark situation. April 1994 95
ne wan gi problem bilano kamiluongo ni Somalia anda ngamiluongo ni Said Barre Agwanda. When Said Barre no ringo kacha ba Somalia no fail. Somalia poko duogo bobedo piny man kod serikal nyaka kawuono mowuoyo kodini. Wasebedo gi problem bilago kendo e pinje kaka Zaire koro Mobutu wuok kose neg ngamiluongo ni Patrice Lumumba to Mobutu tiyo, then later the Congo failed. The moment of nipo wan kod lweny mar Southern Congo, wan gi lweny mag kure osebedo ka gi fail those states. State mar ginene mar Rwanda under President Habyarimana mane notho kano neg gi jo Hutu Tutsi war. Genocide no jinotho e million achiel genocide no, and that state failed. Later koreka Kagame noduogo lose baadaye. States osebedo ka fail sani wan gi fail state miluongo ni Sudan mamalo mabende ka koro osegol president tane Sudan tande koro fail onge government jigore kuro majosa to kendo joma chopo million karibu 2. Kenya osebedo ka chopo e kama obeo dhi failie many times. The only person mosebedo ka save Kenya from dripping down the drain and Raila Odinga. So Jacob be very careful. Without Raila, the state nyalo fail. Emomi ansete ma yudo wachni to okai yuago Raila inya. I felt scared. Ni Raila otho. Piny Kenya dong nono. En scary. En gima scary. Nikech Ruto bende kanyocha Kenya dhi fail to everybody know what ni many Raila mondo kik wa fail under Ruto. Kane wadhi fail under Kibaki manyuru Raila mondo Raila oyie ondik MOU. Raila no yie about the grand coalition to save Kenya from failing. Ko Ruto motiyo to giyware kuto matin to Raila the handshake nango. No, we save Kenya mondo Kenya kik fail. The problem mosebedo mabeang nangisi ni Raila Odinga osebedo misunderstood. Ji poko winjo Raila Molo Odinga. Ji poko winje yo machalo nade. Ji poko winje nikech Raila chalna kaguma no dark engima no live beyond his times. Gik marala ne wacho, marala ne duaro. Ne en gik ma jo Kenya pok no neno ka gik manyalo timre sani. In case kaka koro wach mangisi wach mar the police states. Raila noseneno chon ni ok wanyal dak e police states. To mondo kik wadag e police state nyaka wakel a new constitution order manene ng'ang'ana bo nyaka okelo. So Odinga is a leader who lived above his times. Jo Kenya pokolicho bukamara no chope. Raila nene mbele sana. Emomiyo ne obedo misunderstood nikech no neno gik mantie mbele. Emomiyo kata king'iyo nying mar Raila Molo Odinga jaluo luonge ni Agwambo. Tinga. Jakom Tinga. Tagwambo omino nango. Agwambo omino ni en gimoro mok ng'ere kiteji kia. Nikech onyalo biro gi gimopogre en kite okong'ere maber. Ng'eyo kore gatache. Ng'eyo kore gatache tek. Mane Agwambo. To mondo ne chake Agwambo en nikech gik manotimo. Nonyalo kelo kwe kama ji oken koro kwe aonge. Koro Raila osemiyo wakadho bridges mang'eny kabisa Kenya ka. 2013 kombulu mar Raila okwal to William Mutungo wacho ni joka ema oyombo to Raila wacho ni democracy on trial. Number 2, katiba manene wakelo 2010 bende wasa implement bwa tieko podi mane mome wasabedo kwa wago kodi mpaka pile kato wanyisi ni can we implement the constitution to the letter mondo bed watiek implement for the last 15 years 2010 to 2025 mago higni 15 higni 15 ni wasebedo ka watemo implement katiba. Awachoga ni gima nokelo shida Kenya kae en ni katiba ne wamiyo jok mane nopingo katiba.
mondo gine mag implement katiba. But Raila Amolo Odinga also keep the implementation of the constitution live. Ni temuru mondo implement katiba manyien. Ng'amose ngiso wanyaka ni electoral disputes nyaka bed sorted mane court. Wasebedo gi shida mag elections all over Africa. To countries moko pinje moko kande gin gi fail nikech koro gi feel ni wanyalo solve election dispute gi illegal means through war. Nwadhiure lweny nikech koro kanye kama wachope. But Raila to setemo kabisa puonjowa kendo nyisowa jo Kenya the electoral disputes can only be sorted out a court. Gwanda selenga enya gwanda in kor kakori winjo kanyo ka jafombo marwa Iriko Wenga ne ntiere kata e school mano mar Raila Educational Center mano mayudore kar dak Makibra mano bore Nairobi kae kama Wenga bende uono wacho ni noyudo thuolo mar somo nono to mana kokalo e lwet Raila Amolo Odinga mano nyisi ni kit Raila Amolo Odinga nen mane ahinya to mar konyo ja Kenya ma kawaida ja Kenya manitiere piny kacha. Raila Amolo Odinga ibro par ndalo mang'eny ahinya. Kendo nitie jok matin mwanyalo wacho ni rom gi Raila Amolo Odinga. To ng'eny gi osetho. Koro sani ma koro wangima ni Raila Amolo Odinga nyocha ni kende e leadership mar Luo, e leadership mar Kenya, kata kage wacho ni ene opposition chief, the leadership mar Africa ka, gi internetworking, niso ni kaka nyocha riwore gi jogo maoko, ma jo Kenya mang'eny nyocha ok nyal riworego. Ng'eyo ni king'iyo presidents mag East Africa ka, kata East and Central Africa ka, machalo Congo, DRC, Congo gini ka, ibro yudo mana ni presidents go discussion otimore mana Kenya ka, to nyaka nuang' mana Raila Amolo Odinga ni nitie kanyo. King'iyo leadership mar South Sudan ni inuang' mana ni leadership no notim mana Kenya ka, to Raila Amolo Odinga donyiso ni en osiep kir en osiep joka Garang, en osiep jogi Ramaphosa gini. Raila nyocha osekadho Kenya, mano emomiyo aparo ni wanyalo bedo ni seche moko ku understand Raila maber ahinya. To gimoro wadwa ni owacho ma make a lot of sense. Ni Raila Amolo Odinga okwano countries mang'eny ma osefail e iye waka. To ka gisefail nikech joka kano neno ni nokwal kura to gin ne gikawo panga, gin ne gikawo bunde, gin ne gikawo rungu, gichako negore kendgi. Raila Amolo Odinga kanochopo kuma koro weche tek ahinya, tibiro nuang'o ka Raila Amolo Odinga wacho ni wabedane uru piny. Nowach ni in 2007-2008 negiringo gi ker masani wantie goni. To ker na yo wang' kabisa masani ndalono. Kawacho ni no gini ok iwuo gi bwana ni, ok inyal loso gi bwana miluongo ni Mwai Kibaki ni. Wan wadhi gi jopiny. To nowach ni Raila Amolo Odinga nowacho ni jothurwa tho mang'eny. To kano wacho kamano, to within a short time, ne ji oneno mana ka dege ji nodhi Sagana. Ka ne gisewuok Sagana, to ka giduogo ka, to gitimore nade? Weche nolosore. Nyiso ni nong'iyo tho mar ji to nowacho ni ma ok nyalre. Joma ng'eny ok ng'iye kamano. Joma ng'eny ng'iye ni kokitimona kama to amba timo kama. Miluongo ni onyalo wacho ni en nodwa bedo the last man standing. Nyiso ni gite uyie ni mondo tho, to en kore mudong' kende kochung' kende. Waneno kotimore Rwanda ka, bwana Osipa ni mentioned, then 1 million people in 100 days. Nyiso ni 100,000 people per day mane tho every single day. To jopiny mobede nena. Waneno gimotimore Uganda ka, ok noyot kane Kibaki, kane Museveni donje telo. Raila Amolo Odinga kanochopo a moment ma jopiny wacho ni gini wakawo to gini nyaka bed mana kaka en ni. To nodok chien matin to wacho ni ang'o momiyo nyaka ji tho. To giloso gi ng'ano to gini. Mane kuma jo Kenya pok understand Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga gima noneno ni ka jogi odhi mogore
ka jogo odhi mohinyore monegore te to Kenya dong' ne ng'a? Aya, ing'isa ni Mark parono gi kanyo matin. Wawinjane kaka jo Kisumu loso koluore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. We wawinjane. Hello? Yes? Poa? Bondo, tumesikia vibaya sana kwa Raila kukufa kasi kama youth. Tumesikia vibaya sana. Raila ni kama anko yangu. Tumesikia vibaya sana. Kaka tunaweza ambia wakina youth, tukae tu polepole, tuomboleze tu polepole. Tusikue na vita tafadhali. Mimi kama youth nawaambia tusikue na vita, asante. Ero kamano kwa mnyinga ilongani vivia na Dhiambo Gola, anyasa kwa Bondo. Achuni kwa youthwa, kwa youthwa, achungne youthwa kawa achani youth. Ukikwa bedru, kwa gore uru, wa bedru gikwe, Raila satonge kumano wewa jopin. Nyasai manonge kuma, nyasai mano dioloso jichiengni, to jichiengni kosa chopo, wandano kwa nyaloko. Wani youthwa beda mosero kamano. Guys, songeni nyuma kidogo. Kwa majina mimi naitwa Florence Ochieng, Amaoka, Tubas Park. Ninaweza sema asante kwa muda Raila amemaliza hapa duniani, lakini ametuacha na huzuni kabisa. Kwa maana Raila akiongea hivi, unasikia tu akiongea, utarudi nyuma. Sasa hiyo aende tu polepole vile ameenda. Bana tieko. Kinyinga iluonga ni Florence Akoth Ochieng, an gima kwayo ni Raila odhie yweyo ma ji tebro dhiye. Kenda kwayo ni kako dhino, ka Kisumu kuma wantieni, wabed gi kwe, koko kik youth mondo kel koko mondo ng'at machielo chako tho, nikech Raila tho. Takwayo mondo wakel kwe kabisa pinywa mar Kisumu ka. Odhi mana gi kwe mos kaka dhano bro dhino te. Lakini gima duong' ma Raila timo marach, Raila injo nego ber kod jomoko to romogo to gol pachgi to miyo jomoko pachgi ombe kuma chaen go ni. Kom te kapok nyotho. Teko manyo dhi go ni to onego ubede gi jomoko go mbaka to pime wach moro gi teko manyo en go ni. Omiyo Raila owewa gi lit malit. Owewa gi fuok. Kwa majina naitwa Wycliffe Lagotieno, Gen Z coordinator. Ya kwanza ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale maisha Raila ameishi. Raila ameaga leo, sisi kama Wajaluo hatujui tuanze wapi, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale kwa pale ametutoa, pale ametufikisha, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Wajaluo tukiombeleza tuwe na amani, tusitusiane mtu, hiyo ndio njia ya kila mtu. Asanteni. Ailo ngani Wycliffe Lagotieno, ajada kama Kisumu ka. Dawa wacho ni wawito gai, wawito tipo mar joluo, tipo makani chieng' rieny, to wadonje boye, wawito soko, makari oingowa, to nowa modhe, wawito wuoi, makane piny tek, to chung' to wacho noromo, wawito wuodwa, makata kano dhi Kikuyu, to Kikuyu wacho ni baba in kende, wawito wuodwa, makata kano dhi loka gi wazungu, wazungu wacho ni Kenya oromo, waywago wuodwa. Wabedu kod kwe, baba wewa, lakini kata kamano, dhako moro dhi nyuolo Raila moro, dhako moro nyaka mak ich, nyaka nyuol Raila moro, kata kawuono, wabiro ywago Ogai, kata kiny, wabiro ywago Ogai, Ogai wadwa ywago nyaka chieng' iki, nyaka bang' iki. Hero kamano. Kwa majina naitwa Joyce Oyuga, natoka Kotetni, mimi mke wa Kotetni. Niko na uchungu sana vile nilisikia maneno ya baba, sikusikia vizuri, nilisikia kama ndoto na nikakuja kitao nikajua ni ukweli. Niko na usoni sana hata sijui nifanye aje. Tunaomba tu watu wa Kisumu tukue na amani. Tukue na amani, Mungu atatulinda. Ilonga ni Joyce Akinyi anya semeka dela tedo dala mar Kotetni. An gi lit ng'anga toka cha.
William an gi lit mar adier, an gi lit Nyasaye mondo ritwa kendo biro miyo waje kwe makende kaka Raila ne chungo piny gimoro amora manye timore Raila mana wanyalo winjo, Raila mane nyalo konyo weche duto mane tek, to kata kamano Nyasaye ong'eyo obiro kelo jarit moro. Raila unasema Raila alikuwa na nguvu aina gani? Alikuwa anaambia watu nini? Raila en ng'ama ne miyo wakwe, alikuwa anatupea amani. Kama inji inaenda vibaya, Raila ndiye alikuwa inaleta peace kwa inji. Sasa hatujui tutaanzia wapi, lakini Mungu amejua atatulinda, lakini tuko na huzuni. Kisumu tuko na huzuni. Asante sana kwa majina, naitwa Ong'Ielo Dero. Mimi naye sina mengi la kusema. Chenye najasema tu tumebaki vibaya. Mimi sasa hii mimi ni yatima. Lakini tulikupenda na Mungu alikupenda kutuliko. Ulale vizuri. Ginyinga iluongani Cornel Mugawete, awuod Kisumo Kajulu. Anto mar Raila odhi pacha mang'eny. Nikech kata king'iyo lweta ka, wan e joma nogo bunde e maandamano mar jenzi. To koro ne wamor nikech ne wan e broad base. To ka chiew gokinyi, to koro wawinjo ni Raila otimre nade? Raila tho. Koro gima timore, mato gima ng'eyo manyiso joluo. Jotendwa te maniche ni e broad base, idhi riemb te. Matiende ni wan sani wan gi Haya. And when we talk about Raila Amolo Odinga, I talk about somebody that gave us a lot of hope, somebody that inspired us, somebody that made our dreams turn into reality. And now we as orphans, we are leaderless, and we need one or all to have a way that can tell us where to go, because right now we are lost. Yeah, I have to tell those. Okay, and kaka wood Kisumo ananya wajumna kamae ni baba owewa malit kabisa kendo baba owewa kapoko miwa ngatma koro broka wa katero mbele koro wakedum lagi motere luri Nyasaye nikech gimo waneno sani waneno mudho to mudho ni Nyasaye kene mabokonyowa nikech karama jok motelo nwagi sani jok motelo nwagi okwane ka gini jok mabeyo okwane jok mabeyo mbele waka nyaka wabed kwa wuotho kwa ng'eyo ni mbele onge.
Nyakwara Mogiajwanga pichni minene wang jowi magi kanyo mago pichni machon, pichni ma wagolo kowuok kuonde mopogore opogore manyiso mano mane jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kawuono, mano mane odhie kar jot mano mar Raila Odinga mayudore Karen bore Nairobi kae. Mago pichni motelo mane wakao odiochieng' ma kawuono. Kineno kanyo kata jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono en bende entiere kod lit e chunye. King'iyo kanyo Mama Aida nitiere kanyo, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jotend migepe Musalia Mudavadi, Millie Odhiambo, mano jaod bura ma Suba North, kaachiel kod jotelo mamoko ma odiochieng' ma kawuono, kaachiel kod jalup jatend piny Kithure Kindiki bende ne ochopo achiel kachiel okinyi ma kawuono e dala Raila Odinga mayudore Karen bore Nairobi ka. En odiochieng' mar lit kaachiel kod kuyo ne piny ngima. Piny Kenya kaachiel kod piny ngima odiochieng' ma kawuono yuago jatelo marauma mowito ngimane mano moluora Raila Amolo Odinga. Jopiny e counties mopogore opogore bende chunygi lit, gintiere kod lit kaachiel kod kuyo kaluwore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Nyakwara Mogiajwanga yiena kendo ng'wonna kasomo ote ma ochwal kanyo kod governor mano e county ma Kisumu mano moluora Professor Anyang' Nyong'o, kakoro en bende ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod lit ne moluora Raila Amolo Odinga. Ng'eni jotelo mopogore opogore, aneno ka jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu en bende kokalo mbui mar X osechwalo ote mage. Kata kamano moko kuomgi wabobedo kwa somo ikinde mwadhi mbele kod twak marwa. Moluora Anyang' Nyong'o ochwalo ote mara kanye, a tribute to the enigma, the son of the soil, mano right honorable Raila Amolo Odinga. Wacho ni a powerful man has just rested, a lion has returned to the mountain, the storm has stilled, but thunder of his footsteps will echo for generations. The sun rose heavy with sorrow, the skies paused in reverence, and the land weeps, not just Kenya, but Africa and the world at large. Manaka sengisi ni thoma Raila Amolo Odinga omako piny mangima. Because a man like Raila Amolo Odinga does not die. No, he transcends. He takes a break, a halftime. A warrior rests after decades on the front line of justice, democracy, and the dreams of a nation. Raila was never just a politician. He was a movement, a rhythmic in our national heartbeat, a voice that thundered in parliament, whispered in prison cells, and sang from the streets of Kibra to the hearts of millions. His life poured out fully, completely, in service of a better Kenya. He was imprisoned, vilified, betrayed, but never broken, never silent, never afraid. He stood tall, not because he sought power, but because he was power, the kind that flows from conviction, sacrifice, and the unshakable belief that Kenya could be more. He bore the weight of history and still had room to carry the hopes of the youth, the forgotten, the voiceless. Mano ote mara moluora Professor Anyang' Nyong'o. Odhimbele kowachoni, and even in the harshest political storms, Raila remained the eye, calm, focused, unyielding. To say he's gone feels dishonest, because a man like Raila cannot be erased by time or death. His fingerprints are on our constitution. His footsteps are in our polling stations. His fire lives in every Kenyan who dares to speak truth to power. He is the whisper in the wind that says, freedom is near, keep walking. Yes, Raila Odinga has just taken a halftime break. And when the history books are written with honesty, his name will not just appear in the margins, it will command the headlines. Otiko kwacho kanyo ni fair di baba, the struggle lives on because you lived. Your rest is earned, your legacy eternal. Even the soil of the nation is proud to cradle you. Mano ote, mano mara Governor e county ma Kisumu, mano moluor Anyang' Nyong'o, ote ma ochwalo kanyo, mano kotudore kod
tho mar Raila Odinga ma owito ngimane odiochieng' ma kawuono. Ote mamoko ma bende podi medo donjonwa ng'isi kanyo ni jotelo mopogore opogore podi medo chwalo ote magi kotudore kod tho mano mar Raila Odinga. Moko kuom gi bedo ka somogi e kinde modhi mbele kod paro kaka Raila Odinga en achiel kuom jotelo ma podi bobed ka iparo e pacho kae kendo pod bobedo ka entiere historia mano mar piny Kenya kae kaka achiel kuom jotelo mane okedo ne demokrasia e pacho kae. Mbui mar X bende nitiere jotelo mopogore opogore machwalo ote magi kendo bobedo ka somogi. Kata kamano kapok asomo ote mamoko Agwanda ang'adi e kinde manitiere wach mane wacho. Ka wang'iyo maber to nyocha ok en mana wuod Kenya kende, en wuod Afrika. To en wuod Afrika manong'eyo ni nitie seche moko minyalo ringo e weche siasa gi. To nitie seche moko manyaka ichung' ting'iyo chien tiwacho ni chien ka chalo nade. Mano gima Raila Odinga otimo e Kenya ka. Onawacho ni ji mang'eny pok understand Raila Odinga nikech ne gidwaro ni Raila Odinga obed the last man in standing. Nyiso ni wagore agoya makata en modong' kende to pod ji gore agoya ji duto osetho. To Raila nok nene kamano. Raila ne dhi madhi mbele kabisa to konwang'o nafas matin mar loso gi jopiny kendo jotend jopiny maginyalo winje matin to bring an idea. Okelo gimiluongo ni banana gi chungwa. Waneno ka chungwa owin mokelo constitution. Raila okelo multi-party e Kenya ka. Ogore ma imake tiwe ma ochako ringo ma ochako dhi gimiluongo ni odhi gimiluongo ni thuon gweno. Mana ni thuon gweno ni koro chame, thuon gweno ni koro chamo LDP cha, chamo LDP cha, to ene mochako wuok kanyo mowuok. Moko thuon gweno piny manyaka kawuono thuon gweno pod kata ka kok to onge ng'ama winjo. Waneno kod donjo mochako loso gi Kibaki magibedo kendo gitiyo maber. Ogitiyo maber ahinya nokomor ahinya to nikech wach jopiny notiyo kod. Uhuru ni be ochako bedo go motimorogo handshake. Nyocha koro waneno ka kendo ochako donjo gi otiyo gi Ruto bang' ndalo matin. To Ruto to tiyogo not ni nodwaro ahinya ni mondo oti gi Ruto to ne Ruto approach kendo Ruto wacho maber ni nodhi ir jaduong' ni mondo okony. Jaduong' nyocha chopo kuma koro en consultant. O consultant ma Kenya to en consultant mar piny mangima. Raila nyocha oingo piny koro. To en mana ni aneno gimoro manotimore marach ni Raila gima naneno kende mabe wanyalo wacho ok wanyal blame. En ng'ama nohero pinyni. Tito nokong'eyo sama onyalo chunge mondo weyo tich matek ahinya. Nyasaye wacho ni ndalo dhano en mana 70. To ka 70 norumo to koro modongo gin bonus. Seche moko wamiyo Raila otiyo matek ahinya moingo kaka owinjore oti nikech kwanwang'o jok mobed elected ka to en mana Raila Odinga. Kwanwang'o jok ma Kenya gik matimore marach to en mana Raila Odinga. Kwanwang'o nyaka MCA mabedo makoro dhi by election en mana Raila Odinga. Wadwa miyo wuod Odinga otiyo matich matek moko nwang'o yweyo nyaka otho. Koro nyalo dhi yweyo maber e polo nikech momawacho ni gima nitie gi chakruok nyaka bed mana gi giko. To mano emomiyo wawacho ni at 80 koro winjore kik waywag Raila ahinya. To wazungu wacho ni we are celebrating a life. Life well lived. And Raila as an icon of political stability in this country, it is worth it to celebrate Raila's life. Not to cry, not to mourn. Nikech time ne koro nosechopo, to en koro mano mare gi mar Nyasaye. Ahinya. Olit ne josiasa. Olit ne josiasa mosebedo ka Raila no ema ting'o badgi. Olit ne josiasa mosebedo ka Raila onge to ok ne ginyalo yudo parliament. Olit ne josiasa ma ka Raila onge to onge gima ginyalo wacho. Olit ne josiasa
ma ok tim develop e gweng' nikech ging'eyo maber ni an ka an gi Raila kasenwang'o tiko to an gi Raila to bas wabro ywa Raila kata ka tuo to wakele kane mondo wach ni ng'ane tosha. Olit ne josiasa moko osebedo ka winjo jopiny gisebedo mana ka giwinjo ni kuma Raila nitie modwa ng'eyo nowacho ang'o. Olit ne josiasa mosebedo kata parliament gilose nikech an ka an gi Raila to onge wach. Raila achiel ni nyocha omiyo protect ji mang'eny e ode ka. O protect makata josiasa moko wang'eyo ni moko ne nitie ma very corrupt to nowacho mana ni an ka an gi Raila to onge kumitera. Olit ahinya. Ji dhi ywak ka ma ji madhi osiptal dhi bedo mang'eny nikech gima kuma Raila nyocha kane ji ne ng'eny to ahinya piny luo koro nyocha wan wang'eyo ni ka weche mag siasa gibiro matek ahinya ringuri Raila bro konyowa nikech Raila ne manyalo loso gi ker, Raila ne manyalo threaten speaker, Raila ne manyalo threaten senate, Raila ne manyalo threaten ng'ata mantie around koro waonge go. En mana ni koro winjore wang'e ni to kake wan oganda luo to koro wadhi mbele nade nikech Raila ni ema nyocha wuodwa. Raila ni ema koro to gima koro hinyowa moloyo gimoro amora ni nyocha wawacho kendo wan gi omondi gi nika gi analyst mang'eny wawacho ni to ng'ama Raila prepare mondo take over from him. Jomoko ne wacho ni o prepare nyare, o prepare Orengo, o prepare ng'ato to rini Raila nowuok mowacho ni an onge ng'ama prepare. Iwinja mana kaka embe nokowene ing'eni joma okong'eyo history mar Odinga ni Raila nokowene party nowene Wamalwa ema nowene the late Wamalwa former vice president ema nowene kijana Wamalwa ema nowene kaeto wene go Orengo. Raila ne dhi mana bedo a director of election a party ni. In fact that is what it was. Ing'eni people don't know history one more remind you ng'ama tin party to no winjore moduo kao o split Ford chama Ford chobedo Ford Kenya gi Ford asili winja to ko winjore moduogo to ochako loko party madhano dhi kode te noko wene maybe embe noparo ni since ambe noko wena wejo moko go bebuno tietia matek chiemro gi chopu machopeni ok ni akawo mantle ni tawacho ni era wene omondi titini mano dhi weyo joluo in a place ma joluo nyaka koro ti matek. Yiti matek mondo ginwang' gimiluongo ni a position in government. Yiti matek mondo ginwang' a position kata in the opposition. Yiti matek mondo ginwang' ni leadership koro dhi bedo ni jok mabedo elected luo kacha yin koro yin kokitiyo ne japiny to onge ng'ano mabiro supporti ka in rangwe to kitiyo ne jopiny in Moroni to kitiyo ne jopiny onge ng'at mabiro wuok ni support kokin mana jopiny go nyiso ni one in a place makawase mon Raila makoro Raila oter kuma yweyo koke wadwa chako discuss the way forward mar joluo to biro bedo matek kabisa nikech jaluo en ng'ama wiye tek. Mokwongo jaluo oseng'iyo position moko oseng'iyo government jaluo bo oseng'iyo ni en ng'ama bedo koluwo en mana Raila Molo Odinga nyaka koro gibed ni to koro wanto kaka oganda wachomo kanye ahinya sani pod kodwa wacho gigo nikech weche nitie mapek ka Joyce mobro wacho mbele ka to sani en mana kelo ywakwa ni gimotimore ne Raila wan wadwa kuyo kabisa nikech anto kaka Michael Agwanda asebedo kode mesa mwago mpaka mang'eny kaka nomak wuon gi nasomo Atlanta kuche mana dake koro kanwa bedo kode piny Tuagoyo mbaka gimiluongo ni jaywalking Joyce en gimoro ni ok inyal kadho ndara Amerika kucho kok en kuma nokete ni kadhe to wuon gi nodhi kuro to en vice president early years to mak jaduong' motere jela koro ji wacho ni to be ung'eni umako vice president mar Kenya to jok wacho ni wan ok wang'eyo ogonda story no for 1 hour kwachamo rabuon kode waloso kode en ng'ama nyocha ong'eya in person makanena to ng'isa ni Michael Agwanda ibiroka and en ng'ano mong'eyo ji by name and by history gigi moro amora mitimo nyocha en ng'ama riek wiyo kwil gi dhano to ahinya an adwa wacho ka ni embe at one point aromo kode to biro ira to ng'isa ni Michael Agwanda adwa ni erokamano maduong' kabisa ng'isa ni in wuod luo mosekonya kabisa
tapenye na sekonye na. Unisa ni sekonya eweche mag TV kendo setiyo matek kabisa. Raila Amolo Odinga as analyst mawuok e pinyno wasekonyo gi weche ma seche moko wan ok onenwa kata briefs ok onenwa, lakini kane waringo nwa support Raila Amolo Odinga, kimulo Raila Amolo Odinga ok jogo dwa kai ka kich mana gima wasetimo ka. Nyiso ni joluo moko bosewuok oko mana kaka neno jok mayuak gi magi kaka analyst gi jok ma wigi lew osebedo katiyo matek ni mondo waket Raila in a place maonge ng'ama nyalo romo kode. Adwa nasoma ne ote machielo mano ote ang'isi ni kokalo mbui mar X kanyo jotelo mopogore opogore medo chwalo ote maggi mag kuyo kaachiel kod leta kaluwore kod tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Ma ote mano mar jakoma mano mar African Union Commission AUC His Excellency mano Mohamud Ali Yusuf. Wacho kae ni the chairperson of the African Union Commission AUC His Excellency Mohamud Ali Yusuf has learned with profound sadness of the passing of His Excellency Raila Amolo Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya and a distinguished statesman of the African continent. On behalf of the African Union, its organs and institutions, the chairperson extends his deepest condolences to the Odinga family, the government of the people of Kenya, and the entire African family mourning his immense loss. Wachoka ni His Excellency Raila Odinga was a towering figure in Kenya's political life and a steadfast champion of democracy, good governance, and people-centered development. His decades-long commitment to justice, pluralism, and democratic reform left an indelible mark not only on Kenya but across the African continent. He inspired generations of leaders, including myself, and citizens alike through his courage, resilience, and unwavering belief in the power of dialogue and democratic institutions. Mano ginomo wachkanyo kod jakom mano mar AUC Mohamud Ali Yusuf. For the mbele kwa chukanyoni Mr. Odinga's contributions extended far beyond national borders as the African Union High Representative for Infrastructure Development in Africa. He worked tirelessly to advance the continent's integration and connectivity agenda, helping to lay the foundation for the African continental free trade area and border socio-economic transformation. Chairperson Yusuf further noted, Africa has lost one of its most visionary sons, a leader who dedicated his life to the pursuit of justice, democracy, and unity. His legacy will continue to inspire our collective efforts to build a peaceful, prosperous, and democratic Africa. The African Union joins the government and the people of Kenya and the entire continent in celebrating the life, service, and enduring legacy of His Excellency Raila Amolo Odinga. May his soul rest in eternal peace. Mago manamo kukum ote. Majotelo mopogore opogore chwalo apisi mano mar jatend piny Kenya marang'wen mano office of the fourth president of the Republic of Kenya mano Uhuru Kenyatta bendo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit. Owacho any message of condolences from His Excellency Uhuru Kenyatta following the death of former Prime Minister Honorable Raila Amolo Odinga. Owacho any my heart is heavy and my spirit is burdened with a grief that is both profound and deeply personal. The news of Raila's passing has left a silence that echoes across our nation, a silence where once there was a voice of thunder and conviction. To me, Raila was more than a political colleague. He was a defining part of my own journey in the public service and in life. Raila and I were navigators on opposing currents, charting different courses of the nation we both loved. At some point along that journey, we became political opponents, and often the weight of that competition felt immense. Baba, as we fondly referred to him, was a man who made you sharpen your own ideas, compelling you to defend your position with rigor and passion. However, in the recent years, a different bond was forged, one of respect, of shared patriotism, and a common desire to see a united Kenya. That journey from fierce political opponents to partners in the pursuit of handshake unity taught me the true measure of the man. I saw firsthand his unwavering passion for this country, his
his deep-seated belief in justice and his incredible capacity to think beyond personal ambition for the sake of national peace. He was a formidable opponent, but he was an even more invaluable ally in the cause of reconciliation. Odembele kowacho mano moluor Uhuru Kenyatta. I have lost a friend and a brother. I will miss our conversations, sometimes challenging, always insightful, and the fire of belief that never left his eyes. To Mama Ida, the children, and the entire Odinga family, I extend my deepest, most heartfelt condolences. You have shared Baba with Kenya for a lifetime, and we mourn with you. We have lost a father to the nation, a steadfast champion for the people, and a true son of Kenya. His legacy is not just in the political battles he fought, but in the peace he helped build. It is etched in the very fabric of our nation. Rest in peace, my brother. Your work here is done, but your echo will never fade. Mano His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, mano jatend piny Kenya marang'wen e pacho kae, mano ote mar kuyo kaachiel kod lit mochwalo ne familia mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Moko kuom ote mabende joneno magwa medo chwalo mane en ogai mar doho e pacho kae, mano David Maraga, bende ochwalo ote mare kokalo e mbui mar X kacha, kwacho ni I am shocked to learn of the demise of former Prime Minister Right Honorable Raila Amolo Odinga, a patriot, a pan-Africanist, a Democrat, and a leader who made significant contributions to democracy in Kenya and in Africa. Kenya has lost one of its most formidable leaders who shaped the trajectory of our beloved country. Africa has lost a leading voice in pushing for peace, security, and development. The world has lost a greater leader. During these difficult times, I pass my deepest condolences to Mama Ida Odinga and the entire Odinga family, to the people of Kibra constituency, who he represented for many years, to the people of Siaya County, where he hails from, and to all of us Kenyans. May the Lord comfort us as we deal with this. Mano ote, mano mara Maraga. Nyakora mogejong mago pitch ni mawuok ni achiel kachiel. Kowuok Opoda Farm mano e county Masiaya, mane kar chung'od bura mabondo e county Masiaya. Ng'isi ni jofwambo magwa ogoyo tach mar neno ni wamenyo ni duto matimore kotudore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Kineno kanyo pichni mawuok Opoda Farm kanyo ji opong'a e dala Raila Amolo Odinga ka en ywak, en kuyo, en lit kaluwore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Kaluwore ni tho makamano omako piny ngima kod buok, kendo kiwinjo moko kuom ote mag lit kaachiel kod kuyo masomo mag jotelo mopogore opogore. Raila Amolo Odinga ok nen mana jatelo mar piny Kenya ka kende, nen jatelo ma koro ibiro bed ka iparo kod piny mangima. Pinje duto manitiere Afrika kawuono yuago Raila, pinje duto manitiere piny ka bende pod yuago Raila Amolo Odinga kaluwore kod mbi mare kaachiel kod kit telo mane onyiso e pacho kae. Pichni makamago biro ni achiel kachiel kowuok e gwenge mopogore opogore. Asoma ne ote machielo mano mar Narendra Modi, wacho kae ni deeply saddened by the passing of my dear friend and former Prime Minister of Kenya, Mr. Raila Odinga. He was a towering statesman and a cherished friend of India. I had the privilege of knowing him closely since my days as Chief Minister of Gujarat, and our association continued over the years. He had a special affection for India, our culture, values, and ancient wisdom. This was reflected in his efforts to strengthen India-Kenyan ties. He particularly admired Ayurveda and traditional medicines, medicine system of India, having witnessed their positive impact on his daughter's health. I extend my deepest condolences to his family, friends, and to the people of Kenya in this hour of grief. Mago moko kuom ote ma jotelo mopogore opogore medo chwalo kotudore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Ahmed Nasir Abdullahi bende wacho kae ni Honorable Raila Odinga was the most consequential politician in Kenya in the past 3 decades. He will be missed at many levels. At the political scene, he left few enemies, some allies, and many orphans. To Mama Ida and the kids, poleni. A political giant has rested.
Nyakwara Mugejwang ote makamago podabo medo chwalogi e kinde mwadhi mbele kod twak magwa. Ote thoth ahinya mago ote majotelo mopogore opogore medo chwalo mano kokalo kuonde duto mag tudruok. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak marwa, yena mar mondo mi asoma ote mano mar jatenda piny Tanzania mano Samia Suluhu ma ochwalo ote mare kokalo mbui mar X. Ocho kae ni nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, mwana jumuiya wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu ni wa Kenya si wa Kenya pekee bali wetu wote. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mama Aida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huu. Tunaungana kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie subra, faraja na imani katika kipindi hiki, na ailaze roho ya mpendwa wetu Mheshimiwa Raila Odinga mahali pema peponi. Mano ote marjaten penya Tanzania Samia Suluhu kakoro ochwalo ote makamano ne piny Kenya kachiel kod familia mano mar moluora Raila Odinga. Nyakwara Mugejwang, pichni meno kanyo achiel kachiel wuok e Eldoret mane county ma Uasin Gishu. Nyakwara Mugejwang ang'isi ni wach tho mano mar Raila Odinga oken mana wach mano momako joluo kende, omako piny ngima, omako Kenya mangima. Kalure ni jopiny e counties mopogore opogore wuok oko kakoro giywago jatelo marauma, jatelo maduonga ma piny Kenya olalo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mano mar lit kachiel kod kuyo ne piny Kenya mangima kalure kod tho mano mar mosenendo Raila Odinga mano wito ngima ne okinyi ma kawuono ka entiere e pinyno mar India. Kapok adhi mbele kod somo moko kuom ote to thoth ahinya, Oscar, ang'eni winjo moko kuomgi ji chunygi lit, ji chunygi ywak kalure kod tho mano mar Raila Odinga. Gima wacho ni e wach mar father of democracy maneno dak ahead of his times. Agwanda to wacho Raila Odinga is a president that Kenya never had. Gima wacho kawuono ni ng'eni ka wang'iyo life mar Raila Odinga. Wan seche moko ne wablame Raila ni seche moko Agwanda ni kapo ni oyudo chance mar yudo cabinet ministers abich to ka oganda ne omiyo 2 kaka manyochago moko pogo nikech ne haja mare ni mondo wabed gi Kenya where people work together. The chance man noyudo kan prime minister ni mondo bende kendo pogo neno pogo podong' nono. In fact, kawa form the grand coalition nene Jakom nene oyudo one side of the cabinet to I think nene oyudo chance mar yiero ministers apar gi ng'ama nokelo en mana Dalmas gi Nyong'o kod Orengo was in lands. Nyocha kendo kanyocha gi negotiate kod William Ruto to jatelo machon bende no negotiate the same time. To kajalo machon Uhuru Kenyatta noyudo chance mar cabinet secretary 4 to nomiyo jothurgi. To kata Gachagua bende ne owacho ne en to 8 ne kata kowe. To Raila koro ne noyudo chance no appoint jo ODM moko 5. To jo ODM 5 gi pod owacho ni we want to see the face of Kenya. Mandela emane owacho ni kata wasegore gi wasunge wach mar apartheid to wanyalo bedo gi miluongo ni the Rainbow Nation. The Rainbow Nation ni rangi mang'eny mar jomodak e iye ka. Mandela nowacho nok ne wagore against apartheid mondo wabed gi apartheid moro makoro nego wasungu tiyo kod wasungu ka gitiyo kodwa marach. Mae Raila ne dwaro kwe gi ng'uono, the most compromising leader, the most forgiving leader. Raila Kongo forgive Moi no detain for 8 years. Tanyisi
Joyce, no, what is detention? Detention and tero ng'ate jela at the whim of the president. Ni president koni to chiu. To wacho ni agwenda ni okahero suche. Tere ure jela. Mokiali. Higni aboro, ing'eno king'en ni timang'o. To king'eyo ni bro wuok karang'o. But Raila kano wuok, to no wacho ni kata moi ni wanyalo tiyogo. So sometimes inyalo bedo ni kod uwezo ma compromising, but to the level of Raila. In the process, Raila olalo ubange Jakom. That is when I thought Raila will break down. But Raila was not broken. Within all these times, prison didn't break Raila. Kendo frustrations ma Raila osebed. Raila duoga to wacho to yo wanga to wacho democracy on trial. Ni an jatelo kendo pod abro telo nu I'm not broken down. Number 3, the last time Raila no hold office, in 2013, Prime Minister Emma Obeto ka enotiyo in 2013. Mane Raila hold the office movie. Kawa the election of 2013 channel. Since then, Raila Odinga, 2013, for many years ago, Raila poko bedo ganenu go office moro. Ongeja telo Kenya ka mapodi in the next 100 years, bro bedo relevant as the leader of the people ko onge go office mora. Manok de timore. Higni mokadho par, ino kin MP, okin Prime Minister, okin President, to higni kote, inie pod the leader who has the biggest influence. Maja maka hotelogi, katelo de gore piny, to Raila Odinga. But Raila no believe ni we can have a Kenya maromo wate. Ok ni jomoko bet kama, ok jomoko bet kama. Sisi miti mo campaign team mara Odinga ma best mo kasebeti. Odinga biro chekon to mukelo nyinge muketo gi. Taka ne joka. Matine noero riwo Uganda duto. No believe in Kenya. Mar dhoudi. Yes, Raila ipimo mana gi Nyerere. To Nyerere no develop Tanzania. Nyerere kane weyo, emna ni the difference mar Nyerere gi Raila. Anyisa gwanda ni, Chama cha Mapinduzi ni kod comrades. Ngamilugo ni Magufuli, Chama cha Mapinduzi, ni gubeni tiyo mbele Kikwete. Nenki kane giunji ngani ko weyo to comrades nani anafanya comrades. Adibe ne NC. Aini sane thuolo manomewa. Ema koro dhika rumo wawe thuolo ne joma moko. Kaluore ne odichi maka uono wangene nitiere joma thoth made nitiere kod gino made gi gombo wacho. Kotudore kod tho mano mara muluor Raila Odinga. Chak kodi mondi Oscar wachni mogik ka watiego kodi ka uono. Anakwayo ni Raila agomos to kawaluwo gik Raila notimo kaywago Raila akwayo ni mondo Jakom ne insist ni instead of armed struggle mondo wadhi wakao gige lweny mondo wagogo lweny. He always fought for negotiation and dialogue. And father of dialogue. Sasa magbukubet matin to wacho ni dialogue. Kango motimre dialogue. Benitire janno amoro mane wacho kanyo ni Raila Odinga ncho luongo intergenerational conclave. Makaber to kwayo jotelo mar mondo mi kik nega twak makamano oneka kinyalo bage kato bedo ni Raila sani onge. Jakwayo to wacho maber kabisa. But Joyce to kadwa na wuondi. Let me not lie to you. Adi bit of ambitious. Ngama this step watch Raila. Ingeni piny mar Libya. Ino lweny magore chande. Ne gin ga strong leader miluongo ni Gaddafi. When Gaddafi moved out, lweny osebedo e pinyno sana. Piny mar miluongo ni Zimbabwe ne nigi strong leader miluongo ni Mugabe. Ka Mugabe no onge, pinyno pok oyudo peace. South Africa
ANC mineno kuro ANC opogore Julius Malema Giri go kucha, Ramaphosa go kucha, Zuma go kucha, and the unifying factor mar Nelson Mandela emanen ANC. ANC was Mandela and Mandela was ANC. After Mandela left, Chinua Achebe wacho kama, if the center cannot hold, things fall apart. Jakom Raila Odinga neno ken unifying factor mar Joluo, no ken unifying factor mar Jo Kenya, nen unifying factor mar Africa, to nyo kata Modi Giri ma Jo India, be podi yo Raila Amolo Odinga. Wabro kini kichako winje kama itibojo ka America, Barack Obama Giri di oro ote ni Raila Amolo Odinga. So it is not easy to fit in Raila Odinga's shoes, but we pray in mondo chunyi Raila Amolo onindi kama yueyo. Ero kama na Inyagwanda kawatieko. Kawuono okyot. Otek ni Raila Amolo Odinga onindo. Kawuono okyot ni sirikal otek ni Raila Amolo Odinga onindo. Kawuono bo okyot ni jogo manyocha luongore ni Gen Z otek nikech gimbe ging'iyo ni Kenya chomo kanye. Wachopo kuma koro gima wanyalo wacho e Kenya ka sani en walem uru ni bodi mar Raila Amolo Odinga okel Kenya ka, walem uru ni kokele to obed gi funeral maber, walem uru ni mondo gini be o unify the country, uket pinywa ni kumora achiel. To gima dang'ahero wacho en ni seche moko ka ng'ato tho, adhano ka biro Orengo, mane kitwa Joluo, wadhi e dala jomoko, ji Orengo, kendo wanwango ka seche moko be wanyalo bedo gi jomoko maber igo kanyo to gin jomaundu. Seche moko be wanyalo neno ka jomoko Orengo kanyo to gin jomakwelo, okamano. Nikech sama kuma ji ng'eny ok ing'eyo maber ahinya, wa respect uru dala Raila. Kata kwadhi ni wadhi yuak, to wadhi mondo wayuagi to wawuogi. Kik wabed ahinya kanyo mwaketh gigo moko winjore okethi. Nikech mano pod Raila nigi jaode, pod Raila nigi nyithinde, pod Raila nigi jogo. Wabeduru gi luor e property mar ng'ato ka wadonjo e dalano. To en gima lit kendo gone Nyasaye erokamano ni miyowa nafas mondo wa eulogize Raila in the best way possible. Ka jo piny tende no wan go mondi. To ni ahinya wa encourage Kenya ka ni mondo gini okelnwa unity moloyo division. Kik wang'i gima dhi timore mbele, wang'i gima timore sani, ni mondo wami Raila Amolo Odinga a befitting send-off, like a hero that we've never had, a hero that we may never have before, and a hero that served this country with all of his heart, a hero that dedicated his entire life. I don't think Kenya enjoyed, his family enjoyed Raila Amolo Odinga than Kenyans. I think Kenyans enjoyed Raila Amolo Odinga. Negi kia nyithindogi, negi kia jodalagi, to ka idhia pembeni te mar Kenya ka ji ong'e Raila Amolo Odinga kata nyathi manonyuol mana nyoro. Ma egima ber mwanyalo wacho ni we are celebrating Raila Amolo Odinga with, and let's give him a befitting send-off, like a hero he was and a hero he will always be. Erokamano inya Michael Gwanda kachiel kod ina Oscar Mondi kuom kawo thuolo maru mar chopo studio mar mondo mi wawuo kotudore koda ngima mano mar Raila Amolo Odinga. Nyakora Moge Jwang in benda goni erokamano inya kuom bedo koda nyaka gisani obedo kuom hawi marach ne wach tho mano mar Raila Odinga otuch mane kinde manwa dhi mbele kod chenro mar mbako romo. Kata kamano wakawe mana kaka osebiro no kendo wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne wede familia kachiel kod osiepe ne jo Kenya duto kuom tho mano mar moluor Raila Amolo Odinga. Jotelo mopogore opogore bende podi medo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit kokalo yore mag tudruok mopogore opogore mano mar X anno kabad migawo mar doho jatenda duond bura mar PLP kachiel kod jotelo mamoko bende chwalo ote magi mago mag kuyo kachiel kod lit. Moko kuomgi ibo bed ka isomo kod nyawadwa Lydia Okeyo makoro aweyo chenro makamae e lwete. Nyakwara Moge Jwang ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odorawei kod pichni achiel kachiel mawuok e kar dak ma Karen kama jotelo mopogore opogore ochopo kuro mane dala mar Raila Amolo Odinga mayudore Karen buore Nairobi kae. Magi pichni mawuok kuro.
simu tu angeishikilia tu akiongea soda kwa wale wa huko. Hello? Hebu tutulie kidogo niseme kidogo tu. Poleni sana. Wange. Cover the cameras. Cover the media. Poleni sana. Najua nyinyi wote mmeshtuka kwa yale metokea. Hatukutegemea ingekuwa hivi, lakini imeshafanyika. Kwa hivyo mtulie na mimi na Maliza kitu. Maliza biashara. Sasa kila mmoja asalie hapo. Kila mmoja asalie hapo. Na wanahabari tutawapanga vile tutafanya kutoka hapa. Odiochieng'no mar tarik 15 dwe mar 10 2020 kod abich isebedo kanyo gi Joyce Oduor chakre okinyi ma kawuono chenro mar mbakromo kaweko chakre sani nikech en chenro moyiedhi kaluwore gi wach mar apoya mano mosieko okinyi ma kawuono nyakoro Mgajwang' kotenre kod nindo mar ogai mar ODM Raila Odinga en wach mabende ochopo apoya mana kiwinjo ka men piny ma Aida Odinga wacho ni onge ng'ama ne ntiere kod geno ni manyalo timore to setimore kamano miyo wantiere kae mar ketie ler ni to bedo nade ka bende wamenyo kuonde opogore pacho kae wantiere thoth counties mathur ka nyakoro Mgajwang' mar ketie ler kendo bedo wang'i kendo ng'iyo ni matut kotenre kod chenro masani dhi mbele kagi kacha kaka sani to kuro ganda pod chiwo duonde kotenre kod nindo mar Raila Odinga. Nyalo wacho ni maen odiochieng' matek ahinya bedo jafuambo nikech yudri kama kakinyis jopiny bedo matek kata kamano bedo kako bedo no miyo ang' nwachok chir mar ni waketie ler nyakwaro Mgajwang' kinyi no wuok ka bende jok mane nitie buore Nairobi chieng' ne ntiere kod tabu wuok ahinya piny ne miri kare ne ntiere wach mane piny temo nyiso kata kamano nyakoro Mgajwang' ntiere kae gi wenda kama bende wadhi go mbaka kwa medo paro godo ogai mar ODM Raila Odinga bende onindo kinyi makawuone piny mar India. Antie kagi Dina Agai bende janon siasa kachiel kod Seth Ong'Ielo bende janon siasa kama wadhi bede gi Dr. Agnes Salome bende achiel kachiel ko ya e county ma Kisumu duto wadhi twak kodgi kotenre kod rapar wuodh ogai mar ODM Raila Odinga wechego mag siasa wechego mag telo ne oganda wechego bende mag tiego jo siasa inyalo neno kadala opong' kod opogore ranyisi ni no bedo kod thuolo mar mako lwet thoth jo siasa e pacho ka nyakoro Mgajwang' mabende ma en nyisi kit migao manomako ayo nyayurego mag siasa odiochieng' ni makawuono odiochieng' mabende chieng' to rieny to piny otimo mudho piny mangima kaka ne Joyce onyisi ni oken tho mana mobuogo jo Kenya kende bogo Afrika maugwe kata East Africa kabende waseneno ote moya kuom jotelo mopogore Samia Suluhu ma Tanzania waseyudo ote bende moya kuom jakom mar AUC mabende no PM eka komno mar AUC gi ogai mar ODM Raila Odinga en bende osichwalo ote mage duto wadhi chokogi mondo mi ang' wanyisi ni to bedo nang'o awinje kaka weche dhi mbele kono. Backpack 2.
Mimi kwa majina naitwa Osama Jakinda Jakisera, mkaji wa Langas, County ya Uasin Gishu, Kapsaret constituency. Na mimi ni supporter mkubwa sana wa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga nimesupporte kwa kama awamu 20. Raila huyu nilianza kumsikiza kitambo. Wakati Raila kuja tulikuwepo na babaka anaitwa Juma. Hapo nilikuwa kwa siasa kidogo, sina uwezo ya kuvotia. Tukakuja na baba, wakati baba sasa aliingia kwa siasa, mimi mwenyewe damu yangu ikaingiana na baba, ikiwa anakuja hapo Uasin Gishu, ikiwa naenda kule Nakuru. Siku moja nikakuwa kule Nakuru, nimekaribisha mimi naye nasema sasa baba tumeipoteza mtu ya maana anaitwa Raila Amolo Odinga. Na sasa kama sisi wafuasi wa Raila Amolo Odinga hatujui ni Mawakanyo gin pichni achiel kachiel nyakorom gajuang koya ibwa ma Eldoret County ma Uasin Gishu, kama bende oganda poda medo yuago jatendo ODM kata gai mar ODM Raila Odinga, na nyisi ni en wachwa bende omako piny mangima miyo wadhi ng'iyo kuonde opogore opogore ka jofwambo marwa bende ogo tach kuonde opogore opogore pacho ka nyakorom gajuang mar keto wa ler kendo miyo wa pichni achiel kachiel kotenre kod kaka oganda dhi mbele gi yuago jatelo mano wito ngimane kinyi makawuono bomano ma kare pinyno mar India. Gin weche matucho nyakorom gajuang kaka na singo ni antiere ka kod wenda kamo tingo dina mabende wadhi gomba kadina gai en janon siasa ka achiel gi Dr. Agnes Salome wadhi tudre kod achiel ka achiel kokalo go yorego mag mbui ka bende wantiere ka gi Ong'Ielo duto wadhi gomba ka kotenre kod lal mar ogai kata nindo mar ogai mar ODM Raila Odinga. Dina agoiro kamano kuom gwela e seche ma wan gi mirima kendo gi lit mang'eny. Ago mos ne oganda mar Kenya, ago mos ne oganda mar Luo, kendo ago mos makende ne familia mar ogai Raila Amolo Odinga, mama Aida, nyithinde, owetegi gi osiepe. Ago mos makende. Adwa mana wacho ni en lit maduong' kendo en kuyo maduong' ma pok wang'eyo kaka odhi bedo, odhi thagowa e ndalo mabiro, to en gima otimore mohinyo chuny ji ahinya kendo poyo ji. Ang'eyo ni waduto te nitie sama wabiro nindo, but kata kamano ma opoyo ji kendo miyo ji mirima gi lit mang'eny. Erokamano Nyadina, seth machiegni ahinya romo gi timo. Erokamano. Mose oganda kaito bende ichiw wachni mokwongo. Mokwongo en kuyo kod lit ahinya n'oganda Luo e piny mar Kenya be. Tanyalo wacho ni nyaka e piny mangima wan gi kuyo kendo gi buok ahinya kuom wito ogai Raila Amolo Odinga. Nok en gima ne waparo nyalo timore apoya nono kendo miyo wakuyo gi lit ahinya. Koro agoyo mos makende ne oganda Luo ahinya ahinya, joka Odinga machiegni ma family to gi Kenya mzima kuom wito jatendwa. To kamano Nyadina, in inyalo paro Raila Odinga e weche mage, ang'o ma kiparo tiparo Raila Odinga? Mokwongo ahinya gi kora to kaparo Raila to di mang'eny kanene taneno wuonwa monyuola, nikech wuonwa nonyuol higa ma en be onyuole, to kendo gidwa chal. Wuonwa be iluongo ni Tinga dala kucho. To adwa ni mondo apare e yore mang'eny kaka an achung' ne ratiro mar mine kendo asekedo e yorno. To ng'ama nomiyo
abed gi that urge mar bedo activist kata timo tijego ne en Raila, nikech naluwo gigo manotimo ma bedo gi interest ma omiyo adonjo e tijno ma asebedo katiyo ne oganda e yorego. Apare yore mag kata devolution makoro wan goni, apare yore mag freedom of expression. Erokamano Dina, nyisa kachacha nwadhi achiel kachiel nyaka Opoda Kardak no Mabondo mantiere county ma Siaya tudre achiel kachiel gi jafwambo Sam Gituku. Sam, good afternoon. Thank you for joining us right here on Ramogi TV. Kindly bring us up to speed with the latest from the Opoda farm in Bondo. What's the state like, Sam Gituku? Well, thank you. It's the feeling of sadness, the feeling of loss that we've witnessed here at the Opoda farm. And all the way coming from Kisumu, that journey to Siaya has been exactly that, showing the semblance of sorrow. The residents here are coming out on the streets to express what they feel this morning, the sudden demise of the former Prime Minister Raila Odinga, of course, the person that they had not expected to be departing at such a time. But once you get to the Opoda farm, which is a home that Raila Odinga has been here, held several meetings, several consultations. This has been where he would come for retreats to even have a moment to rest, and also hold several discussions that some of them ended up shaping the future of this country. So getting here, you can feel the palpable loss that the residents here are expressing. Very sad, wailing, obviously you would understand, and of course expressing themselves on what a loss this has been. People that do not know what follows after this, because this is not what they had expected that would be the news on this particular Saturday of 15th of October 2025. So we're here witnessing the unfolding events. Of course, we've not cited any member of the family, understandably majority of whom are in Nairobi, to receive this very sad news, and of course to process it at a time that the country has to come together to remember whom the former Prime Minister Raila Odinga was, and the loss that is so bitterly felt in the hearts and minds of the people here in Bondo. Thank you, Sam Gituku. Have you managed to speak to some of the residents right there, and what in what way are they taking this particular news? Remember, this is the place where it's actually the home turf of the former Prime Minister Raila Odinga. How are they taking up this news, Sam Gituku? And have you talked to any of them? If you have talked to some of them, what are they saying at the moment? Well, it's that sense of loss, the confusion that comes with death of a loved one. Because indeed, Raila Odinga is a loved one for the community here. Listening to them expressing their sorrow, sometimes all of them together, it may come off as noise, but it is the mourning that the people here are expressing. When you speak to them and you find the sadness that is on their faces, in their voices, in their wails, and the cries that Right. If you can get me now, I was just expressing the sorrow that we witnessed here. You had asked a question about what the residents are saying, and like I was telling you, it's the situation where you find all of them want to speak at the same time, and I was saying that it may come off as noise, but it's really
the Community Council of these laws, that every person has something to say about it, something to express about what this means for them. And I just told you that flying the route from Kisumu to Siaya, or this Opoda farm, as you may call it, we are witnessing the motor vehicles, of course, the drivers, the motorists expressing their solidarity with the people of Siaya, this time putting branches of trees on the front of their vehicles just to show that. And of course, it would appear like it's such almost a requirement for them to be in a position to show that solidarity. But we will stay here. We will try to speak to some of them. And as soon as we're able to do so, we'll be sure to bring you what they have to say. But like I said, this is the voice of sorrow and the sudden demise of the former Prime Minister that they didn't see coming at such a time. Thank you so much, Sam Gituku, for the report, and definitely we'll get back to you later on in the day just to get more from Opoda Farm in Bondo, Siaya County. Nyakora mgajong manokanya njafo marwa Sam Gituku wabramedo to record pononi ntiere gino maunjo bedni joneno wang'e yokoten record nindo mar Raila Odinga ogai mar hudi mano wetongi mane okinyi makawuono pinno mar India. Ne wago mbaka kae gidina chiel komweche mano wacho ni onyalo pare kaka jalno mano chung motegno ne jo amine bende odonje telo en kaka ng'ama miyo wacho ni opare matuta ahinya koten record mijingo mano miyo mi thuolo madhi mbele gi miyo watu akoten record wach no dina. Omiyo jopiny otiegore weche telo, weche chike, nikech gigo manotimo. Omiyo jopiny bende obedo gi chir mar poro wach, ka gimoro ok timre maber to jopiny obedo gi chir mar wuoyo. Kendo omiyo wapuonjore gigo mang'eny manie chikewa. Kendo omiyo chikewa go jopiny ong'eyo. Pend chike be ging'eyo gimoro amora matimore ei chikego. Inyalo romo gi ng'ato kata dala to at least en gi idea ni ang'o miwacho. Omiyo yore mag telo to okonyowa, kendo okonyowa bende e yore mag ng'eyo kuma waaye kaluwore gi siasa mosebedo e piny Kenya. Omiyo aneno ni okonyowa e yo maduong', kendo gigo manopuonjowa sani kako nindo ni eka wadwa ng'eyo ni kare nopuonjowa gigo mang'eny. Omiyo en gima lit, wamedo wacho ni en gima lit kendo gimopuoyo jopiny, kata kwayo mana ni wabed gi kwe to watim gigo manotimo manohero timo. Wan bende watim gigo kuonde ma wantiere. Wabed jogo ma fight for justice, fairness, wabed jogo ma ok ling ka gimoro timore marach, kendo wabed jogo makelo oganda machiegni kaka ne waneno timo e ndalo mosekalo. Mago e gik manyalo wacho ni, kendo adwa ni mondo awach ni kaka mama ma osekedo ne ratiro mar mine, waseneno kaka osemako lwet mine mang'eny, ok kata mine moa e oganda marwa kende, but mine mang'eny moa e dhoudi mopogore opogore, kendo otiego gi weche telo gi weche siasa, ma en gima ber ahinya. Sathere gik minyalo paro godo ogai mar Raila Odinga. Anacho ni Raila en ng'ama jachir, kendo kochako wacho gik monya paro godo Raila to gin gik mang'eny. Apeni kata odiochieng' nyalo rumo ko wakwana gik ma Raila osetimo kendo minyalo parego. To mana mapiyo, Raila kiwinjo nyinge, basically an kawinjo nyinge to gima biro e pacha mapiyo en demokrasia. Gi kizungu iwacho ni en the father of democracy. No oyao demokrasia mar Kenya ka, kendo kelo gino ni freedom. Makoro sani wanyayudo ni wan gi thuolo mar wuoyo, wan gi thuolo mar express kaka wadwaro, nikech ang'o? Nikech Raila Odinga. Mar ariyo en wach mar devolution. Kiwinjo nying Raila ti ipare mana gi devolution, nikech en mose advocate kendo no fight sana mondo wabed gi devolution e Kenya ka, mondo mi
kuonde te konde te ma Kenya ko yud dongruok mowinjore. Mar adek kanyalo wacho ni Raila ne en ng'ama jachir, kendo ne en ng'ama jachir e gima obelieve in. Kaparo kaka an kijana ma kana dongo kendo kana winjo siasa mane dhi mbele, Raila ne fight for environmental conservation, ratiro mar alworawa kaka wadak. Koparo wach mar Mau Forest, Raila nochung' aching' kaka ng'at achiel, kata ji duto ne bedo ni weye kata daringo nikech no fight Mau mondo mi wabed gi forest cover mondo protect water catchment areas. Raila nochung' kende kojachir kendo nokoluor ni jomoko bro weye kendo bro lose popularity mare. Koro mano is a very great thing ma aparo godo Raila mano timo, kendo nomiyo chung' motegno momiyo watimore nade wabedo gi Mau, which is a water catchment area. Gimachielo manyalo paro godo Raila en ni noketo ratiro kata duong' mar piny e mbele ambitions meke. Ang'o miya wacho kama? King'iyo post election violence manotimore higa 2007, ne nitiere ywaruok koni gi koni, kendo ne wang'eyo ni Raila no win kendo noyudo telo, to joka be nong'eyo kendo keto mano senindo Kibaki be otimore nade, ong'e ni en jatelo, kendo tulo nowuok e konde mar Kenya kate. Tido ni Raila nodok piny mong'iyo ni Kenya kik wang', ji kik med tho, remo kik chwer, nikech odwaro ni mondo en mobed jatelo. Nodok piny otimore nade ma kwe obedo Kenya. Mano kendo ochako yudo kotimore kendo 2013, kendo osetimore kata ma recent sana ma last year kane wantiere gi Gen Z protest. Yudo ka koro nosebedo matek, to Raila Amolo Odinga kano bedo piny ong'iyo ni Kenya kik wang', Kenya kik dhi marach, to dhi modok chien momosore gi jatend piny masani William Ruto mondo mi kwe obedi, mondo mi Kenya odhi mbele. Koro anya wacho ni ratiro mar Raila ne jachir kendo noketo interest mar Kenya mbele mare. Erokamano. Erokamano ahinya. Nanyisi nyakoro mgajwang' ni wantiere kod Dr. Agnes Salome. Alo mantiere Siaya. Otudre kod achiel kachiel. Dr. Agnes, kinyalo winja, ageno ni intiere kare kata obedo ne piny opong' kod mudho, nyiswa ni to Siaya nitiere nade, to wach ma kama okaw nade gi jodak ma Siaya, to bende mede wiye kanyo ni tiparo gai mar ODM Raila Amolo Odinga monindo kinyi ma kawuono e yore mage. Agnes. Agnes, nyisa kacha ni ket microphone nino yan mute kati kete maja winjo nyalo winjo mondo mi wawinji makare. Agnes. Ero ase unmute. I hope nisa ni winja. Ado wachonia ni Raila Amolo Odinga tho makawuono omako jo-Siaya kama lit. Gini omako kama lit nikech mae wuod Siaya. Wuod Siaya ma jatelo, wuod Siaya mogai, wuod Siaya ma enigma, mae wuod Jaramogi, mano chungi jo Kenya te. Gino, kawuono ogo wambi. Ji osego ywak e ndechni ka, ji osego koko e ndechni ka, ana achiwo mana gi nduru. Dereba mariembe mokonan mama, be winjo wach matimore. Awacho nango matimo. Donge wadhi e conference mar International Trade Fair matimore Siaya County. Okoran no, osiepni onindo. Apenje no osiepna mane. Oken osiepni machuor ida ma minwa. That thing took me by a shock. Ado wacho ni Raila ni
Waparo baba kaka jatelo mose sacrifice mondo jo Kenya wabed ngima maber. Raila en kiongozi achiel ma wan go e pinyni ma kowuok kowacho gimoro en gimowache from the source of wisdom. Raila emokonyo pinyni obed gi kwe. Takwayo jo Kenya duto, kwanza wan joluo wate, wakawie tho mar Raila nigi kwe, wayuag wuodwa, yuak to yuaguru. Joma go nduru, goura go nduru. It is proper and right nikech Jowi onindo. Jowi ni wapare nikech ka onge Raila, kata county mawacho ni an county ma Siaya, dikoro kotimore. Ka onge Raila, Kenya ni dikoro wachal gi South Sudan gi pinje mopogore. Ka onge Raila, kwe ma wantie go sani ni dikoro waonge go. Ng'atni osewinjo rem e dendi, osewinjo rem emotionally, to sani nyocha oyudo rem e dendi, to Nyasaye ma jang'wono ong'e gimotimo. Duto wawen Nyasaye, nikech ng'ato inyuolo to ng'ato be dhi. Mano duto entie plan mar Nyasaye. Raila wuod Jaramogi, wuod Ramogi, iwe walit, lakini duto Nyasaye emong'eyo. Nyasaye emomak mama, Nyasaye emomak chunywa wate mondo wabed gi kwe. Mano kende makwayo kuom Nyasaye. Erokamano Joyce. Lydia, erokamano ahinya Dr. Agnes. Aduogo iri Dina, nawinjo kiwacho ni king'iye tiparo babau. Kaito bende in iwacho ni wuodhi mar siasa, kane ing'iye tiwinjo komi mijing'o mar siasa. Nitie gimiluongo ni political mentorship. Inyalo wacho ni ere migawo manotugo kata gino manotimo mane mi mijing'o mar donje siasa. Kata ne one gik mitime siasa, inyalo donjo kaka jasiasa mitime yo mowinjore. Nitie gik mang'eny manotimo manomiyo abedo gi interest mar bedo e siasa kata mar tiyo ne oganda. Nadonjo e party mare. Mokwongo nadonjo e party mar Safina, mane adongo e Safina kanyo mabedo vice chair, mana nikech kaka naneno en bende otiyo gi mine, koro nabedo gi that interest. Bang'e tadonjo e ODM bende, ma ndalo mane nitie nokedo ne jopiny, wakedo kode kendo waringo kode e yore mang'eny mane warwako mana lada. To gigo kane watimo to nitie gimoro mane dongo kuomwa kaka mine mane tiyo kode. Ne wapuonjore siasa e yo mar mobilization, e yo mar organization, e yo mar wuoyo gi ji, e yo mar kelo oganda machiegni. Ne waneno ka en ng'at manyalo wuoyo gi ng'ama ni malo, to en ng'at manyalo wuoyo gi jopiny. Koro gigo ne wapuonjore ma wan bende wabedo jotelo in our own right nikech gik mane waneno. To kendo nomiyo wabedo gi hero siasa, nikech niwacho ni siasa rach, mine madonje siasa gin mine mong'eyo mang'eny, to nikech kaka nopuonjowa kendo jiwowa ka waneno gik motimo, to ne wang'eyo ni e siasa ka emiyude gik moko, omiyo ok wanyal wacho ni wan ok wabede siasa, to e siasa ka emipoge gik moko. Omiyo mago gik manopuonjowa mang'eny ma kaparo to aneno ka dongora ahinya e yor siasa kata e yor telo, nikech kaka ne okaore. Kendo gimoro mane en go ok chir kende, to nok en jasamuoyo. Dawa ne wacho ni kik ubed josamuoyo, beduru jochir. Ne en ng'at ma ok nigi samuoyo. Koparo ni onego tim gimoro to time. Ineno ka nchi wacho ni en ng'ama koro ike obedo mang'eny, ang'o momiyo kowene joma tindo. Ok weni nafas. Telo ok weni, telo ikawo.
tineno kokedo kechen bende jomoko wacho ni onge ng'ano wene momiye ni koro bedo gai nikech en bende wuon gi ne jatelo to en be nomanya yo mobedo e telo nineno ka ndalo Wamalwa ne owuok e Ford to dhi e party moro ochako mare nineno ka ndalo moro be noa e sirikal mo we tich mochako mana wuodhe kende omiyo en ng'at ma yore mapok olosi en nochako yorego. He was creating his own path. Omiyo sani ineno ka onindo to gigo ma wapuonjore ng'eny ahinya ma generations mabiro bro medo somo kaka notimo siasa ne kendo gimoro kendo nomiyo siasa obedo mamit nikech ng'ata ne dwa winjo ni owachang'o koro nomiyo oganda be odwaro ng'eyo ni telo dhi nade koro gigo wagone erokamano kendo wang'eyo ni wabro medo puonjo oganda gigo manopuonjowa en mana ni wuoche moweyo to onge ng'ama nyalo rome wuoch go ng'ato nyalo mana manyo wuochne moko to puonjore gi gigo manotimo. Erokamano anyadin anyisi nyakorom ga jong wantie kod wendo machielo bende donjo studio ka en Charles Owino ma ne en jawache lobby la krasani en tiere kanyo motesi National Communication Center kaka jalno bende koro ng'eyo go mag tudruok Charles machiegni ahinya Ramogi TV. Erokamano Mosa ahinya mosenyi kwa Ramogi Juang kae to bende nyiswa ni to odiochieng' ni ochopo ni nang'o. Erokamano mokwongo daher mar oyo kuyo mara on behalf of nyikwa Odima wate niwach walalo achiel kuomwa wan nyikwa Odima Obiero monyuolo Ng'ong'a Gini monyuolo kwa Raila so wan kaka nyikwa Odima wan gi kuyo makende family marwa kuom lalo jakom maduong' waoro awa kuyo marwa ne mama Aida gi nyithinde ji olalo jakom ji te jo Kenya joluo but aparo ni gin gi lalo moloyo anybody else so en kuyo maduong' ahinya kuom lalo jakom kawuono and moso sani kane pod watimo transition so mane manyalo wacho for now unless idwana med moro but gima nyakwayo en ni gima important ni oganda luo kapok awuoyo about the Kenya en unity marwa Raila en ng'ama thuon to thuone no ne nyal bete koganda nok nie toke kin thuon to in kendi ilal kodi omiyo gima nyakwayo jothurwa en ni nyaka wabed kamoro achiel nyaka wabed gi unity motegno ahinya kaka oganda ng'eni jomoko biro penjo koro Raila odhi koro ng'ama nitie thuon machal kama kodhi tinyuolo thuondi 100 nasebet ka nyiso ji chon ni jomoko wacho ni giparo ni ka Raila onge ni to koro luo rumo wang'eny Raila train ji mang'eny nan koro ji ok nyal kama nwachentie ok nyal di compete gi thuon marom kama but sani ibro nwang'o luo kata moingo 100 but kata wabed mana ji million ma joluo motegno lakini nyaka wabed gi unity mwa fall under one person and we are lucky ni jakomo koweyowa i opposition jakomo weyowa i sirkal weyowa gi achiel kuom joma notiyogo closely as much as jakom ne gibedo gi competition gi differences gi William Ruto but William Ruto en wuod jakom is one of the people mo train mo develop kalango no wuok e telo Kibaki obiro 2002 jolango no bedo orphaned ng'ama no kawo gi mo baby gi mo bring gi up nen jakom magi bedo support jakom 2007 momiyo jakom obedo the second prime minister ma Kenya ka omiyo anya wacho ni jakom nyaka bed ni nitie gima ne drive
mondo obed in collaboration with President Masani mondo we joluo. And again inya neno ka for the first time kanyocha Jakom biro in this collaboration to omiyo Oburu a lot of leverage mondo oti very closely with President Masani. So Oburu has been working very closely with President Masani. Oburu being a Maduong who also needs support. But I know on the interim, he will take care of all Luo orphans. I believe Dr. Oburu has what it takes on interim basis to bring up Nithi Luo together. As they grow up, a leader will come naturally. Or can give me a bit of forced, or can give me a point NATO. The anointment comes from God. But I know for the time being, because Jakom Keto, Dr. Oburu Tiyo very closely with President. Nithi a lot of things which we know. And that is why I'm saying on interim basis, as much as we've lost Jakom, Nyasaye mano chano, en dano nyaka bed gi chakruok ne, dano nyaka bed gi gikone. Koro sede olal, to kwanyal wacho ni koro ka Jakom onge, to koro mondo wapog Luo. Strength mar Luo bro bedo in their unity. And aparo ni mano is the most important message. Majoluo ripo bedo godo ni wa unite moving forward. Kata mana wan ok wadong gi higni mang'eny. Most of us, the most over 50, ikwa koro tin. Nyaka wa develop the younger people, joma in their teens, mana weno ki promote, idwa mondo nyithindo kata mana ng'ama nie pre-unit bedo developed mondo chieng' moro bed ng'ato. So one gimose konyowa ahinya en somo. That's the best quality ma wan go. Jowa gin jomose somo maber, and therefore we put more effort e puonjo jomatindo, developing jomatindo, as bedo gi good discipline. Kendo anyalo thank rowere ma kawuono aneno ka ji ywago Jakom maber peacefully. And mane gima wadwaro going forward. Peacefully, waywag Jakom maber, and wa make Luo stronger. Tho mar Jakom omed unite wa, tho mar Jakom oketwa bedo very strong mondo wa compete go gendni moko ma Kenya ka. To kopo ni wa make a mistake ni koro wachako pogore ni jomoko dwa luongore ni Josiaya, jomoko dwa luongore ni Kisumu, jomoko dwa luongore ni Homa Bay, jomoko dwa luongore ni Migori, then wabro bedo the most useless community. Omiyo nyaka wa unite. Makata wa unite mane toko puk. What we need is all the time a leader comes. Leader manya sayo me wane mwa unite behind. What you matek. In leadership, you only need a symbol. Namachung in front of you. Jakom had extra qualities and a symbol at the same time himself is a fighter. But sometimes you may get a leader who is not a fighter. So that is very important. So what I pray for is unity going forward. We unite Uru together as a community. We speak one language going forward. And we are doing Maja community one in government, one nurture government, we're together give Oetewa Malango, and we'll make sure we were stronger than any other time before. When we lost Jaramogi, people thought we were completely gone. Raila came, it even became better. Somebody will come, will even make it better. To bend it, Namabiro Onge, we are there, people are there. The existing Luo family will work hard, will work together, and we'll make sure manani ngato kodonje kitu. Wan go ni kibiro divide we go ira dar mo pok no ngato nyakane. Inyisa ni nitie kod dich moko mok nyal geng'. Owinjo ne wato kapok idhi. Nyiswa ni to sani waseneno ka chien kacha ntiere mbaka magore kind oganda, ji paro ni to en ng'a madhi bedo bang' baba. What does it take? Kata kawa ng'o mondo mi ng'ato obi onere kaka ng'at manyalo riwo wi joluo. Ero kaka iwacho ni Oburu osebedo katiyo machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto, miyo nitie gik mong'eyo ma samoro oganda okia, kaeto bende wache ni on an interim basis. Yes. Koro bang' ma dhi kawa ng'o mondo mi ng'ato mopogore ochung' ma ji ng'eye tadier ne ka gima en achiel kuom jogo ma bende ka ji ong'iyo to nyari riwo oganda. Mokwongo Luo ok ohero ng'ama luor. Luo ok dwar coward. Luo gin jolweny, gin joma thuondi. Wan achiel kuom jo Africa mano migrate the longest distance. Kama ne wawuok e Barel Gazelle nyaka ka is almost the longest migration. Kata mano kuchuok na DRC ka. To in the process ne wagore gi ji. Everywhere, wadhi wagoyo ji, we take over,
mwabiro manya kwa chopoka kata mana Kano ne wariembo mana Kisii gilango modhi kabisa mwakao the whole of Lake Victoria region. Omiyo Luo dwaro ng'ama thuon, ng'ama forthright. Mar ariyo, Jaluo ok en jakuo. Kinongo Jaluo ma jakuo, mano is a wrong person. Jakom Raila Amolo Odinga nochung' ne justice and Jakom nok jakuo. Omiyo we cannot one day attempt to replace Jakom gi ng'ama jamibadhi matibene richo. Luo en kamiwache adieri, itimo gik ma straightforward. To na asewacho ni leadership, Jakom remains our leader for a very long time. Mana kaka Yesu Kristo osebedo leader marwa nyaka sani. Omiyo one joma believe e gik mane Jakom dwaro, joma bro bedo pete, gibo bedo padre kata bishobe mag Jakom. Our leader still remains Raila Amolo Odinga, who deal with his philosophy. Any other leader who will come will either be a priest or a bishop. But Dini Marwa will remain not even Dini Mar Jaramogi. Dini Marwa will remain Dini Mar Raila Amolo Odinga for a very long time. Kawabro lower his character, his policies, gigik motivo. To bishop, kata papa, ineno kakiyero papa cha. Don't. Bishop, magawapo bedo bishop ilula kata papa, kata padri. Nyasaye mabro anoint, mabro decide. And whoever God anoints to lead the community, leadership comes naturally. Okay, bedo first. And that is why I have said, on the interim basis, kapok Nyasaye or anoint any other person to take over, one called Oburu, not because anyone Raila, because Osebedo siasa now amongst our people the longest. Bende oduong molo jite, oduong molo yokata Jakom, no kolaro gi Jakom political position. Tangeo ni nyocho Osebet kotiyo machiegni kabisa gi ker masani. Omiyo nchotiyo machiegni gi ker masani moloyo kata kaka Jakom ne tiyo gi ker masani. Jakom ing'e ni en ng'ama ohero weche mag justice. Kowinjo kata no turti an ng'ato kamoro osekwer ni mano gima ok nyalo. Watu Oburu en ng'ama diplomatic. Omiyo wacho ni on the interim ang'eyo ni Oburu has capacity to lead community, especially in this transition between now and 2027. And young people will fall behind him to ensure ni on interim basis or lead our community at least somewhere. Because of any capacity to unite people, kodau giji mwandu modwaro mang'eny bende onge, gimodwa timo pok notim nyaka nene. Wan joma tindo wabro gwere, because kai kwang'e ni chinga marach matuo ji majakuoth gwei wariembi kanyo. But what we know and for the time being on interim, Oburu has been working with the president, Adotio Kode very closely, and he has been coordinating our people. Wan ginyikal mochung no iduol marwa, gi coordinate a number of things, and therefore gibro tiyo closely together to ensure the community will unite, community will move forward, so that kwa chopo 2027 in the next elections, tuwabe dogi one direction, common direction mwakao as a community. Because one, we are not going to get out of government. Wabro move together as Luos, we will make sure that every time what you serikal matiyo nyaka chieng moro wuod Luo moro no be president. To bende our biggest pride majo Kenya gi okonge. Jaluo kende mosebedo president of the world. Okuyu poko bedo president of the world. Jalango poko bedo president. Gisa na bedo president ma Kenya. But one Barack osebedo president ma America a superpower. Ten jaluo ebura lego ka. Kala ne manyalo bedo ni opogre matin bito rabuor, but en wuod Barack Obama ma jalego. Omiyo okwan gi iluongo nang'o, okwan gi not even vacuum, I don't know how to term it. Gimoro ni wan gi siso ni nyaka wabed mana president is not there. Wasebedo president of the world. Gimwadwaro en ni can we wanyalo bedo sirkal, to be wanyalo develop Luo, to be wanyalo nyuolo joluo mabeyo. Niach bedo president is a different issue. Bedo a government and developing your community is a different issue. I believe ni one leaders are very strong.
ndalo moko kanyo chane Jakom onge, he left the party mondo bed run gi Professor Nyong'o. No weyo ne Nyong'o party. Nyong'o gin joma quite experienced, gin joma quite grounded politically. Ang'eyo ni some people have a problem with Orengo, but politically he's still a strong man. So pod wan gi Nyong'o giri, wan gi Orengo gini, wan gi, but at a strategic position, at the vintage point, wan go Buru, who is supposed to guide the community so that we develop these young men coming up to take over leadership and to compete. And mondo wa compete, wang sirkal, nyaka wabed gi mwandu. Rokamana Charles Owino hisa kacha nintie twa kachiel koya kaji kata State House abende jaten piny Kenya William Ruto igeto ni di wuoyo gi jopiny aterinya kanya kachiel Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Oginga. To the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga,
has been set up to coordinate the funeral arrangements. At the same time, the government of India, at the request of the government of Kenya, has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Aida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila Odinga. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. In a political career spanning decades, Raila Amolo Odinga offered a compelling model of principled politics. And at a critical moment in our nation's journey, he always put Kenya first before individual or personal interest. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. I thank you. Ni achiel kachiel nyakorom gajuang moya eka jot majatend piny Kenya William Ruto kama bende osebedo ka otwak gi jopiny. Maduong' mogik en ni Orlando ni harika wuono nyaka ndalo abirio en odiochieng'go bende koro idhi ywage ogaino mar ODM Raila Odinga ka bende wacho kanyo ni bendera duto ma pacho kae ibro ket nus mago mantiere e kuondego mag sirikal, e skunde, apisego kata mag counties kachiel gi maoko bende nyakorom gajuang ma nyiso pek mar lal motimore kawuono ni nyaka pinje maoko bandera mar piny Kenya biro bedo nus. Kaeto bende wacho eno wuon ni chenro duto mane en go kajatend piny Kenya ma pacho kaka jatelo mar pacho kae otero mbele kendo koro onge chenro mora mora mar sirikal ma obiro timo mar chiwo luor makende ne ogai mar ODM Raila Odinga. Bende okwayo jotije mag sirikal nyakorom gajuang mondo mi one ni gin bende gichoro mbele chenro mora mora ma ne gichano mane gintiere go mondo gichiw thuolo makare ne ywago ogaino mar ODM Raila Odinga mowito ngimane okinyi makawuono. Bende owacho kanyo ni idhi timne iko mar jalno ma en jatend piny jatelo mabende piny omiyo luor kata state funeral en gino mabende chiwo luor mogik mamalo chutho abende bro chiwo ne Raila Odinga bang' kano wito ngimane pinyno mar India. Parni ringre Raila Odinga pod nitiere piny mar India, kata kamano nitiere chenro mabende ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto kinde ni manotwak ko wacho ni anitiere kweth madhi wuok sane. Wacho ni immediately gidhi wuok sane kendo gidhi e pinyno mar India mondo mi gikel ringre Raila Amolo Odinga pacho. Kweth makamano idhi telie gi jatend migao mar tudruok pinje ma oko Musalia Mudavadi ka bende wacho kanyo ni nitiere jotelo moko bende odhi kachiel gi mikai mar Raila Odinga, mama Aida Odinga, giduto kachiel gi jomoko ma bende nitiere familia gi jotelo moko gidhi achiel kachiel nyaka pinyno mar India
mar kelo ringre Raila Odinga pacho, ma en chenro mabende sirikal mar pinyno mar India ogolo ochiwore mar kauting mar golo ringre Raila Odinga koya pinyno mar India nyaka pacho kanya korom gajwang gen mago mabende otucho kanyo kapok windo wa Charles Owino wuok. Charles Nyiswani kotendegi twak majatend piny Herepachi. Otimo maber na koni ni oburu ni machiegni ahinya gi president pananwach eno wadgi jakom but nitie kaka gipango tich to gimaber mogik en ni koro omiyowa ndala biriyo miywago go jakom nyiso ni ik mare blok bikawo ndalo mang'eny ahinya komiwa ndala biriyo nyiso ni ik mare ok bikawo ndalo mang'eny pok gimiwa tarik but inyalo guess nonyalo bedo karang'o to timo maber because gik mowacho kuom jakom kaka ng'ama thuon kaka ng'ama ochung' ne weche mag demokrasia ne og jakom dikoro waonge devolution dikoro waonge counties mane adieri jo Kenya mang'eny oluoro gik manyien makonyo jowetegi gidwaro mana gik makonyogi kendgi and owacho maber ni Raila ne resilient no pass through detention gik mang'eny ka gi fight for democracy for the country omiyo gik mowacho kuom Raila gin adieri and relationship mar Raila gi William bende osebedo relationship mar very honest and aparo ni ji nyalo understand mano siasa nigi weche mang'eny seche moko ji gwandore e siasa but inyalo tell ng'ama is honest with you omiyo watiatia together ji omon maber kaka nowacho ni ji omon peacefully and then warit mondo wakow jakom mondo wane ni to ang'o mabiro bang' mano dhano konyuol nyaka idongi chieng' moro be nyaka idok ka Nyasaye kama ni aye we would have wished mondo Raila bodage machop higni mane Mandela gini ochopo kata Moi ochopo higni 94 no dagi higni 94 at least ne dwa bedo kode another 14 years ni got a lot of implications but koro dhi Nyasaye ong'eyo and ani the last thing en koro wan kaka oganda nyaka wa remain united. Erokamano nyacha kuom thuolo bedo kodwa wagonyi mondo ng'eyo ni nitie kod chenro mamoko koro mgajwang' mano kanyen Charles Owino wawe mondo mi ong'i chenro mamoko mabende tudre kod weche makamagi kaduogo iru ka Seth Ong'Ielo iwinjo twak ma jatend piny Kenya William Ruto ere wach miyago maduong' wach miyago maduong' ahinya mana kaka nasewacho mokwongo chon ni kaka jatend piny owacho ni ogayiwa mar Raila Odinga ne ng'at ma jachir ng'at man gi oketo interest mar country e mbele interest mare kaka ng'at achiel omiyo osemiyo Kenya odhi mbele omiyo Kenya osebedo gi kwe kendo osebedo gi maendeleo gimoro ne Charles owacho ka ten mani koro osedhi ma anyalo bedo gi pogruok mar paro kode en ni ingeni telo ka kata leadership kata politics is fluid and ochalo e boma wa kata kuma wadake kucho yudo ka nitiere thur gweno nitiere gwen madongo dongo yudo ka nitiere kok sama nitiere achiel matawala to moko gi pod nitiere ka gilinga linga ok gigol wigi nikech ka gigolo wigi to nitiere maduong' cha gi luor to chieng' ma machacha odhi kata ni welo moro donjo to gole ni ochame tiyudo ka koro moro kind magi manodong' mane nitiere kae koro golo duondgi gichako kithni to mane kaka koro wambe wantie Charles owacho ka maber ni luo nigi thuondi kendo luo we are not short of leaders wang'eny kodgi to gima ne an godo e gwenyruok paro en ni sama koro ogayiwa osenindo kama wan ok onge gi teko kata teko mar walo ng'ato mondo bed ni kore machung'no kaka our leader mana kaka Raila owuon mana baba gi owewa Oginga noko wale onge ng'ama nochung' mosieme ni koro Raila ine mitimri nadi ine mitelne oganda luo kata telne Kenya nochung' kende gi kawo jachir kendo nokawo telo no ka king'iyo maber historia to baba gi chalo ni kagima ne favor kata dwa ni mondo Orengo
emokawo bang' kare to Raila nochung' motegno kendo nokawo telo. Koro wan be kaka sani oganda Luo wacho ni ng'ato biro wuok kendo ok wadhi bedo gi vacuum ahinya. En mani kuma Raila oyae wuoche moweyono en kuma duong' ahinya mondo mi wayud ng'ama biro file ok yot. To wan gadieri ni nitiere ng'at achiel mabiro wuok kamoro mibo wal gi Nyasaye kendo ibo mi telo leadership kendo biro chung' kendo biro unite wa kendo wabedo kaka wawuotho kaka oganda achiel. Gima jatend piny ochako wacho kanyo ma awinjo ko otuo matin ka jatend piny owalo jok madhi omiye gimiluongo ni state funeral. Minyiso ni gimoro amora midhi tim e chenro mar ko Raila Amolo Odinga idhi chung'ne gi sirikal. Kendo mano en wach maduong' kendo en wach ma anyalo wacho ni mano inyalo timne mana statesman, ng'ama osebedo kochung'ne ratiro mar oganda mar Kenya. Mana kaka wayudo kaka ne Raila owuon osechung'ne ratiro mar oganda mar Kenya. Kendo ka nitiere anywhere mantiere injustice to Raila ibo yudo ka nitiere kanyo. Mana kaka Charles owacho cha. Kanyo I agree kode 100% ni Raila osechung'ne ratiro mar oganda everywhere and all the time. Koro ago erokamano maduong' ahinya kuom jatend piny walo kendo chiwo ni Raila Amolo Odinga idhi kow maber kendo chenro duto tete ni ewi sirikal ma Kenya. Kamano. To kamano nyawadhi e kaunti ma Siaya na tudra gi Dr. Agnes. Dr. Agnes winjo makare chenro mochiw gi jatend piny Kenya William Ruto ka bende Ong'Ielo Raila Odinga kaka jatelono mano ochiwore kendo nosandore mondo mi weche moko mane pacho kaka moting'o demokrasi kana neno ni oganda obedo kod thuolo mar chwalo duondgi giwegi ochopo kare. Ere pachi ewi twak ma jatend piny Dr. Agnes? Unmute Dr. Agnes. Amor ahinya gi Magina ng'ikruok mag tudruok nyakoro mga jonga duge studio kamiyo Dina Agai thuolo beno nyiswa kotenre kod twakno mwawinjo kotenre kod chenro moket makare mane ni jatelo Raila Amolo Odinga omikupo makare ka bende ntiere kweth moiki ma bende wuok dhi e piny mar India mar kelo ringre. Dina goero kamano ne ker kuom timo gimotimo. Gigo mitimo sani kaka ya omi Ogai Raila Amolo Odinga state funeral en nikech timne, en nikech tich manotimo ne oganda. To amor ka ker bende oneno ni notiyo ne piny Kenya, ne jo Kenya, omiyo nyaka miye mana luor kendo nyaka ike e yo moro maber nikech tijno manotimo. Mar ariyo, amor ni nitie jogo madhi India mabiro gi del mar Ogai, kendo amor ni gibiro wuotho gi Mama Aida mondo gijiwe, gimiye teko e sama en gi lit gi remni. Mano bende wapuoyo kendo ni ker tiyo machiegni gi Oburu Odinga ma osenyiswa ni osebedo ka tiyo machiegni gi ker, kendo nitie gigo mang'eny mosebedo kotimo kendo timo gi ker. Omiyo wane lwedo maber ka waneno ka Oburu Odinga nigi ker kendo weche biro dhi maber. Mano bende amor
Amor neno jotendwa bende kano the State House ka president ne golo statement no. Akwayo kenda alemo ni gineno kaka Ogai Raila Amolo Odinga osebedo ka wuotho kendo tayo jopiny. Gin bende koro ochopo kama koro nyaka ginyisre ne jopiny ni ginyalo tiyo matek gi kinda kendo kedo ne jopiny kaka Ogai Raila Amolo Odinga notiyo. To adwani mondo achaka jiw ni sani oken saa mar pogruok. Sani oken saa mar koko mang'eny makelo mirima gi pogo oganda. Amor ahinya ni ndalo moko nabiro kae ka ker Ogai Raila Amolo Odinga ne odhi Ethiopia kano manyo kom mar AU. To nawacho ni kaponi okoyudo to koduogo to makre gi ker William Samoei Ruto. Amor ahinya kata ka Ogai onindo to wewa e lwet sirikal. Mano gima duong' ahinya nikech kaparo ka dino wewa kaka oganda ka okwane sirikal dino bedo chandruok maduong' ahinya. Omiyo mano nyisi ni Ogai Raila Amolo Odinga ne bet piny mapar ni ang'o ma dibed maber ne ogandawa kata pinywa. Emomiyo nobiro mo owe weche mang'eny magimosore magiwacho ni gidwa ni gikel jopiny kamoro achiel, jotelo be gikel kamoro achiel. Ineno ka okelo jopiny kamoro achiel, ji ne wacho ni ang'o momiyo okoweyo Gen Z otimo kaka ne dwaro. To sani ka waparo toke to oneno ni kare ng'ani ne paro mabor. Ne en statesman. Paro ne marwa ne bet chiek to en noseparo mabor. Koro miyo sani waresore nikech wane lwedo maber kaka oganda, kaka piny, onge koko. Osenyiso wani samoro tungni nyalo bedo. To kubet piny muwuoyo kaka muma wacho ni sit down and reason. Nobedo piny mo reason ka ji nigi ichwang' mang'eny kaparo ni omae kom. To nobedo piny mobolore makoro otiyo gi William Samoei Ruto ma oingo gi higni mang'eny. To nikech nohero Kenya nowacho ni we wati kanyakla moketowa kama ber, moketowa e sani. Omiyo sani ok wadwa jok mabiro kelo koko ni laro gik moko. Ok en saa laro gik moko. En saa nyiso telo mane Ogai onyisowa kaka onego wawuothi. To kaka former commissioner wacho no, onindo to pod otelonwa, en jatendwa nikech ideologies wan go. Waseneno kako setayo oganda, waseneno gigo manohero, gigo manokohero. Omiyo en mana change, kano kitim kamano tilokori ichako luwo gigo manowenwa. Kaka Nyerere nowene ne Tanzania yo, e kaka en be owenwa yo. Gino en gima very important majaluo ogandawa mani kamora mora. Ok wadwa winjo koko, ok wadwa winjo wich kuot, ok wadwa winjo jok mapogo oganda, ok wadwa winjo jok madiro weche maricho. Wadwa ni ndala biriogo nyaka ike, nyaka bang'e wadak e yo marachana kendo wanyisre kaka jogo ma ong'eyo gimatimo, mondo kik oganda moko nyierwa ni wakia kata rito gino mowenwa, nikech oweyonwa mich mar telo. Omiyo kila ng'ato ka ine gweng', ka ine town to oweyonwa mich. Mich no wariti nikech otiyo matek nyaka dakika mogik. Otiyo matek, otwe, ogore, ma higni odhi mang'eny, ma samoro be kata family ne oko enjoy. To ineno kogolore mo onyisore ni en jachir. Omiyo wan bende chir no
wabed go kaka oganda mondo wanyis jo Kenya duto te ni ne wahero Ogai, kendo ne wafollow Ogai, kendo ne waluore, kendo wabro luwo gigo manoweyonwa. Gina kapok adhir Seth, nitie wach miwacho ni en gima ber ni owewa e sirikal. Mano bende gino bende Charles Owino nowacho kacha, kendo nitie oganda mosebedo bende kawacho mano ni gima ber mogik manotimo en weyo oganda luwo e sirikal. Kata kamano pile gi jowach ni siasa en tugo mar oledhi, dirty game. Nitie duol moko mabedo osewuok ni ne joluo ni e sirikal nikech Raila ne nitie. Nitie jogo onsiso to ni dipo ni nyariemb joluo e sirikal ka bakoro onge. Ere pachi? Okapar ni Ker William Ruto nyalo timo gima chal kamano. Ker William Ruto nopogore paro e ideology e ndalo yiero, to ni neno ka gibiro magitiyo kanyachiel. Ker William Ruto iga 2007 ni neno kaka bende notiyo gi Ogai Raila Odinga maber mane waneno kama chunye nitie. Ker William Ruto waseneno kama chunye nitie koluwore gi wan kaka oganda mar Luo, nikech waseneno kaka osemakowa, kendo osemakowa kiwacho weche mang'eny ni ang'o momiyo timo, okosebedo gi wich kuot, okosebedo ng'at mapandore ni wuondore ni kodwa, osebedo ng'at mawuok e lela, kendo manyiso ni joga kata nok gigona kura to koro sani gin jo Kenya, akonyogi kaka jo Kenya, kendo atiyo kodgi kaka jo Kenya. Okapar ni onyalo wewa kong'eyo lit mawango, kong'eyo kuma waseaye. Ang'eyo ni obro mako lwetwa, siasa to bro bedo, to sama siasa ang' ne chopi to nyaka wan bende kaka oganda wang'e kaka wabro dhi. Emomiyo wawacho niya, for now we wabed e lwet Oburu Odinga interim purposes, for the sake of unity, for the sake of direction, for the sake of us moving forward ka wang'iyo weche mabro timore mbele. Omiyo kik wabed gi luoro. An ang'eyo Ker William Samoei Ruto, ang'eyo ni gimo neno ni onego tim maber, en bende onge ga luoro. Ok en ng'at mabet e fence, en ng'at ma kosewacho ni gimoro otimo to timo. Ineno mirima mobedo go kosomo statement no, manen in fact Oburu manochung' bute emomiyo bedo gi teko mar somo gino te. Obedo gi lit mar adier kaka ng'at mowito wuon gi e weche siasa, kendo ng'at mowito ng'at ma gisebedo ka gi compete go, to ng'at ma en osiep bende. Omiyo wabeda gi chir, wang'e ni wan e lwet owadwa, kik wabed gi luoro. Erokamano ahinya. Kapok aduogo adhi ir Seth, koda mgajuang kambi mar Royal Media Services, jatende kata jakom mar kambi ni te, ng'eni en kambi moting'o wenge jowi adek, Citizen TV, wan kacha gi Noro gi Ramogi, mabende nochaki mana machiegni higni 4 mokalo. Nyakoro mgajuang miyo nitiere ote mochiw kod chairman mar Royal Media Services Dr. SK Macharia, ondike gi dho ngere ang' nasome kako biro. Wacho ni words cannot describe what I feel today. I'm utterly devastated. Raila Odinga was not just a brother and a friend. He was part of my life. He was a man I deeply cared for and a leader whose attributes always appealed to the depths of my beliefs. My family and I have lost a family member, a great friend and a confidant. Kenya has lost an incredible statesman and a patriot. Raila lived a life of enormous personal sacrifices, from jail to exile and back to jail, then the streets where his eyes and body suffered damage. He says Raila Odinga has paid more than his share of his sacrifice for Kenya. We owe our new constitution to Baba Raila Odinga. We owe devolution to Raila Odinga. We owe the independence of our judiciary to Raila Odinga. May his spirit continue guiding and unrelenting quest for good
guiding for good and accountable and transparent governance in the country. Kaito wacho ni the days ahead in Kenya will not and will never be the same without Raila Odinga. To Mama Ida Odinga, Raila's children, and my fellow Kenyans, let us march on in our collective journey and in the same path Raila would always wish us. This is our loss. This is our most grievous loss. Mano kanyo en ute mara Jakoma mara Royal Media Services Nyakoro Mgajwang mano Dr. SK Mashare negintiere ko tudruok machiegni ahinya kende ginyalo paro ka kinde moko nowacho ni Ramogi TV nochako nikech Raila Odinga. Miyo wan bende wantiere kae kawuono kaka jofwambo mafwambo gi dhowa mana nikech Raila Odinga kopogre gi wechego mag siasa oloso thuolo mag tije ne wan bende kaachiel gi joma moko Nyakoro Mgajwang miyo ma en moko kuom gi bende be pargo guy mar Udi Raila Amolo Odinga. Seth tiere wach mane wago twake kae gi Dina kotenre kod chich ni dipone sirikal ne nyalo gweyo oko oganda Luo. Giwacho ni samoro ne wantiere sirikal nikech Raila ne ntiere. Un kaka joma tinda neno ka pod rawera ma pod tin. Ere pachi wi mae kaluwore ni nyalo paro ka ndalo mane ntiere gomo mar Gen Z. Raila noduogo mobedo piny kana ne giduogo giwacho ni en msaliti ni owuondogi to kata kamano no kelo kwe mantiere kwe kod mbaka mano oganda bedo go piny mane nyalo go. Ere pachi? Mokwongo kapok adwoko penjono adadwoki chien matin Lydia. E wach ma Kero wacho ntiere wach moro ma Kero wacho ni suspend public functions meke mar juma ni te ok bine ka odhi functions meke ma public kendo okwayo jotelo mamoko moso mantiere upinzani kocha opposition chien kata ni winjo ka jok mantiere opposition gachagwa gini chalo ka gima ne gimor nikech Raila ni tuo kana giwuok kana giwacho weche moko ma ok owinjore to chalo jatend piny okwayo gini for this period mar 7 days ma wakoro wayuago Raila Amolo Odinga kata gin gitimre nade kik gidhi e public ka gidwani mondo gi watch weche meke public. Koro I think that is a very important point ma jatend piny owacho to okwa make maber. Koro kwa duogo e penjo mipenjo king'iyo kacha bang' yiero mar higa 2002 kane jatend piny William Ruto ne yiero kata cabinet kata jotelo mane dhi konye tich nodo kaka chacha noketo joluo na wan gi nyaka sani pod wan gi PS mabe en mana namba 2 nyaka piny luo ka mokwongo nen mana Oyugi sani koro wan gi Raymond ma jatend piny William Ruto motimore nade ema noketo ne wan gi Eliud Owalo mamano e pod nen mana jaluo ne wan gi CDF ngama nochung jatelo manochung ne KDF mzima jolweny ne nogola mana jatend piny otimore nade oyiero mondo bed kacha mago notimore kapod ne Raila ne pok odonje sirikal ma kod luongo ni broad based to already ne wan gi joluo kendo mane rais osetimore nade okawo moketo kacha mondo konye tich. Mano nyalo nyisi nano? Mano nyalo nyisi ni Rais William Ruto nigi goodwill mar tiyo gi jowa kaka joluo. To kiwe mano kende wambe sani kaka onagi e pinje wa meke joluo kucho counties wa iyudo ni for example kidhi Homa Bay ibo yudo ka nitiere dongruok motim gi jatend piny koluwore gi through the national government. Tok mana Homa Bay kende kiwuotho idhi Kisumu idhi Siaya idhi Migori nyaka yud ka nitiere lokruok to lokruok ni obiro mana sama koro ne wan ang'owa e broad based ni lokruok ni obiro nikech William jatend piny nigi goodwill mondo mi oti kodwa. Koro an to kopo ni nitiere nyalo bedo gi to moro ni koro kech koro Raila Amolo Odinga osewewa kata ruoth osekawe ni koro wadhi wuok e sirikal to kapar ni mano nyalo bedo gima William nyalo timore nade
nyalo gombo mondo timre. Kichodwa ni mondo koro okawa sani. Raila mana otimore ema no nachae. En Raila en baba. Token mana de baba ne William Ruto kende kata ne Rift Valley. King'iyo maber kata sani statement miya somo. En mar jatend Royal Media SK Mashara. Cho ya Murimo. Tiwinjo kaka ne gin machiegni gi Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga kende kata the family. Nango nikech kind team mar Raila Amolo Odinga. Tok mana SK kende. Kisewinjo chien kacha kata Moses Kuria. Noto ni Raila Amolo Odinga ni emano ochulo ne school fee. Mosomo motieko. Koro ma nyiso kind ng'at moro ma onge gi ubaguzi. Nodo mana ni mondo konyo joluo kende. Odo mana ni mondo dhi gi jo familia ne kende. En ng'ama ne en baba mar the entire nation. Kendo ma omiyo ndalo miwinjo ka Gachagua nosiko wach Murima. Noero wacho ni kikisik mana ni Murima kende. Wuok kuom Kenya te. Exactly. Koro mano nyisi kind team mar moluor Raila Amolo Odinga. Koro mano through that Raila Amolo Odinga ni emonach jatend piny masani wan go William Ruto. Kendo ne gin machiegni sana personally. Samoro ne wabedo gi gorruok ka gi ka ji lero but lero ne na lero ni koro ji telaro gimoro achiel but king'iyo kindgi personally ne gin osiepe. Kendo ne ng'ato nyalo kawo simu magone wadi makoni warom ka watim kama. Mano miyo ne en easy mondo mi time mana koro Gen Z odhi mondo mi mana ji tiyo gi Gen Z kata Gen Z manobiro patek mondo ne gidwa ni mondo gilok sirikal. Ne yot mondo mi William Ruto jatend piny gochne Raila Amolo Odinga mondo otimre nade mondo gimakre gikel stability country. Koro sani makoro osewewani I am sure ni rais ok nyal gombo dwaro ni ogol joluo e sirikal nikech kogolo joluo e sirikal ang'o manyalo timore. Jomulima ka jo opposition magin ging'iyo mana kare ging'iyo mana odgi cha kende. Gibiro dwaro ni mondo gitimre nade gidonj gipok gidonje erot moro kanyo gidonje iye kanyo. To sani I think is the best interest mar rais, it's the best interest mar the country mondo mi okelo ganda luo kanyakla mondo bede sirikal. In fact sani koka onego bedni wadonjo matut moloyo kaka ne wan sani. Dina siasa kae nitie seche minyalo loyo kendo inyaloi. Wasaneno kit Raila ne en kido kata chuny makato lwat ochako chungu kendo. Mae mano miye thuolo mar manyo content piny kuom kinde malach. Kendo no manyo to mono yudo to bae kagi kiero machielo kendo chako chungu kata mana sani kane dhi yero maduong' tie chieng' mano chungo kapok no dhi e piny mar India no chungo mowacho ni poka wacho ni asiro jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro yiero bro biro kendo abro no ngabro chung nyiso ni en gi chuny ma ok tho undying spirit e siasa kae ma puonjo wang'o Dina. Mano puonjo kinda, endurance, consistency, passion, never giving up. Mago gin virtues ma kila ng'ato onego bedgo. To gin virtues ma kata ka en nene yor siasa, to kata in doctor, inyalo kawo virtues go itigo. Kata in japuonj, inyalo kawo virtues go itigo. Ka in police, inyalo kawo virtues go itigo. Ki in mama e ot, inyalo kawo gigo mondo itigo. Omiyo mago ne miyo ng'ato penjore, nikech samoro naneno kata e mbui ka rowerni wacho ni ok owenwa. Okoro oseti, ok owenwa. To ok onyal weyo nikech en e chunye pod ofil ni nitie gigo monego tim ne oganda. To mano jiwo joma puonjore kuome ni ka in gi gima emana wacho ni kik ubed gi samuoyo, kik wabed joma ni gi samuoyo nikech ka dikoro en gi samuoyo dikoro oloe dichiel to wacho ni koro kachung'. But nikech pod nochung' otimo gimonego tim, ochung' otimo kata Kristo no kale gik mang'eny
to pod no yie ni dhi gure. Ogore gi msalaba to chung. No, ogore gi msalaba to chung. Nikech nong'eyo niya, jogi nyaka warre. Omiyo en bende, in another way politically, governance-wise, no puonjowa ni onge giving up. And as long as in gi strength in your body and energy and something to give the society, still go on. Yes, ego reaping, yes, late, but don't stay there. And no ko beda inya piny ni koro yuak ni koro count kaka whatever he has lost. No. In fact, nitie supporters mane wacho ni koro towe. And don't koro lodhio yu tu ginyi kwae. To pod nojiwore mochung modhio tine jo Kenya mine kotimo gimoro. To kata nyithinde gi nyikwae were very blessed. Not even lucky, blessed. Nikech pare ni ingi kwaru mapod tiyo matek, mapod neno mana ni nitie gik monego tim, ni neno kapod owuotho gi rowerni, odwa ng'eyo gik ma rowerni timo, mine timo. Mano nyisi ni ne en gi a gift, a passion, a push, manotamore ni light ni okathogo. Omiyo kata koro nindo, I want to believe ni he has died empty. Nikech gigo mane Nyasaye oketo e iye, I'm sure ni nogolo gi duto te. Ing'eni joma ng'eny nigi gik mag gi feel ni onego gitim, to luoro, samoro gineno ni ochaya, inyiera, en inyiere mbui pile, en yanye mbui pile. To pare ni ing'eni kine mbui, ka ng'ato duoki marach, kibro ng'eyo ni kare ng'at machal gi ogai ne go through a lot. Nikech kineno ng'ato ko duoki marach dichiel, tiluor kata dhi e Facebook. To enilu pichni igolo ka tonge chieng' manosechungo tonge chieng' moro mowacho ni koro weyo. Omiyo obedo gi chiro, obedo gi charisma, obedo gi teko ma ji oneno ka gima oken kata dhano. But he's a human being. Mano decide ni the gifts ma en go oko binindo go. Omiyo owewa gi gik mang'eny ma kaka na wacho wabro medo puonjore gik mang'eny ahinya. To Kenya kende, all over the world, obedo ng'at ma network, obedo ng'at ma partner gi others, obedo ng'at ma add value. In fact, omiyo ing'eni samoro inyalo yudo ka ng'ato nigi kom moro, to kom no duong', to uneno okune kata importance mar kom. To ng'ato biro bede kom no, to kom no kata tin. In his case, samoro onge kata kom. So he's still like the de facto leader. So those qualities on nurture. That is why it is important mondo wasom history as such people. Nikech they build us. Mano ng'at mano wacho ni wuonwa Jaramogi koro anana beta. We acham chiemo mane Jaramogi oloso. No, he decided to go out and also realize dreams mage. Omiyo Kenya to lose a lot. In fact, it's like a library mowang. En tipo makoro ong'adi onge. To in the next few days, wabro medo wuoyo poro kak gik manotimo. Mondo kata nyithindo matindo mong'e ang'eya, gin ging'e ang'eya Raila in other ways. But gikia kama oae. Anan kae kama nikech na follow ka ne high school gik manotimo. Pare ni ndalo mane wane high school, nen persona non grata. He built himself to a level that the country now recognized him. The continent recognized him. Nikech kinda. Omiyo wan bende wabed jo kinda kaka nen ja kinda. Dina ero kake wacho ni samoro jomoko ne paro kara ni ok en dhano. Ndalo moko iwinjo ka mbui kata jomoko wacho ni kama koro leng'ano Raila nosedhi. Raila osechopo, pipo mana noonge, ipani entie. Kore pach dhano ne ok ginyal paro gima en. Mana nikech onge chieng' moro achiel mano ochungo mowacho ni ma owacho kuoma e mbui to ok adier. No ling'a to timo gik motimo. We aduog ir Seth jomatindo
nyalo kawo puonj mane. Sa ineno ka ji laore wanao kate mbui. Yudo ka ji chiwo attention ne gik ma ok ochuno, gik moko mata. Ere puonj ma joma tindo nyayago kuom kit ngima Raila odago? Gima joma tindo nyalo kawo kit ngima Raila Amolo Odinga en mokwongo ni Raila Amolo Odinga ne en an institution. No en dhano makoro iwacho. Raila Amolo Odinga ne en institution. And that's why yudo ka over time kata koponi noloye yiero ma pod obiro chako chung' e yiero machielo cha. Ang'o mane miye teko mar chung' dhi mbele no? En nikech Raila Amolo Odinga no chung for some principles. And some of these principles mana o dedicate ngimane en kaka accountability, good governance, rule of law, constitutionalism, gik machalo kamago. Mane ma inyalo yudo ni samoro ng'ato sande nikech en sirikal. Anyalo miyi mana example kaka mana en ng'ama ochung' ni arita kwe, Fred Matiang'i. No kane otimo rekode kata time moro mane owuok America kwa dhi romo ne airport. Nobaye gi lisasi otimo ang'o gimoro. To chieng' mane koro sirikal olokore gi Fred Matiang'i, ene mano chako ringo modhi otimore nade? Odhi okonye. Nang'o? Nikech nitiere gimochung'ne. There is something mano stand for. To no stand for rule of law, good governance, accountability, gik machalo kamago. Koro Raila nok nyal ling ni koro oyombe yiero mar 2007. Koro oling obedo piny, oneno ka gimoro timore marach, jopiny isando, jomoko inego, jomoko ilalgo, to ling alinga. Nyaka no wuo mondo mi otimno nade? Owuo ne jok maonge gi voice. The moment mano stand for these principles, ji koro ne beda ni e toke. Nikech iwuoyo on their behalf. I defend gi ne sirikal. Koro mano ne miye mijingo mako gi koro ji ogike yiero machielo. Tino ka koro ena gi teko kendo gi mijingo mar kendo timore nade? Dhi e yiero machielo. Koro this magi are some of the principles monyalo kata jiwo joma tindo. Jok bedo leaders of tomorrow or today. En ni nyaka ibed ni inyalo stand for something. To gimi se yiero ni stand for, kind principles mi stand for, then no matter what happens, then you stand for it. Kikao that example mar Raila, then you are able to go very far. Wala ni Raila kata ji tetetetete we to kong'e ni mae gima ratero monego bed ni luwo to bro luwe. Kati gole sirikal, kati sande, kati tere jela. Kong'e ni mae gima ratero monego bed notimo to bro time. To mane momiyo ji be noduogo timore nade? Nodhi ohere. Mane momiyo Raila obedo ka is every time or reinvent. Jiwacho ni sani to koro Raila orum. Watere opoda, odi retire. Wadwake bondo. Jok madwoke bondo go, yudo ka the following year koro gina magidok Kichaweri. Gina magichak gidhi Murema. Wamunyoro. Eto purudonga ka nikech o stand for something. And gimo stand for no, oko stand for mana nikech ne oganda luo kende. O stand for the entire nation. Obedi ja Murema, obedi ja Kune, ja Western, o stand for them. Including kidhi coastal regions wakocha, Mombasa and the rest. Nitiere gima ni land injustice. Mono sebedo ka perennial from the time mane Jomo Kenyatta president. Nyaka sani en gima osebedo ka dhi mbele. Todo ka Raila Amolo Odinga mana nyalo stand for that land injustice. Emomiyo joka be odhi opadore mana kuom Raila kan. Nikech ging'e ni kar kae mantiere geno gi. Kar kae ma inyalo wache weche gi. Kendo koro sirikal ok nyal nyanyasa gi mamagi lo. Koro mae momiyo Raila osebedo ka en sami paro ni koro rumo no. Tano koro koko ochiew maber. Nikech nitiere gima stand for. Koro jo yudhe kata rowere madwa bedo leaders nyaka walan something from life mar Raila. En ni nyaka I stand for something. To gimi stand for no. Kaya en adieri in convicted.
kata apisi ko kibed jatelo. Inyang'io ni kopogre gi bedo jaod bura ma Kibra Lang'ata ma Lang'ata kuom kinde kaeto bang' ywaruok manobede yiero 2007 kama bende koro negikete winjruok gi Mwai Kibaki ma bende mosenindo. Kae manwaneno kanene kom mar Prime Minister masani omiye nying ma aparo ni mamalo mogik iluongo ni former Prime Minister machon. Bang'e ni ok waneno kodonjo apis moro amora minyalo wacho nikech notemo bedo jatend piny kata kamano ne ok nyalre. Dina to kare inyalo bedo jatelo tionge apisi ma puonjo wang'o. Ma puonjo ni ideologies ma in go gi virtues ma in go ok ochuno ni nyaka luongi ni Prime Minister, ok ochuno ni nyaka luongi ni Member of Parliament. Tek ni in gi chuny gi passion mar loko ngima mar jopiny to kationge position tinyalo timo kamano. Emomiyo samoro ipenjori ni ang'o momiyo nitie jok momi nyaka nying no moyudo kombego to ni pod tich otamo. En gi juoke kendo en gi passion. Joma chal kamago nigi a fire that is burning ma omoko ma gino ema dhire mondo omed tiyo matek. To gino waduto te kaka dhano Nyasaye oketonwa that fire in us. To in monegi many fire no mondo iyude mondo dhiri mondo itim gima Nyasaye nikech kila ng'ato Nyasaye oketone gift monego tigo mondo lok ngima mar jowetene. Omiyo mano be nyiso kaka de en ng'at ma bet piny ma par nikech nase aromo kode di mang'eny to en ng'at ma nokuo mang'eny ahinya. In fact, ne en ng'at maling. It's almost like an introvert. Ena ni ka ne en e platform tineno ka leadership comes alive kendo people are drawn to him. People were drawn to light no ema people were drawn to that light. The moment misechako timo gino ma he accept ni this is in me to Nyasaye mokete eya to when you exercise it to people are drawn to that light. Mana kondike mo rise and shine. Exactly. Light no ema ji ng'iyo. Ji wacho ni but oko wacho kata gik mang'eny. Why are people doing somersaults? But it's that light. Toko uweyo be jitele. Nikech ng'ato kobiro to ng'iyo light ne ni nyalo sort na issue mar law. Light ne ni nyalo sort na issue mar gender based violence ni. Light ne ni nyalo miyo walok katiba mondo koro that is the light people are after. You get? To eno sengi koro ng'eyo kako exercise light no. Omiyo ka wadwaro ni mondo wadhi nyime, such people ok wanyal weya ni they came and they went. Nikech giweyonwa mantle. Wambe wa exercise those things mondo wambe waloke piny na certain way. Sani osedhi to onego bed ni kaka ne mheshimiwa wacho. Onyuol Raila moko, onyuol rise through us mondo watim governance, watim different things a community manyalo kelo kony. Gima anyalo wacho kendo en ni jogo machal kamago inyuolo negi a bigger a community. Nikech I'm sure ni Mama Aida kata nyithindo nitie ndalo mang'eny magipok gineno Ogai. Ma Ogai odich ndalo campaign kila ng'ato dware. To samoro uchako feel ni koro wato ang'o momiyo ok wanene kaka onego wanene makati winjo ka en mogone ji mos ni mosuru. Koro yenadhe Mombasa adugo iri. Okay.
Kwa mgajwa nkanyo wadhi kaunti ya Mombasa kama jafo mwara Joja Oko chunkanyo mewaler koten record nindo mar ogai mar ODM Raila Odinga ene kanyo gi jotelo mag kaunti ya Mombasa mondo winje ni to ni nade par ni achiel kuom chenro mano winjo beneti mono winjo beneti monam chumbi mano chenro mar ODM igni 20 hodi achiel kachiel winje ni Joja Oko ningango Joja Oko machiegni. Kama hanya Lydia awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka wacheno antiere gi moko kuom jotelo mantiere kaunti ma Mombasa ma bende kawuono ochokore kaendi mar chwalo otegi mag lit kod kuyo kaluwore gi nindo mar migosi Raila Odinga. To mana kaka wacheno wang'eyo ni kaunti ma Mombasa ema onego beni bage nyasi mar yango higni 20 mag duond bura mar ODM. Aparo ni kaendi bende nikech an gi jotelo gibiro nyisa ni to chenro mage makoro nitiere especially sani kata chutho sani makoro migosi Raila Odinga oninda. Awuoyane gi moko kuom gi kaendi mondo nyisa ni to wach mane magin go koteno gi tho mar migosi Raila Odinga. Chaka gi nyingi jatelo. Nyinga iluongo ni Bernardo Gutu, an MCA Mashangamwe. Mokwongo dakaw thuolo ni makende mar goyo mos ne Kenya mangima to gi piny mangima kuom wito migosi Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ne en jatelo mano chodore kuom gore ne piny mangima ne duto osespend kuom gore ne piny. Ma lal mare en lal maduong' sana kuomwa. Ma onge replacement mora mora mwanyalo yudo maromre kode. Kaka jo Mombasa, thone no oyudo wagi shock maduong' ahinya. Ma sani e waro maroma matin mar mondo wang'eni to wanyalo pango nang'o mondo ka gik moko chakore wang'e kaka wanyalo bet. Koro warito godhiambo wabro bet gi bura maduong' mar jotelo te ma wabro chat godo way forward. Yeah. Winje jatelo machielo chaka ne gi nyingi tinyisa ni to tho mar migosi Raila Odinga ne in iyude nade? An gi nyinga iluonga ni Pamela Arwa Ojala, nominated MCA County Assembly Mombasa. En kuyo makende ne wan kaka oganda jo Kenya goganda jotelo mantie Mombasa kuom wito jatelo maratipo Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga osechandore ne piny ka makata wan telo ma wantie kaka mine ni Raila Amolo Odinga emomiyo sani wantie telo. Raila Amolo Odinga omiyowa thuolo mar demokrasia, omiyowa thuolo mar bedo inyalo wacho gimoro amora mihero. Omiyo wan kaka jo Kenya to kendo ka wan kaka jotelo buo Mombasa akwayo oganda wa gi jo Kenya te ni mondo bed mos e nyasi makoro wadwa loso kaka wadwa dhi ko mosenindo Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Wayude jatelo chak gi nyingi tinyisa ni to in oteni kawe nade? Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Daniel Otieno Manyala, an jatend migawo mar Wang'apaya Mombasa ka. Lal mar jakomwa Raila Amolo Odinga en lal maduong' kabisa kuomwa nikech wang'eyo ni Mombasa ka nyocha en dala mar ariyo mar jakom Raila. Nyocha en gi huma maduong' kabisa Mombasa ka. Emomiyo en kuyo maduong' kuom jo Mombasa te nikech ineno oganda mochung' e toka gi magi gin oganda moriwore. Nitie Waswahili ka, nitie jo Kisika, nitie jo modak ka Mombasa ka te ogendni mopogore opogore. Emomiyo en kuyo maduong', lakini modong' mogik jotelo moko go bro wuoye jotelo motelo ma Mombasa ka, lakini en lal maduong' kendo en kuyo makende. Erokamano. Erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo chaka gi nyingi. An iluonga ni Civilizer Moses Saran. Mokwongo agoyo mos ni jo Kenya duto gi piny mangima kuom lalo jatelo. Jakom baba Raila Odinga en jatelo ma ng'ata nong'eyo. En kuyo mang'eny momakowa kaka oganda kendo ok en oganda joluo kende to en oganda mar piny mangima. Gima dakwa jodala wan wabedo gi muolo, wakudre uru kaka joka ng'ato, wakudre kaka jo Kenya to wakow baba maber. Gima dwa tim onego tim maduong' en ni baba opuonjowa. Wan kaka nyithi baba mane siasa, onyuolwa e chama, wabedo ka e chama. Koro gik duto temene Nyasaye oketo kuom baba dhido kuomwa kendo wabiro make sure ni watayo chama maber kendo legacy mar baba cha. Baba onindo lakini legacy mare ni kuomwa. Nyasaye mondo ogwedh jopiny, waketa kuyo. Jowi
Joey. Kama tueleze tu kama mmoja wa viongozi katika kaunti ya Mombasa, pengine kifo cha Raila Odinga umekipokea vipi? Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Mheshimiwa Milka Morangare, nominated MCA kwa tiketi ya ODM, na tumepata habari ya kifo cha party leader wetu Raila Amolo Odinga kwa mshangao mkubwa sana. Tunasikitika sana. Tulikuwa tunamtarajia arudi tuje tusherehekee ODM at 20, na bila yeye kukua hapo sioni kama hiyo ODM at 20 itakuwa na maana sana. Kiongozi wetu ametushikilia katika hii nchi, yeye ndiye ameleta demokrasi, yeye ndiye amepigania haki zetu kupitia na hii 2010 constitution, na kwa sababu yake ndio maana si wengine wetu hapa tuko viongozi katika county assemblies, kwa sababu ameleta ugatuzi. Tumesikitika sana na tunapeana Wakenya wote pole sana. Pia Mama Aida Odinga tunamfeel, tunajua vile ambavyo anasikia. Leo hapa tumekuja kumpatia dada yake pole, ambaye ni Pauline Odinga, ambaye ni chief officer katika county yetu ya Mombasa. Kwa hivyo tunasema let his soul rest in peace. Tutamiss, Mungu atushikililie. Asante sana. Mheshimiwa, ujumbe wako ni Okay, kwa majina naitwa Fatma Swale Mote, maarufu naitwa Fatma Kushe, kutoka kule Nyali Sub County, Kazandani Ward. Kwa kusema leo kweli, leo ni siku ya huzuni sana kwa Wakenya na pia wasiokuwa Wakenya. Kwa kusema kweli, baba alikuwa ni mtu wa watu. Baba aliweka nchi mbele kuliko maslahi yake yeye mwenyewe. Ni huzuni mkubwa ambao umetupata sisi familia ya Wakenya, na vile vile tumekuja kwa dada yetu hapa, dada yetu Pauline, ambaye ni dadake mwenda zake baba, kuja kumfariji. Asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mwaka Bakari. Mimi ni nominated MCA kwa tikiti ya ODM. Leo hii wingu limetanda Kenya nzima na dunia nzima kwa jumla kupitia kifo cha mheshimiwa wetu, baba yetu Raila Amolo Odinga. Leo hii tuko hapa kwa Pauline hapa kuja kumfariji kwa kifo cha baba yetu. Mungu alaze roho yake peponi, kwa sababu ni baba ugatuzi, ni baba wa wanyonge, ni baba mpenda amani. Mungu amweke roho yake peponi. Kwa tieko akiani in otemane madiero wacho angoma diher nyisijo Kenya to chuthe sechegi mang'eni koro piny mangima koro kuyo kaluwore gi tho mar migosi Raila Odinga. Wagoyo erokamano kuom nyinga iluongo ni Lilian Anyango Otieno. An jadak modak Mombasa ka, jaluo kendo nyithi jakom. Kwa hivyo wawinjo malit kuom tho mar jakom, to onge gima wanyalo wacho nikech oseweyowa. En mana ni wakwayo ji mondo bed gi kwe. Osetimre, onge gima wanyalo timo. ODM 20 osebare, nedo timre to osebare kaka jotelo ma Mombasa bro wacho nwe kaka bro luo. To en mana ne thoni, onge ngama winjo maber e Kenya ka. Onge ngama winjo maber, wawinjo malit, kendo wawinjo malit ahinya. Jo Mombasa wacho ni mti mkubwa ukianguka ndege huangaika. Ndege maangaika ng'eny. Lit ma ng'ato ka ng'ato winjo wang'eyo, to walamo ne joma nikode India kucha be mondo bed gi kwe, nikech ok en gima yot. Nyamin gi Ruth Odinga gi Winnie gi ji te mantie kode kucha, walemonu Nyasaye otelnu uchop maber kendo uduoka maber. To wan wakwayo jo Kenya ni wabeduru gi kwe mondo wakow jakom gi kwe. Nyasaye mondo otelnwa waduto e lit ma wawinjo, kendo mondo hoch maduong' wayud wate. Erokamano. Mana kaka winjo janeno maramogi mano mana pach moko kuom jotelo mantiere e kaunti ma Mombasa ka golo pasigi kata ka oro otegi mar lit kod kuyo kaluwore gi tho mar migosi Raila Odinga. Wantiere e kaunti ma Mombasa kendo wabiro medo luwo wechegi kaka gituch, kendo wabiro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kotenore gi wach tho mar migosi Raila Odinga. Ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Joey. Kama na nyajoja kachiel kwa kaunti ma Mombasa kama bene jotelo ga nyama go mo wal kendo yer
duond burano mar ODM osebedo ka twak iwinjo kaka gin bende gichiwo pach kotende kaka gisebedo ka giparo ogaino mar ODM Raila Amolo Odinga mano owito ngimane okinyi ma kawuono e piny India. Wasebedo kwa twak gi jopiny e counties mopogore opogore, boe mopogore opogore, Kaluo, Nyakorom Gajwang kate boe mamoko. Winje kaka jopiny nogolo pachgi koya e county ma Kisumu kaachiel gi kuonde moko e pacho kae. Wawito gai, wawito tipo mar joluo, tipo makani chieng' rieny, to wadonje boe, wawito soko, makari oingowa, to nowa modhe, wawito wuoi, makane piny tek, to chung' to wacho noromo, wawito wuodwa, makata kano dhi Kikuyu, to Kikuyu wacho ni baba in kende. Samora mora manya komre la mono dinga nitie. Wan wangane nyaka sani. Jakom pod ngima. Gimoro ni Raila thono. Wogore mbaka machung'eni. Wakwayo kama jakom nitie. Ni Nyasaye mane polo malo. Nyasaye mane polo malo. Duogno jakom kangima. Wan nyaka chieng' wanene ni ewnine sanduku. Ekwa biro yie. An gi lit mar adier. An gi lit. Nyasaye mondo ritwa kendo biro miyowa jakwe makende kaka Raila ne chungo piny. Gimoro amora manye timore, Raila mane wanyalo winjo, Raila mane nyalo konyo e weche duto mane tek. To kata kamano Nyasaye ong'eyo, obiro kelo jarit moro. En gimo makowa kaka Luo Nyanza kendo walalo baba wa mane nyisowa yo mwalowo. Wan kod lit gima der man nyiso joluo e piny mangima ni waketuru kwe mondo mi jomoko bon ng'ene kaka waketo kwe tho mar baba. Kik wabed kod weche moko maricho manyalo kelo wach machielo, to waku e liend baba ni kod kwe. Ka in kod thuolo miyudo mar dhi kama e dala baba kocha dhi ter ambi mar pole kuno, kik wawach weche moko manono. Baba ong'e kama owe jowa kendo wang'eyo ni tho mar baba ni ok bidhi kayiem nono. Baba owewa malit kabisa, kendo baba owewa kapok omiwa ng'at ma koro bro kawowa katerowa mbele. Koro waketo mana gik moko e lwet Nyasaye nikech gima waneno sani, waneno mudho to mudho ni Nyasaye kende ma bokonyowa. Kik wagore uru, wabedru gi kwe. Raila osatong'e kuma nowewa jopiny. Nyasaye manong'eyo kuma, Nyasaye manoloso odiochieng'ni, to odiochieng'ni kosechopo, wan dhano ok wanyal loko. Wan youth wabeda mos. An gima kwayo ni Raila odhi e yweyo ma ji te bro dhiye. Kendo akwayo ni kako dhino, ka Kisumu kuma wantieni, wabed gi kwe. Koko kik youth mondo kel koko mondo ng'at machielo chako tho nikech Raila otho. Takwayo mondo wakel kwe kabisa pinywa mar Kisumu ka. Odhi mana gi kwe mos kaka dhano bro dhino te. Tunamkumbuka baba Raila Odinga kwa mambo mengi sana. Demokrasia ambayo tunayoenjoy kwa siku ya leo ni yeye alitupigania. Devolution ama ugatuzi ambayo imetusaidia sisi kama Wakenya ni yeye alitupigania. Na nakumbuka mwaka jana June 2024 wakati wa revolt wa Gen Z. Alisaidia sana kwa kuunganisha Kenya. Tulikuwa tumeelekea pabaya, lakini baba alichangia pakubwa kwa kutuunganisha sisi kama Wakenya. Tunasema pole sana kwa familia ya Raila Odinga. Na kwa niaba ya wamama wote wa Nandi County pamoja na CSO tunasema pole. Wacha masuala ya ugatuzi. Hapa jimbo la Nyamira tumepata kuona vile ugatuzi umeleta impact, na hayo yote ni matokeo ya yale ambayo Raila Amolo Odinga amepigania katika nchi hii. Kwa hivyo tunahuzunika sana na tunasema pole sana kwa familia yake. Raila Amolo Odinga amekuwa nguzo muhimu katika nchi ya Kenya, amepigania demokrasia. Demokrasia hii tunayo sahi ya kuongea imepiganiwa na mmojawapo akiwa Raila Amolo Odinga. So tunashukuru Mungu kwa ule muda alimpa, ameweza kuishi. Kwa siku za nyuma Raila Amolo Odinga amesimama na human rights, amesimama na mwananchi sana kwa muda ule mwingi ambao aliishi. Tungependa kuomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema. Nimeguzwa sana with the late news about our late Prime Minister. He has been a good man. He has fought for us. Sisi wenyewe kama mayouth, si as the all of a sudden kupewa information that ametuacha
It's so painful to us. Like tumepoteza kiongozi, tumepoteza spokesman. Saizi tunashindwa who will stand for us there as Gen Zs, who will stand there as youth. Tangu jana wake alianza vita vya kupigania demokrasia, kuhakikisha kwamba tunapata vyama vingi, utawala wa vyama vingi katika taifa la Kenya. Vile vile mambo ya katiba mpya, vile vile amepigania katiba ya 2010. Na kwa hiyo Wakenya watamkumbuka kama mtetezi wa wanyonge, mtetezi wa haki za kibinadamu, na vile vile mtetezi wa kuhakikisha kwamba demokrasia katika taifa la Kenya inapata sehemu yake. Magokanyo gena mago kuom pach jopiny nyakorom gajuang kapod giyo gogaino mar ODM Raila Odinga mana owito ngimane okinyi makawuono e piny mar India. Motelne ma nyakorom gajuang ne nitiere jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare mano chiwo report kama oting'o chenro mar kaka idhi iko gai mar ODM Raila Odinga, chenro kaka idhi omringre kendo bende kaka ibro ywage kuom ndalo 7 mabiro. Hawinje kaka nowuoyo. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother, Oburu Oginga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Odinga, shall be accorded
a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. At the same time, the Government of India, at the request of the Government of Kenya, has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Aida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila Odinga. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. In a political career spanning decades, Raila Amolo Odinga offered a compelling model of principled politics. And at a critical moment in our nation's journey, he always put Kenya first before individual or personal interest. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. I thank you. Mana kaka network obedo kanyo getete piny Kenya William Ruto kineno mano chiwo chenro kendo golo uteno ayanga kaka jatend piny kotenre kod nindo mar Raila Odinga. Bende winjo nyakoro Mgajwang kaka nasenyisi motelo ni wacho ni are kawuono nyaka ndalo 7 mabiro idhi ywag Raila Odinga, mabende okwayo jotend piny jotelo wige mopogore opogore mondo omi ochwal mbele chenro duto ma gintiere godo. En bende wuono wacho ni chenro ma entiere godo duto ochwal mbele mar chiwo thuolo mar chiwo luor mogik ne Raila Odinga. Tera achiel kachiel nyake kaunti ma Siaya kar chung od bura ma Bondo dala Raila Amolo Odinga mano poda fama kama watu dachiel kachiel gi Steve Biko jafo mara wende osebedo kanyo ka neno matimore. Steve Biko, nyiswane to chal nade opoda kanyo? Dala kata par jatelo kata manen jatend ogai mar ODM Raila Odinga mayudre opoda mano Bondo e kaunti ni ma Siaya, kama gokenyi bang' ka jopiny nochako winjo wach ni eri mbui ni jatelo Raila Amolo Odinga Ong'Ielo rembo. Ne gichako molo kachiel achiel kaendi, kendo bang'e ni bang' ka jatend piny man William Ruto olando ni en adieri kendo confirm ni ogai mar ODM kata manen ogai mar ODM Raila Odinga owito ngimane.
jopiny omedo bolo kaendi ka jopiny ochopo kaendi ka giywak kaachiel kaka yo mar chung' kata nyiso kuyo mar kalo kod lal mar jatelo kata ogai mar ODM no ero ka jopiny ochopo kaendi kachiel achiel ka moko ting'o nyaka oboke moko ka giwacho ni mano en ranyisi ni giwito thuon wuoyi mar Andiga mano telo negi ahinya kendo mano miyogi yo mano winjo bende giluwe e yor siasa kod ka weche mag dongruok kanyo endo Lydia. Ka bende e kinde ni eri e pare kaeri maendi oganda ochopo kae nyaka sani pod gipong'o dalani eri ka ginyiso mana lit margi kod kuyo maginodo karo kod lal makamano. Kopogore kod mano Lydia, wayudo kinde mar twak gi moko kuom jodongo manie riwruok no ero mar Luo Council of Elders kamoting'o nyaka jaod manen ker mar Luo ma bende nosenindo ka e twak makamano giwacho mana ni kata ywak margi en ni koro ka jatelo makamae makoro en ogai mar ODM Raila Odinga maneno ogai mar ODM oninde bade kamaendi gikwayo mana kwe mar oganda Luo mondo mi kik ji pogre ka bende giwacho ni nitiere fuok ma jatelo ni ende oweyo to gikwayo mana ni mondo mi jotelo maka Luo kaeri ahinya to jotelo go eko mapod raga mawuok kik tem mondo mi pogruok moro nene kind oganda Luo ka giwacho ni kalore kod wachno ero ma jatend piny ogolo ni ibiro ywag jatelo ni eri kuom ndalo 7 gikwayo mana jotelo kata josiasa maka Luo mondo mi obed kinde okaw thuolo ni eri kik gibed ka gigo siasa mag pogo oganda kata mag nyayo tulo. Gikwayo mana mondo mi jopiny obed kanyakla oganda Luo makre kamoro achiel kotelne kod jotelo go eko modong' ahinya to giwacho ni maendi chiwo agete maduong' ahinya ne wuod Jaramogi maduong' ma bende en seneta ma Siaya Oburu Odinga ka koro gikwayo mana mondo mi joluo obed kamoro achiel. To bende Lydia gima kamaendi kata lal maduong' motimore odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar tich adek ma piny ochiewo kod kuyo ni eri ibiro paro ni nitie romo manyochakore nyoro mar keto mwandu ma bende ne timore e chuny boma no ero ma Siaya ka en romo no ero manowinjo bende dhi nyaka chieng' tich abich mar jumani. Romo ma kama eri odiochieng' ma kiny nowinjo bende ni yawo kod jatend piny William Ruto kendo king'iyo program mar kaka weche nowinjo bende chalo kanyo ero ne yango ni chieng' tich abich mar jumani eri ogai mar ODM Raila Odinga ema nowinjo bende ni loro ayanga romo makamano. Kata kamano en gino ero mojuko jopiny kod buok kabisa kendo chenro go eko mag odiochieng' ma kawuono mar romo mane dhi mbele Siaya ero mar sitieko e twak ma gavana ma Siaya James Orengo bedo godo ochune mondo mi ong'ad chenro go eko duto mondo mi dhano kuongo oywa ogai mar ODM Raila Odinga. Koro pod penjo en ni sama koro midhiero makamani koro makowa kata omako jopiny mar piny Kenya yo mane ma koro ji dhi luwo ka koro bende ojende moko bende watwagodo kaeri ma mago gin rowere mag Gen Z Lydia ka gin giwacho mana ni koro sa ochopo ma joluo omakre kendo bed gimoro achiel, kik pogruok moro bedi, kik pogruok moro nen makoro mifuok makama bed ni koro kata mana oganda mamoko nyalo neno ni en adier ni lal kata wit mwawito godo ogai mar ODM Raila Odinga okelo fuok maduong'. Lydia. Rokamana nya Steve B kachiel koya Bondo e kaunti no ma Siaya kendo geno marwa ni bro medo keto jo nyikora munga jwange ler kotenre koda chenro makamago. Dina kaduogo iri kae ndira chiel kuom wechego mane chalo jip mane ya Raila Odinga tiere chie manowacho kanyo ni oseneno mbele to kata obedo ni okonyal chopo goganda to geno mare ni ka ji oriwore to ginyalo chopo promised land mano usiko kowacho. Ere kit gen ere puonjo mawinjo bed ni miyo jo siasa wa nyamago maya kaluo kotenre kod wach mar ni kata obedo ni pok ne ochopo lek kata kama nodwa ni ogando gigie geno ne ntiere godo pile ka pile mar ni chieng' moro oganda bro chopo to nowacho ni mana kuriworu kanyakla koko bro chopo ka. Emomiyo wasiko ka wacho ni nyaka wabed kanyakla kendo sani ranyisi bro bedo ma very clear di kare ogai no mako oganda kendo ne konyo oganda ka wamakore achiel. Ang'eyo ni sani kit siasa en ni kata ei malit motimore ni to kit siasa en ni jo siasa gin joma take advantage kata e mirima. Inyalo yudo ka jo komachielo opposition nyalo kata koro tiyo gi jotendwa moko mondo gikel pogruok
sama kuyo nitiere ni. Kendo ing'eni onge wich kuot nikech kata sani asome mbui ni nitie joma wacho ni Ker must go. Koro ipenjori ni Ker must go nang'o. To kit siasa ma e Kenya kae, nikech siasa ma Kenya to osebedo marach, en ni kata elit tinyalo yudo ka ng'ato tiyo gi nafasno nikech Satan to riore. Satan riore, nyalo tiyo gi nafasno mondo koro okel koko. Aneno kiwacho ni nitie jomoko mago ji gi kite, makwele dukni. Koro ing'eni perception, siasa en perception, gima ji neno, gi gima ji paro. Koro ibro wach ni jowa ema timo kamano, ma ok en gima ber. Erokamano Nyadina, yien achaka ng'adi kenda dhi achiel kachiel nyaka od bura kama ntiere twak mitao kanyo gi spika mar od bura Moses Wetangula hawinje kaka owuoyo. 16th October 2025 at 2:30 p.m. until midnight. 4, record its tribute by way of exceptional motion. And 5, exempt the exceptional motion on the tributes of the House from the resolution of the House of Thursday, 13th February 2025, on the limitation of debate on motions and the provisions of Standing Order 97. Having agreed to what I said, can I put the question? I'll now put the question, honorable members, which is that following the presidential proclamation issued today, 15th October 2025, regarding the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga AGH, the former Prime Minister of the Republic of Kenya, and pursuant to the provisions of Standing Order 33A and C, 31, 1, 97 and 259D, this House resolves to 1. Hold a morning sitting on Thursday, 16th October 2025, commencing at 10 a.m. 2. Adjourn until tomorrow, Thursday, 16th October 2025 at 10 a.m. 3. Extend its afternoon sitting time tomorrow, Thursday, 16th October 2025 to 2:30 p.m. until midnight. 4. Record its tributes by way of an exceptional motion. And 5. Exempt the exceptional motion on the tributes of the House from the resolution of the House of Thursday, 13th February 2025, on limitation of debate on motions and the provisions of Standing Order 97. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. So read out the remaining orders. Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Order number 5, papers. Order number 6, notices of motion. Order number 7, questions and statements. Order number 9. Honorable members, having agreed in the manner Anatwak madhi mbele nyakorom kajwangi od bura waduoge studio kae gichiwo chenro mar bende ka gibro tayo chenro maggi kotenre kod rumbi masani okwako piny nyakorom kajwang mar nindo mar Raila Amolo Odinga. Aduogi iri Seth, kinde mane rawere ntiere ng'anye pacho kae nwaneno ka Raila nodhi mokao moko kuom rawere manotele ng'anyo. Ranyisi makare en Kasmuel Makure mokao rawera ni oketo kamoro. Thoth jotelo yudo ka kartio mano to bro kao rawera no tilalgo kata ok chak winj wachne kendo. Manyisi ang'we kitelo mar Raila Odinga. Mano nyisi kind telo mar mentorship. Temo tiego rawere mondo obed a good leaders. Noken kata Makure kende. Ntiere jomoko mang'eny masamoro ne ok very vocal to ginyo mose tiegore machiegni e tie Raila Amolo Odinga.
mang'eny ang'eyo kuom rawere mang'eny mosetiegore e tie migosi Raila Amolo Odinga. To gima wayudo kanyo maduong' en ni Raila Amolo Odinga ne nigi yie kuom rawere mondo mi onachagi mondo gilan gipuonjre kuom timne kendo kite kendo leadership mare. Mamor ka gisebedo ka gidongo kendo gimedo bedo madongo, to yudo ka koro gin gi good leadership qualities, ginyalo kawo kama koro iweyo gi jodongo mantiere sani otelo no mantiere mbele go. Ke sani be nyaka wayiere nikech it is a natural process ni kisebedo maduong' to chieng' moro nyalo po ka imbe Nyasaye okawi tidhi. Koro koponi wan gi jotelo motelonwa moso kaka jo onagi kaka joluo, nyaka wabed gi structure moro mar tiego rawere mapod beko kaya man gi leadership qualities, tikawogi tipuonjogi gitiegore mondo mi ka jomoko wuok to ok wabed gi vacuum, wantie ka wanyalo bedo gi leaders ma progressive. Nok mana makure kende ji mang'eny manyalo kwano ma Raila Amolo Odinga osetiego, including the former CAS mosebedo machiegni kabisa tie Raila Amolo Odinga, to nowinje mana ka en e university. Anyalo confirm bende ni jomoko kuom kaka wan mana bedo privilege mar serve kata ka wantiere student politics, ne wan machiegni sana gi Raila Amolo Odinga. Okawu to keto machiegni kode, opuonjou kaka onego bed ni nyono. En osetelo kanyo ng'eyo, koro ong'e kuma bugo nitie, ong'e kuma kudho nitie, koro nyalo kawi to puonje ni kidhi kama ka nitiere bugo, koro iluw mana ka kaka kidhi koni ibo nyono kudho, koro iluw mana ka. Kiyudo ka wabedo ka wan machad makoro ka gik a point makoro jok madongo ka wuok to weyo space makoro ok bed vacuum. Koro mano is a good quality mana Raila Amolo ni godo. Dina pachi wi mano ka bende medonwa king'iyo rawere gi mano kwany mochak wuoth go gi Raila Odinga anya to bang' ng'anyo maduong' manotimore mano mar Gen Z. Neno ka gin bende ne gintiere kod chuny mar yie mondo mi wuoth kodgi. Nitiere dwaro mondo tieg ng'ato kae to bende nitiere yie mondo ng'ami tiego yie mondo tiege. Nikech magi ok gik michuno ng'ato, kata wan ne waneno gigi mana e TV, wabedo inspired, kaito wamanyo yo ma wanyalo participate e gigi. Omiyo samoro tek mondo iwach ni obro biro momanyi monyisi ni naneno kiber inyalo timo ma. Nyaka in bende ibed ni ijituma. Kaka Kasmuel to nitie joma dwa ketho nyinge, to an ahero style nikech en adapt. Siasa en adapting fast, nikech siasa en ochal ka gine, ochal ka river ma pi mol, pi ok chung. Inano ko bedo e Gen Zs to immediately you adapt to realize ni let me try joining a party or join party. Kaito siasa be onge wich kuot. Nawacho ni onge wich kuot. King'eyo ni nitie gimoro midwa ni mondo you grow, tineno ka kamoro nitie minyalo dhie ma i grow, titime okiriti. Omiyo mano okonyo Kasmuel gi rowerni moko ma bende ochiwore. In fact, volunteerism in this sector, volunteerism first. Kata Raila gini na young tax to nochopo kama koro en be en gi disciples gi ma gin young tax meke. Omiyo kirito ni ng'ato bro gweli, nikech kamipoge chiemo be inyalo gwel ng'ato, ok nyal gweli nikech ji ong'eyo ni dhi yudo gi kila ng'ato dwaro kanyo. Omiyo nyaka you create space for yourself in politics. To ema ineno ka Kasmuel otimo. To samoro bende nitie jogo ma dwa tiyo gi rowerni marach, nikech owuondore ni okawi. Nitie jotelo ma okawi for real, moneno talent ni, to en okawi ni mondo itine
okobi expose ye gima nyalo miyo idongri. O make sure ni o waste time ni nikech ong'eyo ni in gi gimoro. Omiyo you have to be very careful nikech siasa ka itiyo gi ji marach seriously. Wang'eyo joma ni e town ni moseti kod gima koro gin mana e back streets, gima dhokong'o, gin frustrated nikech gima ne giparo ok giyudo. Omiyo kujituma is a must nikech kata Raila no jituma. To kata kamano jotelo onego we tiyo gi ji marach nikech jotelo ma ok maksim, jotelo mok dwa ni oganda odongre, jotelo ma gin gisiko gimoro achiel ema giwero, gimoro achiel, ndara achiel cha, cho achiel cha, skul achiel mani dala cha, emosiko wero, onge dongruok moro motimo, kanyo emosike, nikech odwaro ni oketu kanyo mondo kik udongru. Nyaka wajituma sani, especially sani kaka oganda, nikech ka warito to wabro dok chien kendo ok bi winjwa kaka oganda e sphere mar politics. To wan ong'ewa ni wan jorotiro kendo wan ema wanyalo fight e weche mag governance, good governance. But sani to ok wadhi gore e ndara. Sani to let it be clear ni wadwa change things from within. Wasegore mang'eny, nyithindo osetho mang'eny, sani jatelo be osenindo. Ko gore mang'eny, en gi injuries mang'eny. A lot of, adwa wacho ni medals that he has, but it doesn't have to be like that again. Nosegore koro wan sani wagore ka wan e sirikal. Pero kama na hinyaduki achiel kachiel nya county masianya kwaram gajwang kama bende watudre gi jafwamb marwa nyadichiel kendo Steve Biko entiere kod rawere kanyo mabende wadwa winjo e pachgi gin rawere mantiere ka tiegruok ma Jaramogi Oginga Odinga kanyo mabende inyalo ng'eyo ni en kanyo mabende ose sira ahinya gi jatend ogai mar ODM Raila Odinga en twak mabende wadhi bedo goda kama chuok kende koya kayo kang'eyo kata Steve Biko sei kore makare mondo akaw twak makamano da kama chuok kende. Seth kawadwogo iri makamane wagoyo en mano motenre kod inyisari Steve Biko sebedo ready we twak gi Steve Biko. Steve, nyiswa ni to rawere michokori godo to gin ng'agini to ere pachgi ahinya kindegi bende koro piny Kenya paro ogai mar ODM Raila Odinga. Steve Biko achiel kachiel koa e kaunti ya Masiaya. Erokamano ahinya Lydia, gi sani eri pod wago mana touch e par mane en ogai mar ODM Raila Odinga kata Prime Minister machon ka gi sani koro wayudo kinde mar twak gi moko kuom jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga mabende yudre bomani eri ma Bondo ka gi laksache gi wan ka eri kod jatelo kata mana president mar school kata mar mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ka bende gi sani eri wado winjo kuom gini to lal kata mana weto mo koro walalo bedo mar ogai mar ODM Raila Odinga neri ma onyiso nang'o ne gin kaka jogo eko kata jotel rowere go eko ma pod tindo ahinya to ero mago eko ma pod gin nyithindo kata jopuonjre e mbalariany ka eri koro kachiel achiel ang' ichak gi nyingi to iwuoch. Erokamano, an nyinga iluongo ni Joel Odidi. An e president atelo ne nyithindo ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Gokinyi kawuono wayudo wach ni Raila Odinga otho. En wach mosekawa gi lit sana kendo gi wuoro. Ok en wach moseyudo ka wamor. And therefore, wan kaka students wabiro dala Raila kae mondo mi wariwre gi anyuola mare, osiepene to gi jo Kenya mamoko mondo mi wayuag duto mondo waku kanyo achiel mondo mi Raila kaka ne en ng'atwa wanyise era mogik seche makoro nindeni. Erokamano ahinya president. Bende ka ende Lydia wan ka kod japuonjre ma bende no manyako bende wawinjane kuome. An Belinda Akinyi
aja somo mar mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga. Kawuono wan gi kuyo maduong' kaka wan joluo, to gima duong' mar mondo wakwa joluo ma luo Nyanza duto wabeduru kumoro achiel mondo wabi wakaw baba maber gi yor kwe kaka pile. Baba ne en ng'at mohero kwe, kendo gimoro amora mane kethore notimo matek mondo oket kumoro achiel. Koro kik wakud wiye sama onge kodwa ni, wabeduru kumoro achiel mondo wawuoth kumoro achiel. Kamano to baba mondo onind gi kwe. Erokamano ahinya. President, sama gik ma kamago timore, waseneno ka rowere thothne tiyo kodo marach gikelo koko sama koro jatelo maduong' kaka koro sani ma waneno Gai mar Odiemo nindo ni eri. Ote mari ne rowere weteni en mani? Ote mara ne rowere ni Raila ne en ng'at maratiro, ne en ng'at manohero kwe, manohero gore ne Kenya. Seche monindo sani kik ti kodwa marach gi josiasa mondo mi wakel koko seche ma Raila onindo. Wamakre uru kumoro achiel kaka onagi mondo wang'i kuma wadhi mbele. Nitie speech makiling Raila nowacho ni noseneno the glory land, ok nonyal dhi kanyo kodwa, but kowariwore together wabiro ga dhi kanyo. And therefore it is a clarion call mondo mi ojende te matindo tindo wariwre uru kumoro achiel, wawuoth kanyakla, kik wadonje timbe moko ma maundu moko dhi kare, kik jasiasa ti kodwa. Erokamano. Lydia, kwa tieko bende wakaw paro mar japuonjre mogik bende mar mbalariany ma Just. Okay, an iluonga ni Calvin Simba, an youth leader mar Bondo. Wach motimre gokinyi ni omako dhowa sana. Wakwe mana Kenya za ol, nwabed gi kuyo marwa, wabed joma hore, kik ti kodwa e siasa. Kata ko Gai marwa osebedo nolal kamano, kik luoz mono pogre e Kenya masani. Kata kaponi Raila nyocho riwo luoz, to wabeda beda ni pod wanyalo bedo gi chuny achiel, wanyalo bedo mana gi leader wa machieng' moro bro timo nade, bro bedo kodwa maber. To gi sani pod wan gi lit gi kuyo makende, mabende ok wamor kata kuma wantiere ni, kech wawito ruodhwa maonche ritwa, maonche riwo oganda. To gima dang' awach ni emergency tete ma youth leaders kik ti kodwa, kik watimre ka jomoko mofuwo, wan joma riek. Mano kende manyalo kwayo. Erokamano ahinya Lydia, mana kaka winjo no ero, mano en paro mar jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kata Just mayudre bomanieri ma Bondo. Kakoro pod wabiro medo go touch ka ende Lydia, ka bende wabiro yudo nyaka kinde mondo mi wawuoth kendo wadhi nyaka e par kata dala kanyo ka Jaramogi, mano e dala gi maneno Gai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kaka kanyo kwasechope ang' no medi yud nyisi mago eko kata nyiso jawinjo maro kata janeno mago matimre kachiel achiel. Kaka kamano taduoki kachiel achiel Rokamano ahinya Steve Biko. Mago gin kanyo rawere mokuom gi jopuonjre gimedo ywago Gai mar ODM Raila Odinga. Nowachwalo bende ote kache mbui ne oganda mar kaka giparo Raila Odinga. Neno ng'uono LC wacho ni en wach ma demokrasi hemo paro go Raila. David Ochola wacho ni nitie kaka ne gidak nono Kibira gi Madhari. Mano wacho ni eyo ma bende giparo go Raila Odinga. Neno bende Phil Kosuda wacho ni wachno en wach matek kendo giparo Raila kaka jalno mano neno ni demokrasi obede pacho kae. Mano mandino. Neno bende ote mar Juliet Nyabombo wacho kanyo ni en bende Raila osekedo ne Kenya kendo pare kuom chiwruok mano chiwore maneno ni piny Kenya ogika ma ogike kawuono. Okwach kich wacho kanyo ni en bende oche gichopo ne makare kata kamano lalo mar Raila Odinga emaneno komako chuny oganda. Bende aneno kanyo ote mar Evelyn Oyula wacho ni en wach malita ahinya kendo wacho ni gimo oganda nyatime ema onge. Kata kamano wacho ni Raila oyo fuok maduong' ahinya te pau siasa. No kanyo ka Tony bende wacho ni entiere kodwa kaeto Onyango Beshte wacho no paro baba gi hera mano hero godo Kenya. Wacho ni onge sama baba ne nyalo yie ni mondo lweny manyalo ketho piny Kenya odhi mbele kendo thuolo mane abose fwenyo ni piny dhi komarach to nochung' to wacho ni ma eyo monego bed ni wachomo kaka oganda to piny ne yudo kwe. Wacho ni rest in peace won piny mano Onyango Bestiero kama na hinyo Onyango. Neno bende ote
mano mar Anthony Ochieng Lidende. Anthony wacho kacha ni Otis en enigma of second liberation in Kenya, wuoyi mathuon mane oyie chiwo ngimane mondo mi jopiny owuon one ber mar gik manotimo. Jack Jawarianda bende wacho kanyo ni kapok nosiemo ne ji way forward to chunji ne sandre asanda kendo ne ji okia ni ji ochom kanye. Bende aneno kanyo ka Happiness Boaz Onyango wacho ni giwito democracy, piny Kenya wito democracy. Wacho ni baba nomiyo sani onyalo wacho pache kako dwaro, onyalo ndike mbui kako dwaro, gima chunye dwaro ema onyalo wacho. Kasto ji bende wacho ni nyaka luor paro mar ng'at ka ng'ato motiso ni opinion. Wacho ni piny Kenya owito jowi. Mano mo kuom pacho ganda Nyakorom Gajwang' wadong' kacha gi dakika moko. Eno bende jaluo Jeuri wacho kanyo ni en bende weche gi goye gi buok wach mar kelro chike makare makonyo ganda hemo wacho no parago Raila Odinga. Thomas Msasa wacho ni Raila ne kidi ma piny Kenya tenore. Hilda Wamadha wacho kanyo ni en bende entiere kod weche no. Wuod Seme wacho ni Raila ne en tribe uniter, ne okodeo ni ng'ama ya hedhot mane. Bende aneno kanyo Maureen Jera wacho ni our hero has fallen, en wach mabende wacho ni poko chopo ne kaka winjore. Vincent Kajomo wacho kanyo ni en kinde matek ne piny Kenya. Kaito Richard Omondi wacho ni was very bold, charismatic and hard in decision making. Raila was very decisive and would make courageous, tough decisions for the benefit of the majority of the Kenyans. Rokamana hinya. Kiselina yako wacho kanyo ni en bende weche mana Raila otimo ne ng'eny kendo kitelo mano telo gumano nyiso godo oganda. Bende wacho ni en gino ma oganda bro medo bedo kaparo. Bende Liz Ann wacho ni Raila osetemo ne Kenya ndi kata kamano wacho ni en mano temo ne jogo mathothgi ne ok dewo duonde kendo ne ok nyal winjo mane kaka ne otimo. Belinda Tieno wacho ni chuny jopiny kama ne giyweyogo owiyo jopiny. Kaito Helen Snowy wacho ni nokelo kwe gi riwo ji. Duogo Seth iwinjo pat jopiny kata kamano ntiere migao moro mar twakae mane wadongo mano motenre kod devolution mathoth oganda bende osebedo kawacho e kinde mane odhi mako chak bedo matuo ni winjo kane origorago gande e rombe opogore no medo dwaro mondo me devolution kata tend kor gwenge omete komo winjore. Achiel kuom gik mane odwaro en mondo me kawo omenda mar NGCDF mane ntiere ng'ikruok jood bura bende dwa ni odong' kanyo ne jood bura. Kaito ento gima no ochung' ne ni mondo me counties thuolo mar tao tije kaka chik dwaro. King'iyo weche gi mar tend kor gwenge, ng'omo winjo jotendwa tem sane mano ni tend kor gwenge odong' mongirore anyate piny luo. Erokamano Lydia. Gima ne Raila Amolo Odinga ochung' ne kendo sama koro ne ochako bedo matuo ni en gima nigi nengo kabisa. Nikech iyudo ni wach mar Constituency Development Fund kata NGCDF madhine constituencies ong'eny katido ni most of pesa ni madhi constituency ni itiyo kode mana kaka bursary gi development. Magi chalo kaka duplication of roles or duties monego bed ni jo county governments kata tend kor gwenge matimo. Koro gima ne baba wacho no en gima ki an asiro mondo mi NGCDF cha kar kawe titere ne individual constituencies oningo tere ne county governments. Mopogore ne mano baba bene dwaro ni ntiere portion kata percentage mar national revenue moningo bed ni dhi iluongo ni equitable revenue moningo bed ni dhi ne county governments. Tido ni wan marwa ni pod ni piny and services midwa ni mondo serikal mantiere kor gwenge otim ng'eny. Koro ningo baba ne dwa ni mondo pesa gi kata tamalo ni omedi madhi ang'o e kor gwenge kucho. Nikech pesa kochopo e kor gwenge koti kode maber to japiny mantiere grassroots kacha neno berne.
Neno berne nikech iyudo ni koro ka gidhi osiptal to giyudo ka yath nitie osiptal, nitie daktari, nitie nurses manyalo thiedhogi. Yo ineno ka koro idhi pa kendo iloso mantiere kor gwenge ma national government ochung'ne. Tino ka poni sani county government timo magi, to CDF kata NGCDF be nitiere gi allocation matimo magi. Koro nitiere duplication of roles. To king'iye katiba wacho ni mbunge tije onego bed ni basically gin tije adek: legislation, oversight gi representation. Kanyo onge kamoro no bed ni gichung' ne development moro koro gin gi pesa madhi ya paya moro e kor gweng', gin gi pesa mar osiptal kata mar ECD e kor gweng'. Koro gigi te mana kane baba advocate kata champion focha oningo koro wakawe anoch haya kech gigi be koro mon nyaka tim gi chuno ni nyaka koro water gi nyaka gi pass through referendum. Koro anano the youths kata jok mantiere gi goodwill onego be ni kawo gini koro tere anoch haya mondo mi gik dwaro meke baba mane baba oseneno dwache gi otim mondo mi okony jopiny ma piny mantiere piny mogik kacha. Rokamana ahinya kadoke pat jopiny Rosi Nyating wacho kacha ni osekedo ne oganda mang'eny kendo weyo fuok maduong' ahinya e piny Kenya. Joshua Otieno wacho ni nyocha machiegni eka noneno baba, miyo en wach malit ahinya ka en wach mogoye gi buok. Bende aneno kanyo ote mar Lilian Awuor paro Raila Odinga kaka jaked ne oganda. Nyanga Makopiyo jago Katuma bende wacho ni en wuon democracy. Kaito bende aneno kanyo ote mar Isdori Molo wacho kanyo ni piny otarogi kendo kwayo kwe kod rito dhowa esa makoro waywaga gwambo. Nyasaye biro miyo ng'at matero wa Kanan kaka Joshua. Mano kanyo ote mar Isdori. Bende aneno Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni gin gikuya ahinya kuom tho mar Raila Odinga. En wach ma obuogo oganda olit kendo wacho ni oganda oket mana kwe. Kaduogo iri Dina na watu wako tenre kod wechego mag devolution. Seno ka paro osebedo kanyuolre mopogore pogruok e paro ewi kaka winjo bed ni tend kor gwenge tiyo kotenre kod dwaro achiel kuom dwaro ma Raila dwaro mondo mikao omenda moko masani e lwet jod bura tere counties. Ere pachi? Ambe ayie gi wach Ogai kendo ayie gi kaka comrade ni o explain nikech gima miyo pesnigo onego gol kuom jotendwa. The main thing en mibadhi. Nikech ng'eny jotelo ok ti gi pesa e yo monego oti gi pesnigo. Kaito ng'eny jotelo koro wigi wil ni gin gi represent gi oversight kendo representation, oversight gi legislation. Mago koro wigi owilgo. Gin gima koro gidich go en kaka pesani idwa tigo. To kose loso cho achiel mabe ok olos maber to modong' to koro ging'eyo kaka gitiyogo, ging'eyo kaka gisave, gitimogo gik ma gidwaro ma ok kony jopiny. Omiyo an nayie ni mondo gol pesano mondo otiye county mondo gi concentrate on legislation nikech legislation gi oversight gi representation gin tije mapek ma very critical monego bed ni gitimo to koro ok gitim nikech pesnigo. Kendo naneno ka ok gimor gi pach Ogai e wachno to an asiro wachno nikech aseneno kaka gisiko mana ni bursary, which some of them try, but in the larger scheme of things to pesa no en pesa magitugogo to sani ok wanyal keto niya nikech gisiko giywak ni gidwaro pesnigo kata county jo county be koro dwaro margi
ni we also want a kiti marano to gimbe onego bed ni gitimo the same things at the county level, at the ward and all that. Koro omiyo ano ka support gino, weche mibadhi mamiyo onge yath e osiptal, choche pod okethore e skul, nyithindo somo e tie yien, to pesni go to nitie. Koro mondo distraction kik bedi, ogol pesano, mondo ter kama inyalo ng'iye maber, monyalo konyogo jopiny. Mane kaka an aparo. Kadoke pach jopiny, Eden Hazard wacho ni Raila kaka a man who could swallow his pride in 2007, 2008 to let go his presidential victory given to him by Kenyans. Kaito wacho ni for the big heart he had, he accepted to share the power. He won early in the morning, though. Jena Nyango wacho ni opare kaka father of democracy. Babake Rachel Ami wacho ni opare kaka the people's president. Kinde mane gichopo Uhuru Park Miguna ma bende negi no hoyange kaka jatend piny mar jopiny. Ano bende Imanet Adhiambo neni kacha Jerry Gerald wacho ni father of democracy. Edward Owino wacho ni oparo kaka jadira. Rosa Chieng to wacho ni eno era gik momiyo ere okia to en chunye no era baba. Steve Oracha wacho kanyo ni dibedo nade wechegi mag siasa. Blackie Stinga wacho kanyo ni Raila was our hope when things got tough. Wacho ni rest in peace Wood Nyalengo, you were everything we had. Ano bende Alflina Gola karo juitha wuoro wacho ni okdwa pim sani te gigo Raila ne otimo. Peter Omino wacho ni gino make gi para ahinya, kaeto wacho kanyo gik mane babo timo ne ng'eny, gik mane otimo e piny ka ok de wach matieki. Kaeto wacho ni maduong' moloyo te nene oni kwe obedo kendo kwe mosiko kinde mane piny dhi kuonde mopogore, ji ywak koni, jomoko ywak koni, to ne en voice of reason kendo nonyanya ni oganda obedo kod kwe kata koweyo dwaro mare mar yudo kom to noyie weyo mondo mi oganda obed kod kwe kosiemo ne oganda ber mar bedo e achiel. Odonge daka machuok kende. Seth aduogo ire ang' namiyo thuolo wach mogik ahinya kotenre gi sani wadhi e yiero maduong' ne weche mag siasa dhi bedo e kinde makoro Raila Odinga kaka ne Charles Owino wacho mokwongo, wacho kanyo ni Raila Odinga nyalo bedo ni onge in person, to kata kamano tie mare pod ibro winje weche mag siasa. Ere pachewi kaka yiero maduong' dhi bedo kiwacho wach mogik bende kwa loro chendo makama? Acho ni yiero maduong' mabiro 2027 ni ngini baba nene ng'ama nyalo neno mbele. Kata sani baba koni nenda piny to gima nyalo neno onge kata ng'ato mariek mogik nok nyal neno. Koro baba chali no se neno mbele. Kane pok koro to kawe baba no se neno mbele. To mane manomiyo okawo oganda luo mokawo modhi odonjo go the broad based government. Moketo wa kuma ng'ini wantiere one safe. Oketo wane e sirikal. Kendo e pinje wakati gwenge wa kuchicho wa feel ni wantiere serikal for the first time. Mana wantiere handshake ni ka nena nying lakini ne ok winj kane wantiere serikal. Sani wa feel ni wane serikal. To baba chali no se neno mbele. Kendo baba chali no se winjo dende. Mong'ene joga gi koro ne kawegi kama timore nade kama ber. Ema miyo kawa to sowa e serikal. Serikal kacha wan gi thuondiwa mantie. Wan gi Dr. Raymond, wan gi Opio Wandai, wan gi Mbadi, wan gi jowa ka. To sani kaka koro piny dhi gi duration modong koro matin kech siasa to wadhi chako next year koro ma active mar yiero maduong'. En ni koro nyaka wapadra pada e sirikal. Gima nyalo jiwo jothuru en nyaka koro wabeda gi muolo to wapadre uru wadong' gimoro achiel. Kik wabed ni ng'ato da biro to tungo wiwa yuko wa koni gi kocha. Nyaka wa maintain wabed gi kwe to wabede gimoro achiel. To gimoro achiel ni wadhi mana bedo ka wan gimoro achiel. Ka jo wabe mantiere sirikal gi ok ochako goruok koni gi kocha nikech koro ng'ato dwani mondo bed okaw kar Raila Odinga.
anyalo kwayo gini ka ginyalo bedo piny to jio obed piny, jio winjre, jio wuoth kamoro achiel. Nyasaye biro yiero ng'at achiel mabiro lidwa, lakini kore sirikal mabiro kata yiero mabiro to nyaka wapadra pada kendo nyaka wamiya jatend piny masani William Ruto 100% support. Mondo koro wabed ni wadong kuma nicha babo wewa. Kamano. Rokamano kapok abiro kuom Dina kuom wach mogik eno ka ima Ward Nyandori kata Kevin Owen wacho kanyo ni rest easy baba, legend and lion of Africa. Dano Emilia Chieng wacho ni ruath osimonwa taya malich kendo wacho ni nigi kwe makodinga. Joseph Ochieng wacho ni nena true leader. Kaeto Christine Hadhiambo wacho ni rest in eternal peace Gwambo. Kaeto binano kanyo ote mano mar Okoth Tobi wacho ni wach devolution emo parago Raila maduong' mogik. Kaeto binano kanyo ote mar Purity Nyamasiro Komolo wacho ni pare kaka freedom fighter. Kaeto wacho ni are nyuolne onyandiko pages kotenre gi gino mar Raila Odinga osewe pacho kae igik manotiwo. Fredrick Okelo wacho ni en father of democracy. Kaeto Margaret Adwera to poe ni ne en peacemaker, ng'ano madebe nyalo kelo kwe kind oganda. Kaeto binano Sharon Daisy wacho ni hakuwa mtu wa kushika maneno, wacho ni kane timore to weyo kendo riwore gi jotelo wetegi e yo mayot ahinya. Hilary Madala wacho ni mano wuod luo jal mathuon kendo jachir kaji dhi kendo kaji duogo en achiel kende e luo mangima, onge moro kendo ok opar ni nitiere ng'ato ma ibro pim gi Raila Odinga. Wuon Fidel ne kelo kwe kind ji. Kaeto wacho kanyo ni en wach mohinye ahinya, omiye luoro kendo wacho kanyo ni ka kinde mane Odinga ntiere cha to ne piny bet bere sani gikia ni gidhi chomo kanye kaka oganda luo. Hilary Madala yudo ote mari. Magi Ohenga wacho ni ndalo moko Raila ne chal ne tsunami, ndalo moko wacho ni ne chal ne kich ma kidhi manye to kiyude sana kidwa timo ne marach. Wacho ni en kingpin kendo dende bende ni nyundo. Sirandura KE wacho ni en father of democracy. Ochele Baba Sankara wacho ni tinga ema pod miyo opara ahinya kinde mane tinga nyono wi gweno. Kaeto wacho ni kaka jakom no mako piny luo kod Kenya kendo no kawo teko duto. Wende mag NDP pod pek kendo wacho ni kelo paro mang'eny ahinya kotenre kod ngima Raila Odinga. Wacho ni ODM to koro secondary en gino mabiro bang'e, kata kamano mar NDP wacho ni ne en wach motegno ahinya. Bernard Jose Nyamusi Jr. wacho kanyo ni Henokia kaka obro bedo nikech en obila. To wacho ni okung'eyo kaka obro medo bedo Kenya Police ka baba onge, nikech wacho ni kane idwa riembe tich kaka obila when he was almost fired, Raila is the one who talked to his boss. Kaeto wacho ni when he refused to go back to Haiti, Raila nokonye, noichune mondo dhi e piny mar Haiti. Kata kamano ne okodwa nodhi kendo ne dwa riembe nyakiti. Raila Odinga emno wuo gi jatende ma oduog mowe, wacho ni odong' kod kuya ahinya okia ni bro bedo nade. Aneno bende ote mar Rasto Olo wacho ni en gimong'eyo ni baba oyweya kata kamano Nyasaye oketne kama okwe to gigo manowe pacho ka pod bro dhi mbele. Kaeto beno Lina Sopondo KE hote mari kacha kenda pane maona seyudo. Susan Suzi wacho kanyo ni pod mirima omako gi ahinya kendo en thuolo mabende thoth oganda okong'eyo gino maginyalo wacho kotenre kod nindo mar ogai mar ODM Raila Molo Odinga, gino mabende koro thoth oganda pod kao gi buok nyakoro mga juang. Dina wechego motenre kod devolution kawatieko ahinya to ne wasego mbaka. Kaeto bende sani koro nanyiso kachacha noparo yiero mag 2027. Sani oganda wacho ni nitiere pogruok maduong' madhi neno ahinya kotenre kod yiero ni mabiro. Nitiere kaka Raila nosebedo kata okala duond bura mar ODM ni nyawacho ni kata ne ionge kod huma manade to sewacho ni ma ng'ama mondo me oyier kendo wacho ni ma kende ng'ama wadhi yiero. Oganda ne yie mayot. Kaeto yudo ka thoth josiasa ne tiyo gi wach ni giwacho ni gidhi konyo baba kedo malo. Yudo ka ne en gi teko mathoth e wacho kuma ne yamb siasa huko kadhiye. Sani wacho mogana 2027 Dina dhi bedo nade? Anyalo wacho ni
joma nong'iyo ni oliere kod baba to dhi winjo matek, nikech sani koro jatelo ka jatelo tije madhi goli oko gimitimo ne jopiny. Sani onge ni adhi konyo baba malo nikech baba koro onge, omiyo nyaka gikasre mondo giti ne jopiny tangibly, ok magiwacha wacha, tangibly minenogi ka gitiyo ne jopiny. Otherwise jotelo mang'eny to dhi dok dala, nikech sani koro jopiny be osebedo mariek, to kendo ng'ama negi liere kode be koro onge. Tadwa ni mondo awach ni siasa to dhi bedo, siasa osechakore, be ok en ni warito higa manyien. Josiasa oseikore, jomong'eyo ni dwa kombe oseikore sani, omiyo siasa osechako. Ineno mana kaka Wamunyoro twak, ineno mana kaka Matiang'i gini wuotho, omiyo siasa osechakore. To siasa ni nyaka wago e yo moro mariek, nikech ok wadwa ni mondo wachak wayud, kata ok wabedo gi ng'atwa motelo, to nyaka wabed kama itoke chiemo, nikech wasechako ng'iyo ni nitie kama itoke chiemo. Omiyo kik wabed joma kendo wabro bayo dis to wasechako ng'iyo gi toko chiemo. Asewacho ni ok wadwa gore ka wanoko, weche koko ok wadwaro, wasegore mang'eny, nyithindo osetho mang'eny. Sani wadwa dongruok, kendo dongruok makidok dala ta kati wuoyo gi Dani, to Dani nyisi ni ne kaka mjumbe notimonwa, ne kaka MCA otimonwa, to ok gik ma igalogo ji. Kendo sani nyaka wachich ni sama wago siasa to nyaka wang'e ni nitie jogo madwa biro mondo o disruptwa, owuondwa, gikawo nyithindwa moko achiel ariyo adek to gigo bor, to koro ng'ato dwa mana ketho gik ma nyalo konyo oganda. Kik wayie joma chal kamago. Sani Nyasaye otimo maber, owewa e lwet sirikal. Sirikal ma uneno kaka otiyo, dakika matin ni uneno kaka baba nomor, weche ne dhi maber. Nyithindwa be oyudo kombe mabeyo beyo mapok ne giyudo. To nyithindwa moyudo kombego, you must be humane. Kombego ok meku. Kombego onego konygo Kenya gi oganda mar Luo, nikech gimoro ni kiseyudo kom to koro iloke mar jodala ukende. It doesn't make sense. Nyaki make sure ni ka in kama ber to nyithindo moko abich ikonyo, ka in kama ber to mine moko ariyo be ikonyo. Ok wadwa ni en mana show off, ni in sa tinde in gi mtokni madongo dongo, in tinde ok UDS. No, gigo ne wagore matek mondo sirikal obedi. Ko sirikal osegweli to nyaki ti mana ne jopiny, nyaki make sure ni stima nitie, nyaki make sure ni ondik nyithindwa e polis, nyaki make sure ni pi nitie. Gigo ema gik ma ji dwaro. Emomiyo sani ywago Ogai, nikech Ogai notimo gigo ma bro medo konyowa. Constitutionalism bro medo konyo ji for years to come. Omiyo chir mar dongruok ema wadwaro, ok chir mar weche manono. To ka pok waiko to wabed joma muol. Kata imiel, kata imadho giri moro matin, to weche maricho, weche mirima, weche mamiyo ji ok winjre, kik wabed kamano. Wadhi adhiya e yo maber ma waiko Ogaiwa, kaito wachak wuoth manyien gi ideologies mabeyo mowenwago. To ka atieko to adwa ni ago mos makende kendo ne jo Kenya, Africa, the world, and more importantly to the family that sacrificed so much to give us such a courageous, brave, exceptional leader that probably we might never see in our lifetime,
But I believe a fire has been born in us today that gigo manotimo wabro medo timo. Wuoche to kwanyal donje wuoche ne. To in bende kaka Dina, inyalo loso mana wuocheni kitiyo gi gigo manopuonjowa. Ina kapok aweyi, nitie wach moro miwacho kanyo ma bende otenre kod wuoyo kit wach ma jotelo winjo bed ni bedo go sani kinde ma bende koro kuyo nitiere. Eno kaka tuo mar Raila kende tuo mare nodwa kelo derruok mar weche moko. Mama kuom jotelo jatend DCP oduogo wacho ni en ok en bacteria, ok en virus. Ni winjo ka nitie weche moko mane kiduogo ing'iyo chien adieri to gin weche ma ng'ato ok nyal nuoyo. Ere kaka jotelo winjo bed ni ng'iyo weche mawuok e lewgi kinde gi ma bende koro ng'eni seche ma piny pek kama chuny oganda ng'aw kendo weche bende manyalo wachore ma ok odhi kare bedo nade ka? Ing'eni di mang'eny rowerni manie mbui online emitiyogo mondo chak tiyo gi weche marichogo koro kelo difference within communities ma ok ber. But jotendwa be nyaka koro bed joma dhog gi ok kier, nikech dhano ka dhano nyaka bed matuo. Dhano ema bedo matuo. To inyalo bet matuo, ikuo, tinyalo bet matuo, to Nyasaye omi. Omiyo ok lich. To bedo ni jatelo mosebedo e sirikal ma namba 2 nyalo keto gima chal kaka tuo mar jatelo wadgi ni koro keto ni emodwa loso go kura. It is the lowest of behavior and couth, completely unacceptable, disrespectful. It is just bad. Omiyo wang'e ni koro kaka sani Erogai koro osenindo to nowacho gigo. Ing'eni nitie joma nigi mirima kode. To nikech ok ginyalo chopo kuome, koro igi wang' gi jarabuon modak bute, kaito koko bedo. Omiyo wabed very careful. Kata jotelo manie ODM, young leaders ma tindo gi. Excitement no. Nikech onge ata mar lose other lives. Nikech koro baba osenindo. We must be very sensitive, very careful, and make sure ni kue obedo. Kue is number 1. Sani koro ji kikuwa uwe ahoyae nikech ji dwa tiyo gi wachni ni mondo giyud telo. Kik wabed kamano. Wabed joma nigi respect, waik maber, mondo jomoko be oneni wan ok wan joma ohero koko. To internal security docket, that ministry, the police, a multi-agency effort must be put in place so that anyone who even thinks of bringing division must be dealt with forthwith and decisively. Nikech ok wadwa masira to already wan gi masira. Erokamano. Erokamano Lydia. Penjo mi penjo no en ni Raila king'iyo kit ngimane manodak kata obedo ni ng'ato ne en enemy ne sana politically, koro kopo ni ng'ano ne nigi masira kata otuo to Raila nyaka ne dhi osiptal manene kata odhi moku kode ode. Mano aseneno kuom Raila gi ji mang'eny sana, the leaders across the board, kata obed mani in opposition kata in e sirikal kata utimo nade, ka nitiere kuyo moro momaki kata kata ituo in osiptal, Raila ne kawo kindene mane
mar Raila most of the time nen mana mar riwo oganda kendo kelo kwe. Koro anyalo wacho ni wabed ka wan very careful most of the leaders gi gik ma wawacho kata sani ma koro wan gi masira ni. Onego watem sana gik ma owuok e lewa kata gik ma wawacho nikech mano be nyalo kelo pogruok kendo nyalo kelo dhawo. Mogik ka koro watieko en ni adani ajeo kata awuo gi onagi joluo ni mondo wapadre uru, wagore uru kata sama koro wayuak uru gi kwe, kik wabed gi panic. Sama wabedo gi panic cha emayo ka jo Kiswahili wacho ni mti mkubwa ukianguka ndege ufanya hiyo. Koro wawacho ni wahore uru, kik wa panic, wahore uru kata wayuak gi muolo kendo ket kwe nikech Nyasaye ong'eyo kuma odhi ketowa, Nyasaye ong'eyo jatelo modhi miyowa madhi terowa kanancha. Erokamano. Erokamano ka haineo wuor kantiere Nyalenda e kaunti ma Kisumu. Owacho ni the enigma of Kenyan politics onindo. Nyasaye otel ne jok madhi omoringre piny mar India. Owacho ni en wach maltanya. Dina kadugiri kapok awe udhi. Nitiere wacho gi duoko. Sama moro jatend DCP odire tiyudo ka josiasa wa moko bende anyama ya Kaluo ntiere dwaro mondo min bende nyise moro ma samoro nyalo dhi droge mare cha. Ma bedo nade to bendo nyiso telo makare. Ok en telo makare ena ni koro jotelo gionge good behavior. Gisebedo gichayo nyaka jomoyiero gi nikech ka in jatelo to nitie governance principles moko ma kata in e odi to you go by. To ni yudo ni ng'ato yier en governor, yudo ni ng'ato yier en MP, ahol MP, tiyudo ka weche ne gin weche ma ok kel ber, ma kelo mana tungni. Koro omiyo en mana misbehavior to if ka wachako deal kodgi properly kaka naneno wa deal gi wach mar ndaracha kamane kako onego deal kodgi ma you make the price be so high ma they cannot do such things. Kaka Michelle ma wigi kuot ma koparo ni onyalo timo kamano to kotim nikech ineno kosemak gi kotergi e court to koro obolore ma koro iwe opando. Why not just behave well? Because you're a leader. To ingeni a society follows after the leader. Ka leader timore marach to mago e joma society kata nyithindwa neno mana kamano. Omiyo nyaka kaka wa hold them in high esteem and level and even wamiyo gi pesni gidak maber. For them they have to also behave well. Kendo misbehave to let them be an example ni we will not condone such things. But katieko makoro gik akwayo joluo ka wadhi e liel jotelo kik nyiew ne rower ni changa gi ilongo nango gi njaga kaito gidhi misbehave gidhi ok gidwa winjo gima inyiso gi. We don't want to see those things. King'eyo ni biro gi jogi, can you please tame them? Tame them nyaka koro gino rum kaito ginyalo dhi e gweng' madh gigigo. But sama ji ni e nyasi, behave yourself. Nikech mae en ng'ama wa hold in high esteem kendo has done so much kendo welo dhi bedo mang'eny. Let us show some level of respect to him. Erokamano ahinya. Mano en kanyo Dina Hagai, janon siasa kachiel gi Seth Ong'Ielo bende wasebedo gi studio Kenya kuom gajwang'. Bende ne wan gi Dr. Agnes Oloo achiel kachiel kana entiere e kaunti ma Siaya kanyo ema tiko godo chendo ni mar twak. Kata kamano gin chendo pod dhi mbele miyo aweyo thuolo ne George Bati madonjo bende gi wende mar medo twak e wi nindo mar Raila
Amolo Odinga en wach momiyo oganda gi buok nyakwar Mgajwang' Musa ahinya ne oganda jo Kenya, Musa ahinya ne Afrika ma ugwe, Musa ahinya ne Afrika mzima, kendo Musa ahinya ne familia mar Raila Odinga, mama Aida gi familia mangima. Pod wabiro medo keto wang'wa nyakwar Mgajwang' kaka senyisi nitiere kweth mowuok e pacho kae kadhi e piny mar India mondo mi odhi okel ringre Raila Odinga pacho. Nindi gi kwe Raila Odinga. Wanere bang'e.
Machiegni nyakoromogi dhi nyime kod twak mamulo sigana kaachiel kod gigo ma otimore e piny Kenya ahinya kotenore gi nindo mar Raila Amolo Odinga. Machiegni nyakoromogi bang' bedo kod Lydia Okeyo e twak chakre saa 7 nyaka saa 10 mar midhiambo. Sani koro wakawe gi kanyo kendo wadhi nyime kapod wang'i sigana ma wabiro neno kendo elo godo moko kuom gigo minyalo par godo Raila Amolo Odinga. Odiochieng' mar 15 dwe mar 10 2025 nyakoromogi ondiki kod kalam ma ok noruchre ka achiel kuom wuoyi ma oganda oseketo geno margi yore mag ng'ado rieko kaachiel kod puonj gi sumruok paro kuome koro ne onindo. E kindeno ma bende iwacho ni poni yien maduong' olwar to nyithi winy nyaka bed gi dang'ni. Dipo ni nyithi winy nyalo dang'ni e yo machalo nade? Koso ginyalo yudo yien moro machielo ma ginyalo piyo kuome. To yien ni nyalo bedo kuom thuolo maromo nade kapok onyiedhore e lela kata kapok ochopo kare. Nyakoromogi en kuyo momako piny Kenya, kuyo momako ganda jokanyanam, kuyo momako piny mangima kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. Kapok wachako twak marwa nyakoromogi, kwayo ni wakaw thuolo mar ling' kuom dakika achiel mar chiwo luor e kinde ma wachako twak marwa odhiambo ma kawuono. Iwago wuod oganda, jomoko ne luonge ni chuma liet, jomoko ne luonge ni tinga, jomoko bende luonge ni agwambo. Nyinge ne thoth, kata kamano yien yamo ogoyo piny. Machiegni e twak ma waingo godo kenge manoketi mise ma Raila Amolo Odinga oweyo chien e piny Kenya e gwenge ma Nyanza mar neno ni lokruok mane ochako kaachiel kod lek mage ochopo kare. Studio Kenya Kwaramogi an kod wenda ariyo mwadhi godo mbaka kendo wadhi twak kawa chiwo kuyo marwa ne anyuola, wede kod osiepe familia ma Raila Amolo Odinga, jogo mani machiegni kode, johera mage kaachiel kod piny Kenya mangima gi piny Afrika mangima kaachiel kod piny mangima bende, nikech en jatelo mane oketo piny Kenya ahinya e map kata e rameny mar piny mangima. Omiyo gi thuolo ni en ka kod Dr. Mark Matunga kaachiel kod Zaki Masiro. Wadhi go kodgi mbaka, wadhi twak kodgi, wachiwo kuyo marwa kodgi e kinde ni mwaparo mosenindo Raila Amolo Odinga. Machiegni uru ahinya ahinya e twak matinire ni en twak ma opoyo ji kendo onge ng'ama noikore ne. To kata kamano, joma ne piyo e wi yath maduong' nyaka nyong'e kaka samoro olembe nyonyak kata gik moko ma samoro ne nitiere tipo mare. Mane penjruok manitiere ahinya king'iyo gwenge ma Nyanza bende kama nowuokie kedo mare, mise manoketo yore mag dongruok kata gik manenore moweyo chien kaluwore kod bedo ni ne en ng'at mane nyalo tudre malach e weche mag dongruok kaachiel kod chumi. To kapok wadonje mano, amiyo thuolo mar un bende chwalo ote magu maunuro. Dr. Mark Matunga, achak kodi e twak ma odhiambo ma kawuono. Erokamano George. Achiwo kuyo na makende ne Mama Aida Odinga. Achiwo kuyo na makende ne ne Oburu Odinga. Achiwo kuyo na makende ne Rose Raila Odinga, ne Junior Raila Odinga, to kod Winnie Raila Odinga, to kod nyikwa Mama Aida kod Raila. Mano e anyuola mar od Raila Odinga.
hawi ma diang' wach ni koro diang' abedo ni jogi ang'eyo te kendo gin osiepena gi duto. Miyo gimotimore en kuyo maduong' mokwongo ne familia. Wan jok modong' ing'e ni wawinjo lit, yes, to jok mawinjo lit moloyo ahinya en ga familia. Kendo wabro bedo e weche mag lit kod kuyo e thuolo manyalo bedo ni bor matin, to gikone ni mama Aida bro dong' e ode kod nyithinde gi nyikwaye ka koro en modong' kanyo kende. Miyo atimone mos ahinya. Jaduong' Raila bende nyo en yien maduong'. Ting'eni yien maduong' gik matimore e yien no ng'eny. Koro dakaw thuolo ni mar mondo mi achiw kuyona ne ji duto manyo nitiere e yien ni. Ajawacho ga ni yien maduong' imule kanyo matin. Ka in yien maduong', nitiere onyinjo nyalo biro gede, winy mamoko bende gede, to kata thuol bende dak e yien no. Kit lee mamoko ong'ongruok gini nitiere, to bende ka en yien machalo kaka mar Raila ni, tiyudo ka tipone piny ka jodongo betie kata nyithindo nyalo tuge. Mamanye en yien maduong' kabisa. Miyo gik manyo ogawore e yien gi te, kata jok manyo yudo tipo e tie yien ni, kata jok manyo chame olemo, duto te bro yudo ka nigi kuyo to kendo nigi pogruok. Miyo ji duto te bende aduoko negi mos ahinya. Kaluwore gosiep makoro Raila nyo ni godo gi President Ruto, ineno ka President Ruto bende oyudo lit ahinya mane osedhi nyaka e ot ma oneno mama Aida kendo giromo go owadgi Moburu. Ang' nawegi kanyo e kelo kuyo mara, nikech bende kata kana biro ka George naloso gi mamwa, nikech gimomiyo nyaka nalos kode, nitiere gima Raila kod Aida notimone ma bende wiye ok ni wil. Kane watemo ma wagero ne ot moro kanyo monyalo dake, ng'at manobiro yawo odno ne en mama Aida to kod Raila, motimo ne nyasi kod wendo maduong' ahinya. Miyo nok en wuodh siasa, to notimore kit osiep matut ahinya. Mamwa bende nooro kuyone makende ne anyuola Jok Odinga, to moloyo ne mama Aida. Erokamano nya Dr. Mark Matunga kuom chiwo ote mari mar kuyo. Zaki Masiro, machiegni kendo ang'eyo ni nitiere kaka in machiegni ahinya, kata kakoro ywa futi miywayo kipimo bor mar piny kami ae gi kama Raila ae. Koro in bende kaw thuolo ni mar oro ote magi. Erokamano George. Mokwongo aduoko ni mosi bende kuom gimotimore no, nikech ibe ing'e ni koro ki host waka bendi host waka ka piny moro nitie. To ne anyuola mar Raila, mama Aida Odinga, nyithind Raila kod Dr. Oburu Oginga, aduoko negi mos makende kuom wito wuodgi kendo family member. Ne jo Siaya as a county, aduoko negi mos ahinya kuom wito wuodgi bende manye gi geno kendo manye miyogi some direction. Kendo ne jo Kenya mangima, nikech Raila, king'iyo historia mar Raila,
ok en mana nyathi Sakwa Bondo, ok en mana nyathi Siaya, to en ng'atno mosekedo ne Kenya in different ways ma waduto wang'eyo. Aduoko ne jo Kenya mos kendo akwayo ne gi kwe makende, gibed gi chuny motegno e sama chalo kama. To bende Raila ne en ng'at makata e piny Afrika nyong'ere, kata chien kanyo nineno kotemo manyo migawo moro, to kata kanyo omanyo migawo moro to chien kanyo be nitie manyo manomako kapok ne omanyo chien kanyo. Ne en representative mar infrastructure Africa manyo mi koro mano kanyo bende nomako matiyo ne jo Africa bende oyudo lal kabisa kaluwore gi tho mar Raila, to the whole world bende oyudo lal nikech Raila ni democratic space ubendo osechangia in different countries kata as in world forums kiwe about democracy. Raila osechiwo pache mang'eny kabisa, mamoko have been implemented. Koro wan kaka jo Kenya waduoko mos ahinya, to ang' bende nakawo thuoloni chiw mos mar familia mara kaka joka Masiro kod familia mara kaka joka Zaki Masiro, ni waduoko mos ahinya ne nyanyuola mar Raila, to Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Erokamano ahinya Nyakwaramogi. Twak chakore bang' oro ote mag kuyo kata ote mor kod wende ariyo mantiere kodo ne Kenya mangima, Afrika kachiel kod piny mangima, inyato ne familia mar Raila Odinga. Dr. Mark Matunga, wuoth obedo mabor. Aparo ni ma kata kinde duto mwasego mbaka e twak mathoth misebire, aparo ni ma kum thuolo mokwongo ma iyange wach ni Raila nobiro limo idala ma otimo nyasi gi mama. Nyiso ni en tudruok machiel kachiel, to ma bende ne nitiere gik mang'eny ma samoro nogo kode mbaka kata mana e dongruok mar gweng' ma iwuokie, gweng' ma Mauta, gweng' ma Mfangano, Homa Bay mangima, kata mana e Kenya bende yore mag dongruoge mopogore opogore. Wadang'ie ne Raila Amolo Odinga gi chiwruok mare gi lokruok ma bedo ni entie nokele sekta mar weche mag uchumi mar piny Kenya, uchumi mar gwenge makaluo. Wanyalo chako gi gwenge makaluo. Raila obedo ok mana prime minister kende, obedo jaod bura, to obedo bende jatend migawo kata minister. Achiel kuom migepe mane omulo ne en migawo mar teko kata energy, to nitiere bende migawo mar weche mag gedo mag apeyni kachiel kod apida miluongo ni roads and public works e kinde cha. Mano mako motegno ahinya, kendo nitiere moko kuom mise ma odong' chien minyalo wach ni magi nobiro nikech en kinde no. To kopogore gi kinde no bende kinde ma odonje e sirikal mar NAK mar bang' yiero mag 2002 magi chwe ji odhi e sirikal mar Barwa Bar maniluongo ni Grand Coalition Government. Raila owuotho ma weche obet bang'e ji odonje handshake mar gi kod Uhuru Kenyatta 2018. Mopogore gi mano ma enyo koro broad based government obiro ma koro wach ni onindo ka oweyo oganda luo kane onyiso gi ni osir lwedo sirikal mani gi kelo mar neno ni piny Kenya obedo mongirore yore mag kwe. Magi duto alieko mana ka wang'iyo kaka osebedo machiegni gi sirikal, to kinde ka kinde iwacho ga ni sirikal e wuon mwandu, miyo ka in kode mabor samoro ok dine gik moko manyalo nenore mayot, to ka in kode machiegni samoro nyalo kwan gik moko ma nyalo biro kaluwore kod kaka ji go mbaka, kaka ji twak e iye. Dr. Mark Matunga, in iwuon e weche mag uchumi nikech in ja ohala, isewuotho bende ok mana e kaluo kende Kenya ka kata mana e pinje mamoko bende, samoro inyalo go mbaka gi jok ma bende winjo ka kuodho wach mag geno margi mar keto mwandu kata mana gwenge ma Nyanza kaluwore kod lwasi ma samoro kel mar manyalo goyo je kata nyalo bugo tie weche mag ohala nitiere kod gik mang'eny modwaro eka mondo mi obed gima nyalo kelo duoko. Dr. Mark. George, ng'eni nitiere gik moko ma ji ok ong'eyo mathoth e kinda gi Raila. Apani jomoko ng'iyo ga mana weche mag siasa. To mondo mi ne ni Raila gi Aida ne a piny mabi dalawa, nitiere kaka nwatudore kod jakom. Akwongo achak gi mara iwacho weche mag ohala.
Akwonga wach owanda na wuon. Kochakore ndalo COVID, kaka CPN owacho, ni Raila ne enga envoy mar infrastructure, Africa Union. Infrastructure omako gik mang'eny, omako nyaka weche mag computer bende. Mano en part of infrastructure. Kana kawo thuolo madhi aromo gi Raila, mana e kind COVID ka, tanyise ni jakom an weche mag computer gi mang'eyo, to in ichung' ne weche mag infrastructure mar Afrika mangima. To an atudora gi kembe maoko e yore mag computer. To kembe maoko gi nitie manyalo wuoyogo makel konyruok e tich mitiyo ni, to ambe seche magikelo konyruok e tich mitiyo Africa Union ka, to ambe ayudo resruok e yora mar ohala kata mana pesana. George Raila nomiya thuolo ma watiyo kode, manitiere evidence e piny mangima, ma tiyo tijego kaka consultant ne Raila to kod kembe mamoko machalo kaka Google gini, ma tijno emanokelo report kane Raila tieko tije Africa Union. Kendo report no en Africa Union. Report no an achiel kuom jok mo sign report no. E document mane Raila oting'o e lwete modhi ochiwo Africa Union ni neuru tich masetimo, masetiyo kanya timo tich mar infrastructure, to moloyo kaluwore gi kaka owinjo bed ni waloso weche mag mwandu, weche mag infrastructure, kaka owinjo wuothi, to gi kaka mago bro kelo konyruok, to gi ng'iyo weche manyasani mag technology kata mag computer. Mane en achiel kuom gima nyalo bed ni opondo ne ji kata jok mane nyalo neno chon ka apost gik moko ne watimo gi Raila. But an bende gik mane watimo gi Raila no nokonya, nogera kata gerorego an awuon kian. Nikech ing'e ni thoth gik ma ji ong'eyo en ni mak ODM, mak odhi UDA, yani kamoro, yani mak ondhogo Raila, yani ang'o. To Raila owuon anatiyo kode higni 2 e wach infrastructure, ofise ma infrastructure ma AU ni, kendo anokonya. Kibiro e piny makoro noweyowa goni, to onge kaka Raila ne nyalo weyowa, to weyowa oko mar sirikal, ni noweyowa e opposition, kata weyowa e mudho mar siasa ma ok wang'eyo ni watim nang'o. An apani Nyasaye notiyo gi Raila ka nong'eyo ni ndalone koro timo ang'o, ndalone koro rumo. Mae bende owacho ni jogi oseluwa kata asetelo negi kuom higni mang'eny, to asetemo mondo mi akaw loch mar sirikal, to pok oyudore. Te thuolo masani to wadonjo e sirikal. Madonjo ne e sirikal okelo ohala mathoth ei Nyanza ne joherane, nikech mago bende jok mwalosogo sani. Kade wantiere kipindi mar kizungu, de koro waloso ne jopinje mamoko bende. Yes. To riwruok donjo Raila e sirikal ni nitiere mokelo. Ing'e ni seche moko bende ji wacho ni kane Raila odonjo e sirikal ndalo handshake mar gi gouru, ni onge gima waneno, onge gima wayudo. An apogora kodgi e paro. Ing'e ni ji ok ong'eyo ni pot ma wan godo Kisumu sani nowuok e handshake mar Raila gouru. To kendo sani mwandu ma pot no kelo
en gima duong' moloyo. Kanyo nyocha en mana chuodho ma bende onge gima ne timore kanyo. To sani igero yiedhi madongo dongo. Dr. Mark Matunga, adwa ng'adi matin. Wan gi Stephen Leto entiere JKIA kata paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport Nairobi ka. Kama koro familia kaachiel kod joma ne omi thuolo kod jatend piny mondo odhi nyaka e piny India mondo odhi oduog kod ringre Raila Amolo Odinga pacho ka nitie. Wawinjane kaka Leto miyo report e chenro madhi nyime mag ikruok. Jets out of the country immediately to go and join other government officials in India for the repatriation of the remains of Raila Odinga. Already we are here at the JKIA, where several leaders have already here ready to take off. We've seen Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. We've seen the governor for Kisumu, Professor Anyang' Nyong'o, the governor for Migori as well, Ochilo Ayako, leaders of Parliament, Junet Mohammed, as well as Majority Leader of the National Assembly, Kimani Ichung'wah. They are all, of course, here ready for that. We've also seen ODM Secretary General Edwin Sifuna also leading the ODM wing, of course, with Migori Senator Eddie Okech. Maybe just as a senator, maybe just speak to us about what are we expecting here and what time is the delegation leaving? Yeah, first of all, I want to take this opportunity to say pole to the entire ODM fraternity, to the family of the late Raila Odinga, our leader and our father. I want to also apologize to the members of ODM and the country in general for the delay in the morning, because this news was broken by other media before we could do that. We had to wait for the head of state to make that announcement officially, because Raila Odinga was not just a leader of ODM, he was a statesman and a Pan-Africanist, and the entire country is concerned about his welfare. His elder brother, the Honorable Oburu Odinga, was up country, and we had to wait for him to come to Nairobi so that that announcement could be made in the presence of the family. So it was not intentional. It is just something that happened very unexpectedly, because if you talk to many of these leaders in ODM and those who knew Mzee, some of us spoke to him as late as yesterday and he was okay. So we really didn't expect this, but we are taking it in stride as a leadership, especially in Nairobi. We would want to plead with our supporters. We know how much you love Mzee. We know that there will be a pouring of love. But when we came from the current home, it has been overrun and overwhelmed. The space there simply cannot accommodate all the numbers of the people who want to come and condole and to say pole. I want to make a very special request, both as a leader in Nairobi and the SG of ODM. Our people must now stop going to Mama Ida's house, because she's there alone and she's overwhelmed. We understand the love, and in fact the discussion amongst the leadership is that we need to set up some points for people who would want to mourn Mzee. It doesn't necessarily have to be Karen. We want to ask as well that everybody maintains peace. You should ask yourself before you do anything what Mzee would have wanted, wherever he is right now, what would make him smile and proud of you in this particular moment in time. There is no point in causing any mayhem, disrupting traffic, or indeed attacking anybody's businesses. This is not what Mzee would have wanted. We are here as a leadership. As you heard the president announce, there has been arrangements that have been made for a few of us to travel so that we bring Mzee back home. We expect that we will be leaving any time now, because they had indicated that the flight would leave at 4:30. So that's why we're here, Leto, and I am happy that you're here with us just to document all of this, and we say pole to the entire country and the entire world. Also apologies to all the people, all the leaders across the country, our chairmen, our youth leaders, our women leaders who've been calling from morning. We have explained the reason why we were not able to answer all of your questions and all of your texts and all of your calls is because the protocols around a man as great as Raila do not allow us to answer you immediately. But once the president has spoken, the news is out there, and the family had to be given the lead on this.
then the rest of us can be able to answer some of the questions that you have for us. Thank you. Thank you. Of course, that's the team that is here at the Jomo Kenyatta International Airport, just ready to leave the country for India to, go and hold facilitation for the repatriation of Raila Odinga's remains. Of course, we have several cabinet secretary, the cabinet secretary for the mining, Joho. There we have the cabinet secretary for interior, Kipchumba Murkomen, who is also joining his team. Is also part of the delegation that will be leaving, and so that is just particularly seeing the governor for Kisumu, Professor Anyang' Nyong'o. If we could just get just to see him to just say a word. Prof. Governor, thank you for being here. Just speak to us about what are the plans now going forward in terms of what time is this team leaving? I think there was somebody in charge of that, not me. Sifuna. Sifuna has spoken to us even as we... I thought you have told them the order. Yes, I've spoken. That is okay. Okay. Sure. Okay. There you have it. We will be keeping an eye to see how things will be from this end, what time they'll be leaving. We have a delegation of more than 30 people who are leaving, both from the government also and the county governors who are here. And so Yvonne will just, of course, be keeping you posted and update you on, even as the team gets to India, when will the body of Raila Odinga be brought into the country. Yvonne. Yakora mogi mano kanyo Stephen Leto uoka kachiel pounde ke Jomo Kenyatta International Airport kaba kweth ma jatend piny kachiel kod familia no yiero mondo dhi nyaka piny mar India kama Raila Odinga oninde okinyi ma kawuono. Korone ikore mar wuok e pounde kendo wuok e pacho kaka dhi India. Twak mana wadhi godo nyime ote pod en mana kwayo kwe ka iwinjo ka senator mar county ma Nairobi ma bende en jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna okwayo kwe ne johera duto, okwayo kwe ne oganda jo Kenya, bende okwayo horuok makende ahinya e kinde ni ma piny Kenya okuyo kendo iwago Raila Amolo Odinga. Nang'ado Dr. Mark Matunga ewi wach moro manowacho. Daktari apani adugo kuomi mana matin kapok atero ne Zaki Masiro mondo wapime wach nikech thuolo pod lach wabiro nuore weche kendo wabiro yango gi mang'eny ahinya. Nadam na chopo kaluwore gi gik mane Raila okelo e tend Uhuru. Ineno nyaka stadium man Kisumu cha. So okelo gik mathoth e thuolo ka thuolo manoriwore gi sirikal. To thuolo ma nokele gik mang'eny moloyo en thuolo ma koro nyoriwore gi Ruto ni. Mana higni 2 kende. Inyalo neno gik ma otimo higni 2 kende. Tapani higa achiel gi dire. Inyalo wacho kamano. Aparo ni king'iyo bende ajawacho gi ka king'iyo Siaya gin projects malawo mana 30 gi wiye. Kisumo gin projects malawo 20 gi wiye. Homa Bay gin projects malawo 30 gi wiye. Migori gin projects malawo 20 gi wiye. To anapani Raila nong'e ni ndalone odong' matin. Nikech Raila odonje sirikal mar broad base ni gi sironyo gi maino mapok anene kodonjo godo e sirikende mamoko. To kendo okaso Ruto gi weche mag dongruok ma ineno kata ko opogore gi pache pogore gi jopiny. Pache pogore gi pach jopiny mawach ni ka e kuma nyaka walu. Ma e gima nyaka watim. Ing'eni Raila ochuno jopiny gi broad based. Kendo ochuna jopiny gi anapani Raila nong'eyo ni ndalone dok chien. Kata kane ok ong'eyo to Nyasaye nokete e paro moro mar mondo mi otim gigi mopogore gi kaka itimo ga siasa pile pile. Erokamano. Zaki, rapim mari kaka jalony weche mag uchumi. Rapim mari kaka jalony weche mag dongruok mag piny nyaka kalo yore mag omenda kaachiel kod yuto. Inyalo pime yo machalo nade bedo mar Raila Odinga
machiegni gi sirikal kata bedo ni omako moko kuom migepe ma otudore kod sirikal e weche mag dongruok makaluwo. Erokamano George. Kwa weche mag dongruok to kod kwatemo linke kata kwatemo kite korka yiege korka broad based government. Kanya nyalo wacho ni Raila notimo gima ber kendo no kata kodhi to we koketo joluo kama ber. Mokwongo inyalo yudo ni kama nyo Raila donje broad based government wang'e nang'ono manotimre to nochakre nadi kar chwakruok wach ne en kar finance bill mane dhi e parliament which was to cover 2020 was it 2024 2025 yes 20 financial year mar 2024 2025 ma weche moko ne nie iye manok be particularly one of them ne ni nitie gimiluongo ni motor vehicle tax makane ng'ama riembo nyamburko nyaka nitie osuru mane dhi gol kuom itini na tichudo mago gigo duto mane nie iye kanyo to toke kanyo waneno ka Gen Z notere to another level ma ka kuom adier nwadhi bet maonge gimiluongo na country in as much as we development ok ibro develop gima is non-existent gima ok nitie inyalo mna develop gima nitie Raila nong'iyo ing'e ni samoro wacho ni gima ng'ama duong' nyalo neno kobet ino kinyal neno kata kidhe wi yien kata kidhe wi Mount Kenya ok ibro nene. Raila nong'iyo piny mos mong'iyo ni to ka koro wadhi kama nikech the song ne ni Ruto must go. Ruto kanosedhi so after that what was to happen ang'ono mane dhi timre ka Ruto nosetimre nade nosedhi waseneno pinje maoko mosebedo gi military rule jogo pinjego ma yudo ni president nogole tich to koro jolwenye ma koro ka uongozi iyudo ka pinjego ok dhiga maber to gin pinje ma iyudo ni nitie kidienje mag sirikal kiwuok ka king'ado ore dhi loka cha sirikal nitie king'ado ndare dok loka cha sirikal nitie mane kama wabende ne warieyo as a nation to mano tine ni development bende ok dino bete to bende dino wabet ni bati kata mna lopi madaleu kacha ng'ato ne nyalo nyisi ni makoro mara to onge gima ibiro timo ng'ato ne nyalo biro daleu kanyo chadhu go panga ni makoro ma lupa gima ne nyalo timo onge. Koro the first step ni Raila no ensure ni nitie gimiluongo ni political stability in a nation tena ne lwase maber mar telo kod mar arita kwe mano kwongo. Mar ariyo king'iyo mano no wacho ni development ok biro beti ka security onge to development ok biro beti ka peace ka kwe onge. Kweno gima muhimu neno kodhi makoro dhi to donjo nikech one of the things manotimo no neutralize force moro ma Gen Z nobiro gocha to nikech gimomiyo mabe nyaka ne timre kanochopo towards the end nok en mna Gen Z ne ni koro kata mna politicians moko be notimre nade nokawo advantage modhi odonje gini koro gichako tero mbele choro mbele wechegi mag siasa kata pogruok mar siasa gi jogo mantie uongozi. Mano bende notimo maber nikech gini koro nosekalo Gen Z koro nochopo kama jomoko be notimre nade ne temo donje mano bende Raila nodhi motimre nade mothwat bas from there koro wabedo gi government ma could work kanosedonjo to toke kanyo omiwa migepe moko to migepe mano miwa notably one of them and the treasury CS treasury kane Mbadi donjo telo kata kanokawo kom wang'e maber gik mane timre kanyo to ka jomoko pod kia ne wan gi uchumi ma was terrible mane ditaro riet ne en gima ne dok piny to indicators mane ni kanyo mokwongo iyudo ka gimoro kaka inflation rates nosekalo 9% kadhi malo tena ni kwa we inflation rate we bedo dok piny kata dhi malo mar bech mwandu mwatiyo kata bech ngima in short iboyudo ni ne en malo to ka Mbadi nodonjo to gini nobedo stabilized mobiro play between atamalo 3.7 kata 3.8 3.7% to 3.5% of the price indexes. Tena ne mano twatemo wacho ni bech ngima according to such indications notimre nade nobiro modok piny to dollar rates nineno kaka koro Mark Matunga ngin jo winjo ko wacho notimo ohala
kata gi pinje maoko. Tineni gin gik madhi across the border. Tineni they are exporting their services kata gi import moko bende magitimo their services within the country. Ng'ama timo cross border transactions ka dollar rate ni malo, ineno ka gino nyalo hinyogi. Tineni ka gichulo services giyudo lal sama dollar rate ni malo. To gini kambade ne donjo, gini norieyo 160. Gini nyo biro mos mobiro up to around 129 moko touch kanyo. Tenane mano nokelo fuong'ruok moro bende ni koro ne johala kata wan wawegi wa jok matiyo gi mwandu mawuok oko kata kaka mafuta motiyo, be it mafuta taa, be it oil motiyo go mtoka, name them. Gigo duto bechgi ne dhi malo nikech wan wa import. Ka wa import ang'o mane timore? Ka dollar rate ne ni malo, gigi ne timore nade bechgi ne dhi malo. To anyalo wacho ni mondo wabende koro wawacho ni mago experts nikech Raila nodhi mojoin sirikal. Mobende ne koro no donate those people whom we perceive to be experts to the government. Mokelo stability moro madier as a nation nwagombo timore nade? Nwagombo ne. To kopogore kata ni jomoko koro nodhi mojoin migepe. But iwacho kichako ni sirikal e wuon mwandu. To mana dieri kwa loka kaka kizungu kata in economic terms we say the government is the highest spender in the nation. Imagine. To ka sirikal e wuon mwandu. Ito wuon mwandu digorigo pile de yudamo. Onge gima de yudi. Raila notimo maber kuom tero ji wacho ne johera mare ma johera mage sana koro en luo Nyanza gi sani kwa wacho to nyiso gi ni dhi udonje sirikal nikech adier wan wasebet kwa pingo sirikande mang'eny to wasebet kwa idolal to matin mwase join diri Kibaki maneno moko kotimre nwa maber diri Uhuru Kenyatta waneno kama kotimre kaka Marco se mention diri Ruto waseneno mang'eny Homa Bay kata kidhi Homa Bay kawuono bati town no rieny to nikech Ruto nosetero mahino mare kacha to kata the governor has been collaborating with the government through Raila Amolo Odinga. Mago duto developments mwasene. Koro ne en gino maber to kata kowewa gi sani tapani bende wewa kama ber. En mana ni wawacho ni gigi duto matimre gin political initiatives. To kata duto mwaseyudo in terms of migepe gin political appointments. Wawacho ni in a day is so big and a day is so much. Several things can happen politically. Tiendeni kodiochieng' loko nyalo lokre ga gimeke e weche mag siasa. To gi sani to wanyalo wacho ni kane Raila ngima gi sama nywa donjo gi broad based government gik mang'eny osetimore. To king'iyo kata mna donjo Raila e broad based government ok no donjo mna nikech joluo kende. Otemo nyisowa gimoro kanyo ni national unity bende en gima ber. To ang'o miyo ni dongo ni broad based nikech ibro yudo ni Raila kanyo yudo opportunity ok no kawo mna joluo kende modhi osoe sirikal. Oparanya en wuod Abando. Nyokawo mosoka. Joho ichiwo wuod Pwani kocha. Nyokawo modhi otimre nade? Modhi osoe kacha. Tino ni kata king'iyo sirikal masani otemo reflect gimiluongo ni national face. Gima Raila has been fighting for so much. To kata kwa development, trend development mabedo contributed to by all people from all regions ma Kenya. Mamano bendo timre nade otim. Koro apart from development, unity of purpose bende waneno kodonjo go e broad based kanyo. Koro ananyalo mana wacho ni ber biro ne broad based government okaneno rachne. Ber en mana ni rach moro madino bete mabende wanyalo wacho ni jomoko be koro nyalo kawo gi kanyo to tero mbele nikech ji noseng'e ni Raila is the face of opposition all the time. Maka gimoro dhi marach Raila manyaka wuo, gimoro ka dhi marach Raila manyaka wuo. Do gimoro ni nitie matine ni gik moko nitie modwo temo bet maricho chien kanyo to ne gi expect ni Raila be mondo wuoye, Raila wuoye. Wat wanyalo wacho ni gini nok ne Raila kende ema ne nyalo chor gi Kenya. Jomoko bende okawo gi kanyo to timre nade ochor weche opposition. Daktari, ng'eyo kosepidhi yien kata kopidhi yien matin to en gima nyaka olne pi rite e kama odongi. Gik moko duto mosetim kata mwawacho ka Zaki Masiro wacho
mano CPS Zaki Masiro kachiel kod in bende wacho ni tire mise moseketi. Ere kaka inyalo dongo mise gi? Gin ang'o gini mwanyalo tuda achiel kachiel gi dongruok mar gwenge ma Nyanza ma obiro kaluwore kod chiwruok mar Raila Odinga. Niselieko moro ka motelo ni bedo ne mosruok kod Uhuru Kenyatta noneno dho wath ma Kisumu ma bende nonyuolo nyaka kar loso meli miluongo ni Kisumu Shipyard. Mano none nitiere moko kuom mapeini kuom ranyisi kinde mar Raila obedo jatend migawo mar weche mag peini kachiel kod apida chien kucho mana mumako matin to apaya mawuok Migori koria Muru Bay kada bed ni poko tieke mabende na achiel kuom peini manyo jatend piny William Ruto singo mara ni ochopo nyaka Muru Bay mager paya kuro nochakore mochopo kamoro kogo e lam ka Raila wuone mano keto tinga mano wuone mano riembo tinga ka gina apaya makatito Homa Bay na achiel kuom peini mano biro e kinde launch mar sirikal margi kod Kibaki chien kucha. Apaya ma Ahero Migori kuwuok e interchange ma Ahero nya Migori kadhi Hispania bende na achiel kuom peini manyo aneno kolosi kendo chal gi moyare malach kada bed no diny kendo joma ne tiyo e weche mag ohala mag niang kata weche mag pura gwenge mawendo ne wacho ni kanyo ne niang gi tinga kodwe gwenyo rapani Zaki Masiro gi Matunga nutiyo gi apaya nung'eyo ok gin gik mawacha masa moro kata ka kodeno ka wuoth kidwa wuok kata kuom ranyisi Migori nyaka chop Kisumu kilo apaya no nyalo bedo mayot moingo kaka ne en e kinde mokalo chien. Apaya ma Kisumu Kakamega en achiel kuom peini mane diny kendo samoro bombego ne ok nyal tudore mayot ahinya e weche mag dongruok. King'iyo kata mana gedo mar peini makoro loro boma ma Kisumu wuon flyovers mineno king'iyo flyover ma Kachok idhi ma Kondele gi loso yo makalo tie Manyata kaluwo Kondele kamano makoro ji duto te ok ng'ade e chuny boma manyalo kelo dhigni kachiel kod ng'ikruok moko mag wuoth bende gin moko. Kwawere kod mano nitiere Kabunde Airstrip ma en achiel kuom paw ndeke makoro ji nyo tiyoga ahinya kata mana e kinde manyo nitiere nyasi mancha notimore Homa Bay mar sirikal nyicha ni tiyo kod apaya na ahinya. Apaya mar gedo malichota not apaya but paundeke malichota mabende en paundeke matin makoro nitiere Migori kucha bende ineno kimedo ger samoro magi nyalo biro gi nying Raila achiel kachiel to onge ng'ama kata en owuon pok olando to wuoyo samoro ling gi jok manie telo mondo magi otimre ahinya ta paundeke maduong' ma Kisumu iluongo ni Kisumu International Airport sama kuri wuene ikete rang'iny mamalo ahinya kendo igero nyaka gima dho jo fuye kor lwasi luongo ni control tower nyiso ni kama inyalo chik godo ndeke ni koro koponi dwa piyo sani ber mondo pi sani okunjo bed ni piyo kore chiko ndeke gi Kisumu gima ne onge chien kucho to ma otimore e kinde manyo gibedo kod winjruok gi jatend piny William Ruto. Wang'iyo gigi wang'iyo weche mag nderni wang'iyo weche mag airports kata airstrips gi airport ma wantiere godo wang'iyo weche mag gedo mar kar gundho meli kata shipyard ma Kisumu wang'iyo gedo mag piers kata kuonde go mag yiedhi kachiel kod meli manyalo tiyo kod nam lolwe. Matunga in janam isomo ga yamo to bende Zaki Masiro bende ok obor gi nam kama wuok ong'eyo kaka gigi to bende osetiyo gi nam to bende ong'eyo ni kata mana dongruok ma sirikal oketo e maino en wach mar uchumi ma yudore e nam kata miluongo ni blue economy gin achiel kuom mise moketi. Ka wang'iyo Nyanza nikech Nyanza nitiere kod lo motuo to bende en kod nam manyalo kelo tudruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe kendo bende nyalo tudruok piny Kenya gi oko mar piny kokalo e paw ndeke maduong' ma Kisumu. Gigi duto ka wang'iyo ka watudo gi kod bedo ni Raila osebedo machiegni kod sirikal inyalo wacho ang'o nikech magi gin moko kuom thuok gigo mamiyo yuto kata uchumi mar gweng' nyalo dongore. George, ing'eni jakom Raila Amolo Odinga osebedo e siasa actively higni mokalo 50. Gin higni mokalo 50. Ma kadiang' wachak kwano gik mabeyo ma Raila osetimo. Apani wanyalo bet kanie kada chiegni dweche moko. Kapod wakwana. Kendo itimo maber ni itemo kwano moko. To magi be mana machiegni ka. Nikech gima ne otime mokwongo kabisa en gorruok ne telo maber e piny Kenya. To telo maber ni nok en ni jo Nyanza kende mane dhi yude, to en Kenya duto ne dhi yudo telo maber. Mamano en gimoket kuom Raila.
To kamedo e list nino, ada medo gimoro maduong' kabisa miluongo ni devolution. Sirikal mar loch gwenge. Momiyo sani Siaya nigi sirikande, Kisumu nigi sirikande, Homa Bay nigi sirikande, Migori nigi sirikande. Mano kwa kao mana area mar oganda wa kende. Ma omiyo wa sirikende 4 ei Nyanza makaluoka. Kendo kony ma sirikende go kelo en gima ok dipim kata gik monyalo kwano ni Raila osetimo. En gima dit kendo gima duong' moloyo. Kane President Ruto wuoyo nowacho ni history mar Raila kibrondiki kata history mar Kenya kibrondiki. Nitiere mana chapters malach ma ibro rwake nying Raila. To kapani nitiere ngama nyalo ndiko historia mar siasa mar Kenya, mar uhuru ni, mar independence ni. Nikech ng'eni Kenya osebedo mana gi independence kuom higni 62. To pare ni kuom higni 62 gi, higni 50 gi wiye, mago higni mar Raila osebedo ei chuny siasa. Ma ineno kony mosekelo go te, emomiyo koro wan kuma wantiere ni. So, ano kapani unqualified to bedo ni anyalo kwano gik mabeyo ma Raila otimo. En list marabora. To bende ing'eni seche moko ka ng'ato onindo kama, ema koro iwacho berne, to kanyo pok onindo, to nitiere ma bende jok musika sika ma wacho rachne. To gi chik mar oganda wa e seche ma ng'ato nindo, ok diting' dhogi ni wacho wach mopogore. Nikech mano luor makende. To Raila oloso liende wuon. Ngimane manuchiwo ne jopiny. Motwe modhi exile higni 9. Motwe e jela kuom higni mathoth. Oloso godo liende, oloso godo historia mare. Magi mane gik mwayudo Nyanza. Ing'eni wakwano mana gik ma sirikal, national government otimo kaluwore gi influence mare. To jo ok dokwan gik ma sirikand loch gwenge osetimo. Kech mago te gin mag Raila. Mag te gin mag Raila. Koro chaka kwano gi Siaya, Migori, Kisumu, gi Homa Bay, kae ikete list kanyo. To adanwoyo gimoro kama nasewacho, George. Raila to odang' ni kodwa ndi. Odang' ni kodwa ma chiegni higa ka higa diuchiel koso dibich. Motemo ni mondo mi orwakwa kumodoro mondo mi wadonjie, to kotamore, to girieko ne retreat matin, to wach ni koro gimotim, nyaka wabed machiegni gi sirikandi. Mano otimo gi Moi, otimo mano gi Kibaki, otimo mano gi Uhuru. Koro mar Ruto to duogo time ka embende oseneno ni ika gi ok medre mondo bed ng'ama tin. Kuma dhiye koro chiegni. To ng'ato kik wach ni Raila ok osiemona kuma owinjo wabedie. Otimo gigi mapiyo piyo higa achiel gi nus mar wacho ni uwinjo oganda. Mae gima ne asebet kamanyo higni 50 gi wiye. Koro adwa nyisou ni kamanie wadonja mathin to ne uru gik mwasetimo. Koro kade poni ane mantiere telo. To nikech noseng'eyo kit ngimane,
to wacho ni jogi adwa siemonegi kuma owinjo gibedie, to kendo kae kuma adwa weyogie. Ok apani nitiere ng'ama nyalo biro sani mar wacho ni Raila nowacho kama, ni mondo mi watim kama mopogore gi kuma nosiemonwa moweyowa momiyowa ranyisi. Ing'e ni asewinjo jomoko osechako wach ni nobiro mosiemonwa Kanan ni en ok obi chopo kuno to obiro dhi kuno. Mar Raila nopogore matin. Raila omako lwetwa mokelowa mowacho ni omera kae kuma nadwa mondo mi ubedie, kae kuma nadwa keloue mondo mi wabed kodu ka ane jatelo. To kosebet kaka osebetno, to koro wadonjuru ka mondo wabed ka. Kendo ka nie wabro bede nyaka giko mbele kanyo, kendo pod wabro timang'o, pod wabro dhi mbele. To hawi maber ni nikech kaluwore gi kit tendeno, kumoweyowa en lit maduong', but kumoweyowa Raila koweyowa kamarach. Wabro mana kethe ka wabedo jok ma wigi tek, ma ok nyal luwo kuma noweyowani. Nikech kuma oweyowani okelo resruok, katieko George, okelo resruok e macroeconomics maniwinjo ka CPA wacho. CPA Masiro wacho very clearly macroeconomics mar Kenya te. Moting'o the dollar rates, oting'o inflation, koro osechopo kuma koro wadhi e microeconomics. Ma koro ineno ka sirikal koro chako weche mag loso pace ma koro dhi ne ofuko dhano. Yes, daktari. Yes. Jakimake maka gikanyo nikech thuon Raila Amolo Odinga iwago e konde mopogore opogore. Ne muda teri nyaka Bondo kama sani koro nitiere weche madhi nyime ka jopiny iwago Raila Amolo Odinga. That come steady. So we really mourn our hero. He is the man who has been doing everything for us the Luo and for Kenyans. Pole sana for the family, especially the Mama Ida Odinga and all the members of the family. Thank you so much. My name is Ajiki Ondu, Ajiki Kodiam. All right. Yvonne, let's speak to the leader here. Talk to us and your thoughts this afternoon. Today is a very sad day for the whole Luo community and the world at large. To imagine, not to say, to imagine Raila Odinga is dead, to me, I'm the saddest person ever lived. Jaramogi died, I never shed tears. When I got the first information in the morning, at around 7, I shed tears. And even now, I'm shedding tears. Raila Amolo Odinga, Ong'Ielo, is a wonderful character. I knew Raila when he was about 5 years old. Up to date, I'm saying Raila will not see me again, and I shall not see Raila. It is a big shame to me. I'm asking Luo community to be very, very much peaceful during the time of these trying moments when we are mourning Raila. Not Luo alone. Even other communities, particularly Uganda, Tanzania, to become when they are also mourning Raila. I'm asking our leaders, particularly governors,
MPs and ministers to come around and mourn Raila as their kingpin in the Luo community. I don't have more to say. I'm saying goodbye, my best friend. Mean that me as Odungiranda of Luo Care and Raila Odinga, we knew so many good things. When Jaramogi died, he handed over Raila to me. And I don't know who is also coming. It's a big sorry. Sorry to Mama Ida. Anything they do too. Thank you very much. Particularly, Bondo people, Siaya Kababa, you have lost a wonderful character. We shall not get anybody like Raila's caliber. May God rest in soul in peace. Thank you very much. Thank you so much. That's the care of the Luo community, so to speak, the king of the Luo community speaking to us about his thoughts and, of course, his message to the family of Ida Odinga and Yvonne around us. Lots of people that have come here to witness the passing of the former Prime Minister, many of them expressing themselves. You will hear the cries from afar, just mourning how best they know, and of course having to deal with the deep emotion of such a loss. Of course, we stay here to look out for more mourners who come here to express themselves, and we'll be sure to bring you that, Yvonne. Nyakuramogi manoduond kanyendo ka otimo twak kod oganda ma okuyo kaluwore kod tho mar Raila Odinga. Mano jafumbo marwa Sam Gituku emane timo tich makamane gwenge mabondo. Nyakuramogi wakerore kendo ibiro winjo dhok mopogore opogore kinde ne ma piny Kenya mangima okuyo kendo jatend piny ogolo wach kata nogolo wach tinende nene bandera duto mag piny Kenya biro fwadhore nusongot kaka ranyisi mar kuyo kuom ndalo 7 kaachiel kod chiwo luor mogik ne Raila Amolo Odinga. Dr. Mark Mantuka, ang'ine biro duogo kuomi mondo wadhi nyime kod twak. Zaki, sama penjo kata ka kwano moko kuom gik mosetimore kagi, ne watemo ng'iyo ne Nyanza ne ni kanye chien kucha. To Nyanza obedo kanye kinde ma Raila Amolo Odinga ne nitie kendo ne otudore yore mopogore opogore gi sirikal. Mago manitie sani moketi miluongo ni gin mise mag dongruok gi kata mise mag ting'o uchumi mar gweng' malo. Ang'o minyalo tim kod gigi ma koro wanyalo neno? Kata kopone okondiki nying Raila achiel kachiel gigi magi kalam mong'ong'ore ma okruchi to adieri itude kod nyingno kaluwore kod lek ma samoro ne en godo ne gweng' kata ne piny mar oganda Luo. Ang'o ma inyalo wachi kata ang'o ma nyaka tim mondo mise gi obed taya mabiro riany ne oganda? Koso gin gik ma koro ibiro chak kwe to ka gikethore to giduono kamano maonge ng'ama ochung' motegno bathgi kawacho ni magin siro manoket ne Raila Amolo Odinga mondo Nyakuramogi Ajwang' oting're godo malo. Erokamano George. Ing'e ni iwachoga ni ok inyal miyo ng'ato rech pile. Gipuonje kaka onego bed notimore nade kaka omako rech. Ae gikoro to koro otimore nade odhi mbele kende. Gimomiyo awacho kamano, sirikal ok dimiwa pile. Sirikal nyalo mana nyisi ni alosonuma. To in koro in iwuon kata un kaka jo region no ung'eyo kaka unyalo timo nade. Unyalo dongru kodgi. Ipenja nang'ono mwanyalo timo gi gigo. Koso wadhi wegi mondo githo. Wan sirikal osepuonjowa gi sani kaka imako rech. To what I mean here is kaka wanyalo gimiyowa uwezo kaka wanyalo timo nade, kaka wanyalo dhi mbele. To ok ni mosemiwa oromo. An kang'iye en kar chakruok wach. To ni pod ni wageno ni weche nyalo dhi mbele maber. To ka wageno ni weche nyalo dhi mbele maber, to kik wabedi ni wawacho ni koro Raila odhi to ni mane giko mar wuoth kata giko mar ber. Tiende niya, ng'atno mabiro biro kata manyalo kawo kar Raila kata political leaders maluwo Nyanza nyaka uhakikisha ni ber mane Raila biro gocha ubende utimru nade, ukawo from there to uendelea. Tiende ni gima temo wacho ka mokwongo en ni nyaka wahakikisha wan wawegi ni ponono ni kama Raila wewane kik wadog piny. Gima wanyalo timo
en kibiro wawachni by good luck wayudo another kingpin to say so. Nyaka hakikisha ni jaluo ni ga serikal all the time. Kik wabed ni jaluo onge serikal. Nyaka jaluo bede serikal pile pile. Mondo gika bed wamed ne nang'ono bergi. To for example, Mark nomi daktari nomi example. Marne wan gi port moro Kisumu. Port ni link countries mag. Inyalo yudo ni wanyalo yudo mwandu kuwuok Tanzania, wanyalo yudo mwandu kuwuok Uganda. Mwandu gi ka gibiro to gidok kanyo. Gidok Kisumu. To kata ka ng'ata dwa export, wawachi no dwa gole kata na Eldoret, to dwa tere Uganda. Yot mondo kele Kisumu, to from Kisumu utere Uganda. One ere kaka watap wach no kanyo. Wanyalo kata bet gi wawachi ni industry, the hospitality industry. Sama ng'ata mobiri ohala, ochopo godhiambo no kod wuok kodok modo okay. Wanyalo bedo gi accommodation, jok ma timo accommodation, jok man go hotel matimo duto bro dongre nikech jogi biro biro ka, gichiemo ka, ginindo ka. Mago duto giwenwa dala wa Kisumu kanyo. Kata mana Homa Bay. Iwinjo. Kendo wanyalo wacho ni gigi duto sama gitimre kama. Jogi wanyalo uso negi. Tie gik mang'eny wanyalo uso negi. Teniwa bende sama gilimo watu gibiro gilimo watu gidhi. Gibende gineno gigo mabeyo ma wan wawegi watimre nade. Wan wawegi wan go. Manyalo konyogi. Kata maginyalo nyiewo irwa. Watemo wacho ni gigi kosebeti to development nyaka timre nade. Nyaka dhi mbele. Wan wakao advantage ni ka port omiwa Kisumu. To wabende kata mna mwandu wa wan wawegi. Wanyalo kawo gi wabende wa cross kodgi nam. Wadhi kodgi Uganda. Wadhi kodgi Tanzania. To wabende kendo wakel mwayudo kocha mane waonge go korwa koni. Bende maber. Mane kaka ohala timre. Ohala en ni wamiyi gima an go imiya pesa. Bende wakawo ma in go adhi ayud go pesa korwa. Kamane kaka ohala timore. To mano through the blue economy mane wawuoye. Mamano awacho ni tend Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta nokelonwa Kisumu. To pod nwaneno kata William Ruto gi tend Raila Odinga bende timre nade pod okelonwa moro Homa Bay. Echo ne wawinjo ni Siaya County be dhi yudo moro paya moro be cha igeronwa usenge. Mago one of the things ma bende nyaka wa mention. Winjo. To mago duto nyisowa ni namcha nikech wan joluo ang'ono ma wan go. Kidhi wawachi ni Mount Kenya kata idhi Kikuyu land. Ibiro yudo ka gin gi arable land ma very fertile. Kidhi kata mana Rift Valley, yudo ka jogo puro ma gin gi large tracts of land ma are fertile. Tino negi timo large scale production kata large scale farming mar bando. Ma kidhi NCPDB, tiyudo ka gine ma nyigi kucha, gine ma gitimre nade, gitero bando kucha. Wan kaka joluo, ang'o giri mwanyalo kwano ne wan. Wan gi nam. To nambo ne makori neno ka koro development osechako dhi. To ema bende daktari ne wacho kaka ni. Ok wanyal wacho ni Uhuru Kenyatta notimo nothing. Kande gi gine ne gi Raila. Kar chakruok wach nyaka bedie. To pile gi omiyo wa vote in government to wachako waloko machielo to wachako waloko machielo. To ni makawuono okonego bed ni machal gi manyoro. Kwa loko kendo waloko sirikal kiny. Makiny okonego bed ni chal gi kawuono. So therefore, ng'ama dwa compare maybe tend William Ruto gi tend Uhuru Kenyatta. Mano bende tende ni an ng'at moko embrace change, tend ng'at ma onge idea ni change onego bed ni timre nade, change onego bed ni biro. Koro yudo ka gigi duto nitie ka, wan nam nosemiwa. To nam ni iyudo ka tend Ruto okete mahino. Nochakre gi tend Uhuru Kenyatta notimre nade, nokete mahino. Koro wayakikisha ni ka wa transition from Raila's leadership to someone else's leadership. Ang'ono mwadhi timo. Nyaka wa embrace gika mosemiwa ka. Nikech ok dang' wamuk gima waseloso kata ok dang' wajwang' gima waseloso ni wang'iyo manyien. Iwacho ni a bird in hand is worth two in the bush. Mosemiwa no mane en. Ere gima wanyalo timo kode kapod wamanya ng'ono maber. Kik wajwang'gi. To pod an aparo ni blue economy bro dhi maber. To kata mne nderni bende oseloso. Ing'e ni nitie gik mang'eny bati mandara nyalo timo. Ichako kwano nderni to nitie kata moko ma pod dhi mbele. Yes. Ji neno mna ni ndara en gima wanyalo wanyalo ringo, wanyalo kalo mwandu kwagolo ka kwatero kocha. Wagolo ka nikech chirni. Kama ndara nitie kata chirni be timre nade donge. Gweng' ma chirni donge economy mare be nyaka timre nade di malo. Tino ni ka in gi giri migolo e puodho
to chiro losore lak ndara inyalo dhi kanyo mius mwandu ni kanyo mok bed ni gitoro puodho to inyalo golo mwandu ni bende kigole chiro ni kitere chiro machielo kama gidwarore mondo kik gitimre nade kik gitow to bende ing'e ni ndara nyalo miyo dhano tho. For example, ka ng'ato atuo kata Homa Bay tidwa tere level 5 or level 6 hospital ka ndara onge to ng'ano osemi referral ambulance dhi ringo kanyo nikech mondo mi referral tiende ni nitie hours monego bed ni konyo ma kokalo to timre nade be ngima ni onge. Ndara nyaka bedi mondo kata manigo simu bende wacha tek e gweng' insecurity nitie mondo police wuogi police station machope area mari kama intie ndara no be pod timre nade pod dwarore. Magi duto waseneno. Koro an gima nyalo wacho ni en ni from where Raila has left ng'ama kawe next nyaka hakikisha ni wane serikali. Temo miyo nyisi bati ni kakoro wapako higni moko wawache na ng'wen. Ariyo mag Uhuru Kenyatta, the collaboration mar Uhuru Kenyatta gi Raila kod maybe achiel gi nus moro mar Raila gi William Ruto. To wapako malich machalo kama. Wapenjire ni gik makamagi dine chak chon ni ok nwagore gi serikali kuom ndalo modhuro kata in a total 5-year period in all those elections dikoro wan kama nade. Anaparo ni dakoro watimre nade wan mbele zaidi. So we are not saying ni wa blame anyone nikech iwacho ni samoro be mondo nengo ni odhi malo mondo kelie mesa ni mondo ubed piny wach weche ni ng'ane gi ng'ane nikech Raila osego siasa gi ji mang'eny. Osego gi Kalonzo Musyoka, no osego gi Rigathi Giri, osego gi jok mopogore opogore. Ang'o miyo Raila mane oluonge mesa makoro bende ne wacho ni koro omiyo serikal ochung' motegno nikech nengo bende notimre nade nodhi malo. Samoro nengo ni mondo dhi malo be okiyie oyaye ni karach tiye. Samoro kikwero no e ka koro sama iloso wach to pachi be nyaka timre nade nyaka luongi ni bende mesa nikech mano le mabende apano sebedo typically timwa kaka joluo wan wakwero samarach gima koro kik watim ok ni wane mwakwero makata jomoko koro ose to wan pod watimre nade wakwero jomoko biro dhi mbele nikech ka koro wan gigi koro ikwayo jomoko noyudo gi e higni manene nikech kata kidhi Central kata feeder roads matindo bati gin lam wan karwa feeder roads pod wang'ang'ana gi county governments mlotimre nade one kaka nyalo konwa gi mara kik nye gi richo zaidi. So what I'm trying to say kata gima temo wacho en ni nyaka wapuonjre ni Raila osedhi. Tok ka Raila osedhi wadwa dong' kama ne gima waywago kusunti mpango modwa bet go mondo watimre nade wadhi mbele. To mpango manyaka wabed go mar dhi mbele en ni gigo mwaseloso nyaka waritgi. Gigo mwaseloso mosepuonjwa go kaka wanyalo loso mwandu nyaka waendelea gi loso mwandu. To jogo mabiro biro next as leaders madwa kawo Luo Nation katero kama chielo kik gigol wa serikal gitem keto ang'ono e serikal. Mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya CPA Zaki Masiro kuom ler gi weche motenore kod weche mag yudo kaka gik ma osekeli e piny oganda Luo kaachiel kod Kenya mangima nyalo kelo dongruok koponi oti kodgi yo makare. Weche ma bende wamedo yudo ne jalup jatend piny Kithure Kindiki biro bedo ka ochuoyo kom e bura kata e romo mokwongo mar komiti ma tayo weche mag chenro mag gik mar Raila Odinga dalane ma Karen kendo maendi biro timore kotimore wabiro mi ler kaka seche ma otimore no nyakwara mogi. Wan kod ote mar jakom mar Royal Media Services SK Macharia Doctor ma bende en jalo ma osebedo kani kod tudruok mani machiegni ahinya kod Raila Odinga. Ote mar jakom Dr. SK Macharia wacho kama: weche ok nyal golo kaka awinjo odiochieng' ma kawuono. Gino ohinya. Raila Odinga ne ok en mana owadwa kod osiepna. Ne omako kar ngimana maduong'. Ne en ng'at mane ageno kendo jatelo makare. Nakwaramogi ote mar jakom mar Royal Media Services Dr. SK Macharia dhi nyime kawacho ni familia mara owito achiel kuomgi. Osiep kendo ng'ama ne wawacho go weche ma iye. Piny Kenya olalo jatelo makare. Raila nodago ngimane koketo piny Kenya mbele koa e jela. Endara kendo kokedo
ne demokrasia kendo wengine gi dende nyaka kawuono nyiso lweny mane okalie to mana ne piny Kenya. Nyakora mogi kapod ondhi mbele koloso ni katiba wayudo nikech Raila Odinga. Ten kor gwenge bende miluongo ni devolution wayudo nikech Raila. Do ochung' kar kende en mana nikech Raila. Nyakora mogi ote mar Dr. SK Macharia wacho ni mad chunye dhi mbele tayo weche mag adiera odiochienge mabiro mbele ok bibedo makare ka Raila Odinga onge. Dr. SK Macharia bende dhi mbele gi ote mare ka owacho ni ne mama Aida, nyithind Raila kod jo Kenya wadhi mbele gi gik mane Raila Odinga ochako kendo lek mare ni odhi mbele makare. Ma en lal marwa, ma en lal malit miwuoro. Nyakora mogi mano ote mar Dr. SK Macharia, jakom mar Royal Media Services kendo siep mangeta mar Raila Odinga kochiwo kuyo mare ne oganda jo Kenya gi ote malew ahinya machalo kod mano. Mano ote mar Dr. SK Macharia, jakom mar Royal Media Services. Nyakora mogi kamano kaka en biro oro ote mare kanyisi ni kinde ma angne jalup jatend piny Kithure Kindiki bed ni ochuo kom e romo mokwongo mar ng'iyo ikruok mar Raila Odinga. Ka nitiere wach mabiro tuch kanyo to biro nyisi achiel kachiel. Omiyo med mana keto wang'i ka Ramogi TV. Wan waketo wang'wa konde duto te mar nyisi adieri kelo negi kaka gitimore achiel kachiel. Dr. Mark Matunga, Zaki Masiro wacho kaka gik moko nyalo bet kamise manyalo ting'o malo yuto mar oganda osebetie. Ka ing'iyo kaka oganda mawuok alwora ma Nyanza, Lainya Tuluo Nyanza otigie sani e weche mag jiwore, e weche mag yuto. Kiwinjo ranyisi ma CPA Zaki Masiro ochiwo, okwano moko kuom lope mamiyo manitiere gwenge mamoko kendo manyago kothe mopogore opogore manyalo wuok e lo. To mano boko opogore kod gwenge makaluo ahinya nikech nitiere gik moko mabende wuok e lo e gwenge makaluo. To bende nitiere gik mawuok e nam e gwenge makaluo. Nitiere gik ma inyalo gol kaluo matere gwenge ma oko kata gik manyalo wuok e gwenge ma oko kadonjo kaluo. Ipenjruok ni sani ka koro nderni olos mabeyo mowuok Kisumo nyaka Migori makal madhi Sirare, wuoga kata mana Nairobi madhi nyaka kaluo makal nyaka e dho nam. Ndege wuok Kisumo pile ka pile, wang' sa ka wuok kafuyo dhi Nairobi, kendo samoro ginyalo wuok kinde mabiro ka gidhi e gwenge mamoko. Jaluo chung' kanye gigi ma Raila Odinga ne owuoyo gi duonde samoro go mbaka gi jotelo kinde mane ji samoro nindo to en owuon ochiewo gotieno koporo wach mondo luo bende oyawre ne chenro mag ohala kaachiel kod dongruok mag uchumi. Oganda luo ni kama nade e wechegi? Bende oganda luo nofwenyo ni gin gik mokelnegi mondo olok ngimagi koso ne gineno gi kaka gige nyadhi ni wan bende wan gi paondege kaka gwenge mamoko, wan bende apeyni wabeyo kaka gwenge mamoko. Jaluo nyalo tiyo gi loya mane Raila Odinga ochwero yo machalo nade mar kilo gigi mondo piny oyawre. Nam king'iyo adiri king'iyo ndalo moko tudruok mar nam nodwa bedo mapek bang' kane paya okethore. Ne nitiere paya machon mane nitiere Kindu Bay manyoche ka jatend piny William Ruto lose ninjo bed ne lose kendo paya ma Homa Bay, gwenge ma Moro gi gwenge mamoko bende. Ndalo moko ka koro meli ne ok nyal ringo ka tudo gwengegi. Ma aparo ni nitiere kaka joket mwandu nobedo mong'iyo kaka inyalo tudu weche mag tudruok e nam lolwe. Ma waneno ka nitiere feri ma samoro nitie, waneno ka water bus nitiere kacha, nyiso ni tudruok nyalo bedo achiel ariyo. Magi kelo ohala kendo dongo gweng' nikech nitiere nyithindo mondiki, nitiere mwandu miting'o kuom ranyisi ka wuok e mainland lo motuo kadhi e chula kata ka ringe e nam. Nderni be kamago, nitiere puothe minyalo pidhie gik moko, bel gi ni nyalo timo maber gwenge makaluo. Nitiere rabuon matimo maber e gwenge makaluo, nitiere kothe mag niang' matimo maber e gwenge makaluo kendo sukari rego moko kuom gwenge makaluo. Magi nyalo dhi e pinje maoko kopo ni ogibedo gi nyadhi kata oganda obedo gima dho ngere dendo ni strategically obedo e chuny kama isume paro kendo kama ing'ade rieko mar dongo piny. Oganda mawuok e alwora mar Nyanza, oganda luo ni kama nade ka koro Raila onge to mwandu gi to ni e lwet kata ni e pinygi? George, ing'eni Raila gima ji ok ong'eyo kuome, Raila
nong'eyo tekone to kendo nong'eyo kuma ne onge gi teko ahinya. Mano gima ne Raila ong'eyo. Inyalo paro, I think in 2006 kadhi e 7 ka mane Raila ochung' kane chiwo manifesto mare. Nochiwo manifesto kowacho ni namba 1 infrastructure, namba 2 infrastructure, namba 3 infrastructure. Manie e kuma teko Raila ne nitiere ahinya. Momineno konyalo kwano sani gik madito dito. Kuma kaeto teko ne machielo ne en teko mar bedo ni onyalo riwo oganda e paro achiel mondo olu kamoro. Kuma waduto wang'eyo ni Raila no ok nitiere gi teko ahinya. Ne ok en gi teko mar dealing gi weche ma masiro wacho mar microeconomy. To en gima notimo en ni oloso infrastructure layer ma most important. Kaeto mondo mi wan kaka oganda wabi mondo mi watime ang'o? Watime ohala. Kanyo kende making'iyo malong'o to ne kanyo ne ok odhiro ahinya nikech nodhiro weche mag infrastructure mondo bedie to mondo mi wan watim ang'o? Nikech koro kaka sani do ineno koloso nderni gi te. Yes. To matokni maringe nderni go ok mawa. Yes. Manyiso ni wan kaka oganda pod mana kaka winyo ne masira wacho ni kik wawe mondo gigi okethre. Wan kaka oganda wan ema wakelo nyawo. Nikech en omiyowa the foundation, the infrastructure, the backbone. Mawacho ni manie koro kanye kuma winjo bedie mondo dhi mbele. O create the political infrastructure. Kaeto kelo the physical infrastructure. Koro gimo winjo wan watim en koro wale wiye ka. Makanyo to wan ema felo Raila. Nikech Raila en nokobedo design to timo microeconomics. En nonyuole piny ka mar mondo mi odhir weche matek kabisa mag siasa. Kendo chako dhir weche matek kabisa mag infrastructure. To wan wadoke nyawo. Wadoke nyawo mapani tho mar Raila ni en a wake up call. Odhi bedo a wake up call maduong' ahinya ne wan. In fact bende koro ka wang'wa dhi neno ni kare to kare wan gi potka to kare ndara noselos ka to kare gima kama nitiere. Nikech ka gigo ok watimo to bende ok owinjo bed ni watimo gi ni koro in nyaka masiro beda gi pesa ne ni emodhi timo. En gosiepene. Kata amba nyalo wacho ni nan gosiepena ma natudore godo wakelo water bus sani nitiere. To kaluwore gi to bende mano bende anyalo mana nyisi ni watime ka wan gi Raila. Nikech ng'ani ne dwaro kaka onyalo donjo ka to Raila moloso weche mag siasa maka Juang obedo MP gine minister mar immigration ma wadhir ka Juang mowacho maka Juang owacho ni kamane gima ng'ani dwa timo mak mane gima dwa timo mar kelo gine ne water bus. That is fine. Dhiuru mbele. Erasemiyo barua. Dhiuru mbele mondo mi utim ang'o? Uchak. Mago mwandu Raila te. Mano gima nyaka ing'e. En onomiyo wa foundation. Kendo sani gima nyaka wawuoye ka wadwaro ni mondo mi warit legacy mar Raila. Yes. Nikech ing'e ni thothwa biro bire ni legacy mar Raila ka an achung president mondo arit legacy. Mano aye. Legacy mar Raila en gik ma otimo nogi te, infrastructure mokelo nogi te. Ere kaka wanyalo time ohala. Ere kaka wanyalo time gik moko makelo nwa konyruok. Kaka nyo sani otiyo gi Ruto mondo mi privatize sugar industry.
industries. Wan ema dhi chako winje ber. Kendo nitie kuond moko bende ber osechako timango, osechako chanore. So watch infrastructure mane Raila wacho ni number 1, number 2, number 3. That is mane tekone. To bende wachiew kwa wawinjo wach moro ma wabet kwa wacho pile ni maruru gi mage. Dhano bende ok kidi. Seche ma koro Raila osebedo maonge ni. Koro kit siasa wa kata kit dongruok mara dhi pogore nikech nyoro nyewa chiew George. Kwasi chiew to wadhi e kidieny mar apiko. To wachako go siasa okinyi nyaka otieno. Kening'eni singe siasa mwagoyo wago siasa mar Raila. Nito Jakom no wacho kawuono. Ok owinje. Ting'eni Jakom to osemiyo gik moko mondo mi otim ang'o utigo. Koro sani e kwadhi neno gap mar Raila oweyo. En wach ma ok yot. Nikech nyaka wapuonjre timo wala. Ananyisi ni an Raila nadhire kanyisa wach kata manyo awuok e ODM kabiro kadonje UDA nikech an adonje UDA kosetimo mbulu. Tanyiso Jakom gi mama Aida musiepena ni an aja owala. To wala timo gi sirikal. Ni winjo ka CPA Masiro wacho very clearly ni sirikal emitimo godo wala. So an nyaka timo wala gi sirikal kata sirikal nyaka miya yo manyalo timo godo wala. Mani ng'eni kata ka wach sufuria pok owuok. Mane momiya nyisi ni Raila en ng'ama engimana, en ng'ama opogore ahinya gi kaka ji ong'eye. Monyisa ni kamane kaka ineno to mano is fine nikech initimo wala. Monyisa ni gima jowa ok ong'eyo ni sirikal kani nyaka obed gi jowa ma bende timo wala oko. Mane momiyo bende an poka donje e sirikal ni koro ni obed appointed kama nikech an atimo wala. Koro kata ng'ato nyalo wacho ni maka moro lwete ni maber en because of wala. Ok en nikech koro ndiki. Raila ne nyiso ga gino pile ka pile ka romo kode. Ni jomoko nyaka dong matimo wala kod sirikal. Mane kaka no yiena mar mondo me abed machiegni gi tend William Ruto. Okawach ni koro setho en gima sewacho kata mana openly. Nikech an okadar e ODM kata okadar kuom Raila. Nitiere gimoro motimo na marach. En ni mondo mi owala matimo odongi. Nyaka ti kod sirikal. Okanyal bedo ni an agora gi sirikal gi kora to wala benda da mondo mi atimang'o mondo mi atim kata mondo mi sirikal oyawna gik moko manyalo timo godo wala. And that is what we actually have to do. Gik ma Raila osekelonwa gi te. Koro en challenge wa. Kwadwaro mondo mi wa keep legacy mar Raila. Ok en legacy mar Tialala Gang'o geni. En legacy mar osekelonwa gik moko kuom higni 50 mogole sirikende gi te. Minyalo kwano nyaka kinyi. Mogole sirikende go te. Wan koro gigo watimo godo ang'o. Sani wan gi piers mose losi. An nyase chako wuoyo gi jok magero meligi. Nita ang'o mwanyalo timo. Kata kipenjo Nyong'o bro nyisi ni mana achiel kuom gima nyose wacho gi Nyong'o mwawacho gi Raila. To ing'eni gigi Raila timo gi to ji parapani Raila en mana siasa kende motimo. Koro kawuono emomiyo an awinjo ka an gi lit. Kata nyalo paro ni to Mark ma je UDA to Raila to chune gang'o. An gi weche na mag wala manyawatimo. Ka Raila no ema miya yo matimang'o madonjogo. Sani koro ganda nyaka ng'i wacho wala to be nyaka ng'i wach pur. Wach moro ma ji dwago siasa chakro kinyi nyaka odhiambo. Nikech ei piny lang'o kata piny mamoko gi ok biyudo ka ji ochokore kuno ni gini siasa ne magigo chakro kinyi nyaka odhiambo. Nitiere gik magitimo kaeto kanyo koro ka giyae to gidhi bedo kamoro gigo siasa.
Zaki no ko buonjo to no buonjo riat sama ni wacho wach mar go siasa ma etie kamoro ma ji samoro gure mar japiko kuom ranyisi okwacho ni japike mag go siasa kamoro nikech kanyo gibedo ka girito joma giting'o ka gitero gwenge opogore nyalo bedo mayot mondo jogo e mbaka koro en mana siasa baba wacha ng'o ochiwo ga ng'o to timore kamano tidwa time kamano nyaka odhiambo nano ka Zaki kaka jalony weche mag ochumi kaachiel kod ito CPA mae ere kaka wanyalo loko kata puonjruok mane moganda nyaka koro bed go thuolo ni nikech wang'e ahinya kaka ji dwa kawo mise mosechungi gi Raila Odinga mar dongruok e yore mag yuto kod bero ngima. But nyaka nyier nikech gigo ni kila mahali kata ki chungo mtoka Nairobi kachi manyo kar parking nyaka yudi yo uto nagi mo kadek madhiro wach Raila kabisa magiri ng'enya kaka Raila nitie that minute gi gima Raila timo that minute gi gima Raila bro timo kiny mamoko gin miriambo to moko bende samoro gin adieri but ng'enygi gin miriambo mag ketho sa to abro kwanyo from where Daktari has left tena niya i wacho di Kisumu airport koro bedo gi control tower manyasani mano nyisi nang'o mano nyisi ni Kisumu airport is becoming an international airport miles of standard. Niwinjo ka Raila wacho ni ka nigi kelo port Kisumu to mende madongo dongo na dhi tibago no they go Kisumu sani wa expect ni ndeke madongo dongo be after that bro timre nade Kisumu to gimoro hinya ka nikech same Daktari know way about devolution Raila nuke matina ne gwenge wa kata taunde wa mag gwenge nego bed ni very vibrant and active be se donjo Kisumu sauchiel otieno ang'wen beach auchiel is a dead town to magi gik monego bed ni waseng'iyo chon wacho ni ka devolution obiro e gweng'wa ka koro onego bed ni watimo gigo manyalo miyo watimre nade wabed ni Kisumu nyalo bedo 24 hour economy. Ang'o matimore dipo ni en luoro mar weche mag insecurity ema kelo ma dipo ni en nyawo mar bedo ni ji onge omenda mar chako ohala koso dipo ni en kido moro mogando bedo godo nyawo bad manners mano one of them kar security kanyo nikech ke gima dhi timre next kibendi timri nade yawo fudukani beyond saa 4 otieno to kata mana Saturday kidhi Kisumu beyond saa 6 dukni abiriyo dukni olor on a Saturday and Sunday. Why? Nikech wan gi culture moro ing'e ni waindi nokwongo Kisumu gin ema gikwongo yawo wang' ji Kisumu ti ohala to watimo ohala wabendi koro wachako timo ohala e bath dukni mag waindi ok inyalo wacho ni waindi kende masani timo ohala Kisumu but jogo matimo ohala e bath dukni waindi they are so lazy mako muindi owuok owacho ni en Saturday en koro kotimo ohala beyond saa 7 owadwa bende oloro duka nobe koro kotimo ohala beyond saa 7 ni mano is the culture nitie culture moro marach mar loro dukni chon no wan wawegi wabendi wane mwatimre nade wane mwakete mano bendi nyaka timre nade nyaka rumo nikech mwindi samoro nitie gimomiyo owacho ni Saturday mare okal saa 7 kotimre nade kotiyo itang'o mo nitie beyond Saturday saa 7 e chuny bomba to kopogore gi ma sani nyaka waikre sama an international airport ma vibrant biro irwa to regional port bende wan go e city ma marwa nyaka wabed ni sani koro waikre ma jogo mosechako gero kata mana gimiluongo ni storage facilities nitie but ikidhi kata mana Embakasi better part of Embakasi maybe kata kamoro kaka Syokimau look at those environs mantie around JKA ang'ono matimre kanyo ibiro ka nitie jok mose establish in storage facilities gigero go downs cooling plants gik machalo kamago nikech nitie gigo mabiro wuok midwa keta ndege madhi oko gigo kibiro rito ni ka ndege osepie kiringi wuok gi dalani kati wuok gi puodho gore ke ibiro timri nade ibiro tero gi ndege mondo gidhi oko nyaka gibed store sano nego bedni wasechako paro kaka wadwa invest in storage facilities even accommodation
kai ng'atno man gi pesa sani destination mar hospitality industry kata gero hotel Kisumu should be a destination for you in this sense ndege kisebet gi international airport en gima tiyo okinyi nyaka okinyi teneno dhi 24 hours welo mabiro biro donjo to dhi udwa miyo gi kar nindo kanye donge mana Kisumu wakanyo koro nego bed ni ananeno ni sama sirikal odich kata Raila gi sirikal nyodich miyo wa international airport ok ni Kisumu is not an international airport, it is, but standard mari otimre nade ni piny. So upgrading itimo sani. Are we upgrading our business styles? Koso wan wadwa bet piny kwago mbaka ni jakom ni ka ibinjo. How are we prepared ni international airport dhi konyowa? Nikech gimomiyo awacho ni nyaka wabed prepared. Ka we are not prepared, to jogo madwa timo ohala through Kisumu International Airport, gibiro timo ohala. For example, Canada export flowers. Samora puro flowers somewhere. Kata kapuki chupo wale say Naivasha. Tadwa export mwandona. Yot mondabi Kisumu koso yot mondabi Nairobi. Yot mondabi Kisumu. Toka Kisumu onge storage facility manyalo kane mwandona. Karito ndege, karito the day monego bin. Kata time pack gimiluongo ni packaging. Iwinjo. Ka onge Kisumu ka. Bende abiro tero mwandu na Kisumu koso mwandu na bro hawo gomna Nairobi. Nairobi tingene marwa waduto. To Nairobi ntebe jok mana kwongonwa ma riek gi mese di malo mokwongonwa ma better part of the business gine magi control. Ang'o mono wakoro ikre mondo wadwa control madala. Mane gima sani kata Raila onindo. Onego bedni wasechako paro nikech mano gima wenwa, mano gima dhi mbele. Iwinjo bati. To kata mana transport sector nusi wuoi be ing'e ni sama ndege piyo 24 hours Kisumu kaka koro bro timre mbele ka jomoko dwa wuok dwa kawo kata Busia mata dwa wuok dwa hawo Kakamega nikech Kisumu osebedo so strategic momadho kata mana Kakamega osemi kata airstrip mandeke moko chako operate to Kakamega gi operate kendo iyudo ka gi withdraw nango giwacho ni that route is not beneficial business wise. It doesn't make economic sense. But flying to Kisumu kuom ng'at madhi Kakamega and beyond enobro fly to chopo Kisumu. To kowuok Kisumu kore kodwa Orengo gi ndara kotimre nade kodhi kamodhi chope waikre nade mar kawo wendogi kata bedo mana ni en weird hours of the night mondo watergi kama gitimre nade kama onego bed ni gidhiye. Iwinjo? Yes. Magi duto ikruok monego bed ni koro wan. To Kisumu gi sani onego bed ni en 24 hour economy. Nikech adieri kiwuok wawachi ni wuok Nairobi idho kata mana bas wawere gi wach ndege tidhi Usenge idho pi Mwalo be ing'e ni nyaka ikal Kisumu kanyo samoro idware chai maliet kanyo idware kata mogo moro in between kapok itimri nade kapok ikalo samoro idhen iyudo ka the town is completely dead. Ang'o mondo wakaw opportunities mag jok ma are on transit makalo Kisumu kadhi kuonde madhiye nikech Kisumu by the way kimanyo kamidwa chieme beyond saa uchiel otieno tek mondo iyudi unless koro kata mana Saturday ma ji nie math but any other day tek mondo iyudi. Koro aneno ni the governors ma Nyanza sana let devolution work for us. To devolution will work for us kawa bende waketo mise maber mar timo ang'o timo ohala. Ibro no ohala be samoro tek nikech kata mana wan wawegi in our towns. The county governments oketo several licenses monego bed ni ng'ado mondo timo ohala. Very expensive mondo kitimo ohala. And for given hours nikech kata mana wuon ba kidi penye ni tang'o momiyo operate mana kuwuok sabiri odiechieng' kata okinyi nyaka saa 4 otieno. Nobro nyisi ni an license ming'ado mar nyaka mar 24 hours ohewa. License no oyude kanyo ok oyude from sirikal mamalo, oyude from sirikal mag gwenge, the county governments mwawuoyo. Mano onego bed ni town kaka Kisumu automatically ka ng'ato operate kata a bar or hotel in miye license mar 24 hours automatically. Wek ni sene nyaka chul ma ikwa mi mar 12 hours chul ma ikwa mi mar this number of hours mondo that town grow.
mane gik ba infrastructure miloso sani onego bed ni timo to wan magwa bro paro Raila Odinga to kwa bro paro Raila Odinga, some of them ok bro paro Raila Odinga. These towns are dead as they are. They're not making good use of the facilities that are coming as they are. Waikre ni wadwa loso kata mna Kisumu a 24-hour economy, including Homa Bay, mabekoro is strategically placed. Majo Uganda nyalo dok, jo Tanzania koero nyalo biro timre nade, nyalo biro to dok kanyo. Mago duto nyaka wabedi ni waikore. Ne jogi ka gibiro waneno ganena ni mago welo to wawegi gikalo. Koso nitie pesgi moro manyaka wamagi ofuki gi yo mariek by uso ne gik motimre nade magi onge. Waneno ganena kaka welo mabiro koso nitie mwandu mwa bende wanyalo ga idho mili to cross kocha to wadhi to hawa muka ugi to waloso gamon ohala. Nikech kata king'iyo Nairobi ka, yes, machunga mamitiyo gi otende kata mwachamo kata nyanya ginene kitungu mitiyo sana godoma giwuok kanye, giwuok through Namanga border ka giwuok Tanzania ka gibiro iwinjo tiuso gimna Nairobi ka. Idwa wacho nwa ni gigo wan ok wanyal kawo gi to tergi Kisumu to golo gi Kisumu to tergi kaka mega to wasogi to wasogi kuonde mopogore. Wabende wanyalo timo mama kote ni watemo decentralize gimiluongo ni economic development or economic growth contribution. Ma wan bende korwa kocha wan koro waomo mana ke wan to wakelo Kisumu to wasekelo Kisumu. Can Kisumu be a distribution hub? Nikech Nairobi ka giwuok gidhi kanye, samoro girie Machakos, samoro girie Kiambu, girie Nakuru. Wabende Kisumu ka onego bed ni koro en distribution hub. Mwaparo ni wadwa kelo mwandu to waketo Kisumu. To kwa isechopo Kisumu hapa to watero gi Kakamega, which is a neighboring county, watero gi Siaya, which is a neighboring county, watero gi Nandi, which is a neighboring county, watero gi Kericho, which is a neighboring county. Ina to mago duto already infrastructure mamaka na wacho ni infrastructure is already in place, and kantie mapod onge tilose sama wawuoyi bende waikore koso koro wadwa ywago Raila forever. Raila osemiwa ubeo kapar na nyalo mor ka wanodo mna tiyo tiji ywak to mwandu no weno monego binu watiyo to kwatimre nade okwatiyo to bende waikore mar wacho ni Raila no weka kaka se wacho Raila weka watimre nade wate to kata mna taxi industry kichana no kidhi airport Kisumu kido kama mtoki ni kacha taxi nyaka koro waikre ni gigo nyaka watimre nade wamedi kichopo Kisumu to mtoko nagi matingi kateni Nyakachi, kichopo Kisumu mtoko nagi matingi kateni Kakamega. Maana wasetimre nade awasewacho wabed ready ni gigo moselos sani wadwa dego kanye to wabed ready ni how again are we going to make it better. Okay. Leadership nyaka bed maparo kaka Raila ne paro kata better than Raila. Maana wawacho ni kiki compare serikali manyoro gi makawuono, it has to be better. Kiki compare serikali makiny gi makawuono, makiny serikali mawacho ni wayieri kawuono to wawacho ni nyoro ne ber. There is a problem right from voting to leadership and everything. Koro wakwayo ni joma dhi donjo poda na wacho kwanye kama Raila wehe to tere mbele teyo makara. Daktari, sama na wacho wach mar siasa mabindi ne mane tuch go mokwongo wach mar go siasa molandore. Nitiere gimoro ma ji wacho ni jaluno konyuolore ng'ama ja ohala. En gima ji wacho. Ino jaluno nyuolore ng'ama chamo buk. Kose chamo buk kaka Zaki Masiro chamo buk go kwano. Koro en CPA, koro donjo FCPA, to koro title no koro donjo wi wacho ni mara gina chamo. Isn't have chewed books. Uburo nyisi ga no chamo buk maber. Ma okrach nikech chamo buk no miyo rieko bedo mang'eny kendo osiep bende nyalo mako kendo nyalo loso gi joma thoth mondo dongruok obedie. Dipone buk to nyikwara monge chamo maber ni to koro ohala ka ok nopog gi mich no en gima onge koso en gima koro nyaka oganda chunre godo nikech piny lokore to nyaka koro ji chunre ga chuna ni kata ka en riwruoge mag saga to wan be nyaka koro wabed kode and it must work out nyaka otinwa wan bende kaka otiyo ne gwenge mamoko bagada kuponi somo mana rieko e gwenge kuom joma moko biro puonjo ji titiyo kode nyaka chunruok kode nikech king'iyo kuom ranyisi weche mag kata mana sekta mar wuoth ma Zaki wachi bende ni semule samoro ichiwo ng'ato achiel gi pesa matin ma ng'ato yudo nyalo bedo matek
ka ng'ato kokawo hola kata ka ji okoriwore kweth moro mar ji 3-4 to giwacho ni wadwar choko kanyakla mondo wakil kata nyamburko moro mating'o jowuoth 14 kata mating'o jowuoth 20 kata wakil chakla moro mabiro golo rabuon kama ipure ka to itere Kisumu ka itere The Lost kode Crips kata Kakamega kata wagol rech e dho nam kosechopo e dho wath kacha to itere kamoro machielo minyalo tere. Koro oganda chak ng'e ere kaka idwa tim ma ere kaka oganda dwa puonjore ma Dr. Mark en ni nyota mar ohala ni maonge piny luo koso gini nyaka chundruok godo achuna koro kaso wabro donje weche mag devolution ng'e chak gi masiro ka ineno ka ing'eni by the time you use CPA ichalo ng'ama yudo PhD that is a very high level nikech FCPA to koro is honorary for the most part tiwinjo ka pod ochapni gi weche mag ohala koro akia ni ti jaluo in dongo jaluo yes to en jaluo mawinjo weche ohala manyiso ni onge ng'ama nyalo wacho ni an nonyuola ni koro ohala ok anyal timo ang'o kata ni kaka wan oganda ni koro ohala ok anyal timo. Aneno ka Ogweno Manyalo oro ka message ni mondo atim agone Raila family mar Raila mos mano ko asido nitiere joluo nikech nitie ndalo moko ma nwachokorega kaka luo professionals ma bende timo ohala ma wadho rom gi Raila kata ndalo campaign kendo nowuoyono kabisa yor ohala nikech king'iyo George Town ka nitiere joluo matimo ohala kendo mar successful ema ni ok ging'eny but gina joluo matimo ohala. In fact, akaw ni example ang'eni dwa tero kama chielo but a quick example. Yes. Ranalo Ranalo dong jaluo kendo timo mano ohala e town ka ma obed jakikuyu obed ng'ama nade biro kanyo matimo ang'o machiem ami nafas no bro kai odhi kawe kama yienge mar nalo no kasi bro kwano bende joma moko kante ging'adore rieko ku mise magine moketi nyakora mogi tipo moda ni mondo wakel ni kachiel gin manyiso kaka piny India ne chalo motelo nyakora mogi kaka wuono ne wach mar tho mar Raila Amolo Odinga kata nindo mar Raila Amolo Odinga nowuok e pinyno mar India magin tipo mineno achiel mag piny India motelo kama kaka weche ne chalo par ni ringre Raila Amolo Odinga nitiere mano en ringre mar Raila Amolo Odinga nyakora mogi kendo winjane gima ne jalony no wacho. Criteria we continued CPR in spite of our very sincere very continued CPR and other measures we couldn't make him survived. So we are very sorry to inform that he is no more with us and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. Nyakora mogi mineno no en achiel kuom jolony weche mag thieth mane ogolo lendo mar ne Raila Amolo Odinga chunye ose chot kendo odhi yweyo mayom gi jachwech kinde mane oring kode hospital ban kinde magokinyi makawuono mane bende wach ne chopo nyakora mogi mineno no en tipo ma nyiso kanyendo ringre Raila Amolo Odinga ka koro nose ume bang chunye wuok e piny ni nyakora mogi kendo koro noyweyo mayom e piny India kama nchano dhiye gima notimore mana okinyi makawuono apoya nono gin tipo mineno achiel kachiel wang jowi mari mar Ramogi TV kendo gin tipo mane omaki e piny India motelo odiochieng' makawuono nyakora mogi e thuolo ni en saa 11 gi dakika 44 kama nyakora mogi biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV weche mag twak ka bende wachiwo ote magwa makuyo ne wede anyuola kod osiepe familia mar Raila Amolo Odinga johera mage Kenya ka kata oko mar piny Kenya oganda nyakora mogi jwang ka achiel kod jiduto te mano tudore godo yo achiel kata machielo mano chiwo negi yote lwase mar siasa mano chiwo negi yote lwase mag ohala kata lwase mamoko bende kuyo makende ahinya ka wan kod
Yawut luo kariyo an kod Dr. Mark Matunga kachiel kod wan kod Zaki Masiro mabende NCPA kendo jalonye weche mag uchumi, weche mag omenda. Nyakwara mogi wago mbaka kendo wang'iyo ni to wach moro osewachore nikech wang'iyo ka Raila gi weche mag yuto mar oganda, yuto mar gwenge makaluo, yuto mar piny Kenya, ahinya to gwenge makaluo. Ne wayware matin mondo wawe weche mag devolution kata telo mag loch gwenge matin nikech wadhi wuoyo ahinya kaka gin bende ginyalo kelo ber nikech ma achiel kuom mise maduong' ahinya mar Raila nokelo mar neno ni dongruok ochopo machiegni ne jopiny, to dongruok ni yuto kata uchumi mar piny. Adwa ni mondo Dr. Mark Matungo make mana gi kacha nyakwara mogi sama waneno moko kuom tipo manowuok kata mano Mark motelo India ka jalo ma en jalonye weche mag thieth piny India kuro mabende ne ng'iyo Raila Amolo Odinga kinde mano rwake od thieth kata mano tere od thieth kinde no to noduogo golo milome manyiso ni chunye osewewa kendo koro en kuyo gi ote mag kuyo ne anyuola kachiel kod wede gi familia mar Raila Amolo Odinga. Ano ka Victor Odhiambo bende wuod Dandora ng'isa ni chwal ne ote mage Victor Chido ng'isa na chwal ne ote mage mag kuyo kod dalit ne familia mar Raila Amolo Odinga gi oganda joluo duto te mani Dandora kachiel kod mani Kenya mangima kaluwore kod nindo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kendo Prime Minister mar ariyo mar piny Kenya. Dr. Mark Matunga, penjo momiyo nonyuolo wach ma ichopo kuom ranyisi mag joma timo ohala ne dipo ni en nyao koso nyota mar ohala ma jaluo ongego? Na nyawo momiyo neno ka chako kwano ni ji machalo kaka George tipo no lich tipo no lich ahinya mawuok India no. Yes. En mana nyawo momiyo neno ka ne achako kwano ni jok ma timo ohala kata mana e Nairobi ka. Nitiere ji kaka Bath Ragalo gini, nitiere FCPA brokano ni yewuoto mang'eny ma nigi businesses mag audit firms ma bende dhi mana maber, kata lawyers ma bende nigi mana firms gi ma dhi mana maber. Nyawo mosebede kwa dhi dala kucho en ni wan gi nam mane pok ma Nyasaye omiyowa, wan gi nam maduong' to gi kuonde moko bende wan gi lo manyalo chiego mwandu mathoth. Anapani gi mosebet ka felowa ahinya en leaders ma osika ni gidhi konyo Raila malo. And I'll give you a very specific example. Ni mondo mi wabed gi nyak mar nam to leaders wa mani kod mwandu nyaka demonstrate, nyaka ket ranyisi ni nam no nigo ohala. Kidhi e piny mar Rift Valley ibro yudo ka leaders ma kuno gin jopur te, kendo ineno ga ndalo December ma unyiso ga kaka leaders kodhi rusa koro kaka leaders puro. Ing'eni thurwa onge minyiso kata ng'ama pidho ngamia onge. Dwale to ineno ko unyiso ga ko oting'a rungu ko pidhango opidho ngamia. Koro to mando gido gibe nyalo go gima Zaki Masiro wacho no. An gi nyadecha moro achiel aka chama kelo jineno ka decha ni to kata kokopong to ng'ato wacho to dech bati ni utima nade koro ji chakuwe decha manyalo nego tino obedo achiel nang'o obedo ni inionge gi yiedhi 20 nang'o yiedhi mineno koriede namgi owinjo bed ni jotendwa te ng'ato nigi yiedhi 20 30 mano be kata ka gibiro e bunge ka to gidefend mwandu me nam nikech gimbende gin gi mwandu ga iye kanyo. Mano omiyo ka jotelo ma ginene kuonde mamoko Rift Valley gidefend kit mwandu mar pur. Jok ma Mount Kenya gidefend weche gi mag chai, weche gi mag coffee nikech gimbende gipuro. To wan jowa momiyo nanyisi ni kanyo kuma ne nitiere weaknesses moro matin mane Raila nok siem jogi ni dhiuru umbe udhu ket mwandu ei nam.
nikech kade gin gi mwandu e nam George kata sani donge ni wagero piers gi iluongo gi ni piers jomoko luongo ni pia to kisungu mowinjore en paya sani koro wagero gi meli mage mabro gowe ka wan wawegi ka jotelo man gi mwandu okwa ni koro ni iyudo ni kochopo koro ka meli to wakiaga man ng'at adi ng'at achiel to jotendwa onge ng'ama nigi yie kata mana minyalo siayo apa ni kare himbini janam minyalo siayo mondo mi idonje ina so gini oken nyao I mean gini en nyao oken ni wakia nikech kade jogo ingeni kata mana sani nyang'ia devolution face mokwongo nido ka jotelo ne ji noyudo pesa mang'eny kabisa kaka ne giyudo pesa go ano ka ng'eyo sirikal mabro manyore kodgi chieng' moro to pesa ma giyudo gi gin gibiro gi ng'iewo udi Nairobi ineno ka giidho ndege gibiro Nairobi to mondo mi kata pesa gi gikaw gi invest dala iyudo ka onge anyalo mana wacho ni kamoro jotendwa ma Migori emiyudo ka nigi puothe mag niang' a few of them iyudo ka odonje puothe mag ng'o e pur mar niang' ka koro gitimo achiel ariyo so bro chuno ni jotendwa oae e tibim odonjie e weche mag ohala mondo encourage jothurwa to kanyo bende ema kelo employment ineno jok mana wacho ni go siasa chakro kinyi nyako dhiambo kano ka wach jo apiko to mane tichgi to ndiere jok madhi kuond belago to mana gombaka ok en japiko onge customer morito onge kata mana gapiko en ogo mana mbaka to jogi ema kan gi yedhi moko 10 tatimang'o andiko e ginene ka e yedhi gagi so George onge gimoro ni an gi DNA moro ma ineno rieko man godo masiro osesomo nyaka PhD e kwanoni kata e accounting the same rieko no mogol agole book no the same rieko mi apply e ohala mondo mi timo ohala an ka somo computer tawachi ni korka computer ni nikech king'iyo e piny mangima kwan the top 10 jomwandu 10 man malo kabisa e piny mangima gin jok motimo IT kata e computer ka e kuma gitimo e kuma giole mwandu gi koro ambe ang'eyo ni yawa ka ni nyaka ambe adonje kata beda ni asomo computer adwaro kete e yor ohala mondo amba yudango mane gi mana timo so bro chuno ni nyaka ji e yo magidwa miyo godo Raila luor makende kuom gik mosetimo nikech luor no bro mana bede legacy no wabro mana chwalo mbele kwa wachi ni nikech Raila nokelo nwa ma antinda timo ma nikech nokelo nwa ma antinda timo ma kelo na resruok kelo na konyruok nikech ka onge tibro yudo ka ji wacha ni ang'o motimo nwa nikech aseneno gino thurwa ina pa ni sebiro thurwa kanyo ase facilitate mogere nyaka ndara ase facilitate achiel ariyo adek to kanye ma ng'ato pod wacho ni ang'o mosetimonwa onge gima osetimonwa nikech en ong'iyo ni mondo mi either imiye pesa kata mana mondo mi idhi indike ting'eni kuma tini ndike ji bende seche moko onge koro korka wacho wala ni en gima nyaka watini mineno ka sani sirikal okelo wach mar nyota ni owinjo bed ni sani rowere matindo kawo pesa ni to donjo go e yor ohala to ok ni wanyap ok ni wakia koro ohala en gima kiseketo chunyi kakineno lupo ok en gima yot anase lupo ok en gima yot manyiso ni jowa nigi teko gin gi chir gin go bongo nikech ineno sani milupo sani iwuok to nyocha ni dhi kuno neno ka ideno ka apaka chachal pare ni apaka no ng'ato yore dong ni yore mineno ng'ato yore gi yie bao
ma okete engine sochiko odhi e nam Uganda to oting'o sufria gi chiemo ma gibro tedo gotieno ka gitimang'o ka gilupo giduogo gokinyi ka giseuso omena to gidhi ginindo nyaka gimoro sa lunch gi chiemo kendo ka chopo sochiko gitimang'o giwuok. Mano nyisi ni jowa nigi teko mar tich, ok nigi nyap ma kata ka okawo paro ni odwa kete ohala en gima nyalo timo. An aparo ni mondo mi wami Raila luoro mamare gi gima osetimonwa e yore mag enabling environment kod kelo yo mar infrastructure, wateme bedo jok ma jonyiego kata wan wawegi ni timie giri moro in honor of Raila ka wanyalo kete that way. Time owandi moro in honor of Raila. Kidwa mondo mi honor Raila moloyo to donji e tim owandi moro manyalo kelo ni resruok, nikech sani kuma ipuonje ji weche mag ohala odhuro, kuma ipuonje ji makata Ramogi TV ka ubro luongo ga FCPA ni mondo mi obi opuonj ji weche mag ohala. Veneno kutimogi ga pile pile. Kuma inyalo puonjori e wach ohala, time owandi moro okel ni resruok in honor of Raila Amolo Odinga. Thank you, Dr. Mark Matunga. Jakora mugi dakika ena beach modo mondo yom sapa gari mar midhiambo ma en twak mo chugodo luor ne mosenindo Raila Amolo Odinga mabende ngimane magoro lal godo okinyi makawuono ka entiere piny mar India kendo nyaka gesani nyakora mugi weche manitie ni jatend piny William Ruto lando kuyo mar ndalo abiriyo ka iparo Raila Amolo Odinga kendo ogolo chik ni bandera duto mag piny Kenya piny Kenya kaka achiel kod oko mar piny Kenya mbetre duto owinjo bed ni iketo nuso ngot ne luor makende kuom ndalo abiriyo mag kuyo kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. To kopogore kod mano bende chenro mag komiti ma tayo chenro mag ik bende koro en mana gima osechakore kendo biro dhi nyime ka mathoth ibiro medo yudo kaluwore kod kaka komiti no biro golo wach mare ka ginyisi nyaka odiochieng' ma ibiro kowie Raila Amolo Odinga. Nyasi ma jatend piny no wacho ni dhi bedo nyasi ma itayo kod sirikal miluongo ni state burial kata state funeral. En nyasi mitayo kaluwore kod nyadhi mimiyo jatelo moluor e piny. Miyo jatend piny owacho ni mano dhi timore ka ting'no omi jalup jatend piny Kithure Kindiki kachiel kod owadgi Raila maduong' Dr. Oburu Oginga ema biro tayo chenro mar komiti no kaka jokombe mag komiti kachiel kod jotelo mamoko mabende oyier kod jatend piny to kod familia. Gin weche mobiro medo nyisi pande nitiere kweth mabende mag jotelo mosewuok e pacho ka kotelnegi kod jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok pinje maoko kendo jotend migepe Musalia Mudavadi ma odhi nyaka piny India mondo gidegi ringre Raila Amolo Odinga mano wito ngimane kinyi ma kawuono e pinyno. Nyakwara mogi en kuyo momako oganda, ok mana oganda luo kende to Kenya mangima kachiel kod pinje mag Afrika ka jotelo mopogore opogore mag pinje Afrika, jotelo mopogore opogore e piny mangima medo oro ote mag kuyo kod lit kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga e paro kod timo kenge mathoth ahinya goting'o lokruok e weche mag siasa, chung' ne piny Afrika e kidienje mag dongruok mopogore opogore, bende bedo jathek e moko kuom pinje manoluorore ka diponi nitiere tungni maka kod kacha, bedo e mise mar kelo kata mana kwe piny Kenya ka bende e yore mag duoko nyadhi gi dwaro mar piny to oneno ni piny Kenya oketo mbele kachiel kod kwe mar oganda gi dongruok mar piny. Gin weche ma wabiro medo nyisi nyakora mogi achiel kachiel kaka gimedo tiyo. Motelo kanyo na nyisi tipo ma bende ne omaki e piny India ka koro ne Raila Amolo Odinga ne oyudo chunye osewuok ka entiere pinyno ma India kama ne oring kode mondo oyude thieth. Nyakwara mogi gin tipo minenogo achiel kachiel mano moko kuom jolony mane nitiere ka ne temo ng'iyo ngima Raila Amolo Odinga e kinde mane owe pinyni e okinyi ma kawuono kaka ne ulosie kod jalony e weche mag thieth e piny mar India. Gin weche nyakwara mogi mamedo tang'o ni mondo ibed gi dier ni adieri gin gik motimore kendo
wabiro nyisi kaka jatend piny William Ruto bende noloso motelo e kinde mano chiwo twak mare achiel kachiel ne piny Kenya ka koro yango godo nindo mar Raila Amolo Odinga ma bende nopako ahinya kaka jatelo mano chiwore gi chunye kendo keto piny mbele moloyo gimoro amora. Jatelo mane iye ok lit kendo ne ok dwar mana mare kende, to dwache maduong' en ni oganda kachiel kod jopiny obedo kod lokruok gi geno kuom pinygi mane giyudo bang' kedo e kidienje mopogore opogore kod loch mag jowagunda motelo. Telo makare kachiel kod bidhruok gin moko kuom gigo ma bende ne jatend piny William Ruto lose e kinde mane ochiwo twak mare. Ora ni wawinjane gima ne jatend piny William Ruto wacho motelo mondo wadhi nyime eka biro duogo ka imdu wadhi nyime kod twak ka obro mula ahinya weche mag telo moket machiegni kod jopiny kata devolution kachiel kod weche mag kedo kod mibadhi manyalo miyo gwenge odongre. Nyakwara Mogi bende biro medo penjo matut ahinya gima omiyo samoro joluo pok okawo weche mag ohala e yo machiel kachiel. Wawinjane kaka jatend piny William Ruto noloso motelo. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Oginga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded
a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. At the same time, the Government of India, at the request of the Government of Kenya, has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Aida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila Odinga. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. In a political career spanning decades, Raila Amolo Odinga offered a compelling model of principled politics. And at a critical moment in our nation's journey, he always put Kenya first before individual or personal interest. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. I thank you. Kaloso kanyo motelo e kinde mano chiwo twak mare ka ochiwo godo lendo machiel kachiel kaka jatend piny e wi wach nindo mar Raila Amolo Odinga notimore piny India okinyi ma kawuono. Nyakwaramogi en kuyo kaachiel kod ote ma medo molo e konde mopogore opogore pacho kanno ka Osako Junior, Charles Osako wuoda Nyando ng'isa ni bati an bende kuyo mara makende ahinya ne familia mar Raila Odinga, anyuola, wede kod osiepe gi oganda jo Kenya duto e kindeni, kendo wachina mos ne Dr. Mark Matunga kaachiel kod Zaki Masiro. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV kanyo endo. Kasto Victor Odhiambo Chido bende ng'isa ni bati an bende pod aoro mana ote mar kuyo kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. Raila oting'o nyadhi mar oganda malo e ngimane duto, kendo piny Kenya bende oketo mbele. Wacho ni akwayo kwe mar chuny ne oganda jo Kenya duto, oganda onagi mawuok Dandora kaachiel kod oganda onagi kamoro amora ma gintie, mondo gimed keto alam ne familia mar Raila Amolo Odinga kod oganda onagi duto kamoro amora ma gintie. Kamano Victor Chido mar Dandora kuom yiero Ramogi TV kendo keto wang'i kioro ote mari e kindeni ma piny medo kuyo kendo oro ote kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. Nyakwaramogi motelo kacha kane pok wadhi e yweyo mar winjo twak mar jatend piny, ne wawacho weche mag chiwruok kaachiel kod riwruok kanyakla. Dr. Matunga gi CPA Zaki Masiro, bedo e oganda mar Luo, riwruok mar oganda, samoro ng'ato nyalo paro ni
darane no segere nyo sirikal osekele Raila nyo osewuoye kinde mar ngima mare molose paunde kin no sekel pani no sekel nyaka many mana pesa kenda wuon mondo timano nyakwara mo kapok adhi mano nyamburko mar jalup jatend piny Kithure Kindiki mani golo ne bandera kaka ne jatend piny William Ruto wacho ni nyamburko mar sirikal moro amora manigi bandera mar Kenya ni gole bandeche go kendo gibiro ringo maonge bandera kum thuolo mar ndalo ma jatend piny no yango ni ji kuye ndalo 7 kaka no golo chik ni mondo ket bandera mag piny Kenya e piny Kenya mangima kachiel kod mbete mag piny Kenya pinje maoko mondo ket nuso ngot bende kaka nogolo chik ni nyamburko mag sirikal matire kod bandera mar sirikal kata bandera mar piny Kenya bende dhi gole bandera go nosegol ne mar jatend piny William Ruto kachiel kod mar Kithure Kindiki bende e kinde no. Dr. Mark kachiel kod CPA rito mondo ng'ato bed gi mwandu en owuon eka mondo tim diponi nitiere ich late koso ang'o ma nyalo bedo ni kelo mamiyo samoro riwruok nyalo bedo matek mondo ji onywak kanyakla e weche mag yuto mondo tigi mwandu mar Raila no kelogi mar loko ngima oganda. George anyisi mbele kamoro kanyo ni gima ne Raila okotimo ahinya nen siemo nen dhiro weche mag ohala nikech ing'eni wuon Raila gi Raila wuon ing'eni en otimo investment ineno koch oteg gini ne wuon Ogingo Dinga otemo wach mar Luo thrift Raila wuon otemo mochiero nyaka molasses gima ne miyo Raila pek nikech ana bedo machiegni kode ambende en jotendwa ma kodhir Raila no gidhire kaka ana dhire tanyisne jakom adwaro wala ni to tugna ka ing'eni mano gima ne ji ok ong'eyo gin ne gidhire ka giwach ni jakom ing'eni George Bati ok odwari kendo gik manowacho liel kamoro kanyo kata mano winje kowacho mana kawo ni wach korka siasa koro gin ne giketo jakom mana gi weche mag ang'o mag siasa para mulo ni wach siasa tabiro ni wacho wala ka wacho wala iyudo ka oria kata ja Somali kata jango kata Muslim CPA bronyisi ni gin gi trust e kindgi giwegi ma George ng'ato kawo $10,000,000 to mi okundikoru to mi mondo idhi timang'o idhi los godo giro wala moro nyomoko kacha nyocha ntiere gira moro mar wala manisha nomoko atemo wuoyo kod osiepe ga moko ok ane ka gikonya makoro chuno ni adhi mana yo machielo koro ichlitno en gima dieri e ogandawa mane en achiel kuom gik mosethirowa kabisa parie manito is a very important point ma want to make kendo ang'e ni CPA bro konya sani mondo mi ibed ni inyalo timo wala nyaka ibed gi access to capital kanye kuma ogendni mamoko gi otelonwa nikech gin gi access to capital e bengi ma miyogi e yo mayot to wan apani asetemo didek gi timbe mamoko mondo mi wachak owelni gik machalo ka cooperatives machalo ka insurance machalo ka bank bila moro mane Otieno Nyango otemo makata Dalmas no bende nwa losogo in one of the instances mo winjore ni mane gi mowinjo atim to didek kapok watieko kata mana process ma walosogi to wacho sechopo ne Raila ni ng'eni matunga gini dwaro loso kani wach bank moro gidwa goigo I mean didek kuro kata kidhir Raila magi gin gik miwacho gi joma goganda goganda gi jotelo ma bende seche moko nitiere e siasa ma actually ineno power manyo Raila nigodo mar siasa mano gima lich manade George gino lich ahinya power ma jogi nigodo mar siasa manyo Raila nigodo mar siasa ne pokwa convert into microeconomic empowerment mar jothurwa ma the only level manyo play en mar gonya e kuma nyo intiere to nyo kwa kao that unified
political power would translate into economic power. Nikech wanyo waketo Raila gi wach moro ni bro nenore marach. Ni to bende Raila osechiwo thuolo no. Ka jopiny winja ka gineno picha machal kamano. Ing'eni ng'ato kaka Raila, George. Yes. Ing'eni nitiere jok moko inyalo paro ni gin jok ma beyond tho. Ni neno nying Raila kod tho a same sentence. No ken gima ng'ata na kata manyiwinjo kiwacho ni otuo. Nyo ji ok nyal paro ni mano en gima nyalo timore. Miyo pichni makoro ukelogi. Maga chiel mawuok India. And you're doing a good job. Ramogi TV timo tich nikech ma e achiel kuom kelo dhano machiegni gi process mar mourning kata process mar ywak. Nikech ma chiel kawuok India. Kerala kama Raila noninde kendo chenro ing'eni kaka nosewach ni chenro mag duoko ringre kelo ringre pacho ka timore mapiyo. Sirikal mar Kenya gi ma India ne ose golo chik mondo mi tim mano. Magi ne tipo ma otimore chien matin. Kine ambassador mar Kenya rit mare bende ne nitiere kanyo. Nyisi achiel kachiel ni watemo nyisi gik ma timore oko kucha wakelo ni machiegni mondo kikuyo kendo kiywago wuod oganda to iywage king'eyo ni en we mane ni kod nyadhi mamare kendo kaka Ramogi TV bende wachuore mar miye luor mamare bed ne oninde pinje maboyo kamano to pod ne wanketo duto mane ne wayudo tipogo achiel kachiel mondo wanyisi kaka chenro ni dhi nyime chenro mare kuok ne kuok kamano nyakwa Ramogi mago gin tipo mane otimore motelo chien kachande Kerala India kama ringre Raila Amolo Odinga nyagesa ni nitiere kendo ikruok timore maneno ni okele pacho mondo sirikal odhi nyime gi chenro mamoko. Koro pod mana kuyo kindeno bende samineno ka koro ringre Raila Amolo Odinga ni kamano to watemo ng'eyo gik manyaka tim mana kaka wawacho ka ni luor michiwo ne Raila ok en mana biro ywage kende to keto mise machieng' moro ka ng'ato ochung' kamoro tipenje ni ang'o momiyo ni biro gi paro ni ang'o momiyo noriworu kaka oganda mutimo ma ni watimo ma nikech Raila nosechungonwa mise mokelonwa lwasi makare koro ting' ne en marwa emomiyo wago mbaka sani kwa ng'ado rieko nyakwa Ramogi omiyo watimo magi mondo wang'ad rieko kendo ji opuonjre ahinya emomiyo an kae kod Dr. Mark Matunga osewuotho e pinjegi kendo osesomo rieko gi ji mopogore opogore ng'eyo gima samoro nyalo dongo kweth matin moriwore mabed gimoro maduong' kata ji adek moko manigi paro machal makel lokruok e piny omiyo mano ema wamedo nyisi sani nyasukwa Ramogi mago tipo mineno achiel kachiel picha ma bende wakawo kata wayudo kuom DRM News ma bende no nyango pichni gi piny mar India nyakwa Ramogi neno kanyo ka mano en kama Raila Amolo Odinga gesa ni ringrene oninde ka achiel kod bende okete maua manyiso luor makende ahinya ma emiyo jatelo omiye luor makama e piny maoko nyiso ni kako miye luor e piny maoko bende kaka oganda winjo bed ni miye luor kodonje e pacho ka mondo kwe gi nyadhi mare omed nenore kendo lek mane en godo ne piny Kenya obed gino madonjo kaka juogi modonjo e chuny mondo oganda obed gi paro mopogore paro ok mar siko e siasa e thole kata paro mane ji paro ni Raila koro dhi kedo nwa lweny mbele koro wan wayunge yuga chien en ni koro kedo ma odong' en mar neno ni oganda obedo gi mbii gi nyalo gi teko mag weche mag yuto kachiel kod omenda mondo ka opo ni ji koro golo ego kwano tiwacho ni oganda ni bende nigi gima kama kendo ok wanyal wegi oko sama ipango piny yo machalo kama gino nyo chando wa George kata kanyo Raila dhi mbulu iyudo ni wamanyore mondo mi ng'ato ka ng'ato ogendi mamoko to golo milion achiel to wan kwa cholore aneno group mane wantiere iyudo ka ng'ato golo 200 kata 300 wan jomoko 10 kata jomoko 15 ni mano e oganda wa mwalo masolo pesa mondo mi Raila odhi otimang'o odhi obed godo jatelo to king'iyo ogendi mamoko ka nikech gintiere weche mag ohala gintiere weche wach siasa ok nyal go gi misara go wala koro nyiego no ema nyaka bed
maonge. Okay. CPA Zaki Masiro, mage kanyo twadhi mbele. Kako wadhi mbele ma counties magin devolution telo motere machiegni gi jopiny to ket mwandu e lwetgi. Ma en achiel kuom gima Raila Amolo Odinga nokedo ne kendo kata mana e kinde ma otelo ne nindo mare ne pod dwa mana ni mondo counties omed omenda. Kendo ma en achiel kuom gima ni e chuny Raila. Nong'e ni kata poni oonge to omenda moseter but japiny to sirikal ok bi ywayo kendo ni duogo godo. Nyaka otim gimoro ne jopiny mondo okel lokruok. Bende jotelo mane omi teko mar bedo katelo ne counties oseneno ma. To bende bang' onge mar Raila kama. Bende gidhi neno ma mondo obed fwenyruok negi ni samoro ng'ama ne nyalo kedo malo mondo sirikal mamalo koro bi kayuoro gi omenda onge. Nyaka koro giti kod omenda momigi yo makare. Erokamano basi, lakini kapok wadhi kanyo, ang'e ni time right to tigi mi penjo mark kanyo about ang'o momiyo ok wadhi mbele. En nyiego kosenang'o. To wacho ni wachorea. Which a business idea is a communal problem that community must give a solution. Kan gi idea mar dhi uso simbegi, agoli simbegi kata mana sorted funds from Dubai. Tabet gi idea ni bro do kaya wotore aparo bit piny wacho ni to nyathi masiro ni dwaro ni no idea to nika eri kaka wanyalo timo nade wanyalo konyo. They own the problem. It becomes a communal problem. The moment an idea comes up, it becomes a communal problem and they must solve it financially. To want to dishonesty maluola hinyowa mido ni ji ochako kata ma loso luoro moro mar ji apar ng'ato oseringo gi pesa molal koro kipenje to thiaro na wach. We've seen them. Gigo uwaya kata TV kamar ng'ane kien ng'ane olal gi pesa joma kama mine moko olal gi pesa joma they are there. That dishonesty is there. And there is what is called resources. Samite mohala. To resources ka tie land as a resource. Tie capital, financial capital as a resource. Tie only human capital as a resource. Human capital en bende lony nitie to bende wanyalo tiyo. In iwacho ni wasenyago buk mwadeyo piny. To ne lony otimre nade? Nitie. Human capital otimre nade? Nitie. Land nitie. Ok dang' wawachi ni wan wadaki wi yien. Kara jakisimu onego bed ni ywago land. To jaluo to onego bed ni timre nade? Ywago land. Tena ni kama idhi time ohala ok nyalo time kor yamo. Nyaka otimre nade? Otimre on the ground to land no be new other natural resources monego bed ni timre nade? Itiyo. I financial capital ni wuoyo. Koro pesa wuon. Kar pesa ka, when we don't want to approach gik moko communally, ok wadwa chom problem kako oganda, kata good idea kako oganda. Ng'ane loya ni iye ka, jomoko bibi ni ting'o pango dhi pado ji kanyo mag pesa bende no chako duogo kwal. Koro gik moko moro ni ng'ane oyedhore bende wanane ka mochope. Wanane ka mochope. Mano be nitie. Moro be iwinjo ni okalo dhi kamoro bende nitie kama yien nitie minyalo ruchgo gi ng'ano maringi kata nini. Mago ne nitie kinde machon. But kawe mano. Tino ni kar financial capital kanyo. Ma adwa puonjo oganda wa. I'm telling you ni I'm coming up with a concept na ubro nene in some few years to come, if not months. Ma puonjo oganda wa gimi lumo ni financial literacy. Mano be ng'e ni gima is lacking. To koro kaka wan gi knowledge abe aneno ni kanye kama dwa donjo mondo akony oganda. Tiende ni ing'eyo ni to ang'ono ga ng'ono mondo abed go ma anyalo timo go ohala. Ang'ono maka chako timo ohala to nyalo daya gi ekori. Nikech bro ne kata many startups chako to kia ni KRA is along the way. Eno chaka oyaye aipoka KRA chuodi gi bill no wuok kama nade. Kara ni onge literacy on tax aspects. Financial literacy also bro puonji niya ere kaka nyalo yudo capital. Ini bet kanyo to bank to nikata samoro bank ogere lop wuon kata gweng. To ini kene bank no is meant for human beings. Iseno no dieke bank. Onego bed ni ng'eyo na ng'o makatimo. Tanyalo donjo bengi kata yud capital chamna. Timre nade? Achago ohala. Mago bende jodala wa otimre nade? Okong'e. But we muda wuok kanyo. Ipenja devolution. But devolution in some areas of this nation, tenni kuonde moko e piny waka, is a blessing in gweth. Tabro wacho ni luo Nyanza. Devolution is a curse. Nango to kai kama wuon devolution e wuoke. Abro chako gi the governors themselves. Iwinjo? Ng'ato jopiny miyo tich mondo dhi otine jopiny. To chako mayo jopiny. For example,
ni neno contractors moko ok abro mention counties nikech ingeni toko mato bigo ga simu ni yawo ini dhi owa TV abro wache koro king'ena muli mano wachi ni okawachi but ni neno chien kacha ka contractors moko dhi nyaka oywak ne senate ni gin ngima gi koro timre nade lwar piny nikech ne gi supply county to gin poko timre nade poko chol gi pesa gi higni ema kalo to kidhi records mag county to nyiso ni joge no setindruok nade no sechul but ikana supply county to records mag county wacho no sechula to anto poko receive pesa no dhi kanye to kantie kama dhi governor kia nyaka bed no ng'eyo ing'eni onge big difference gi kaka national government bedo run gi kaka county governments bedo run king'iyo one of our problems with national government tigi miluongo ni debts as a huge problem mawacho ni out of 100 shillings mochok kuomi kaka osuru 67 bob dhi yore mag chulo gopi ting'eno nego bed ni kodhi yore mag chulo gopi gowi gin nyaka gik mwaluongo ni pending bills to pending bills gi gin internal wawach kamano kaka koro mag local suppliers county kobiro one of the things onego bed no inwa uchumi mar gwenge to uchumi mar gwenge en ni abati kiwacho ni ndara onego los kowuok ka to chopo kacha onego bed ni tendering process otimre ma chiwo papers ma timo kila kitu ma quote ma wachi ni ma kore timo tijini to nitie gimiluongo ni credit terms tinoni gi terms mag holo gowi kata ki supply county government eke terms mag county holo gowi ira nitie gimiluongo ni credit period as a credit term wacho ni onego bed ni kat loso ndara ni muwuok ka nyaka kacha en pesa makama to pesa ni uchula go to 30 days kata 90 days winjo to nitie gimiluongo ni credit limit tideni abede kata ka loso ndara ni kuwuok ka nyaka kacha to en kata mana maybe wawach ni kata ndach maram 100 million kata 10 million kata 50 million onego bed ni aumiya bathe moro to modong'ni emunyalo dogo kata kumiya 20 million out of 30 million 50 million tideni credit limit wacho ni in inyalo mna bet gi 30 million mara to ibro yudo ni ng'ani samoro out of credit limit eno miye mna 10 million to isi in chak tich to en kata mna 10 million out of the first installment monego bed miye poko chule to I 30 million ma address the credit period monego bed ni chulo after 90 days 30 days gini dhi 90 days emachopo higa machopo jogi nitie kaka inego e kor uchumi mar gweng' sami kawo pes gi capital margi ma gin go to gibiro to gikete county to county koro ok chulgi ta nyisi in the books of the auditor general kata reports mag auditor general on the books of accounts mag counties gi chiwo report mok ber kendo ni gichiwo gimiluongo ni qualified report all the Luo Nyanza counties nigi gimiluongo ni qualified report mano one is not from me mano from the auditor general ma wacho ni jogi otiyo gi pesa motimre nade marach te qualified report ka one of the issues iyudo ni contractors ok chulruok nade ok chul to ko wacho na chul to the destination pesa ok ochopo destination mare to ni bati kata mathin ma in go monego bed ni county geri go county umai to kidwa ng'eyo characteristics mag piny modhir ibro yudo ni economic disparity nitie pogruok e weche mag yuto pogruok e yore mag yuto umewa kabisa ng'ama onge go to ng'ama onge go be onge go kabisa to in between onge jok ma iwacho ni afadhali mane gima koro timre e counties tiere ni governor kawo joge moko to miyo tich to kawo wedene moko temo miyo tich koro tich monego bed ni timo gi ji te ji ariyo matimo to gin emichulogi to kata kochopo ni chulo ji of course resources are limited ni chulo ji tiyudo ka nitie few people ma gin nyaka chulgiga ko supply tichule to ji moko 100 ma bende no supply ma pesa gi nie county ka pok ochul for 1+ years tineni kelo economic disparity e kor gweng' nitie jok ma gin go zaidi joka to dhir zaidi nikech kata margi matin ma gin go cha koro inego gi stress kata
but timo hala gi the few work rach tini ngato ka kata beno weteni wan gi counties ma reports nyiso ni owete governors timre nade timo hala kata nyimine gibe gedim na jo county but ok nyal bet ni mimi pele tanto ok nyal bet ni mi chuli pele i supply nyoro ino se chuli anta supply wani yago to poko jolo to kinono maber tido ni in what governor mago gik matimre to ingeni we must bring up generations but we must bring up generations correctly tinania nyaka wangini okay nitie joma dongo nitie joma nie kore nitie joma tindo jogi duto nyaka mi opportunity mar timo hala kata gi county iwinjo to nyaka mi kata bende opportunity mar tiyo gi county tido ni counties gi again when we refer to Auditor General's reports wacho niya nitie gima iluongo ni payroll manipulation ma governors gi ose specialize in itero data mari kaka koro daktari en ng'at ma timo yore mag computer nitie gik miluongo ni data theft they know the laws ma govern such things to data theft is criminal offense how does it happen inyiso wani tich makama owuok tinyiso ni apply uru inikelo ID mari kelo every document including NSSF number mari kila kitu monego be nikelo mondo ndiki gigi kano mayom to kose kawgi tidhi tiso ye payroll through backdoor ni wacho no ndiki to ndik to iniongi barua manyiso no timi nade ondiki kaka ni apply kara data mari okaw mana mondo sogo nyingi payroll aye to search chude tiro ne pesa gi be account mora che for example 100 youths apply for job or 150 to come gi job but in the payroll mar county to wacho no timruok nade itionge barua kamiyo de pesa no beonge ng'amonyisi ni undiki be timre nade onge kumiwoga ni dhi tiyo be timre nade onge kara data mari mani tiyo go ki apply tich cha okaw to so you go falsely e payroll okay but kicha kidwoge lowo to ni pesa ni ok bi iri pesa ni ere kaka ji 100 nyalo earn through through single account bank account ok timre to ne pesa ni tinga ma control in nyingi tigo kacha igolo go pesa kum county pila ne you are earning pesa to chopi pesa bi account mara chiel kacha ma jo dito mong'eyo kaka timro kaka wuodho pesa kuro tide cham okay you are killing a generation nikech kindiko young boys middle age gi joma dongo jogi gima gibro timo en ni gitimo gimluongo ni capital accumulation muayuago ga chien kacha cha yes tiene ni kindika anyalo spend pesa ni tanyalo keno to kase keno ma nyalo beta akaw ta invest go lakini ko kindika imiyo mana few individuals inge gima nie pachgi gin pachgi pile ni pesa biro monthly to chame they don't have even business acumen magi wacha ni wan koro wadwa timo hala gin ginge ni gicha ni friji ma opile gibro yude pile yonge paro moro ni kuru kata kwa lero biro wadwa invest they are not investing so you are killing a generation because they are not able to invest gionge kata livelihood gionge kumage yude pesa to gigi duto gik mano nego be ni county government sema ng'o kiwa no governors odi marach Raila no kelo devolution inenti jatumuru no were ne Raila kila kuru maracha akuru maracha should be a very good sign to the community but ini is not a kuru maracha to us ini ene gimoro marateng paka moro marateng mwagie kumwa mani mudo they should change okay mana wuoyo from the point of the Auditor General report they are not here since koro nyaka wa change okay it is a cast to us okay Dr. Mark Matunga wach devolution ne uchako lieke chon di to no aga nikech en kama nwadhi tiyo godo ma oting'o otelo kendo kata mana kum higa chiel mabiro mbele ibunjo ka koro ji chako luorore ka ji manyo kombe mar telo mondo japiny obed gi dongruok mondo piny oting're gwenge ma kaluo kata weche mag telo mag devolution gi osechopo kama chalo nade nikech kani bende nyaka wayuak godo Raila Odinga kaluwore kod chiwruok mare ni sirikande gi obiro machiegni gi jopiny ang'o ma nyaka tim George ntiere osiepe Raila moko kaka Eric Odida bende orona ka wach ni mondo akon beine lit mare Raila okelo devolution
kendo mana achiel kuom apani king'iyo kit ngimane en katibano e gima duong' modeliver ne Kenya. To kendo katibano kelo devolution bende gima duong' modeliver ne Kenya. To bende gima duong' modeliver ne ogandawa. Nitie nyawo mane Raila obedo godo. Nobedo gi nyawo nikech governors gi kata jotelo me county ok osetiyo maber gi tich me county. Koro nobedo gi nyawo mar noko chomgi ahinya e korka weche mag rieyo weche mag dongruok. To bende nong'iyo ni seche moko manok tichne nikech en onge gi infrastructure mano nyalo wacho ni in ikwalo kama kata jogi kwalo kama koro idhi tweyo. Mano en infrastructure mano onge go. Koro mano en gima no ok onyal timo. To seche moko no nyalo chogogi nikech an devolution Raila okelo tiyudo ni seche moko en more of kuong than mich kata gweth. Mana kaka iwinjo CPO lero no. Ana approach from the side mar Raila nikech Raila bende makoro waywago ka omiyo ochiwo no all the details as an auditor ma ok onyal riambo nikech an ka nyisi weche mag computer ok abi riambo ni, embe konyisi weche mag finance ok abi riambo. To devolution no biro mana nikech wach finance nikech mwandu ni, to mwandu ni ok osebedo managed maber. Gima wanyalo wacho ni kamoro bende nikech counties mamoko bende 47 mano ok osedhi maber. Koro ng'ato nyalo pondo e bwo the fact ni counties mamoko pod ok otiyo maber. To ka wanyalo chiwo ne Raila luor makende e thuolo makoro wewani, to make sure ni geno manen godo kata lek manen godo mar kelo county mondo mi okel resruok ne jothurwa to otimre. Nikech kamano otimore ibiro yudo koro ka lit ma ji nigodo. Ing'eni nitiere gimoro ma funny kanie ni ing'eni macha ji ne bedo gi lit to pod bedo gi geno ni chieng' moro Raila biro timo ang'o, biro bedo president. Sani koro onge geno moro amora ni Raila biro bedo president nikech jotelo gi wacho ni gikonyo Raila malo kucho kendo kata ka gibiro e meetings gikelo mos mar Raila kendo nyowan gi baba kanye kendo ang'o timore. Koro iyudo ka giuta jopiny gi weche mag baba go kae to rumo. Koro sani ma koro baba onge ni ok ang'e ni agenda gidwa bedo ang'o nikech FCPO oselero kanyo an ok alonye gine ne weche mag omenda ahinya to olere yo ma ng'ata nyalo winjo. Koro mondo mi wami Raila luor makende gi legacy mare mondo mi wachwal mbele en ni koro jotelo mantiere county pesa matin mantiere no nyaka koro ti nikech sani koro japiny onge gi hope mora mora, onge gi geno mora mora ma koro nyalo keto mbele ka ni kata mano kotamore to baba wadhi kanye, wadhi go ne ombulu mondo mi obed president dipo kokelo nang'o resruok. Koro mondo mi waywe pi wang' jopiny to mondo mi bende wami baba luor makende devolution manokelo ni nyaka koro ti. To bende onge kuma ng'ato koro bro ponde ni en nodich noloso weche mag baba. Sani kuma ng'ato bro ponde ni oloso weche mag baba onge. The only thing ma nyaka koro ng'ato tim en ni nyaka gimi baba luor mowinjore kode e yo mar tiyo ne jopiny mondo japiny ineno gima nyo Raila osetimo kod Ruto mo
o manage weche mag economy maduong', weche mag pesa mamalo, macroeconomics mane CPA wacho ka. Koro sani pesa mabire county, koro ng'ato ok nyal wacho ni ne wachulo tent mane baba dhi bede gi bura mar ODM, kata ne ahaya ne baba ndege, kata ne atimo ang'o mane omiyo. No, mago to koro ji oaye. Sani koro ji otim gik moko ma bro chuno ni giywe godo pi wang' jopiny mondo mi devolution mane Raila okelo ni obedie gimoro ma wanyalo gombo ka wamiyo go Raila luor, to kendo wanyalo pare go nyaka chieng'. Right, erokamano Dr. Mark Matonga, erokamano Zaki Masiro. Tipo mineno go Nyakwaramogi, jatend piny William Ruto no bedo e romo mar duol mochung' ne weche mag arita e pacho ka, kendo en mano chwoe kom kong'iyo weche mag arita mag piny Kenya e kinde mane otimo mano motelo ni weche mag lendo manitiere. Eka bang'e Nyakwaramogi notimo twak ne kendo nobedo gi romo kod duol mar buch jotend migepe bende e romo moyiedhi miluongo ni special meeting mana achiel kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. Kaka nosingo ni biro miye ik mar sirikal manyiso jatelo mani kod nyadhi mamalo e piny Kenya. Momiyo notimo mage mokwongo bedo kod romo mar duol mar weche mag arita e pacho ka, mano moting'o ongoke mag weche mag arita e piny Kenya. Eka bang'e to bedo kod duol mar jotend migepe bende obedo godo gi romo ka en wuon emochwoe kom. Jatend piny William Ruto noloso Nyakwaramogi, kendo mae kaka noloso. Nyayo Stadium available, put it in good condition. I know there is some construction work going on there. Maybe we can hold the construction work for the next few days to facilitate us the use of that space. Mago kaka ne weche chalo, kama bindi winjo ka jatend piny William Ruto olieko wach mar Nyayo National Stadium. Mabende en achiel kama igeno ni biro timie nyasi mar alam ne Raila Amolo Odinga, kendo kwayo ni weche mane dhi nyime gin ni kopo ni nitiere gedo moro amora mane dhi nyime e alwora mar alap ma Nyayo National Stadium to ne chunge monde matin kuom ndalo moko manok mondo ike ne alam ne Raila Amolo Odinga, kata alam ne ringre Raila Amolo Odinga Nyakwaramogi, mabende ne wito ngimane kata onindo e piny mar India okinyi ma kawuono, kama jatend piny William Ruto noloso. Winjane gik mane jatend piny omedo wacho ne kuko kamano. Ministry of Sports must begin to think about Nyayo Stadium and how to make Nyayo Stadium available, put it in good condition. I know there is some construction work going on there. Maybe we can hold the construction work for the next few days to facilitate us the use of that space. Mogi erokamano ahinya, mano mana jatend piny kawaluwo ni kaka oketo ikruok mar neno ni chenro ni obedo makare. Mago tipo mineno achiel kachiel e Ramogi TV, kendo biro ni achiel kachiel kawakuyo kaluwore kod nindo mar Raila Amolo Odinga. George aorote makuyo ne familia Raila Amolo Odinga. An Maurice kanitiere Madhare namba 10. Nyasaye oket chunye kamokwe. Uma biu jakom kawuok Nyateke, yawa waru baba iwewa dieri, yawa ng'amano konywa e Kenya ka, yawa Raila Amolo Odinga ogolo Kenya mabor. Nyasaye mane polo malo kotimonwa maber ahinya. Ruoth kata ikawo to nowinjo iwe Raila Amolo Odinga. En owacho ni ruoth nowinjo kawe en owuon to we Raila Amolo Odinga. Mano ne bende kako ywago Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Ng'ato ne dwani mondo wanyisi gik matimore India. Nawasenyisi ndege mane oting'o jotelo mawuok e pacho ka dhi India. Nwasetang'oni kaachiel kod weche madhi nyime. Wanyalo medo tang'oni tipogo mag ndege mane oting'o jotelo kadhi India. Chal mar kama okete ringre Raila Amolo Odinga e piny India korito mondo kele e piny Kenya kaendi. Mila Opanga chiwo kwe ne familia mar Raila Amolo Odinga Nyakwaramogi. Makamu Dasere Ugunja, mano en director mar Broad Based Government Kenya and Beyond, wacho ni en bende
kuyo mare makende wacho ni bati an kama na bede pok achungo nyaka sani nikech akia gima nyalo wacho to akia gima nyalo timo. En piny omako rumbi omako piny kendo wakuyo wayuago jatelo mane wiye liu, jatelo mane ni kod lek maduong' na okno ganda luo kende to piny Kenya mangima, Raila Amolo Odinga Tinga uri nyalego mano kaka makamu pake. Karo Serena Nyaboro bende wacho ni Raila ne mtetezi mar wanyonge kendo nochung' mar ratiro luweyo makare, wawuoro kaka kama wanyonge biro chomo pinyo chamowa. Bati Gordon kawuok Kamagambo aoro kuyo mara ne familia mar Jacom. Javela Ndong kawuok Homabay awuoro tho monego Agwambo, wawito wuod luo maratego ndi kendo awuoro kaka tho wang'e tek. Mago moko kuom ote. Bishop Omondi Otiche mar Gemonyore en bende wacho ni agomos mang'eny kalure kod tho mar muluo Raila Amolo Odinga, jo kanisa na ter mar Msanda wagomos mang'eny. Ojijo kawuok Bondo wach rao lit gadier jowad, wero kamano nyojijo in bende wawito thuon ka jidhi kendo ka jiduogo, awuoro tho an oraro wuoda Nyasiaya mawacho kamano. Ero kamano oraro wuoda Nyasiaya in bende. Ano ka ji medo ndiko ka yo mopogore opogore kendo nyakwara mogi e kinde no ne igolo bandera mar jatend piny Kenya William Ruto e nyamburko mare moyiedhi mar loch, kaka no golo chik ni bandera mora mora mar nyamburko mar sirikal kata nyamburko mora mora mar sirikal matiyo kod bandera mar piny ni gole bandera no, ni no kogol bandera mar lop jatend piny Kithure Kindiki mar jatend piny ogol kendo nyakwara mogi obane maber morwake e nyamburko. Gin mago weche ma wamedo nyisi kendo wamedo tango ne achiel kachiel mana pisa mane dhi golo bandera mar jatend piny e nyamburko mare moyiedhi mutiyo godo kendo bane ma bedni ok odhi bedo e nyamburko no kuom thuolo mar 7 miywago Raila Amolo Odinga kaka jatend piny William Ruto ne olando ka bende golo chik ni bandera duto mag piny Kenya e pacho ka achiel kod pinje ma oko manitiere kod mbetre mar piny Kenya, bandera go ibro fwadhe nus ongot nikech koro thuolo ng'adore kabisa. Adwa miyo Zaki Masiro dakika achiel kende mondo wach ni mogik e kinde ni ma bende warito donjo mar ringre Raila Amolo Odinga pacho ka kowuok piny India kendo kimedo kwa Uganda mondo med bedo gi orwak gi kwe. Zaki batiro kamano gima mako dhoga en ni kara kiywago ng'atu gi dhouto kendo koro let moloyo kiwinjo gi kizungu. Samana anene Raila Odinga is dead. Sani koro Raila Ong'Ielo Orengo. Ing'eni Ong'Ielo Orengo no bwana it hits but kowere gi mano akwayo ne mana nyikwara mogi ajwang' ngima maber tagone gi mos makende kuom wito wuodgi. Ang'eyo ni kuyo nitie kendo lit nitie. Gisani ang' nwahore ahoya mondo wami Raila luor makende in his final days on earth mondo udhi oywe mayom. Ne familia mar Jaramogi Oginga Odinga, Mama Aida, Dr. Buru and the rest akwayo negi chuny motegno gi sama kama. Nyasaye mondo omigi teko mondo gi yuag wuodgi yo makare kata mondo gi absorb the pain pole pole. Wageno negi biro dhi maber, marach mabiro timre tok mano kendo onge. Mano kende. Erokamano CPA Zaki Masiro kuom thuolo kendo biro e Ramogi TV mara twa kendo chiwo kuyo mari bende kwa ng'ado rieko ne nyikwara moga jwang' era para mar wuod luo otiep yadh winy Raila Amolo Odinga makoro ni tonendo. Dr. Mark Matunga wach mari mogik ka watieko. Mokwongo adwoko erokamano ne Royal Media. Apani utiyo maber kendo pod umedo tiyo maber. E seche ma ukawo thuolo mudhi nyaka India munyiso oganda achiel kachiel pichni makuno mano en achiel kuom morning miyo koro oganda kata ywak to giwach ni kare na dieri koro chako healing process kendo in fact kadot ka ndala berio gi kapok waneno pichni go jomoko ne nyalo wacho ni gini ok en adieri kata nyalo miyo ng'ato chunye dhi mabor moloyo. Mano en gima utimo maber, miyo aduoko nuero kamano kaka Ramogi TV kod Royal Media Services medu tiyo tich maber machal kamano mar kelo weche machal kamagi ne jopiny. Ne Mama Aida Odinga atimo ni mos makende kaka ng'ama osiepna kendo walalo osiepwa. Atimo mos ne jo ODM, atimo mos ne jo Kenya, atimo mos ne Afrika duto kendo atimo mos ahinya ne jogo mosebet machiegni kabisa kod Raila makoro sani ok ong'eyo ni gibe gitim nang'o. Amedo kwayo ogandawa
mana kaka Sifuna nowacho ni walyuag Raila kod kwe. Raila nyose oketowa e yor kwe kendo nyoso siemonwa nikech kata wewa okowewa e lwet nono, okowewa e bungu, okowewa e ndara, gik mogero bende manyose gero dala kucho owewa gi legacy moro ni kik wakethgi. Koro an mana paro ne ogandawa ni kik wabed gi yor koko. Lit nyalo mako ng'ato matim gimoro ma ok odhi kare. Wakwani wamed mana hore mondo wakow baba kod kwe. Nyasaye mondo gwedhwa waduto. Ote mar Zaki Masiro kachiel kod ote mar Dr. Mark Matunga Nyakwera Mogien mar kwe jiwo kachiel kod kuyo e yor nyadhi mane Raila en kendo miye luor makor ka kore. Nyakwera Mogien ni mondo watiek twak marwa gi kanyo nikech koro mos achiel to Trevor Ombija biro ka achiel kama biro kelo ni weche mosetimore Nyakwera Mogien kako osechok gi chakre ne pinyru sigana mopogore mag Raila Amolo Odinga kachiel kod twak bende obiro bedo godo. Obiro bedo kod Mark Nyamita MP kata jaod bura Mauriri kachiel kod Silas Jakakima bende nobedo jating dai mar Raila Amolo Odinga kinde machien kucha. Kapod wayuago Raila Amolo Odinga kata piny yuago Raila Amolo Odinga kaluwore kod nindo mare okinyi ma kawuono. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Kaka ne wasingo ni motelo obiro timo mae kinde ni mag kuyo bende ok wabi weyo, wabiro mi mago duto midwaro mondo wang'ad rieko kendo bende wakwayo kuwe makende ahinya kinde ni ma piny okuyo kendo chieng' ogao ka iwago thuon wuod luo Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya ne in bende mikaw thuolo mari kendo ikete Ramogi TV chakre ne wach ni tuji nyaka gie sani kendo pod ibiro medo dhi nyime timo mano. Mad Nyasaye med mi kinda o chunyi omi kwe kinde ne ma iwago Raila Amolo Odinga ma bende en thuon e piny Kenya kaka kano wachi kod jatend piny William Ruto. Singo duto gi chenro mamoko bende wabiro medo yango ni kagimiro wabiro medo timore kendo wabiro bedo mora ma weche gi biro betie mondo wakel ni adieri mar wach. Nyinga en George Bati iloya waduto mosero twak maro mwasebedo godo chakre sa 10 nyaka gie sani. Oriti masane. akatenganishwa na familia yake, wakamzungusha magerezani usiku na mchana ili kuzima azma yake ya kuleta ukombozi. Walimpiga, wakamtesa, wakamfunga, wakamnyima amani, lakini hakugive up, wala hakucompromise.
alisema ndo Kenya songe mbele. Aliamua tanyamaza, lazima apige kelele. Alipigania demokrasia kwa kila njia, ikasababisha afungwe bila tahatia. 9 good years Raila Odinga aliumia, kulala ndani ya maji baridi 24 hours, kupigwa na kuteswa kila wakati gerezani, kutenganishwa na familia na hata dunia, kupigwa tochi kwa macho paka una shed tears, kuishi na fears the next minute tutauliwa. Oh my, what a sad situation. Na haku give up ndo Kenya ipate liberation. Tulikuwa free but under chains za oppression, hungeweza ongea bila kuwekwa under detention. Hii freedom of speech unaenjoy kama trips, ni juu ya sacrifice ya wazalendo kama baba. Natoa shukrani za dhati toka moyoni kwa kutupigania wa Kenya tupate ukombozi. Hakuna medali ya kutosha, wete medali twakuwezi. Natoa shukrani za dhati toka moyoni kwa kutupigania wa Kenya tupate ukombozi. Hakuna medali ya kutosha, wete medali twakuwezi.
Ne en thuon, wuoyi mar Andega. Ne piny Luo, ne en wuon piny. Bende ne en wuod Kenya ma mipime godo pok oyudi. Tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025 chieng' ne bed kaka rapar. Saa 3:30 okinyi e piny India, saa 1:30 okinyi e piny Kenya, Raila Amolo Odinga ne ong'ielo Orengo. Higni 80 e bwo piny Nyasaye ka, Jakom, Agwambo, Amolo Tinga, Nyundo, nyinge manoledhi manong'ere godo, otieko wuodhe. Wuoth mokwako piny duto kod lit kod kuyo. Piny Kenya ka otelne kod jatend piny Kenya William Ruto oywago Raila kaka jatelo mathire ng'enyi, jaked ne demokrasia matuklu, kendo jasiasa maonge mipimogo. Jotelo mopogore pinje mag wagunda bende oywage kaka jalno manoketo piny Afrika nyime, jachir, jahera, kendo wuoyi mane kia keto sigu kod jowetene. Piny Luo kuyo makende. Wabende kaka Ramogi TV wariwore kod oganda Luo. Piny Kenya kachiel gi piny mangima e kuyo ni. Ne min piny Mama Aida Odinga wagoyo ni mos kachiel kod anyuola duto mag joka Jaramogi. Apisas mag sirikal kod familia mar Raila Odinga osemako wuoth kochomo piny India ne chenro mar omo ringre Raila Odinga ka ikele pacho ka. Kwethno motelne gi jotend migepe Musalia Mudavadi bende oting'o Aida Odinga ma en min od Raila Odinga kanyakla gi jotelo mamoko kaka Senator Oburu Oginga, jatend migao Hassan Joho, Opiyo Wandayi kod Kipchumba Murkomen. Mamoko gin jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah, jo od bura Junet Mohamed kod gavana ma Nairobi ka Johnson Sakaja. Jatend piny Kenya William Ruto yango ndalo 7 mar ywago mane en Prime Minister machon Raila Odinga. Ruto mane mirima osaso oywago Raila Odinga kaka jambola kendo jal manochiwore kinde duto ne tiyo ne piny. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025 biro dong' kaka rapar. Ote mar tho mar manen Prime Minister ma pacho ka Raila Odinga okwako piny gi kuyo. Kata obedo ni tho Raila nochako kudho wachne okinyi ma piny orugodo kawuono, jatend piny William Ruto nokawo thuolo mare malach motelo na yango tho mar Raila ma ende gitiyo godo machiegni. Ranyisi ni ne ok en gima yot kata ne jatend piny.
Jatend piny oywago Raila Odinga kaka jal mane chiwore ne tiyo ne piny Kenya ka ohoyo chuny anyuola mar Mama Aida Odinga. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Aida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Oginga. Ruto paro wuoth marabora, Raila no wuotho e kedo ne piny Kenya e okenge mopogore. We have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together, as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. Ruto, mane oluor kod jotelo mopogore kar jot mare Nairobi, opako ling'any ma Raila Odinga oweyo kaluwore kod chung' mare motegno e dago ngima makare. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Kalore kod tho mar Raila, jatend piny oyango thuolo mar ndalo 7 mar ywago Raila chakre kawuono nyaka midhiambo mar chieng' iko mare, ka ting' mar iko duto ibiro kaw kod sirikal. The national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Ringre Raila Odinga odhi ome piny India kod tim motelie kod jatend joten migepe Musalia Mudavadi kod Mama Aida Odinga. E seche gogo, komiti madhi tayo chenro mar iko osechuogi kod telne kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kod seneta ma Siaya ma bende en owadgi Raila maduong' Oburu Oginga. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bang' ripot wuok ewi tho mar Raila Odinga, oganda kod jotelo ne ochopo kar rombgi e dalane mani Kirara Pond Karen, kama ne giyuage e yo makende. Jafwambo marwa Chris Owino lero kaka ne oyuag Raila Odinga e dalane ma Karen. E kar dak ma Kirara Pond Karen, e dala ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga, piny otwe leso, boche mag lit kod kuyo oumo kor polo. Wakeini, rowere nyaka jodongo, duto ne donjo moro ka moro mar ywago thuon, siro, kendo suluyo achiel mang'ongo ma piny Kenya oseng'eyo e bwo higni 30 mokalo. Tho mar Raila Odinga oyudo jo Kenya duto gi buok maduong'. Tho ma wang'e tek omayo jo Kenya tado margi mongirore mosebedo kariwo oganda luo kod jo Kenya duto kanyakla. During the end of the Moi, we were being beaten like dogs on the road. Oh, Baba umeenda wapi? Fuok maduong' mar Raila kata baba oweyo chien ohewo ji gi mirima mar pimo. Jakom ni ng'ama naunganisha Kenya mzima, Jakom ni ng'ama nokelo siasa mopogore opogore okel nikech en. Tho mar baba omiya buok sana. Kech kaparo ka baba osegore demokrasi mar Kenya ka. Koro sani gima baba owego. Owewa lieto. Tho mar Raila okawa gi buok. Kendo sama wawinje bwa neno news, awawinje ga winja to ka waamini.
ochopo kama neno ko dhianje screen bu mremo mako ama osiepna agise rating wadhi adhi wanek wangwa yakwa mini kata mana mama Aida Odinga ne lit kod mirima omwomo kendo tamo loso jotelo mag siasa ma osewuotho kod Raila safar mar siasa kendo tegno e bwombene bende ne iwagi ka penjo kaka siasa ma pacho kae dhi chalo ka onge Raila Odinga. I want to tell Kenyans, Pole, today we've lost our father. We've lost our leader, someone who was able to unite this country. I want us to remember when it was so difficult for us to have peace in this country, he came out very strongly and he held this country together. Do you remember at the difficult time in 2008? Many of those who are with him didn't want him to form an alliance with Kibaki. They felt they needed more time, but at the time the country was burning, he was able to stand and say, Kenya first. To be honest, some of us have never imagined a Kenya without Raila. There was those people who once said that time when even the Jomo Kenyatta passed away, they couldn't imagine a Kenya without Jomo. Now, for our generation, it's the same because we found Baba in politics. He's the one who's mentored most of us. So this is a great loss to this entire republic. And we can't describe the feeling of loss. And when he was fighting for change, he did not look for himself anything, not benefit for himself, but for the country. And that is what we are celebrating today. The space we are enjoying, especially democratic space, the freedom to speak and say anything you want to say in this country, is about Raila Odinga. And that is, I think, Piny Kenya odong imudho kalure kod tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, achiel kuom sulwe madito manyocha osebedo kamiyo piny Kenya ler e weche mag siasa, telo kod demokrasia kuom thuolo mar higni 30 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Oganda jo Kenya kod tunge Kenya yuago Raila Odinga ma oyangi ni nong'ielo Orengo e piny mar India kama nosebedo koyude thieth. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, tend India oyango ni Raila ne obedo gi buok mar adundo kendo podho apoya seche manotimo orako. Ochakore kaka odiochieng' mapile ne Prime Minister machon Raila Odinga ka en e kar thieth mar Sridharayam Ayurvedic mayudore Kerala e piny India kama osebedo ka oyudie thieth. Kalore kod obila ma piny India ma oloso kod od fwambo mar AFP, Raila ne rik timo orako e okinyi ka en kod nyamin-gi, nyare kaachiel kod laktar mamare e kinde manolwar apoya. Bang' lwar piny apoya, ne olaw kode kar thieth mondo miye thieth mar oya mar temo reso ngimane. Lakteche ne otemo nyalo margi mar temo chiero adundo ne kuom kinde, kokalo e chiwo muya e yor lony manyasani mong'ere kaka CPR. Kuom kinde machuok, lakteche obedo kod geno mar ngima mare, ka kata kamano chal mare omedo bed marach kata bang' lakteche temo kar nyalo margi. With all other ACLS criteria, we continued CPR. In spite of our very sincere, very continued CPR and other measures, we couldn't make him survive. So we are very sorry to inform that he is no more with us, and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. Raila Amolo Odinga owito ngimane kinde machuok bang'e. Jaloso e lo osiptal mar Sridharayam Ayurvedic oyango ni Raila Odinga ne obedo kod pek mar yweyo kapok olwar piny apoya kendo temo margi mar reso ngimane okonya golemo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Oganda e alwora Mabondo e kaunti ma Siaya kuyo kwako kaluwore gi tho mar wuodgi Raila Amolo Odinga. E dalane ma opoda farm mani Bondo, jopiny ne ochopo chakre okinyi mar kuyo kanyakla. Wabro tudore bang'e gi jafwambo marwa ni Steve Biko mondo omiwa ler e wi chal mar weche mag alworano kuma dala Odinga nitiere. To kwadhi mbele sani ni ling'any mar Raila pod en sigana marabora ma oganda medo somo.
Chakre nyuol mare nyaka koro thone, Raila osendiko sigana mar arieya kendo weyo chien mbaka ma jopiny biro goyo kuom tieng' ka tieng'. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero sigand Raila Odinga. Raila Amolo Odinga, jasiasa marahuma ma bende ne en wuod mosenindo Jaramogi Oginga Odinga. Nopiare paw siasa e higa mar 1982 e kinde mane itemo lok telo ma pachoka. Bedo ni notem lok telo e kinde loch mar manen jatend piny e kindego Daniel Toroitich Arap Moi, Raila notwe kuom higni 6, ma kata obedo ni bura nokowinj e doho. Kuom higni go duto, nojiwore ka geno mare ne en ni chieng' moro achiel piny Kenya ne yud ratiro mare kod chung' kar kende mana kaka Oginga Odinga gi lange nokedo. Tok kano weye thuolo, Raila nodhi pondo e piny Jerman kendo bang'e eka noduogo pachoka kendo riwo lwedo gi josiasa mamoko kaka Kenneth Matiba, Martin Shikuku kod wuongi Jaramogi Oginga Odinga mar manyo yore mag wito oko pend chik mane ok chiw thuolo mar bedo gi duond buche mang'eny kata multi-party democracy. Giko nobedo matek ne jatend piny makindego Daniel Moi, chal manochiwo thuolo ne nyuol mar kido machielo mar siasa. E higa 1997, Raila notemo kuom thuolo mokwongo laro kom jatend piny kokadho otiko ma duond bura man National Development Party. Kata kamano, lek mare nokochopo. Higni moko bang' mano, nomosore kod manen jatend piny Moi kendo riwore kod sirkande kaka jatend migao mateko e higa 2001. Gwenyruok noduogo bedo e kind Moi gi Raila tok Moi yiero Uhuru Kenyatta mondo bed jalupne. Mae gino manomiyo Raila bolo duond bura mar KANU kendo riwore kod duond bura mar Liberal Democratic Party. E higa 2002, Raila noriwore kod josiasa mamoko kendo loso riwruok mar NAK mane ochiwo thuolo ne mosenindo Mwai Kibaki bedo e opara manyime e ng'wej laro kom ma jatend piny. Loso riwruog NAK ema nonyuolo Kibaki Tosha, gino manoloko auka mar siasa e piny Kenya. Kata obedo ni Raila ema ne ni ong'ala manyime maneno ni NAK oyudo loch, nogwenyore paro kod Kibaki e wi pok mathuolo mag tich. Ma ema giko nokelo nyuol mar rabolo gi chungwa e ombulu mar kwedo paro e higa mar 2005, mano mong'ere ahinya kaka referendum. Loch mar chungwa e ombuluno nonyuolo duond bura mar Orange Democratic Movement ODM. Kokadho otiko mar ODM, Raila nochako temo hape laro kom jatend piny e yiero ma higa 2007. Yiero ma bende nochwe okelo lweny mager pachoka kendo oganda nowito ngimagi. Tok mano, twak nobedo. Twak ma bende notele kod mosenindo Kofi Annan kendo kanyo ema Raila noyie bedo Prime Minister e sirkand manywanda ma higa 2012. E yiero ma higa 2013, Raila nochako laro kom jatend piny kokadho otiko mar riwruok Coalition for Reforms and Democracy CORD e higa 2017 bende kokadho riwruog NASA. E kindego duto, lek mare nokochopo. E higano ma 2017, ywaruok nobedo e kind Raila kod Uhuru Kenyatta tok yiero. Chal ma bang'e nochuno gibedo gi twak kendo riwo lwedo ne sirkand manywanda. Ma notimore tarik 9 dwe mar adek higa 2018. E yiero ma higa 2022, Raila Odinga nochako temo laro kom jatend piny kuom thuolo mar 5 kokadho riwruog Azimio la Umoja, thuolo manopieme kod jatend piny masani William Ruto. Kata obedo ni oganda moko nokawo yombo mare yiero ma higa 2022 kaka giko wuoth mare mar siasa, Raila nosebed kikawo kendo chiwo pache e wi weche mopogore opogore motenore kod telo mapachoka. Kochakore Tinga, Jakom, Nyundo, Enigma nyaka Baba, Raila Amolo Odinga oweyo fuok maduong' e paw siasa mani noseting'o geno kod lek mar oganda kuom higni. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Od bura mamalo kotelne kod spika mar od bura Moses Wetangula kod jo od bura oywago maneno gai mar ODM kendo Prime Minister machon Raila Odinga kaka jatelo manogeno Kenya kendo noketo chunye e piny mar Kenya. Od bura koni Raila ne oyiero kwe kod demokrasia motelo ne dwache en wuon. Raila oywag kaka jal mane okedo ne loch mag ratiro kod jiwo katiba. This house joins the country in this somber state
and we'll have an opportunity for each and every one of you to eulogize the late Prime Minister tomorrow. Time is likely to move pretty fast in preparation for his official send-off in a state funeral. So tomorrow is the only day available for all of us. Like it was said in Shakespearean England, the Queen is dead, long live the Queen. Raila is dead, long live Baba. And that is the mood in the country. And we shall be sending our condolences to Mama Ida, our elder brother, Dr. Oburu Odinga, Senator, Prime Minister's children, Rosemary, Junior and Winnie, and the entire family, and the much larger political family that includes all of us. E kinde ma piny Kenya nigi kuyo, wabro wuoyo gi welo modhi alma bro biro e studio ka rito ji adek. Professor Tom Ojienda, men senator ma Kisumu, bro biro ka. Silas Jakakimba, manen jakony mar Raila Odinga machon, bro biro ka. To kapok gidonjo to wantiere ka gi Mheshimiwa Mark Nyamita, men jaod bura ma Uriri. Mark, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. To Mheshimiwa, kapok wadhi mabor, Raila kuomi nen ng'ama chalo nade seche ma koro piny Kenya ni kuyo ni? Erokamano ahinya. Konga kao thuolo ni makende mondo adwok ne Nyasaye erokamano kuom higni momiyo Raila, higni 80 mobedo kode. Takao thuolo ni mondo akao kuyo mara, mar famili mara, mar jo Uriri, mar jo Migori, ne familia mar jo Raila Amolo Odinga, ne jo Kenya duto te kuom wito a great statesman. Tho nobuogowa kano winje kawuono gokinyi, nikech nyocha wang'e ni jakom dhi maber. In fact, wan wang'e ni tich abich jakom dhi duogo, nikech programs ne moko ne osechak eke. Taparo ni ng'ato ka ng'ato nitiere godiochieng' ma chenro mare nitiere. An Raila ne en a politician mane wan wachako admire kapod watindo, kapod wan e school nyaka university. Koro higa kanokal katiba manyien higa 2010 noyudo ka ndalono ne an pod atiyo. To kane pod atiyo ema ne koro achako develop interest e politics. Koro nadhi e functions ma Raila nitiere, koluong rally adhiye, koluong town hall meetings adhiye. I remember in the run up to that election, kane wakungo waromo kode mokwongo makoro one on one, ne wadhi Grand Regency Hotel kane o launch website mar campaign mare. Nobedo kanyo mwanyise ong'eyo kano romo kodi to nyaka notem mondo ng'ei mera in ng'a, ija kanye, kata obiro temo relate gi ng'ano mane ong'eyo ma kuma untiere. Koro kanye mana kwonga rome kode. Bang'e koro nwadhi e yiero no, awi marach ne ok oyudo, ambende ne ok ayudo yiero no. Koro in the run up to 2017 to koro nwa interact machiegni kabisa, nikech achiel kuom watna moro ne gipuonjo godo e University ma Nairobi. Koro kane watna no ne dende lit matin, to nwaromo. To mokona ne kare in related gi joge. Koro mochako pimo namba kamano. Kwa dhi e yiero ma 2017 mokwongo era. Koro kanyo to koro wabedo kode. E bunge mokalo, bunge mar 13, wan gi romo wa moro mar wajumbe mag joluo. Ne ane secretary mar romo no. Samoro ne walimore e ute, kaka ne ji dhi limore e ute kone gi kone. Bura ne otimore, kane wasetimo bura e od jakom, to bura nobiro e oda.
mana yudo thuolo manobiro mobedo kodwa kanyo. Mano wabudho kabisa chakre saa 12 nyaka kia madhi saa 7 otieno. Kanyo ero mopenja koro nyicha ni kelene nyithindo mondo wang'ere godo achiel ka achiel kama. Koro wabedo kode. Kani bedo kode nyaka nogoni mbaka mar history kama Kenya wae, kama Kenya dhiye. Kamano mbaka moro nogona ndalo moro ni negidhi e by election mane giromo gi jok moko e barabara ka gachgi okwamo mane giringo ma giponda joge mane nogo nyamina nega. So ne en gi mbaka mang'eny to nowacho ni nyaka ibed jatelo mohero thurgi, mohero Kenya. Koro wadhi kode kamano ma kendo yiero mokalo Trevor kata in ing'eyo ni wakonyore kodi ka wan gi jakom kane wan e ng'wech ma presidency mokalo kane waloso secretariat kama ne tem konye e weche mane yiero mokalo. En ng'ama kano romo kodi to dono ng'e kaka idhi nade obo chiko ite wach ma intiere, and they will be very patient sometimes. Kata kano wane bura maduong' to jibru wuoyo tete moko ng'ado kata bang'e obro wuoyo mogik. Wach machielo mang'ego jakom ni ne en ng'ama jang'uono ahinya. Kech aparo ni e Kenya ka onge ng'ama osema kura, onge ng'ama osesandore, onge ng'ama bosebedo gi adui ne politically e mesa achiel. Makata sani kaka jakom odhi ka ng'iyo jogo manose gwenyore go te, apano dhi ka chunye koro kwe nikech jogo nyose kele mesa te. Chakruok mar bunge ni wambende ne ntiere kamoro kanyo mane wantiere gi problem moro matin gi weche mag jopati. Kane wawuok wadhi wawuoyo gi ker masani State House, mane wadhi through a disciplinary process kamano ma wachno nokomore, but later on wadugo mwaromo. Koro nokona no kata kidwaro timo gimoro tibiro tipenjo kech koro wan ka nonyisa ni pogruok mara kodi en ni an asebedo iki ma ntiere sani in pok ibedo mara, manyiso ni gik maseneno ng'eny motimore nade ma in pok ineno. Koro nogaidwa mana matis kamano. Mano be mbaka moduoge bang' dakika moko matin to nyis jopiny gima timore sani. Mokwongo komiti mochuogi ne tayo chenro mar ik mar Raila Amolo Odinga motelne gi jalup jatend piny Kenya men Kithure Kindiki obago romo margi mokwongo kawuono kendo giikore mar miyo twak samora amora ka seche mwantiere ni seche mangi ikore to bro tero kuru achiel kachiel. To mokwongo jakom mar kambi mar Royal Media Services miluongo ni Dr. SK Macharia oyuago mosenindo Raila Amolo Odinga kaka jal mane ok en mano osiepne kod owadgi to ng'ate mano riwore gimane mathoth e pacho kaendi. E barua mar Dr. SK Macharia manooro ne ute fwambo onyiso kuyo mare ka weche koni ok nyal lero ka opogore kod bedo osiep ode. Oyango ni richiwruok mar Raila Amolo Odinga nosebedo mathoth kendo kedo ne piny Kenya. Ne omake, ne osande kendo moko kuom fuoni mage dende bende noyudo hinyruok kamoriwo wang'e e kinde mane gikedono. Judith Omondi kod mathoth ewi barup Dr. SK Macharia. Osiepe mane olokore joka ng'ato. Mana wuok tich jumani, jakom mar kambi mar Royal Media Services Dr. SK Macharia nyicha ochopo e kaunti ma Siaya kendo e twakne ne oyango rang'iny mar osiep ma osebedo e kindgi kod ma osenindo Raila Amolo Odinga. Wuok tijni, Dr. SK ne oloso kapod Raila ngima kendo ne omiye maua mage kapod ngima. Ne olero ni osiep magisebedo go nyaka ne Oginga Odinga we Raila Odinga e lwete emane onyago olemo mar yawo redio Ramogi ka bang'e to Ramogi TV. Hii ni familia yangu kabisa. Ya? Raila aliniambia ni seti Ramogi TV nikamiseti. Ya? Na redio nikaiseti. Kawuono, gi ote mar tho mar Raila Odinga, Dr. SK onyiso kuyo mare. E ote mare ne ute fwambo, okoni wach ok nyal lero lit ma en go e chunye, kendo yango ni Raila ok osebedo mana osiepne kod owadgi, to ngimane duto osebedo ka odak kod Raila machiegni moloyo. Ne ochiwore mar rito Raila, kendo kata Raila owuon ne obedo jatelo matimbe ne omedo kelo gi kanyakla. Oyuago ode kuom wito osiepgi. Dr. SK bende oyuago piny Kenya
kuom wito jatelo marahuma ma ohero pinye. Oyango ni Raila ne ochiwore mar tiyo ne Kenya kod chunye duto. Ne owuokie jela nyaka e pondo, kowuokie pondo nyaka e jela kendo. E apaya mag bombe, ne okalie sand ma Macharia koni ne obiro ketho ngimane, kama oriwo wengene gi fuonni mamoko mag dende. E utene, onyiso kaka kata bedo ni wan kod katiba, en nikech Raila Odinga ne okedo matek. Ne okedo nyaka i rang'iny mar neno ni jo Kenya nyalo golo pachgi ma oko kumgi. Macharia oywak ni kamoro ngima e pacho ka ok ne bed maber kendo kaluwore gi tho mar Odinga. Ne anyuola mar Raila okwayo negi kwe kod hoch mar chuny, kendo singo bedo kodgi e kuyo ni. Okwayo mondo mi tach Raila oliel e yore duto ma osebedo ka ogombo ne piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Oganda e alwora ma Bondo, kaunti ma Siaya, kuyo kwako kaluwore gi tho mar wuodgi Raila Amolo Odinga. E dalane ma opoda farm mani Bondo, jopiny ne ochopo chakre okinyi mar kuyo kanyakla. Watudre gi jafwambo marwa Steve Biko mondo mi walere wi chal mar wach e alwora na. Steve, erokamano ahinya kuom miwa seche gi sani. Lwasi ma kanyo chalo nade? Ogai maneno ogai mar ODM Raila Odinga ka bende nyaka gi sani eri wanie pare mayudre opoda e kaunti ni eri ma Siaya mane kadak ma Bondo ka nyoromo gokinyi bang' ka jopiny no winjo wach kata ote malit mar lal kata mar ni jatelo ni owito ngimane. Ne gimolo ka endi kachiel kendo nyiso kuyo margi ka bende ka kachiel lakar sa 7 kanyo jopiny no yuoro ka endi kendo ne dalani opong' kabisa ka kata mana nyaka samowo ni Trevor dalani pod opong' gi jopiny kendo arita bende oride ka eri ka jopiny ywago mane en ogai mar ODM ma bende nigi nying mopogore opogore. Trevor ibro paro kanyo jomoko nong'e kaka Baba, jomoko luonge Enigma, jomoko luonge ni Medusa nikech mane lony mane en go. Kata kamano mago duto te koro to chal morumo Trevor. Ka bende jopiny wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga ne en kaka okumba kata ne en kaka anyawachno adeta moro ma umo oganda kanyakla. Ibro yudo ka seche moko nitie maliet mar siasa bedo mang'eny kendo pogruok bedo e kind jo siasa ahinya to mago eko mantiere dot no kata odno ero mar ODM. Kata kamano ka giwinjo duol mowuok kuom maneno gai mar ODM Raila Odinga tiyudo ka kendo koro kwe bedo kendo jo siasa go we pogruok mekin. Kata kamano jopiny mantiere e bomani eri ma Bondo mago jopiny me kaunti ma Siaya owuok oko kendo penjore ni to siasa makaluo siasa mar piny Kenya biro chalo nade mbele ka eri. Ka bende kinde no ero Trevor no ayudo kinde mar twak kod ogai no ero kata mana ker mar riwruog jodong luo mano ker Odunge Randa. Ka bende en kachiel kod mano mikai mar mane en ker mar jodong luo mano senindo Willis Otondi gikwayo mana kwe gikwano oganda luo obed kamoro achiel. Ka bende Trevor koluwore kod winjruok kata will nero mane iwacho ne ogai mar ODM nondiko winjo bed ni jatelo ni dhi kowe pare ma wantiere ka endi ka koro will no wacho ni winjo bed ni kowe nitiere kanyo ero mosebed ka ike ringre mar jogo eko mantie familia mar Joko Odinga kae mano to koro yudre e dalagi ma en opoda ma en Kang'o ka Jaramogi Kang'o ka Jaramogi en mano ndamo manok kiwuok ka endi e gweng' ma Nyamira. Koro Trevor nyaka gi sani eri warito mondo mi wane ni to biro chalo nade i thuolo ni eri nikech en chenro ma koro da bedo modich kabisa ka jopiny pod oyuoro ka endi gin kod lit e chunygi. Kata kamano chuna ni koro nyaka gi hore. Ka bende jotelo manosechopo ka endi mana mago oganda luo go eko bende Trevor okwayo jo siasa ahinya to mano makaluo ni ma ok en kinde ma koro pogruok owinjo bedi. Joluo osebedo ot achiel kokalo kuom wach mar ODM. Koro gikwayo mana ni mondo mi oganda luo omed donjo bedo kamoro achiel ginyis ni kare ginyalo chung' kanyakla kata ka jatelo ni koro onge kama endi Trevor. Koro nyaka gi sani eri pod wagoyo kambi ka endi wagoyo tach mondo wane mano mabiro timore. Ka bende kaunti ma Siaya kapok aweyi Trevor ibiro paro kanyo ne nitiere romo mane dhi nyime mano ero mane mar joket mwandu kata romo ohala mane dhi nyime kaunti ma Siaya. Ka romo ma kama iri nochakore odiochieng' manyoro ka kawuono ni ere manyoro ne welo donjo to kawuono koro ni yawe ayanga. Kata kamano
obedo marach kabisa ni mar sama koro winjo chakre ni mabende nosepange ne ogai mar ODM Raila Odinga emano winjo bed ni loro romo makama iri chieng' tich abich. Kata kamano pok ochopo to koro jatelo ni eri koro oninde bade. Ochuno gavana ma Siaya mondo mi ochung romo makamano ka bende kata mana e ote mar jatend piny William Ruto owacho kanyo ni kata en bende koro ochungo chenro mage duto mano winjo bed norado godo gi jopiny e thuolo nyaka koro chieng' ma biro kowe kar yweyo mare mogik ogai mar ODM Raila Amolo Odinga Trevor. Mano Steve Biko kawuoyo kodwa e Poda Farm mano dala mar Raila Amolo Odinga mani Bondo. Wabro go mbaka kendo bang' daka moko matin wadhi ane mbele ni ka endi riwruok mar governors pacho ka endi ojiwo sirikal mamalo mondo chop kare dwach loch gwenge kaka yor chiwo luor makende ne mane en Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Duol mar governors oywago Odinga kaka jal mane ohero loch gwenge kendo ne kedo aduwa mar tego sirikal mar counties. Kotelnegi kod jalup jakom mar COG Mutahi Kahiga nokoni Odinga ibiro par kuom luche mag lwenje manogoyo mondo mi dongruok kitelo makare kod demokrasia. Kenya has lost a great statesman, a man who has spent his 80 years fighting for justice, social justice, and every kind of right of human rights. At the Council of Governors, we consider Baba the father of devolution. He speaks devolution, eats devolution, sleeps devolution, and the only way we can honor his spirit is by fully implementing the 2010 Constitution around devolution. We must also remember that at critical times, when this country needed a voice that was sober, he stepped in to give us peace. We do not have another country, to quote him, and Kenya is our only country. The only thing we can do, even during this time of mourning, is to request all of us, in humility, to respect the spirit of Honorable Raila Amolo Odinga and maintain peace in the country. Let us give him a befitting send-off. Jopiny ma Kisumo bende ne oriwore kod piny Kenya e kuyo kaluwore kod tho mar Prime Minister machon Raila Amolo Odinga mane otimore okinyi ma kawuono kinde mane oyudo thieth e dala ma India. Jopiny go mane owuok oko kar rombgi ne odhungore apeyni mayudore e chuny boma ma Kisumo ka giting'o andika kod obok ka giywak kendo yango kuyo kod kihondko momakogi kuom wito jal ma giwacho ni ne en randega ahinya e ngimagi. E kinde no ma jomoko bende to pod wacho ywago tho ma kamano giwacho ni odonjo negi e yo malit ahinya. Ne gikawo thuolo mar jiwo oganda mondo ku kod kwe. Wawito ogai, wawito tipo mar joluo, tipo makane chieng' rieny, to wadonje buoye, wawito soko, makari oingowa, to nowa modhe, wawito wuoi, makane piny tek, to chung' to wacho noromo, wawito wuodwa, makata kano dhi Kikuyu, to Kikuyu wacho ni baba in kende, wawito wuodwa, makata kano dhi loka gi wazungu, wazungu wacho ni Kenya oromo, waywago wuodwa, wabedo kod kwe, baba weyowa, lakini kata kamano, dhako moro dhi nyuolo Raila moro. An gi lit mar adier, an gi lit, Nyasaye mondo ritwa, kendo biro miyowa jakwe makende kaka Raila ne chungo piny, gimoro amora manye timore, Raila mane wanyalo winjo, Raila mane nyalo konyo e weche duto mane tek. To kata kamano Nyasaye ong'eyo, obiro kelo jarit moro. Koro wan waketo mana gik moko e lwet Nyasaye nikech gima waneno sani, waneno mudho to mudho ni Nyasaye kende ma bokonyowa. Gima daher mar nyiso joluo e piny mangima ne waketuru kwe mondo mi jomoko bo ng'ene kaka waketo kwe tho mar baba. Kik wabed kod weche moko maricho manyalo kelo wach machielo. Kendo akwayo ni kako dhino ka Kisumu kuma wantieni wabed gi kwe, koko kik youth mondo kel koko mondo ng'at machielo chako tho. Seneta ma Kisumo koro donjo irwa ka endi Professor Tom Ojiende, erokamano ahinya kuom message gi Prof. Pachi chalo nade sani e seche ma piny kuyo bang' wito Raila Amolo Odinga? Trevor, mokwongo daher goyo ne familia mar
Odinga family, wider the family mar Odinga, kotel negi Senator Buru Odinga, Senator Masiaya, Mama Aida Odinga, kawuono ne an Karen na bet kode tero kwe mos kwe na makende kendo Winnie, Rosemary, Junior, nyithi Raila modong nikech lit mosebet kendo mowuok kendo ganda mar ODM te Josiaya duto, jo Kisumu, jo Migori gi jo Kenya te gi jo Afrika mangima nikech Raila ne ok en mana wat jo Odinga kende. Raila ne en ng'ama omako piny ngima. Koro joluo te, jo Kenya te, jo Afrika te gi jo piny te mantiere kuonde moko te ago mos kuom kalo mar the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Kendo en chieng' ma pok naneno, an nogona simu gokinyi mang'ich basa wuoyo gi Governor James Orengo to simu gore piny ne en lit mogundho, lit mane pok awinjo, ne an gi buok matek. Koro pod wan gi lit. Sani timo osewuok odhi India Kerala omo den Raila, the remains mag the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Ang'eni gisedonjo kidhi kendo gibiro duogo kiny gokinyi nikech en kaka baba ne wacho mano ngima ni ok odwa ni mondo oike kokalo seche 72. Mama ma en adieri 72 hours wacho ni nyaka ike, no wacho ni nyaka ike en koko ni dende obudhi. Ng'ama no wacho oike raka no wacho osiepege no wacho kuonde manitie. Koro ang'eyo ni sirikal bro hero mondo ike piyo piyo mapiyo piyo. Koro kiny kokel dende warito mondo dende okel e bunge kata e parliament mondo wane wambe wachop litwa mantie nikech sani en kuyo momako wate kaka josiasa, kaka oganda, kaka familia, kaka osiepe mag the Right Honorable Raila Amolo Odinga. To mano dhi timore nade nikech mano ango manyien ni seche 72 mano odiochienge 3 kende to ker to noselando ni kuyo en odiochienge 7. Aparo ni seche 27 en ka koro osekel dende ka taparo ni koro ng'eni ma state funeral nyaka go kwani to ndaladi od po ndaladi minyalo ike. Koro apani sirikal to koro go kwani by Jumapil kapok Jumapil ochopo to nego beno seike kigo ndalo 7 go to ok chop gok tich nikech kawuoto jariyo kapok ochopo holiday madhien to nego beno seike. Koro en gima nowacho ni ok odwa ni mondo dende obudhi nikech Raila ne nono. Raila ne en gi teko mano nyalo donjo kuom jopiny te. Jopiny ne winje, ne okelo oganda together kata kanyachiel to miyo wishes ke kata dwache en gima kata sirikal ong'eyo ni nyaka to giwinji kaka mama wacho, kaka Oburu wacho, kaka familia ne machiegni wacho. Koro wan to koro en kuyo makende matek. It's not easy. Joka janam tire kuonde ariyo madhi terue bang' daka matin komiti mochuo gine tayo chenro marit mar Raila Amolo Odinga demi watwak bang' daka moko matin ajatango nu pichni wer gintiere gin mano picha achiel kachiel koa dala mar Karen. Komiti no nego beni tero ne gi jatend piny jalup jatend piny Kenya Professor Kithure Kindiki ne gibago romo margi mokuongo odhiambo makawuono gibro miyo watwak ayiedha gi gima giwinjore gi weche mawuok bang' kanyo. Bang' mano be adhi dhi dala mar Migori bang' daka moko matin lakini mak nyamita kapok adhi Migochu ni endi ni pimonwa kapok wadhi e mbaka moko ma wadhi godo mbele go ni Raila Odinga ne ng'ama kawo pogruok mar paro e yo machal nade nikech wacho ni nonyisi ni odwaro nugo mbaka nikech en osebedo ng'ama tin to koro ng'ama duong', in pod in ng'ama tin kipime kode. Erokamano nye Trevor. Jakom kana wuoyo kode nokona ni Mheshimiwa Nyamita pogruok e kindi koda
mano en ni an asebedo iki kaka ng'ama tin to in pok ibedo ng'ama duong' ka an. Omiyo ka nitiere gimoro ma ok in godo sure tipenjo, nikech nitiere samoro based on experience gima ng'eyo ma samoro in ok itimori nade, ok ing'eyo. To an bende samoro nitiere moro minya ng'eyo mawuok manyien mar joma tindo, nikech ndalo mana tin opogore gi ndalo masani. Mano be paro minyalo medo. Manyiso ni ne en ng'ama winjo ji, kendo ne en ng'ama winjo advice kone gi kone. Kendo jakom ne ng'ama galagala ahinya. Kiwuotho e street kata iromo gi ji mopogore opogore, iromo gi driver ka wopimo ni ing'eni an mana miyo jakom parono, ng'ama chielo an mana miye parono, ng'ama kama kama. Aseromo gi ji mang'eny wacho ni an manyicha miyo jakom paro mineno timo godo ni. Koro gima naduga conclude ni kare ng'ani kapok ne otimo gimoro to ne en ng'ama sumo paro koni gi kocha, sumo paro koni gi kocha. To ne en gi chuny mar wuoro kaka jaduong' ma nyathine kata kokier to obro chwadi matis to ong'wononi. Adui ne moro kata ma kisiasa ka gichwanyore godo, nikech king'iyo ng'ama notweyo Raila en Moi, to Moi ne magiduogo gitiyogo, kendo they made peace ma sama Moi nye dhi nindo ne gisekwayore ng'wono, kendo apani jakom nosewacho wachno. Ng'ama chielo mane giwinjore go ka gidhi godo e siasa ne en Kibaki. Kibaki nodhi lokore kane wach memorandum of understanding mane gidhi gichwanyore, to Kibaki noduogo ng'wonone ma giloso godo coalition government ma gitiyo, kendo kanche Kibaki odhi wacho ne gin gisewere kode ng'wono pogruok no. Uhuru Kenyatta gilero go ma ji ochapni ka giduogo giloso kode handshake, ng'wono ne wacho ni Kenya mbele. William Ruto samanye wan dhi yiero mokalo emane koro ne rach mogik mane ogiwinjre, koneno ka piny dwa kethore to wacho ni hapana, we wabed piny. Aparo ni wan kaka jotelo ma pod Nyasaye omiyowa kinde onego wa learn that art, ni siasa ok en sigu, siasa ok en mar pogruok, to onego bed ni kidwaro, ka in jatelo momi kura kata kidwaro kura, bed ni hero jogo midwa tiyo negi moloyo kom midwaro no iwuon. Bed ni hero Kenya moloyo in iwuon midwa bedo ne jatend jo Kenya. Kaparo ni mane nyiswa ni ji nyalo pogore kiparo kone gi kocha. Kata king'iyo sani endi chama ne yudo ka ji nitiere jok mawuoyo gi koni, jok mawuoyo gi koni, to jakom ne pod oriwo gi mana kamoro achiel ni wawa ji obed gi difference of opinion to ji biro bedo. Aparo ni mano example. Aparo ni kako oganda Luo biro kawo wa muda kabisa, samoro maybe not in our lifetime, mondo wayud wuodwa moro mabro dhi through the experience manyalo capture, majuogi ne nyalo capture piny. Ni jok moko wacho ga ni Raila en jatend joluo, ok en, ne en jatend jo Kenya. Mondo mi wayud wuodwa moro ma bro chopo kuma Raila Odinga nochopo. An kipenja kendo Raila ng'eni chal no dhi malo moloyo kata kuma ne Jaramogi nochopo. Kech no biro mo capture spirit mar ji kabisa, kendo ne yudo kata ka wach tek e tunge piny, e tunge Kenya kata jok mok gone kura. Sama wach tek mogik tuyudo ka ji ywak ni Raila dak wuoye, nikech en mano gine kamano. Koro aparo ni Nyasaye waduoko nero kamano nikech omiyo wagodo, kendo Raila will give the best of his life to the nation. Ne joge modong, Rosemary, Winnie, Raila Junior, joka Jaramogi te, en yien maduong' mogore ne piny. Gimachielo mogik Canada wacho en ni Raila nokohero pogruok mar ji. Ndalo moro kane jowacho ni okia jo South Nyanza to okia gi joloka koni, kano winjo wach makamano iye ne wang' kabisa, nonyalo kata pame. Nowacho ni onge gimoro ni ng'ane jaloka koni. Kendo aparo kata kano obiro kata Migori, to nyalo pimonu dhoudi te mantiere Migori gi kuma ne giaye. Miyud ni ng'ama nitiere e Siaya e ng'ama ni Migori, ng'ama ni Migori mantiere Homabay. Nowacho ni oganda, wan kaka oganda Luo, nyaka wabed kamoro achiel. Omiyo wan wang'eyo ni sani kako wewa mogik Trevor gima jakom otimonwa maduong' kaka oganda Luo, kata Nyasaye omayowago ni owewa sirikal.
To chieng' moro nosega wacho kane wane handshake e bura moro nowacho ne dan mondo watem nikech koro wasebedo e papa ahinya adwani mondo wadhi uru mondo walos sirikal mano kane wadhi e yiero mokalo adwani mondo wadhi walos sirikal mondo oganda mabobede ei sirikal sama jakom nowewa ka wantiere ei sirikal aparo ni koro wan nyaka wati mana matek mondo jo oyud difference to make sure na wamako sirikal motegno. Wabire mpaka no daka moko matin to wakunga ne wadhi ane Migori ma nitiere no ni chenro mag ohala kod wuoth ne ochung' kuom seche bura e kinde ma jodak e kaunti ma Migori ne wuok oko kendo pong'o boma ma Migori ka giywago mosenendo Raila Amolo Odinga. Oganda ywak ne tho mar Odinga en lal ne oganda Luo, piny Kenya kod kata Afrika mangima. Gavana ma Migori, Women Rep ma Migori, Fatuma Mohamed kod jotelo mamoko oywago Odinga kaka jatelo ma osekedo ne piny Kenya kendo tho mare en lal maduong' ne oganda Luo, jo Kenya kod piny mangima. Wan ne wachano kaka dhano to Nyasaye nigi chenro mare, omiyo chenro mar Nyasaye ema otimore ni koro waonge gi baba. Kwayo jo Kenya duto ni mondo walemne mama Aida Odinga to gi joka Jaramogi duto to goganda ni nikech lal kata wach motimore sani. Kwayo oganda wa ma Migori County ka ni waiwaga baba gi hera to gi kwe. Na jamii yote ya baba mimi naambia pole sana, na viongozi wote hasa wa chama chetu cha ODM pia nasema pole sana kwenu. For those who are mourning, just know God is in control. And we loved him so much. We depended so much on him as politicians, as a country. But we relied more on our God. Kendo Raila Amolo Odinga nokelo kwe makende makata sani samonindo ni nitie kama nodhi owewa maber ma on kaka joluo wadwaro ni wabed gi kwe nikech uneno kata kano donje broad based government kwe odhi obetie kwe mwaneno kaka ta piny mane wang piny nodhi mobedo mokwe. Waywak malit kabisa to wakwa Nyasaye mondo mi obed kodwa kaka jomiluo gi kaka jo Kenya mzima nikech Raila osegolo Kenya kama bor kata ok obedo rais lakini gimotimo ne jo Kenya duong' maloyo bedo ne rais. Kaluwore kod tho mar Raila Amolo Odinga, oganda e konde mag Nairobi bende ne ok odong' chien kendo ne giwuok mar ywago jatelono. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nyisowa kaka ne oganda odonjo e chuny boma ma Nairobi ka. E boma ma Nairobi, lit mar tho Raila Odinga ne odonjo ne jopiny mana kaka gwenge mamoko. Jopiny ne ochako chokore i boma bang' winjo lendo mar tho Raila Odinga. En oganda maduong', moko oting'o obok, kama moko to oting'o picha Raila kod nyinge. Dengo kwako kuonde duto mag chuny boma, kendo ji chunygi lit kaluwore kod nindo mar jatelono ma okelo buok ne thoth ji e pachoka. Moko kuom jopiny manochopo e chuny boma ma Nairobi mar ywago Raila, dengo kawacho kaka en jalno manogeno Kenya kendo kaka gidong' maonge geno. I want to know what happening with Baba because I'm not happy with Baba. If not, we want to Baba this day to know what happening with Baba. Baba will be remembered as a very selfless person who used almost entire of his life to fight for the common mwananchi. Those people that you are seeing demonstrating here, they are doing this because of the legacy that Baba left behind. So our plea to the sitting government led by President William Ruto is that just give us time, give Baba the honor and dignity that he expects. Tuko hapa leo kuomboleza baba yetu ambaye tunampenda zaidi. Sasa mimi nashindwa kwani hii Kenya itakuwaje bila Raila ndani? Nani atatutetea sisi kama wana Kenya? Manake kama kuna ugumu Raila ndio anatusaidianga. Nilikuwa kwa ofisi na koligongo akaniambia Raila amekufa. Singeenda hata kazi. Nikamwambia tu boss wangu it can never happen. So as Kenyans venye unatuona hapa sisi ni mayatima, baba ndiye alikuwa baba yetu. Ugruok mar ji e boma ne okelo koda ka kethruok mar mwandu e kuonde moko e chuny boma. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Prof, kapuro dhi mbele gi ywago Raila Amolo Odinga, seche mokadho madaka matin mak nyamita ne nyisowa kaka ne ok en jatelo manigi sigu kata sadha e wach mag siasa ni. To waseneno kaka wan jotendwa moko samoro ka nitiere pogruok moro e paro
to koro in wasigu maonge ng'ama wuoyo kodi, in nowuoyo kodi nade manochalo ka gima upogoru e paro? Trevor, wach ma Nyamito wacho en wach mar adieri kendo makare. Ka mokwongo Raila chaka chon, Raila gi Moi, NDP KANU chon, kich luo chon. Mokwongo ne gin opposition, oduogo sirikal ma wabedo gi winjruok, mobedo Secretary General mar parties ariyo giko. To Moi ne en ng'ama ne Raila ne pingo seche te, nikech ne nitiere gik moko manotim mag tende mane opposition kata joma pingo sirikal ndalogo nuko yiego. Oduogo ma gibet ma en kore ma en spokesman mowuoyo. Mano mokwongo. Uhuru, ji otho e streets kaka ji gore, bas obedo handshake. Ma nokinyang'e ni joma ne pingore ma ibaro tear gas e ndara malich ma nyithindwa tho kendo handshake obet. Nyoro ka Kenya Kwanza, ka koro nyo ochung president, to koro bet ni koro Ruto loyo. Ang'o ma nyo timore kendo gichako tich kanyachiel ma en koro ma nyo en msingi kata teko mar telo mar William Ruto. Kendo nyo gae mosire. Ma kaka Nyamito wacho, ka ing'iyo chien king'e siasa, Jaramogi Oginga Odinga be ne onindo kowewa e lwet Moi ndalo ka. Opingo, to sama koro chiegni tho to wacho ni mae yo mochom. Raila Amolo Odinga botimo the same thing sani. To kiparo malong'o, king'iyo malong'o matut, Moi ne jalang'o, Ruto be jalang'o, kendo chako wewa lwet Ruto kotiyogo. Kang'iyo weche mag kaka josiasa kata kitimo makosa kiduogo, koligna mane owuoyogo Olekina notimo makosa moringo oko moduogo makende makoro duogo kendo en e front line ma defense ma jakom. Koro jakom nok makwa, jakom ne wuoyo. Osiepna machielo Eddie Okech nodhi molao jo ODM Migori ma jogi nopondo mana e bwo kom. Anyangi noringo kabisa. Eddie dong sane mokoro jating ndai mar Raila kendo ero Eddie kabisa. Koro miyo ka ibet gi baba tinyise ni kamae kaka pano nego bedi, to winjoga. Amana dwa chung' nokwongo nyisa ni kika chung' obro keta Attorney General. Awera gi weche manono mag siasa, awene ayiecho lweny kom mar Senate. Mano nonyisa gi dhoge. Mago gik manono, Senate o gik manono awera go, tanyise ni baba an adwa ni mondo oyiera. Adwa ni mondo adhi alos sheria e bunge, koro we mondo adhi achung' to be ok adwar ni mondo miya ticket, wadhi mondo oyier ng'ato gi kura, oyierwa gi kura. Koro nyisa ni to be inyalo yombo Nyamunga ga yiecho. Anyise baba wawe, an kata koyomba to onge tabu. To chieng' mogik kowuok odhi India, omadho chai maber e ot, mwabet piny wago mbaka. Gi chieng' mane wan go chila yako, to nyisa ni kare timnia, kare dhi chung'. Kare dhi chung', onge tabu, dhi chung'. To wewa mawuoyo kode kodhi ok makowe, odonje mtoka ka gin go geta mowuok odhi India ndalo gweko. Koro miyo en ng'ama ok wach, ok mak wach. Kendo kata bang'e en ng'ama kiwuoyogo kata kokweri to imako wach ni an anene mana kama, to go mbaka. To noja mbaka nikech nopimonwa weche mang'eny. Kidhi kode lunch, chamo kode lunch mang'eny, e ode chamo kode lunch mang'eny Spectra, to go mbaka
kaka ne nikech no baba ne winjo history mar Africa mar the world kendo nong'e communities kata kaka piny nobet ma kinyise ni ja Migori kata ja Nyakach to chako pimo ni kuonde mowuoke onyisi kaka ne jowuok odonjo Siaya jokumolo ng'e gigo te joka joko nyisi kaka ne oluwo owuotho dhi South Nyanza mago nopimo te kendo monyisi kwaru monyisi wuonu nong'e gigo te to kata Dr. Buru Bonge mageko koro miyo baba ne en ng'ama chunye lendo kowinjo wach to penji to nyisi ni ratego kanyo to iwacho adier koro nowinjo wach emomiyo ne nonyadhi election mochung' dibich to duogo tiyo gi joma obedo declared oyombogo seche te ne en gi chuny ne en gi big heart ne en gi chuny maduong' kendo ji nok understand ne ok nyal winjo gimomiyo nonya tiyo gi jok moyombe iyombe to duogo tiyo kodi mane Raila Amolo Odinga omiyo ne wach ni en statesman ne en statesman ne en an icon ne en ng'ama nopogore gi jomoko emomiyo iluongo ni Amolo nopogore gi jomoko ne en gi chuny maber to Mark Nyamito otuomo gimoro sani ing'e ni jatelo maber en jatelo mawinjo kit siasa te en jatelo mang'iyo weche mag mine jatelo mang'iyo weche mag jo matindo kata youth jatelo mang'iyo sectors mopogore opogore jatelo makonyo jopiny mano jatelo to be jatelo mawinjo mochiko ite mang'endo ang'o matimore sani ok en jatelo mamuomore gi ng'ado wach kata ng'ado paro to Raila Amolo Odinga ne nigi magi te emomiyo nonyalo tiyo gi jotend piny mopogore world leaders e yore mopogore opogore to kendo ne ineno ka ne en jatelo mopogore omiyo biro kawo time mondo wayud jatelo manyalo fill the shoes kata manyalo pong'o wuoche ma Raila Amolo Odinga rwako kaka Mark Nyamito wacho and is right, I support it. Nyamito wawinja ni kuomi kendi kupogore gi wach mani Raila Odinga nok mak sigu gi ng'ata ni puonj mage ma ji kidienje ariyo kidienje adek nyalo yudo kuom Raila. Mokwongo josiasa, mar ariyo jotelo, mar adek jopiny. Wachaka negi josiasa kupogore gi wach mar wewe sadha kata sigu e wach siasa ni ang'o ma josiasa nyalo puonjore kuom telo mar Raila Amolo Odinga? Gima josiasa nyalo puonjore ni kidwa telo ne Uganda nyaka iher jok midwa telo negigo molo herore in iwuon nikech samoro jotelo wigi wil makose yiergi kaka noyiera mjumbe taweni magira makata ka kiny Trevor dwa chung' koda to Trevor ne ng'ama oninga goga mondo negi kik wi wil ni kidwaro telo kata kose mi telo kaka wan to telo ma intiere no en mar japiny nikech ka in gi japiny tibro timo gima japiny dwaro mano gima duong' mogik egin ka Raila kata modhi e yiero ma samoro no kata ka yiero miwacho ni mato mae gimomiyo pod oduogo winjore gi jogi nikech wacho ni yiero cha to koro wasekalo but wan gi piny we have a country manyaka sud mbele nitiere jok moko an ng'at achiel manada bedo president to nitiere jok moko ma timo ohala madwaro a stable country nitiere nyithindo madhi school mok dwar koko nitiere nyithindo jok matuo madwaro ni mondo oyud yath osiptal koro kata obedo ni an ok ayudo to jogi ngimagi nyaka dhi mbele mano kuom jotelo gi josiasa kiwacho kamano. Mar ariyo en ni king'iyo kata osiepe baba kata ndalo ma otiyo king'iyo ofise kiyudo piene oyudo koa en bandu kiyudo ng'ate wakili ne jakikuyu kiyudo en oketo ji mopogore opogore manyiso ni ong'i kaluwore gi gima inyalo timo. King'iyo kata National Assembly minority leader marwa en Junet Mohammed ok en jaluo
to kendo osebedo jatelo mane party to kendo ne en jatelo ma baba winjo nang'o nikech ono ng'ani nitiere gimonyalo timo nokong'i ni nyaka ibedi ng'eny jotelo ok kata man josiasa kende kata offices koyudo ka nitiere gimoro ere nyathi nyamera moro ere nyathi owadwa ere wuoda nyaka oluw anyuonde te mondo kore kokaw mokwongo kore kong'eyo ni en safe koro king'iyo jakom kata nyaka security team mare iboyudo ka joudi te nitiere ok ni ofundore gi joluo kata ne anyuonde manyaka obed godo ne japiny be ng'e niya kata kihero ng'ato ahinya josiasa kihero jasiasa to jasiasa no en bende otematima kik hero ni jasiasa ket ni sigu e kindi gi japiny wadu kech iyudo ka samoro ka walero gi Trevor kaka in to nitiere jogo maluwi to gi jogo maluwo in to wanyalo romo kodi Nairobi ka wawuoyo to jolupwa supporter mari gi mara kuromo to gore ok modre pi kora paro ni jakombo to monyiso nao kata un jogo maluwo josiasa ahinya mare mama josiasa makata piem e komoro achiel kik bedo ni uhero joge ugo mi upogru e kindu nikech jotelo mamalo ka nyalo winjore anytime kich kaka sani kano wadhi e yiero wan joge baba to Ruto ne nigi joge tinyo yudo kanti jolup baba moko makoro mogi ng'at Ruto to lal go mane yawa ng'at Ruto moro be kano romo gi ng'at baba gine kama kato bang'e baba gi Ruto wacho ne Kenya nyaka dhi mbele tin samoro gi piny ka Ruto nusebedo physical kata ise inyo ng'ato e lweny kata ise nego ng'ato koro puonjwa ni ne jotelo gi josiasa kom ma intie ok en mari en mar dwach jopiny puonjo japiny kihero jasiasa her kata ng'ama bu compete go en mana ni opinion pache mopogore gi mari to kik upogru kiun mogik en ni ng'i ng'ata mi interact godo kaluwore gi kaka en ok gi kama oaye ok gi dhot moaye kech king'iyo kata handshake oganda ma ewi got gi joluo king'iyo Kenyatta wuon Kenyatta ne otiyo gi Jaramogi mane gichwanyore ma kane gibiro Kisumu joluo notho mang'eny kabisa sigu nochakore ndalono ma jaluo gi jogot koni ne ok winjre gino odhi kamano Raila nowere gi gigo te wuode gibiro ma gitiyo go keto together Moi no sande igni go te Trevor ka ng'ato goli makata ka nyithindi dongo ok ineno ok yudo thuolo mar bedo e life mag nyithindi kata timo korgi homework mondo ing'egi kaka gintie kata ing'eni koduogo tiyudo ka ng'ani mane sandi nie mapod nitie tinyalo dhi michak ibed gi ng'ani e mesa muchiem muwinjo mimiye yot mi support lojeno nyiso ni en chuny maduong' omiyo aparo ni ok kata oganda luo kende e Kenya te biro kawo muda mondo omiyo wayud jatelo manyalo chalo gi Raila mondo Odinga obro donje mano mondo inyane ni te ODM kata unene nang'o nikech tiro jomoko mabe gosi boy ni koro to ODM to chimo kama koro rume wabro winjane pacho wachno to lakini professor in kidienje adek mwawuoye gi makno ineno ka josiasa onego beni puonjore ang'o e wach mar ngima gi telo mar jakom Raila Odinga jotelo to jopiny Trevor wachag josiasa josiasa onego ong'e ni siasa en telo maber to en telo ming'iyo go jopiny ok interest kata mari koro nyaki som gibilong kizungu luongo resilience nyaki bed jasiasa ma chunye tek to chunye be lendo mano mokwongo mar ariyo nyaki bed jasiasa be mohero gir jomoko nikech ing'iyo ni ka ikawo position kata iketo matek to koro jopiny ok bi yudo gik monego giyudi kaka dongruok koro Raila ne ng'iyo ni oket interest kata gima jopiny dwaro mbele to winjre gi jatelo kata mosekosono mano example mi owinjore gi Moi owinjore gi Uhuru
kata joluo no neg kamano ero. Unya paro post election violence mane tek ma ji 1,500 notho e Kenya. To mano pod winjore gi Uhuru. Moter gi ICC pod winjore gi Uhuru. Bang'e loch manyo adhi manyo nitie maandamano matek against Ruto kendo keto maga side owinjore gi Ruto. Koro nyaka iket dwach jopiny mbele ka in jatelo ma jopiny adier. Mane lesson ma wasomo kuom tend Raila Amolo Odinga ka josiasa. Kuom jopiny gi jomoko. Ineno ni kumwae wang'i uru kuma wadhiye. To gi keto ji kanyachiel. Raila otwe mobedo detention. Omake didek ma okete e detention otwe without trial. Moko dhi court, moko yali. To duogo bang' otiyo gi ng'ama otwe momake ni. Mogoye e jela. Koro wang'iu resilience ni wang'iu kuma dhiye okumwae kaka jopiny. To kendo oganda te katiyo together kantiere together. Mane lesson moland kendo kuom Raila ni Raila ne oketo ni mokwongo owacho ni dwa gero ODM kaka party achiel. Oket jo ODM oket as a party modhigo moseringo. ODM e party mose survive kata mosebedo mang'eny osebudho mogik. To nong'iye okata ni joluo. Kiyudo ka ODM ka okaw keto Abdul Samad deputy party leader. Osotsi deputy party leader. Simba Arati deputy party leader. Oketo jomoko ma jo dhok moko emoketo e party. King'iyo wakili mare Jakikuyu emano keto wakili mare. Nikech Raila no value the national. No keto matek ni jomoko ma ok ni joluo ema nyaka rit chama. Kata kano keto Gladys Wanga chairman mar party. To moko gi to keto opogore. Koro apani mano lesson ma wang'iyo kata gima somo kanyo ni Raila noero jo Kenya te. Noero communities te. En be makano miye chance mar luongo ministers. Raila kelo anyami example a broad based arrangement ka koro jidhi koro June tarik 25 Gen Z osebiro moketho sirikal. To Ruto koro dissolve cabinet. Omiyo Raila chance mondo ket ko gitiyo okel ministers. Dongo kelo Joho e blue economy. Okelo minister manyaturkana cha manyinge tek cha ochung ne East African Community. Okelo Oparanya cooperatives or SMEs. Kokelo Wandai energy gi chairman mar party e wache mag pesa ka. Lakini nokaw the face of Kenya. Okelo te. Ki compare gi ng'ato Uhuru. Okelo Kabogo. Okelo jodala gi kende. Koro ng'iyo difference in leadership. Raila nang'iyo the national. Koro nyakwalan gigi ekoni kidwa dhi mabor e siasa ka ichako matin ting'iyo mbele to imiyo ji mopogore chance kata opportunity kata nafas mar telo. Kikikaw telo ikere dala ute tiwe jo oko. Iket jo oko ke jo oko manyalo siri
samochite. Waduogo dogo mbaka wach mar siasa kuro bang' dakika matin wach mar ODM to kuongo dhi ane Homa Bay ni oganda jo Homa Bay ne owuok oko kar rombgi mar ywago gai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, bende kweth jo ywak gono moko ne owuok gi dhok e apaya ka giting'o kumba gi tonge e kinde mane giywago tho mar Raila Amolo Odinga. Mano e kaka ne weche chal e chuny boma ma Homa Bay bang' jopiny yotho mar Prime Minister machon mar piny Kenya Raila Odinga, ma bende ne ogai maduond bura mar ODM mano weto ngimane okinyi ma kawuono ka oyudo thieth e piny mar India. Jopiny mecha gi mecha ne olore apini mopogore manitie boma ma Homa Bay ka giting'o bok kendo nyiso lit kod kuyo ma gin go bang' yudo milome wi tho mar Raila Odinga. Kendo chenro mag ohala kod yore mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok e kinde moganda machalo mire ne olore apaya ka ywago migosi Odinga. Kweth rowere moko bende nodonjo apaya kod dhok buora mane giluoro go boma ma Homa Bay ka giywago Odinga, ka moko bende oting'o kumba kod tong', ranyisi ne giywago thuon luo. Jopiny mane walosogo ne okonegi robwok maduong' kaluwore gi tho mar Raila Odinga, ka gipare ka jalo mane oketo piny Kenya chunye kaachiel kod piny luo. Raila ne omaya kwe, otama wacho jothurwa lit nande ka winja bari kiwacho ni okego ne onindo. Wach baba ni tama nindo litna kendo maya kwe kabisa. Otama kata uso. Pacha ochungu machago otama. Kaka tho mar Raila wajoluo wawinjo malit sana nikech nokonyowa e gik mang'eny notimo, okelonwa waneno gik mang'eny e Luo County gi Kenya mzima, to nindi gi kwe mane kuma ji te dhiye. Bende giparo Odinga kaka jalo mane ochune keto kwe piny Kenya kaachiel kod nyadongruok e gwenge mopogore ka gikoni tho mare we bugo maduong' e piny Kenya. Kata kamano gikwayo oganda Luo mondo oriwre kanyakla ma kik tho mar Raila Odinga kel pogruok e piny Luo. An tho mar Raila obwoga ahinya, to kendo maya kwe nikech kata ka weche tek kaka nyiche wan Gen Z, ka weche tek to ene ma kochogo ni Gen Z timuru kama to watimo, lakini to neni taneno kodhi kodwa Gen Z omiyo wach ni nyaka wariwre wadhi Siaya. Ne ok wapar ni gima chalo kama nyalo timore gi sechegi, but ka luwore gi nikech osetimore, wago mos ne Kenya mzima kuom gima osetimorenwa, koro wakawe makamano, baba dhi gi kwe. Wayudo tabu sana kuom Raila Odinga nikech en manyocho riwo joluo to nyocho riwo Kenya mangima. Sani koro ng'at maburi onwa Kenya mangima okwane kata okwawinji kuma nitie. To kata kamano akwayo Luo duto gi Kenya te, nwabedu mag riwruok man nyocha Raila oketo agoni. Kik wabed gi pogruok ni koro Raila tho. Wabed gi riwruok kendo gi kwe. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende noriwore kod jopiny e ywago gai mar ODM Raila Odinga, ka spika mar od burano Polycarp Okombo ne oyango ni gichungo chenro te mag od burano nyaka chieng' moro kow Raila Odinga. Lit ma wawinjo kawuono kane wachiewo ni baba, the right honorable prime minister, odhi yweyo. Miya en kuyo maduong' n'oganda Luo, oganda Kenya mangima, to kendo kaka assembly ne wabedo piny kendo wabedo gi lit kabisa makata odiochieng' ma kawuono onge business mar assembly modhi mbele ka, ma waloro assembly nyaka chieng' wach Raila ni koro rum, nikech en kuyo maduong'. Mana an go n'oganda Luo, kwayo ma an go ne jo Kenya, kwayo ma an go ne jo Homa Bay, ni tho baba ni onego bed kel kwe makende n'oganda Luo mangima. Odiochieng' mar kuyo gi lit nikech tho mar jaduong' Raila baba, kaka wang'eye, kaka an bende ang'eye, odonjo kuomwa, odonjo e ligege mag dendwa, e fuonde mag dendwa, odonjo e pachwa, oolowa. To joka nyanam, kuyo ma untiere godo no ema ji duto te nitiere godo. Baba no omako familia magwa, omako pati marwa, omako miechwa, omako Kenya mzima, omako Afrika nyaka piny mangima. Wabiro ywago baba, waywaguru baba. Ali Abich,
Ramogi TV, Homa Bay. Johera mag tuke oriwore gi piny ngima e ywago mane en Prime Minister Raila Odinga manonindo kinyi makawuone piny mar India. Raila ne en jahera mag adhula kendo nosiro timbe kaka Gor Mahia kod Arsenal. Jafwambo marwa Milton Ochieng leronwa wuoth mar Raila Odinga e sekta mar tuke. Sasa kaniwinjo nying mar Gor Mahia, to picha mar Raila Odinga nyaka ne bie pachi. Kochakore tuke mag Mashemeji Derby, ma bende Raila ne thoro yuore duto kokonyo timno mar Gor Mahia kaachiel gi timbe mamoko gi paro mar nyayo tuk adhula e pacho ka. Nyocha machiegni ni Raila none katwak gi telo mar klab mar Gor Mahia, motelo ne wuok mare e pacho ka kodhi e thieth e piny India kama nodhi orade gi thone. And quite often he invites us and makes some unexpected presentation, like last week, but one on the evening of 2nd of this month. I just got a call from him asking me to go to his home in the morning of Friday 3rd, and I was surprised at a donation to the club of 10 million shillings in cash. Raila bende nonyiso hera maduong' ne klab mar Arsenal magocho e lig maduong' ma piny Ingereza, kendo nohero ndiko negi ote mag puoch gi pak e mbui sa asaya kane giyudo duoko makare. Raila ne en jambola manolombo ji e rombe mag siasa kanolombo jopiny e yo manolando godo adhula e yor oyuma. He is a big sycophant of sports, football sports. I don't want to mention the clubs that he supports because that might cause a lot of different opinions, but even foreign clubs. He told me 2 weeks ago that he actually played in the Bundesliga, in the second lower league in Germany, and that was something that I'd never known before. His follow-up, he gave me a very interesting narrative of the evolution of football, particularly the East Africa from 1926. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF kotelnegi kod jakome Hussein Mohamed bendo ywago Raila Odinga kaka jatelo manokonyo bero tuk adhula e pacho ka. Raila bende noyuore tuke mag Harambee Stars duto mag CHAN manotimore higani e Kenya, Uganda gi Tanzania. Bende machiegni ni Raila nogo oriti ne jatugo mar auma Ryan Ogam manoyudo rieny e tuke mag CHAN mochweyo yudo gwel dhi donjo e tim mar Wolfsburger e piny Austria. The country has lost an ardent supporter of sports, especially football. And I remember working closely with him in 2010 when I was the chair of the Harambee Stars Management Board. He had shown his commitment not only as a leader in mainstream politics, but also in support of sports and particularly football. Jo Kenya mawuok e tunge mathoth e pacho ka bende oywago Raila Odinga ka giwacho ni nochiwo lwedo e dongruok mag tuke mopogore opogore e thurka. Yeah, we have to because we are representing Kenya in the Champions League, so we have to represent Kenya in all the aspects, including if we win, we'll be dedicating it to our former Prime Minister. Kifo chake Raila si pigo tu kwa wanasiasa na pia pigo kwa wanamichezo. Ukiangalia mtu kama Raila alikuwa jamaa ambaye alikuwa so much passionate kwa sports, more so football. Ukiangalia during his young age, wakati alikuwa mbunge, alichezea Bunge FC, wakati alikuwa mbunge wa Lang'ata. Kaluwore gi tho mar Raila Odinga, riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF olando chwalo mbele tuke mag lig nyaka tok ndalo 7 ma jatend pinyno lando miywago godo Raila. Gor Mahia owito gai, to Kenya owito jatelo ma ok nyal pim gi mamoko kuom higni buora. Milton Ochieng, Ramogi TV. Adona tiru achiel kachiel nyaka dala mar Karen kuma komiti mochuogi ne tayo chenro marik mar Raila Amolo Odinga motelne gi jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki obago romo margi mokwongo kendo giikore ne twak ewi okang' machielo ewi tho mar jatelo men Raila Amolo Odinga manotimore piny mar India. Neno ka jotelo oseriendo kanyo kendo twagni chalni dwa mana chako sechegi mano Profesa Kithure Kindiki odonjo to winja ne wacho nang'o. Good afternoon, fellow Kenyans. Good evening. I think we are all in a state of disorientation
Good evening. I take this opportunity to welcome you to this press briefing by the National Committee on the State Funeral of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Fellow Kenyans, as you're aware, today His Excellency President William Ruto made a presidential proclamation announcing the passing on of the former Prime Minister of Kenya and leader of ODM, the Honorable Raila Odinga. The President announced a number of decisions arising out of earlier meetings which were convened during the day, first with the family of our departed leader, later on with the National Security Council and the Cabinet. After deliberations and consultations, it has been directed that a national committee on the state funeral of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga be established. It is also important to reiterate that the government of Kenya has decided to give the Honorable Raila Odinga a state funeral, and that is why this committee has been established. The committee will be co-chaired by the Deputy President and the Honorable Senator Dr. Oburu Oginga, the elder brother of our departed leader. The other members of this committee from the Cabinet: CS Wycliffe Oparanya, CS for Cooperatives and MSMEs. CS Soipan Tuya, CS for Defense. CS Aiden Duale, CS for Health. And the Attorney General, Dorcas Oduor. From the family, besides the co-chairperson, Senator Oburu, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, William Ojonyo, Elijah Oburu, and Joe Ager, Doctor. From the ODM party, Professor Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu County, Governor Gladys Wanga, who is also the National Chairperson of ODM, Governor James Orengo of Siaya, Governor Abdulswamad Sharif Nasir of Mombasa, and Governor Simba Arati of Kisii. From the Senate, Minority Leader Senator Justice Stewart Mazayo and Senator Godfrey Otsotsi. From the National Assembly, the Minority Whip Junet Mohammed, Minority Leader and former Minority Whip Junet Mohammed, the current Minority Whip Millie Odhiambo, Dr. James Yekar, Dr. Otiende Amolo, and Dr. Lillian Gogo. The secretary to the committee will be the Principal Secretary for Internal Security and National Administration, Dr. Raymond Omolo. It is also important to note that the government has dispatched a high-level team consisting of government officials, family, and party officials to travel this evening to India to retrieve
and bring back home the remains of our departed leader. That team already has been announced by the President. It is led by the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. It has members of the Cabinet. It has members of the party, governors, and other senior officials and family members. And therefore, what has been decided is to share responsibilities. So some of you may be asking why so and so not part of this. So we have shared responsibilities. Some are helping us to go and do that important task, and the others have been left behind to speed up the arrangements for the next steps. His Excellency the President has declared 7 days of mourning, and the flags will fly at half-mast for the next 7 days within the Republic of Kenya and all the diplomatic missions abroad. It is expected that we will move very quickly in the next few hours and few days for the reason which has been communicated to us by the family of the late Prime Minister following consultations between the family and the family lawyer. We have been advised as a committee by the family that it was the wish of the Honorable Raila Odinga to be buried within the shortest time possible following his demise. And the family has informed this committee that that timeline is 72 hours. The family has also advised the committee that given that the Prime Minister died outside the country, and notwithstanding the very short period within which this process must be concluded, we are advised that the family and the ex-committee will give respect to the wishes of the late Prime Minister as far as possible, but at the same time accommodate any other nuances and contexts that are important, considering the family values and the community and society values for which the Honorable Raila Odinga stood for. In that connection, it has been decided, therefore, we will have an expedited process that balances the wishes of the departed Prime Minister, the wishes of his family, but also the community and other imperatives that must be taken into context. In that regard, it is expected that the aircraft that has left Nairobi a few hours ago will make touchdown in Mumbai at 1 a.m. local time. Will have a ground time of 2 hours and make a turnaround to arrive in Nairobi approximately 8:30 a.m. tomorrow morning. Upon arrival, the body will be received at the airport by His Excellency the President, members of the family, and other officials, escorted to Lee Funeral Home, and at 12 o'clock, the body will be moved to the parliamentary buildings at the Central Business District. And in Parliament, there will be the viewing
the public viewing of the body of the departed Prime Minister tomorrow from 12 noon to 5 p.m. in the evening. At the same time, this committee has decided to help members of the public, supporters, friends of the late Prime Minister who may not make it to some of the events that will be happening tomorrow and the days to come, with public places from which they can watch all the proceedings from tomorrow's arrival to the other events that will follow until the final rituals and the final rites in the interment of our late leader. In that connection, therefore, public grieving spaces will be created in various places, especially within Nairobi and also in other areas, as will be announced, where members of the public can follow proceedings on big screens and participate in grieving and mourning our departed leader. After the public viewing of the body in Parliament tomorrow, the body will return to Lee Funeral Home. On Friday, from 8 a.m., there will be a state funeral service of the late Honorable Raila Odinga at Nyayo Stadium. And this state funeral service is expected to be attended by dignitaries and VVIPs from outside Kenya. It is a state event, and it will be conducted in accordance with the protocols of state events to give respect to the stature of our foreign hero. That state funeral service, once concluded, will then lead to the body being moved to the current home of the Honorable Raila Odinga for overnight stay. On Saturday, the body will leave Nairobi for Kisumu early in the morning. And there shall be public viewing of the body of the late Prime Minister at Moi Stadium in Kisumu City between 9 a.m. and 3 p.m. in the afternoon, after which the body will travel by road from Kisumu City to Bondo for overnight stay. The burial of the late Prime Minister Raila Odinga will take place on Sunday and will be conducted according to the traditions of the Anglican Church to which the Honorable Raila Odinga belonged. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, that is the status update of where we are on this very, very unfortunate development that has shocked the country and the world. I pray that we will all give the family
the dignity they deserve, even as they struggle to bear with the moment of grief. We are also requesting the ODM party, which is represented in this committee, and also at the grassroots, to support and work together with our security agencies in the normal party manner to make sure that there is order and dignified mourning, to ensure that we do not have any incidents that could disrupt this very important moment in the history of our country. So we want to request the ODM leadership and the branch leadership in all the places which are concerned to help us and work with our security agencies to make sure there is order. And I am informed that the party has structures, and we are confident those structures will support and supplement what the security agencies will be doing. That is all for now. We will have further briefings every day between now and then, and perhaps tomorrow evening we will have another briefing at the end of the day. I want to give now this chance to the co-chair of this committee, the Honorable Dr. Oburu Oginga, Senator for Siaya County, to say a few remarks, and then we conclude this briefing. Thank you. Yeah. Fellow Kenyans, I take this opportunity also to join you in mourning your leader. We are mourning and also celebrating the life of a great leader. As I had told you before, I informed you that he was well and kicking about, and he will soon be back to the country. That was not a lie, it was the truth. He was very well until last night. I spoke to him. He was vibrant, up and kicking. It is only unfortunate this morning that he suffered shock, which is suspected after the postmortem to be heart attack. But we are not just mourning, we are also celebrating the life of our great leader. I don't have strength to speak much now. What the DP has said is what we have discussed and agreed, and I am only praying that our people at this moment behave in a dignified manner. Let us give my brother the dignified burial and send off that he deserves, and I hope there will be peace during this time and reflection on his life. So I thank everybody. I don't have to say much more. Thank you. Thank you very much. I apologize. I left out the name of one committee member, the Cabinet Secretary for Roads and Transport, David Sichir, who is here, is also a member of this committee representing the Cabinet. Thank you very much. Have a good evening. En Raila Amolo Odinga idhi iki Jumapil tarik 19 men Jumapil mabiro ni nikech mane wande dwache manoketo piny ni mondo ka chieng' motho tiike e bwo seche 72. Chenro koro chalo kama seche mowuoyeni. Komiti moyiedhi nyowuok odhi e dala mar India mondo mi okel ringre mar Raila Amolo Odinga. Gidhi chopo kanyo saa 7 otieno to gidhi duogo. En wuoth ma ogalko, gidhi bedo kanyo mana seche 2 kende to giduogo. Ma idwaro gini gichopo JKIA saa 2 gi dakika 30 men kiny, mano Thursday. Kaso bang' mano idhi gol ringre Raila Amolo Odinga ka wuok JKIA kanyo mana Jomo Kenyatta International Airport kar paw ndege kodhi nyaka Lee Funeral Home saa 4 okinyi. Koa kanyo to saa 6 odiechieng'
gidhi wuok kodhi parliament kanyo me od bura idhi yiene jopiny mondo mi one ringre mar Raila Amolo Odinga chakre saa 6 odiechieng' nyaka saa 11 odhiambo. Komiti moyiedhi ma itimo ikruok mar Raila Amolo Odinga bende wacho ni gibiro keto kuonde ma jopiny nyalo neno godo gik chenro madhi mbele e kuonde mopogore opogore wang' jowi ne jogo mok nyal chopo kanyo. Bang' mano Friday saa 2 dhi bedo gi gima dho ngere luongo ni State Funeral Service Nyayo Stadium. Mano rapar makende mar sirikal ne ng'at modhial mar koro nindo Raila Amolo Odinga madhi timore Friday saa 2 okinyi Nyayo Stadium. Bang' mano ringre mar Raila Amolo Odinga biro wuok Nyayo National Stadium ka dhi e dalane ma Karen kuma dhi bede odhiambo achiel no nyaka chieng' machielo maluwe men ngeso men Saturday ringre Raila Amolo Odinga dhi wuok Nairobi kaendi gokinyi kochomo dala ma Kisumo kamidhi yiene oganda mondo mi one ringre mar Raila Amolo Odinga Moi Stadium chakre saa 3 okinyi nyaka saa 9 odiechieng'. Bang' mano ringre Raila Amolo Odinga dhi wuok Moi Stadium mani Kisumo kochomo Bondo e ndara. To gikwayo ne jopiny mondo bed gi kwe seche mitero ringre mar Raila Amolo Odinga nyaka dala ne mani Bondo kamidhi odhi bede kanyo ngeso no to Jumapil men tarik 19 e iko mar Raila Amolo Odinga. Maendi en gima komiti no wacho ni gitimo kaluwore gi dwach Raila Amolo Odinga en owuon ema nowacho ni ka chieng' motho tidwaro no ike e bwo seche 72 to komiti wacho ni koro gidhi timo manyalore mondo mi jopiny gi jo oganda madwa neno ringre mar Raila Amolo Odinga oyud kuonde minyalo nene. Jogo temo neno kanyogo ni komiti matimo ikruok mar Raila Amolo Odinga to wach matuch sani en ni ik mare en Jumapil tarik 19. Ringre dhi chopo kaendi kiny gokinyi saa 2:30 e paw ndege ma JKIA nikech joma nodhi kawe odhi manogalko. Koro sani wantiere kaendi e studio gi Silas Jagakimba mane en jakony mar Raila Amolo Odinga machon embo donjo irwa kaendi. Silas, wang'eyo ni decha momiyo kichope wang' saa. Kapok wadonje weche mag siasa, in kaka ng'ama notiyo machiegni gi Raila Amolo Odinga pare kaka ng'ama chalo nade? To sani koro jomoko wacho ni Raila en uno ma jatelo marahuma ma onge ng'ama paro ni nyalo ike e bwo ndalo 3 bende seche 72 kende. In ineno nang'o e wach ni mokwongo? Wach mar iko mar e bwo seche 72 ok en kaka neno, maybe kaka ng'e jakom en ng'ama abedo godo higni mang'eny malo mana 18 chutho gina 19 to e ndalo go te ang'eyo ni ok ohero iko mabudho, nok ohero kabisa. Anyalo mi examples 2. Kane baba na otho 2013, chieng' mane Mutunga court otimo announcement gi plain English to iwacho ni ne giketo ruling margi ni olowa kasto ne tarik 30 dwe mar 3 2013. Bang'e no jakom gi Kalonzo nodhi South Africa iwe moro matin. To chieng' ne mane babu othoe, sama ne Mutunga ni e court chat, babu aboya tho few hours before nanaga kana Kisumo hospital. To na penje to jakom koro watimo nang'o? Waika koso mano baba wa Mfangano Kakimba. Koso watim nang'o nikech imbidhi oko. To nong'isa ne mano na penje nikech ang'eyo chik ne mane aiti okona go kaw kang'eny. Ngino ganda wantie kaka watimo ga 2 kata gi nus samora 3. Koro nang'eyo kaka en. To ng'isa ni we achop kocha mondo achop milambo mondo agochni. To ng'isa ni wayuda balance apani ma rita mondo aduogi. Chieng' mano duoge no ema nobire ka chopo to ka ochopa gi biro Mfangano gi kelo bura. Then koro mano example achiel mano yie mondo maiti okaw apa ndalo moko 12-13. Kane owadgi Ken wuon onindo
ne wadhire chon pod wan kijene matin tija konka to kwa mie program anya paro kwa daw kabisa mheshimiwa Keno Bura nyalo paro this so why this long so oken gima waeroga the latest one and liel mar Jojo Duor bodyguard mar Jakom, the longest serving aide mar Jakom anyway wane toke kanyo ka Jakom no ong'isa mondo attempt tayo chenro no to no insist nyaka watim kopo mar George nyasi mar George within the shortest time possible but no insist gima ng'eyo ni mane ende culture mane kaka Jakom believe ni liete nego tim Jakom ko believe ni liete nego kawo kanga ina langwen mane apa ni mar George no tim ngira la beach mara beach no they to en wuon mane nature ne nyaka nen mane Raila Odinga to in kaka isengi Raila kum digni 19 nen jatelo machalo nade ni in ne oganda nikech ng'ato nigi yo moparo godo Raila Odinga mopogore gi jima kaka un mosebedo kode igni madhi chiegni 20 penjo dwaro mana book mindiko and nitie moro masendiko gima lit na kawuono ni odhi nikech ncha ware advice ga chapters ne moko mogik pana dek dine bugno wuok 2016 to 2016 no kana an kode South Africa kwa dhi neno yen mama Winnie Mandela or event moro kanyo an gi Winnie Odinga to nongisan sila gine pani iwe matin mondo igole kata bangi gine par mondo bit owuok kaka amema inge autobiography mindika about gik me said through kigole sani to buchalo mani do analyze ginane politics the political space in Kenya so koro bugno osebede iluongo ni No Higher Trust My Life and Times with Raila Odinga the intriguing terrains in Kenya's political landscape no nego gimalit nano beno ndiko forward mar bugno koro the manuscript osebedo ready to Nyasaye okawe apoya nono to kwawe mano kaduoki koro ang'isi penjo no duongo dwaro buk mapana sendiko bugno Jakom en ng'ama jaratiro en ng'ama kowacho gimoro gimowacho no en kuromo kode jo kizungu wacho ni giminene table no gima prof wacho table no mane en onge anything else kende boma saka in fact ajangiso sipna ma close ningene Raila Odinga ni jo understand en mzungu ochalo mzungu gimingise no en anangini washimwa man ka Jose deal kode you can take his word to the bank inyaka gimo wacho nino mane tingeni etelo dwaro ng'ama jatelo ma gimo wacho to timo then jatelo matimo follow up then en ng'ama etok TV ng'intie Jakom ma jong'e TV magore ne piny majaboko ne gawachi jo Kenya ng'eyo ni jo Kenya ng'eyo gima Jakom en gorwok ne ratiro ma jo piny telo makare te Jakom moro ntie ma etok TV etok chiel ka ma jama ofu ntie tamo kamano mheshimiwa mar maofu dhuluo do aja suba but ntie tamo mar maofu ng'ama jang'uono ng'ama nigi kata ging'ise ni Jakom ng'eni nyathina tu kawuono kanyal to adwa na doga ringa doge ot tineno ka gino nyalo chande mondo nubed piny kendo kata pi wang'e nyalo chwer kani winjo kama kelo en empath ma deep kabisa kendo nyalo we gik moko motimo te kata kiyudo lit to nyalo bedo kodi piny mowe kata kimanye yudo ka bodyguards biro ni koro time rach to ineno ko dawa odwa ng'eni to wat ni monindo ni ka ndalo moko ne dana dorino to odwa ng'eni ang'o monego dani mano tino ka gino kao pache kabisa kendo kodwar wach moro amora mine ka gino miyo kata pi wang'e chwer ting'eni mano ng'iso ni en ng'ama ne fatherly ne chalo wuoro mar oganda mar ji te iwinjo wachno koro Jakom ma etok chiel ne en wuon ji nomuol kendo joma oseromo gi Jakom achiel kuom achiel ong'eni en ng'ama kata kiromogo to kochal Jakom moro manyalo yie mondo tiaga somake kata mondo lisa somake nikech ogore ne jopiny koso kamano mheshimiwa en ng'ama muol ochalo nyathi so anya wacho mang'eny kuom Jakom to kaka lainya ang'isi ni andikogi to chieng' moro bugno nyalo wuok seche mi Nyasaye ne chike seche mi winjo
ng'ielo Orengo mar Raila Amolo Odinga ne in kanye to ang'o manoringe pachi? Nyoro nya dekelo famna matin to kainya. Kura do around sauchiel kama. Kura do mang'eny to ka chiew samala market mondo chiewa 8:45. 8:45. Kuro ka keto sime on taneno miss calls moko mochicha to kainya miss calls ango mang'eny. Ta keto iluongo ni data internet on to neno ka tiji ariyo manyaka yawo seneno sibi ka message nje moko manyaka yawo immediately mok deki ka yawo achiel to penjo moro to ka yawo moro to penja to gi mention nying jakom gi penjo magida penja ang'o matimre ni ang'o maneno ni kura paro ni to ang'o madhi mbele to ingeni samoro ka une ot ka ine bedroom inyalo ni pinga ne jaodi to emba panano ka ayulwa kor kano donjo ne kura atino adonya ne mokwongo internet ang'o madhi mbele Kenya kabe samoro jaga kiba samoro ajabolo kidi hapa na pale as part of life to ngato bolo kidi on my behalf koso mato mane ka uono kech kidi ngeni nyaka wajo lupo nyaka kidi nyaka bole na meka boyo che kuo to ka dhi to gima rumo go dhi oboga madok back na walk mabedo nam for almost 2 hours atemo na shower aparo na goch India nogeta atena team na ngoto kadok back to the gidi ine to kidwa believe koro chalo dream to samoro be internet digi propaganda koro dok mana confirm again koro di main handles ka di BBC ayudo to bange no keto nyangoro na message moro ma legitimate tamanyo Dennis Onyango spokesman keta ma advisor sabe hapana office mana anticha tamanyo jaria date tayudo ka gino no keta namba mabeda a robe for a long time mana dika jakom mole mathin and kana chopo kanyo tase ditch the whole day nyaka sani mi adeko ka musa adeko gidanga kama dipare onge wach men ndalo mar kuyo ma wambe wang'eyo ni gik moko dhi matek kendo ji nigi gi mar chuny jilit kabisa kata mana wan montirera mo TV kani mak sakoro mayo wang wadwa ni mondo kuro donje chenro moro mopogore to ka watieko wach ni bende nitiere geno wach moro mar ODM tire jomago ne jisiboi ni ODM maru ni kororumo ma gima dawinjo kuomi gi professor kasto bwalora chenro ni aparo ni mokwongo ni insensitive sakani insensitive gi dhuluo wacho nang'o sani ndi kawuono kwa weto jatelo maduong' kama mondo jok moko ochak kata goyo siboi jok moko ochak kata wuoyo marach gigo ma jakom osebedo katimo kia mara ni ODM bodhi gi ng'a kiang'o madhi timore ji dhi gore gi kiang'o motimore an kipenja gi sani aparo ni in respect mar jakom we uru wakungo kwa jakom gi kwe gi respect mamare mondo dhi bang'e kosedhi kata bang' ndalo moko mang'eny to ji biro bedo piny mondo wang'eni to ji dwa sudo mbele kwa dhi nadi lakini gi sani ng'ano jatelo maduong' mar Kenya kawuone kotho koro kise chako paro an poko donjo kata pacha ni to kinyang'o madhi timore sani gima nie pachwa ki jakom bokelo wach ni nyaka iki bang' 72 hours koro ingeni o confuse wa ingeni chutho joluo nowacho ni ng'ama chalo Raila kama kotho to nonego miji kata jumbe mokariyo kata dek ji paro ni ndalo 20 maber mane yudo kane ji ya delegations mopogore ne dhi dala ne ywage kamano but ka winjo about 2 months ago or if it's about a month ago jakom nonuoyo wach moro kanyocho criticize wach mar joluo kano ng'ato e mochari kosetho ni podi solo ni nikech idwa dhi chiem e liel nyocho tamore kabisa nowacho ni ka ng'ato osetho kowe uru mapiyo koseyudo pesa sanduk kama dhi ike ji dhi oike nikech ka ng'ato ncho dwaro kamano koro aparo ni sani
Ato kipenja tudongo kaheru wuoyo weche ni mag siasa kia ODM gikia motimore. Sani wa focus ka pamiyo jatendo a decent send off. Nyasaye mose tayo wanyaka ka. Buro tero wa mbele kanyo. En gima winjore prof daka chiel kende ka kurwa tieko. Trevor ano yera ODM. Nyamita bo yera ODM. To party wa ok nyarumo nikech party leader Ong'Ielo Orengo. Party nigi structures, nigi framework, nigi jomorite be. Nitie deputy party leaders, nitie secretary, nitie jomo orito kenge mopogore opogore. Omiyo party bro dhi mbele. Alright. Party bro dhi mbele. Party en party ma ok nitiere manoganda joluo kende. Tio ganda mag jo Kenya te. Nikech it's a national party. Sawa. Omiyo weche ma jomoko wacho manono oeko miwacho go. Ni party rumo nikech baba onindo. Mano ok nyalre. Erokamano jokama kuom weche in sa deke wange chapo donje weche manyien. Professor Tom Ojienda men senator ma Kisumu, Honorable Mark Nyamita men jaod bura ma Uriri gi Silas Jakakimba manen jakony Raila machon. Wadwoko nwero kamano kuom weche wangeni weche ngeny monego benu loso sani koro wadure mondo wuogi wambe wadhi yo moro machuok podwogo to podwan gi weche manyien kendo wabro go mbaka gi jimo pogoro opogore tieng mopogoro opogore mondo inyane ni tunu paro Raila Amolo Odinga e yo machalo nade en kuyo ne ji te mantiere piny ka to gi wambe joramogi walamo pile mondo Nyasaye omi chunyu teko. Waduogo bang' dakika matin. Akatenganishwa na familia yake, wakamzungusha magerezani usiku na mchana, ili kuzima azma yake ya kuleta ukombozi. Walimpiga, wakamtesa, wakamfunga, wakamnyima amani, lakini hakugive up, wala hakucompromise. Alizidi kujitoa ili Kenya ipate ukombozi. Raila Odinga baba, Raila Odinga ukombozi wa taifa. Raila Odinga baba, Raila Odinga uzalendo wa hakika. Maisha yake ilisimama ndo Kenya songe mbele. Aliamua tanyamaza, lazima apige kelele. Alipigania demokrasia kwa kila njia, ikasababisha afungwe bila tahatia. And good years
Raila Odinga aliumia, kulala ndani ya maji baridi 24 hours, kupigwa na kuteswa kila wakati gerezani, kutenganishwa na familia na hata dunia, kupigwa tochi kwa macho paka una sheet tears.